என்னடி மாயாவினி கத்தி போல கத்தி போல ஹலோ நண்பர்களே, வணக்கம் 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 வணக்கம். வதனம் நமஸ்கார். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது தமிழன் கேமிங். வெல்கம் வெல்கம் வெல்கம். பிரசன் மைக் என்ன ப்ரோ? இந்த ஆள் பிரசனில் வேலை பார்க்குறானா இல்லை பிரசனுக்கு போயிட்டு வந்தவரா இன்னும் தெரியலையே. கைஸ், புது ஸ்கின் லைன் பாத்தீங்களா? ஓ மை காட், இட்ஸ் சோ கூல். புது ஸ்கின் வீடியோ பாத்தீங்களா நண்பர்களே? ஆக்ட் காம்படிட்டிவ் குயிஸ் எண்டிங் சூனா. வாட்? புது ஆக்டுக்கு எவ்வளோ நாள் இருக்கு? அது எங்க பார்க்கறது? 3 நாள். நெக்ஸ்ட் ஆக்ட் பேட்டில் பாஸ் வாங்க தேவையில்ல, இட்ஸ் ஷியட். ஆனால் அந்த ஸ்கின்னு வாங்கணும் போல இருக்கே. நோபடி கேர்ஸ், only rich guys cares about the skins. If you guys did not check that, இந்த வாட்டி நான் Valorant எவ்வளோ ஆடி இருக்கிறேன்? ஆக்சுவலாக 57 வின் பண்ணியிருக்கிறேன் நான். போன வாட்டி 73 வின்னு, அதுக்கு முந்தின வாட்டி 102 வின்னு. இந்த வாட்டி மெயின் அக்கௌண்ட்டில் கம்மியாக தான் ஆடினேன். இல்லை நூப்ஸ் கூட ஆடி ஆடி. ஓகே, வரமாயின் என்ன பண்ணுறது? மிஸ்டர் பெட் நியூ பண்டில் ஓபி. ஒன்லி ரிச் கைஸ் லைக் மீ கேர்ஸ் அபவுட் த ஸ்கின்ஸ். நம் ஸ்மர்ஃப் ராங்கடு. நீ ஒரு குட்டி குழந்தை Valorant விளையாடுது ப்ரோ, ஸ்மர்ஃப்னு போட்டு. guy should be like 10 or 11, I don't know, and he is better, way better in this game it seems. Shit guys, எனக்கு Elden Ring விளையாடணும் போல இருக்கு, ஆனால் வாங்கணும் போல இல்லை. ஏன் 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 ஆனால் யாரும் ஸ்பான்சர் பண்ணாலும் அந்த கேம் நான் விளையாடுவேனானு எனக்கு தெரில. what do I do? Elden Ring looks so good. ஹரிஹரன் ஹாய், நீங்கள் விளையாடுறீங்களா? தானே எல்டன் ரிங்.
Just don't watch Twitch for 1 week. PS5 Oh. My aim is shit. Okay guys, by the way நான் பிரியாணி சாப்பிட்டுக்கிறேன். தூங்கினாலும் தூங்கிடுவேன். I don't know. Stream deck is out. ஸ்கின் பார்க்கணுமா கைஸ் இல்லை கேம் விளாட போயிடலாமா? ஐ திங்க் நான் நல்லா பயிற்சி பண்ணி என் ஏமை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். My aim, I can improve my aim, I think. Better by PS5 lol, omega lol. ஸ்டீம் டெக்கில் தான் அதில் ஒர்க் ஆகிற கேம் எல்லாம் இதில் ஒர்க் ஆகுமே பிசியில். அப்புறம் எதுக்கு நான் அதை வாங்க போகிறேன்? Unless I have lot of money to spend. என்னுடைய மவுஸ் ஒயர் ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணுது கைஸ். கொஞ்சம் பட்ஜெட் கிடச்சிச்சின்னு வச்சுக்கோங்க, நான் புது ஒயர்லெஸ் மவுஸ் வாங்கலான் இருக்கிறேன். லாஜிடெக் 502ல் ஒயர்லெஸ் இருக்குல்ல, அதே வாங்கலான் இருக்கிறேன். எனக்கு இந்த மவுஸ் பிடிச்சிருக்கு, பட்டு இந்த ஒயரை பிரச்சனை பண்ணிகிட்டே இருக்கு. ஓகேல அந்த நைஃப் நல்லா இருந்துச்சு. இருங்க அதை பண்டில் காமிக்கிறேன். பண்டில் நிறைய பேர் பார்த்துக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நியூ பண்டில் 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 சொந்தம் பந்தம் உன்னை மாற்றும் தருணம். எந்த வீடியோ பார்க்கலாம்? Battle pass is shit bro, literally. Anyways, yeah guys, the skin line. Ooh, I like that actually. Yeah. Vandal skin வாங்கி ரொம்ப நாள் ஆகுதுல, வாங்கிடலாம். ஆல் ஃபினிஷர் பார்த்தேன். எல்லா ஃபினிஷர் கலர் நீங்கள் இந்த வேண்டலோட எந்த வேரியண்ட் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த மாதிரி ஃபினிஷர். இந்த கலர் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த கலர் ஃபினிஷர், பச்சை கலர் வச்சுருந்தீங்கன்னா பாருங்கள் இந்த மாதிரி. இது என்ன இதெல்லாம் இது காட்டுறீங்க? see this. என்னடா என்ன மாதிரியே சொல்கிறான், ஒன்றுமே படல. ஓ பட்டுருச்சா? பட்டுதா எல்லாம்? நைஃபுக்கு அனிமேஷன் எல்லாம் இல்லை, பட்டு வேண்டல் வாங்கலாம், இது வாங்கலாம், இது வாங்கலாம், இது வாங்கலாம், இது வாங்கலாம்.
ரூயினேஷன் ஸ்கின் மாதிரி. ஓ மேபி அதே மாதிரி வாங்கி கையில் வச்சா நல்லா இருக்காதோ, பார்ப்போம். கீழே இது பொறுக்கிட்டு ஏதாவது ஒன்று வாங்கலாம். தரலாம், பார்க்கலாம். எனக்கு பிடிச்சிருக்கு பார்க்குறதுக்கு. இது என்னமோ இந்த ஆள் சொல்கிறது மாதிரி ரூயினேஷனும் வாங்கிட்டு கையில் வச்சு பார்க்கும்போது அந்த அளவு நல்லா இருக்காதோ. டேய் இந்த மவுஸ் ஒயர் இருக்கியா? ஐயோ ஜோ 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 ஐயோ ஐயோ. ஏய் let me try to do something yaar to fix this fucking mouse problem. ஐயோ 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 ஐயோ. நான் யாரையா ஹைட் பண்ணேன்? ஐயோ தெரியாம ஹைட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. இந்த மவுஸ் ஒயரை ஏதோ பண்ணேன் தெரியாமல், ஃபோனில் டச் பண்ணி ஹைட் ஆகிடுச்சு. மன்னித்து விடுங்கள் ஆதி. பார்க்குறேன் என்ன என் அக்கௌண்ட் ஏன்னா ஹேக் பண்ணிட்டானுங்களா இல்லை எவனா அது நேமை சேஞ்ச் பண்ணிட்டானுங்களா மாடரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறேன். நான் வந்து தெரியாமல் தட்டிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். How do I do this? சந்தோஷ் ஹாய் ப்ரோ. இன்றைக்கி நம்ம மேட்ச் வந்து நானே ஒரு 1 மினிட் டிலேலே பார்க்குறேன். அப்போ எல்லாம் சாட் கரெக்டாக இருக்கும். இன்றைக்கி ஸ்ட்ரீமில் டிலே இருக்காது, பட் நான் ஸ்ட்ரீமை பார்க்குறதுல ஒரு நிமிஷம் டிலே பண்ணிக்கிறேன். எப்படி நான் ஒரு கரெக்டான இடத்துக்கு செட் ஆகணுமே. Kent Gaming, hi bro.
போதும் போதும் வாங்க கேமுக்குள்ள போயிட்டு மஜா பண்ணலாம் இருங்க பாட்டில் வராப்பலையான்னு யோ பாட்டில் வரியாயா உடனே இப்பவே இல்லைனா ஒரு மேட்ச் போவேன் டோன்ட் வேஸ்ட் மை டைம் யோ சொல்லியா அப்போ வாங்க யாரோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறாங்க கென்ட் கேமிங் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கு நன்றி தேங்க் ஃபார் சப்போர்ட் நியூ பண்டில் இப்போ தான் பார்த்தேன் ப்ரோ நேற்றைக்கு பார்த்தேன் லைவில் இப்போ பார்த்தேன் ஜஸ்ட் நவ் ஹலோ ஃபேன் fuck you பை பண்ணுவீங்களா எனக்கு தெரில ப்ரோ பை பண்ணக்கூடாது பட் நான் பை பண்ணுவேன் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் ராஃபா நம்ம ராஃபா தான் ப்ரோ அவர் தான் ப்ரோ ஒரிஜினல் தான் ப்ரோ ஒரே ஒரு ராஃபா தான் ப்ரோ இருக்கிறாரு உலகத்திலே ஏய் வாயா வாயா என்ன மேன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அச்சே மூஞ்சிக்கு இன்வைட் பண்ணிட்டேம்மா வாமா ப்ரோ இருமா வரேன் புது ஸ்கின் லைன் பாத்தீங்களா புது ஸ்கின் பாத்தீங்களா அந்த மரம் வளர்றது அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வேறே மாதிரி அது எனக்கு ஸ்பான்சர் பண்றீங்களா ஒரு மேட்ச்ல 35 கில் எடுத்தா ஸ்பான்சர் பண்றீங்களா பண்றேன் எது பண்ணுவீங்க ஒரு சேலஞ்ச் கொடுங்க எனக்கு பாட்டில் ஒரு சேலஞ்ச் கொடுத்து அந்த ஸ்கின் ஸ்பான்சர் பண்ணுங்க சேலஞ்ச் டைமண்ட் போங்க ஏபெக்ஸ்ல டைமண்டா டேய் அது செலவாகுமே நிறைய ஏபெக்ஸ் அவ்வளோதான் நான் எப்போ தான் விளாடுவேன் நான் வந்து முதல்ல வேலரண்ட்ல இம்மார்டல் போலான்னு இருக்கிறேன் வாய்ப்பில்லை இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நான் ஏம் மட்டும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணேன் நான் இன்னைக்கு ஒரு 2 கேம் வின் பண்ணா நான் டைமண்ட் போயிடுவேன் ஐயோ 4 நாளா ஏபெக்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கேன் இப்படி வர போதோ எனக்கு தெரியல மனதைரியம் தான் ப்ரோ முக்கியம் ஏம் தானே ப்ரோ ஈஸி ஃபைனல்லாம் சரி ஓடாம சுட்டுங்க ஷுபலா கிட்ட ஸ்லைட் பண்ணிலாம் சுட ஆரம்பிச்சேன் பேசாம நீயான எடுத்துறவா கைஸ் என்னால் இம்மார்டல் போக முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா கைஸ் ஐஸ் பாக்ஸா இதுவா ப்ரோ நல்ல வேலை இதுல எனக்கு பெருசா ஈம் பண்றதுலாம் ஒன்றும் இருக்காது இது எடுங்க ஹீஸ் பிளேயிங் வைப்பர் நோப் சொல்லுங்க என்னால இம்மார்டல் போக முடியுமா गाइस ஈஸி இம்மார்டல் ஃபார் டிஜே சொல்லுங்கடா வரிசையா சொல்லுங்க ப்ரோ நிறைய பேர் நோ சொல்லுங்க நிறைய பேர் சொல்லுங்க எல்லாத்தையும் நான் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் நான் பாட்டு ஜூரு நோ சொல்லுங்க गाइस நோ சொல்லுங்க உங்களால இம்மார்டல் போக முடியாது அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க ப்ரோ அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க நிறைய பேர் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க என்னால இம்மார்டல் போக முடியுமா गाइस ஸ்டார்டிங் who cares about என்ன இத்தனை கேள்வி கேக்குறானுங்க லைன் அப் தெரியுமா அது தெரியுமா இது தெரியுமாங்கறானுங்க
சார் லைன் அப்லாம் கத்திட்டு Match நல்லா found. நல்லா இல்ல. பட் அந்த டுட்டோரியல் வீடியோலாம் மிஸ்டர் படி என்ன ரேங்க்ல இருக்கிற இப்போ? டைப் பண்ண கூட தோண மாட்டேங்குது. மிஸ்டர் படி கேக் டபிள்யூ. ஐ டேய் இது என்னது? என்ன வேணும் என்ன வேணும்? சைஃபர் எடுக்க வேணாம். சைஃபர் எடுத்து மஜா பண்ணுறேன், கேம்ப் பண்ணுறேன், ஈஸி. இல்லை ஸ்கை எடுக்கிறேன். எவனு டீல்ஸ்? எனிபடி வாண்ட் டு ப்ளே சைஃபர்? No bro, have fun. Not. I'll play this. பாட்டில் அடிச்சு கொடுத்துறியா? Chamber sucks. I don't like chamber in this map anymore. Better Cypher. Sage பார்த்துப்பான் hopefully. அப்லோட் ஸ்பீட்லாம் கரெக்டா இருக்கா ப்ரோ? இந்த பிரச்சனை இல்ல, சமாளிச்சிடலாம். ஏமா Kill வேணுமாயா first round? தொந்தரவு பண்றேங்க. கதவு சாத்திட்டு போமா, வராது. கதவு சாத்திட்டு போமா. என்ன யாரா டிஜேஸ் கையா? ஐயோ ஜெட் எடுக்கல, ஜெட்டா வேண்டியதானே? எல்லாமே யோசிச்சேன், அடி வாங்கிக்கிறதுக்கு எதுக்கு? நான் எடுத்துருக்கேன் ஜெட், நீங்க சொல்லுங்க. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் கேம் எனக்கு ஜெட். ஓகே, ஃபிளாஷ் போட மறந்துட்டேன். Scanning ahead. Poison orb emitting. Wall. Toxin screen down. Hey, yaar, tappu wala panta. Toxins going up. Still in sight. Insecto. Spike planted. Toxin screen down. நான் கிளாசிக் வச்சானா இல்ல? Last player standing. Message. Okay, pack it. Together, we will bury them under their transgressions. Hawk out! Rubber wall Reloading. left sword. Revealing area. Hey, எப்பறா சுட்டா? சும்மா சுட்டானா அவன்? என்ன நடக்குது எனக்கு புரியலையே. Spike planted. தாண்டி வந்தா சுட்டான் அவன். 46. Sword. பாடி ஷாட் ஒரு ஹெட் ஷாட் வச்சிருக்கேன். Last player standing. Reyna low. Remove. Evil wolf. ட்ரை பண்ணிருந்தா எடுத்துக்கலாம் போல. ரெண்டு பேர் தானா? Rhina's still hungry?
I'm sure my pets can chase out some game for you. எங்க ஆடுறீங்க பாட்டில்? அவன் ஹால் சொல்லி அப்ப ஏமிங் வருவான். Hawk out! Eminem. Wall down. ஹால்ஸ் இருக்குல்ல? ஐயோ என்னையா இவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான். ச்சே கரெக்டா கன் உள்ள இக்னோர் பிக் பண்றாங்க. House. House cap. Enemy spotted. 1 minute. I'm out of stuff. Landing. Planting. Sova halls. Spike planted. Enemy spotted. Go halls out. Double door. Here. So double door. Main Tap it, tap it. One enemy remaining. Double door. Spotted mid. So double door. ஒருத்தனடா இருக்கான். ஒண்ணும் தலையில பட மாட்டேங்குது. அவனுங்கள்ட்ட மொக்காப்பல் என்ன காசே இல்ல. ஷீஷ். The winds shift in our favor. 360p தான் வருது. எடுக்கவா இது எடுக்கவா? பாட்டில் எங்க போறீங்க? திரும்ப அங்கேயே போறீங்களா? ரிவீல் பண்ணுங்க. இந்த மிட்ல போய் சும்மா ஒருத்தன் அடிக்க பாக்குறேன். Hawk out! Nothing again. Nothing do. Yeah. Are they out on side? Hey, Yeah. Get out of my way! एक close left आया है. இன்னும் படம். Pyramid left pyramid. Spike planted. One so bricks. Last player standing. காசு இல்லை. da 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 No one will remember them. da. எனக்கு கண்ணு திக்க மாட்டேங்குது ப்ரோ. எனக்கும் தான் ப்ரோ. எதனால இருக்கும்? வயசாயிடுச்சோ? ஆமா. Hawk out! Blinded! No. एक खाया देख. Nowhere to run. Please. Carry elbow. Reloading. Low. Ended. Spike down B. Rena low है. One enemy remaining. நைஸ் எனக்கு கண்ணு. I need a weapon. எங்க. ஐயோ. Them run. அப்ப கீழ போட்டேன் தெரியாம. That's Never mind. We give away. You want to play? Let's play.
ஏய் என்னடா இது 100% அவ்வளவுதான். False. 100%. Hawk out. Close कर दे close. ஐயோ Seek them out. Found one. Enemy spotted. -88 अंडर है अंडर ब्रिज अंडर. Found एक मिड है out. वाइपर मिड था. One main one. அடுத்தபடி அடிச்சு ஈஸி. Last player standing. B होगा go. Spike planted. सोवा एम ही नहीं था, टाइम लगेगा. லாக் இருக்கு. ஐயே நீங்க இவனை சீக்கிரம் போய் அடிச்சீங்கன்னா சோ வர டைம் ஆகும். ஸ்பாட் ஆயிட்டீங்க. அவன் உங்க பின்னாடி வந்தாலும் போப்பான். அது ஸ்பாட் பண்ணலன்னு நினச்சேன். They're just batteries. And I need a recharge. பார்த்து வாங்கணுமே. எனக்கு இந்த ஏங்க இதை hold பண்ண option அங்கே வரணுமா? அங்கே நீங்கள் எங்க? நான் நீங்க வரேன். ஆஃப் பண்றீங்களா? இல்லை ரெண்டு பேரும் போகலாம். புஷ் பண்ணலாம் ரெண்டு பேரும். Can somebody watch double door? ஓகேவா? Feeling area. Shock dart. Four more. Shock dart. பாஸ் போடுறேன். Hawk out. Hawk out. எல்லாம் வெளியில போடியா. எனக்கு ப்ளஸ் ஆகுது. இல்லையா அது இங்கே இருக்கிறான்னு பார்க்குறது. டிபி ஆயிட்டா. நான் ட்ரோன் பண்றேன். நான் பண்ணுறேன். நான் ரைட் பண்றேன். एक bricks पे एक close amen. Forward right side Spike forward. planted. How to stop? ரெண்டு பேரும் பண்ணமே. நான் கரெக்ட்டா பண்ணமா? Right side aim. அடியா ரெண்டு பேர் இருக்கு. இன்னொருத்தன் இருக்கிறான்னு நினைக்கிறாங்க. Last player standing. இவன்யா சைட்டை கிளியர் பண்ண வந்துட்டு இருக்கான். நீயும் பார்க்கலையா அங்க? ஆனா அவன் திருப்பி ஆயிட்டு நீங்க வந்து தான் Today, ஃபர்ஸ்ட் ட்ரோன் பண்ணீங்களா? there சரி. are other ways to be useful. my bad. Eco. We gotta get our land back. Get out of my B way. sound. Blinded. So what running B? ஏய் யாரா ஜெட் இது விட்டது? இங்க மிட் அவன் தப்பு இது பண்ணான். Bro, you didn't tag jet any? Sky? ரைட் 20 दो लोग यहाँ पे वाइपर एंड सोवा. एक क्लोज है One more window mid connect up. Enemy down. Spike planted. வெயிட். both back. a green jaw hi Waiting. Not. One enemy remaining. Well played. பரவாயில்லை எடுத்துட்டானுங்க. Thrifty. They sacrifice for nothing. I will choke their sight. கண்கள் They'll come only because it's easy for them. मैं यहीं पे आके वॉल कर दूँ. I am playing a side. I'll call you if I need help. Can you wall double door? Sage wall just wall mid. Can you wall that call Sage? I can't. முடியாதுடா. No sound B. Kya rahe? Yeah wall. I'm gonna flash and pick it.
while they're coming. Poison. Break. Yeah. Nowhere to run! Wait! Hey, Mid. Oh, you came from hall. ஹால் பார்க்கலையா? ஆளு ஒருத்தன்ட்ட சண்டை போட்டுருந்தேன் இன்னொருத்தன் போட்டுருக்கான். Scanning ahead. Spike planted. Welcome to my world. போட்டான். What? Triple. Okay, no, 34 seconds. டேய் அடிங்கடா அவனை. One guy was. Last player standing. எனக்கு ஒரு ஆப்பு வேணும்யா. என்னால கடுப்பா இருக்கு எனக்கு. அப்ப வாங்க மிட் புஷ் பண்ணலாம். அப்பலாம் இல்ல. நான் ஆப்பு வாங்க. இருக்கா காசு ஆப்பு வாங்கி. Remember, nobody's a hero when they're crying. சரிங்க போனாட்டி ஆடினதே ஆடலாம். நீ ஹால்ஸ் விடாம இருந்தா அடிச்சிருப்பேன் மேபி ஃபிளாஷ் போட்டலாம். Sky, you have an off skin. நான் ஆல்ஸ் தான் யா ரெண்டு பேர் வந்தாங்க. ஃபைட் பண்ணும்போது இன்னொருத்தவங்கள புஷ் பண்ணிருக்கேன். நானே அவனை எப்படி தப்பு முக்காடி அடிச்சிட்டேன். ட்ரோன் பண்ணும்போது ஜிட்டு அப்படியே ஏறி வந்துட்டான். Bees on, heavy bees on. So what running? Hawk out! Minus 85 jet. उनमें healer नहीं है, jet will be tagged. Minus 80. Spike planted. எப்பறா அவன் தாண்டி வந்து அடிக்கிறான். இந்த வைப்பர்லாம் டேப் பையன். ஐயோ அவன் எல்லாம் எப்போ வந்திருப்பான். மிட்ல இருந்து தான் வந்தான் புரியுதா? அவன் அங்க வரான்ட்டு தான் நான் இங்க பாத்துட்டு இருந்தேன். இல்ல அவன் டபுள் இதுல இருந்து எல்போல இருந்து வந்து அவங்கள அடிச்சிருப்பான். அடிச்சிட்டு அவன் கீழே போயிருப்பான். மூணு ரவுண்டா? எஸ் ஐஜி ஏன் இந்த நாய் போட்டு கொடுக்குது? பிரிட்ஜ் அவன் தப்பான லொகேஷன் சொல்றான்யா. மேபி நான் செத்துறான். He's lucky, bro, lucky. Wiper, can you off the hulls? The current hulls. Off the hulls. It's okay வா. என்னடா எல்லாம் இப்படி பண்றானுங்க? ஓகேன்றா. ஆனா So, save your dart only when they come outside. Dart somewhere. You want to play? Let's play. Ace on. Watch mid. அதுக்குதா. Two halls. One mid. Halls coming. Last player standing. Nice. It's done. டிக்கெட்டா புகுந்துறாங்களே. என்ன வீடு கட்டறானுங்க? Last round in the half. Don't save anything. Last chance to use our stuff. நான் தப்பான பொசிஷன். பாப்பர் அவன் கையில இருக்குமா? Get out of my way! Seek them out! Found one. They're low, Sleep very. tight. Hawk out! One went spawn. ஏய் அந்த கன் எடுக்க போனா இது Chamber low, upping. Chamber remain. All I mean, I get. When he might have trap. Careful trap. Spike planted.
Last player standing. இவன் ரெஸ் எங்க போய் ரெஸ் பண்ணுவான்? இது யாரு? Your duty is not பாட்டில் நீங்க தான் கிளட்ச் மாஸ்டர். ஒருத்த சைட் இருக்கனானா இல்லையா? Lineups. Last player standing. Main. One enemy remaining. மெயின் தான் இருக்கிறான் அவன். டப் Concentrate, Sova. எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா. Switching sides. ட்ரோன் வாங்குறீங்களா பாட்டில்? இல்ல இல்ல நீங்க வாங்க. நீங்க வாங்க முடியாது. 16 பருவங்கள் உருவா வரலாறு. Purpose playing. Time to hunt. Revealing area. Enemy spotted A. Reloading. Shotgun. Hawk out. One double doors, scale double doors, scale double. Down with. One enemy ரெடி remaining. அடிங்கடா அவனா. அப்பா. Can be flank. Carrier, carrier. Mid door. டபுள் டோர். ஐயோ என் கல்ல திருடிட்டான். ஏய் எண்டக்க நான் இல்லையா. I'm no doctor, அடா எவனுமே but கில் I can பண்ணலையா? patch a bullet hole or two. Let me know if you need healing. Oh, Rena, give me spike. Recon A will go. Recon A, बाकी सब लोग भी. Wall भी कर दोगे? So वो नहीं तू आ जा. I will roll first and recon. I'll wall also. Deploying drone. Reloading. They rotate. என்ன தலா? I think clear. Copy. I got mid control. இல்லையா. Care side care. ஒண்ணே One CT. One. just don't fight. Come on. B में. वापस B. Here the. Diffusing. No. Not different. One enemy remaining. Nice. Wrong. Prepare yourselves. We fight once again. ये bonus है, bonus. டிஜே கன் எடுத்தீங்களா? ம் எனக்கு ஷெரிஃப் கொடுங்க. நான் ஷெரீஃப் ஆடுறேன், நீங்க எதை அடிச்சுக்கோங்க. கொடுங்க. ஐயோ என்கிட்ட டிராப் ப்ளீஸ் வேணும் ப்ரோ. ஏன் என்ன பண்ணி தரணும் சொல்லிட்டு போயிட்டு. Come, we will go slow. Very low. Scout destroyed. Our spike carrier is down. Spike down B. Two double door. Take flight. Right here. Spikes drop. I think all Hawk out. Enemy spotted A. Last player standing. Buried. last two were on spike near B.
பைக் எங்க பியா மைக் அங்க வச்சிட்டு வேணுங்க. Care tunnel. One more. இங்க க்ளோஸ் கார்னர்ல தான் ஒளிஞ்சிருப்பானுங்க. 30 seconds left. Hawk out! Hawk out! 10 seconds left. Next last guy. ஓ Well நைஸ். எதுக்கு இவன் பீட் பண்ணா? தெரியலையே. நைஸ் எல்லாம் நம்ம சாதாரணமா இருந்துச்சு. சோ எடுத்துறலாம். ஏமா? Rena can have escape. இதெல்லாம் நமக்கு ஈஸி கைஸ். ட்ரஸ்ட் மீ. ஜாத டைம். பி அல்ட் போடுவான்னு நினைக்கிறேன் வெயிட் பண்ணு. இப்போ ஒரு எடுக்க ட்ரை பண்ணுவாங்களோ. Take flight. Seek them out! Hawk out! Nothing on side guys. Found one. This is good. Coming elbow to you. All back sir. Hold up. என்னடா? Stay there. Hold. Sova city so. ஐயா 16 பருவங்கள். One enemy remaining. ஐயோ அந்த ஸ்கின் வேணுமே எனக்கு. ஏய் பொளைங்கடா. பொளச்சி தொலைங்கடா. எல்லாம் சாவுது. டேய் யஷ்வந்த் ஹாடி ஹாய். 16 பருவங்கள். I have lineups for you. Default. No problem. போட்டு வச்சிரு நான் சாப்பிட்ட டைம் நான் 6 Go வேணுங்க அப்போ do சொல்றேன். drone first. Sky, save your dog, okay? If you want Bro, to cover me, bro. He's pushing while I'm droning, bro. I'll cover you. Welcome to my world. Mid one mid. One water, one. One backside. Revealing area. Go help. Hey. One step. One back. Yeah, line up. Next stairs. Yeah. You want to ஒளிஞ்சிரியா Let's டைம் play. மட்டும் ஓட்டியா. Last player standing. ஒளிஞ்சிருக்க வேண்டியதானடா. Oh, கேக்குதாயா? sorry. கேக்குது. நான் ரெண்டு பேர் தான் இருக்கணும். இந்த மாதிரி பயந்துட்டேன். ஐயா One enemy remaining. Poison's off. I'm the last thing they'll see before they die. How would in the டபுள் டோர் வாயா. அடிக்கலாம் போய். We have Viper ult now. We can just go inside B and take control. yeah. சரி வேணா எல்போ வாங்க. So what? Drone and clear left side of the side. And Sky, you can dog right side. Or the opposite, whichever you get. No. Drop me, Viper. Drop. Thanks. I'm going mid. Rest all have your guns out. Time to hunt. Just try to go. Have the spike. Where was it? Enemy defender spawn. Headshot. Stand down. Oh my god. So plan. Why am I so bad? Where was All. Sova? Tunnel. அது நம்ம ட்ரோனாயா? இவன் சோவா. Watch B. Chamber mid tunnel. நம்ம ட்ரோன் இல்லையா? एक जन flank देख. Hey, Flank आया. inside. Nice.
எப்படி அவன் தாண்டி வந்தான்? Can you mark this? There. One enemy remaining. பதினாறு பருவம் Save, save. எஸ் Last player standing. ஓகே Just some good old hard yakka. Standing in between us and victory. They don't have money, we can go. Rina, can you go for me? Or by drone? Go where? Yeah. Somebody come meet with me maybe. Rina, drop gun. Acha, drop. Okay. Sorry, I heard go there. I didn't hear drop. बढ़िया. इन्हें drop को आपको संबंध नहीं है. Hopper. அவங்கிட்டே சாவரனே. Reloading. Chamber is low. Yeah. All. Shot that. Found them. Go land. Chill on up. Yeah, go. நான் தான் சாவரேன்னு பார்த்தா வாங்கிட்டே Stefan. Last player Do standing. one. என்னடா அது வச்சு எல்லாத்தையும் அடிச்சிட்டானுங்க. How we lose this man? Thrifty. Because nobody died. We were 2v5. अरे दमास. Entry तो मिलना चाहिए. अपन plant Be करके अच्छा. हाँ, TJ नंबर. திருங்க வாங்க TJ நம்ம மிட் போய் கில் எடுக்க ட்ரை பண்ணுவோம். மெட்டு தானே மாங்க நடிக்கிறான் ஒருத்தன் அந்த பைத்தியக்காரன் இங்க இருக்கிறானே. யாரு ரெய்னாவா? ஆமா. எங்க இருந்து அடிக்கிறான்? அவன் இங்க இருந்து. அண்ணா இங்க வாங்க. தெரியல அவங்க கூட போலாம் வாங்க. You hermanita. மிட் போலாம் பட் मैं फ्लैश कर दूंगा साथ में ताकि वो ड्रोन में गिरे. Blinded. டேய் பாக் டேய் பேக் சைடு பாக்குறானே இல்லையா? இல்ல வராங்க. Oh my God. Your duty is not எழுப்பி this விட்டான். feels different. டேய் டேய் பேக் சைடு Guys, come on. Hello. என்னடா எல்லாரும் கமானா பேக் சைடு பேக் சைடு பாக்க ஆள் இல்லையா? எல்லா வாட்டி சுத்தி வந்துறாங்க. நான் அப்ப பேக் ஸ்டாப்பே பாக்குறேன் போங்க. These parasites aren't going to take one step past this place. Help me to take I'll cover you. Come. Drop the spike. Get out of my way. So guys. Three guys. டேய் Go. fuck மூணு பேர் ஏ இருக்காங்க. Then One mid door. Viper. ஓகே stupid place. Last player standing. Go next. Defenders win. Welcome to my world. பேக் ஸ்டாப் ஆள் எடுக்காம பேக் ஸ்டாப் தான் அது நொறுக்கு மண்டையில அடிச்சானுங்க. அந்த இதெல்லாம் வந்துருச்சா? அந்த ஸ்கின் எல்லாம் அந்த ஸ்கின் பேர் என்ன? Match found. இன்னும் வரல. டார்க் கூட விளையாடணுமாயா? எடுக்கலாம். ஜெட் ஆடியா டிஜே. Go. Let's go. ஜெட்டும் வேணும். ஜெட் இல்லாம கஷ்டம்.
இது வேணும்னு இல்லை, ஆப் பண்ணுறதுக்கு தான். நம்ம மிஸ் ஆகுது, இன்னமும் மிஸ் ஆகுது. சேஜி சேஜ் when someone plays Sage, apply Viper, I can be Sage too. We need Viper, bro. Yeah, we need Viper. If someone can play Viper, I can play Sage. Sure, I can play Sage. Later, can you switch to Sage or Viper? Hey, no, we need Chamba. Okay, he's playing. We We can care backstep, bro. Go for Sage. ஆக மொத்தம் நீ மாத்த மாட்ட. சபையா பேக் ஸ்டாப் இல்லாம போன கேம் மண்டையில வச்சானுங்க. பேஜ் வேணும், இல்லை இந்த விளையாட்டு ரொம்ப கஷ்டம். இல்லை அந்த டீம் அதே காம்போ வச்சிருக்கு. பதினாறு பருவம் கடுப்பா இருக்கே. நான் கில் எடுக்க மட்டும்தான் போக போறேன். ஃபர்ஸ்ட் பிளட் ஐ மீன். டைம் கொடுங்க. வாங்க. Need a drop. ஏய் டைம் குடியானா? ஃப்ரேம் டிராப் கேக். வாங்க. ஏம் ஏ Need a drop. Do you have drone Sova? Give me back. Jet by ghost. Need a drop. Thanks. Devil hi. Random videos hi. Drunken Honda hi. No charges left. வாங்கடி அது. Enemy spotted B. ஐயோ Heal இருக்கு. Anybody have heal? Healing. Reloading. Spike No, wait. Oh, rotate. Reloading. Can you rotate? Reloading. One enemy remaining. Okay. ஓகே Okay. முடிஞ்சே. எல்லாம் தலையில பட்டுடுச்சு தெரியாமலே. Level head. Okay. வாளு தப்பா போட்டீங்க. பாம் அந்த பக்கம் கிடக்குது. அதான் வாளு ரொம்ப க்ளோஸா போறேன்னு ரொம்ப க்ளோஸா போட்டேன். Spectre skin. You want Spectre skin? Here. Need a drop. Give me. Thanks. I'm coming for you, Need a drop. Sabine. Thanks. there. Clear close shotgun. Deploying drone. Heal. Can you heal? நீதானடா? Reloading. One enemy remaining. Team A. ஆகங்கள் பதினா. முதல் 2 ரவுண்ட்ல எடுக்கிற கில்லு தான் உண்டு ப்ரோ. கடைசி வரைக்கும் எனக்கு. Guys, rush mid to B. Pocket. Battle. Wall like There. என்ன பண்றது புரியல. Mid to B. Can you drop here? Let's go. Yeah. And smoke here. There. For us. Yeah. One more there. Can you heal me, Sage? No, I am dead.
ஓகே கிச்சன் இல்லையா அந்த பக்கம் ஒருத்தன் வரான் அதனால அவனே ஒருத்தன் அடிச்சே ஆகணும். Last player Yeah. standing. 104. Jet 104. Not killed. லெஃப்ட்டடா Shock dart. ஓ செத்துறான். எக்ஸ்ட்ரா நான் அப்ட்ராஃப்டே பண்ணிடக்கூடாது, அப்படியே ஓடி இருக்கணும். ஏன்னா என்கிட்ட கண்ணே இல்லை அவனை அப்ட்ராஃப்ட் பண்ணல அவனை அடிக்கிறதுக்கு. டேய் இவன் என்ன போன கேம்ல இருந்தான் பாரு அந்த ரெய்னா. I'm amped. Let's go. I got things to do. எனக்கு யார் பேருமே தெரியலையா? அவனுக்கு எல்லா பேரும் தெரியுதா? அதை நீங்க ஹைட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க. அப்படியா? நம்ம பேர் மட்டும் தெரியக்கூடாதுன்னு We are going mid to B, no guys. உங்க பேர் நாங்க ஹைட் பண்ணிருப்பீங்க. And play from mid. திரும்ப மிட்டு பியா ஐயம்மா இருக்கே. What? You want me to warn the mid? Keep up. No, if we are going mid, no, so plant here. We can play from mid. லாஸ்ட் மிட் Deploying drone. Still inside. Night night. Wall raised. டேய் போவே இல்லையா யாரும்? Last player standing. போனதான் அடிச்சானே. இவன் தான் முன்னாடி அவனா போனான். யாருமே போகாம இங்கே நின்னுட்டு இருக்கீங்க. நான் மட்டும் தான் மேல நிக்கணும். இல்ல அவன் பின்னாடியே ரெய்னா ஒளிஞ்சிட்டு நிக்கிறான். Still inside. அவன் டம்மின்னு நினைக்கிறான் அந்த வைப் ஓவர். ரெய்னா இட்டு ஃபிளாஷ் அண்ட் டச். Adiner. Just Guys, don't stay in mid. Just go B if you are going B. பேக் ஸ்டாப் பார்க்கறதுக்கு இப்போ இது வந்தியா? Reloading. Balance in our favor. What's this? They're rotating. Hold back. Reloading. Enemy in it. Cutting their vision. Here. Our spike is down. Spike down. Attacker spawn. Last player standing. என்னடா அவன் மிட்டே விட்டானா? Somebody watch backstab please. So, yeah, you don't find them for me. Need a drop. Play 4-1 split, guys. Can you drone B? We can go B actually. We can drone B and go B. If we are going B, no, so play one should be playing A. Play like that. Let us smoke ball here and confuse them. Just turn on the smoke. அதெல்லாம் அவனுக்கு தெரியாதியா? Get up, draft. Take flight. We got B. Playing alt. Enemy kill. One backstab, one backstab. One back step. Plane. Nice. No one back step, no. No one back step. No one back. ஐயோ One enemy remaining. டேஷ் பண்றதுக்கு பதிலா ஜி அழுத்திட்டேன். டேஷும் இல்ல வெப்பன் கீழ போயிடுச்சு. Save. Team Ace. நைஸ். Amazing. நான் டேமேஜ் தெரியா? We will bury them under their transgression. ஆகங்கள் 16 ஆன வரலாம்.
They have 5 ultimates. Let's fly. We will fake A. We will make sure that Viper should ult A and we will then rotate. Okay, B. First Viper to ult. Nice. Still inside. Take flight. For you. He's gonna ult, careful. Rotating. One will backstab there. Rotate. I got Go B. block in sight. One enemy remaining. Mid, Viper mid. Heaven. Minus 790. கிடைச்சிருச்சு. Only RPG can save you or TJ. Reloading. போன ரவுண்ட் ஈக்காவா என்ன? TTG crying புரியல என்னது? Anyone Matching. want prime? I have prime. Block in sight. There they are. यार सामने में Point drone. Sage Wait, I can restart, wait. You will not kill my allies. Nowhere to run. Hey, Backstab, Viper backstab. one backstab. Barrier created. வெத்துறான் அவன். ஏய் நீதானா? Player standing. Hey man. One enemy remaining. அங்கே நில்லுங்க ஈஸ் ஆங்கிள். Open plant. ஏய் ஜிகிள் பண்ணியா? Because he will be. ஜிகில் தாயா பண்ண போறேன் அடிச்சான் அவன். ஜிகிள்னா அப்படி நிக்க முடியாது. எங்க பாரு அவன் தலையாட்டுறான். Sorry, my bad. It's okay. ரெண்டண்டா நீனு. ஒன்லி ஏம். Make them big. சாரி If you are ப்ரோ. killing from one side, no? Means ஏபெக்ஸ் விளையாடும்போது பழி he has வாங்கிறானே. been given you call. Man. Change your side. If you are killing one from that there. Can someone get this? Thank you. Come B. Only very nice playing B. Track them down. Nicky, உடனே ஸ்பைக் இருக்கு போ டிராப் பண்ணிட்டு போ. My way. I have this fight. Welcome to my world. One is here. Here. Nice one. Jet. Wait, one jet here. சிறப்பான ஆள் நீ. Sight. Block in sight. Oh, don't overpush, guys. Light planted. Go back. Viper, stay here. Dead on. Them. Dead One on. enemy Forward. remaining. Yes. Death is home. Well played, guys. எஸ். Reloading. Play like that. 4-1. Time to It will be good for. It will be good for who? I don't know. Reloading. Reloading. Who's the hero? கமந்த வாத்தியாரோ கமந்த தாராய் ஒலிக்கும் தாரோ. ஒரு மாதிரி கண்டு மொயன்னு இருக்கேன் எனக்கு. என்னால கிராஸரை பார்க்கவே முடியல. Da. Take flight. Oh, yeah, one here close. She got gun. Toxin screen down. One mid Sage. One chicken.
One enemy Chicken remaining. dead. Last mid. Who's the hero? Who's the hero? Might be come on. saving She have vandal. இருக்குடா இப்ப கையில ஏறிட்டு Yeah, போனாங்க. saving. Don't leave all. Yes. No, mid. Don't pick. -30. Don't pick. Rebel. Last player standing. Mr. O. Enemies close. Eyes up. Need a drop. Thank you. Gobi. Gobi. Come B. 1, 2, Viper ult 3, after 4, getting 5. yours. Na. Up வாங்கலாம். They can buy up I think. Drone please. For you. First, Sova drone, then pick. Yeah. சண்டை போடுங்க எடுத்து போட்டேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அக்ரஸிவ் ஒன்றும் செக் பண்ணானா There. Check yellow from the third. Wall raised. Don't get in my way. I'm going for backstab. Hey. Back. Yellow. Hey. என்னடா பார்க்கலையா அவங்க என்னது? இல்ல நான் நீங்க ஏதோ சீட்டில சண்டை போட்டுட்டீங்க Last நினைச்சேன். player standing. ஐயோ. நீ செட் ஆகணும்னா எல்லோ இருக்கணும். ஆ. செத்துட்டு 2 நிமிஷம் கழிச்சு எல்லோ காணும். Play இல்ல. not bro and don't play expected. ஆக்சுவலா இந்த வைப்பர் Last அல்கே round தேவையில்ல. before the switch. இல்ல. Don't be cheap. Spend it all before it's gone. தவறு. அந்த ஜெட் செத்தான நினைச்சேன். Yes, I'm gonna go B again. Come. One stay mid. Viper, you can fake from mid. Luck from mid. You are wall. Deploying drone. அதெல்லாம் பாத்தீங்களா? Go mid, guys. Go mid. இங்க செத்த நான் சாவல. Shot down. One enemy remaining. Aw, can't res yourself? Am the hunter. What's this? Switching sides. Reloading. 1, 2, 3, 4, 5. Na. வேலை தாண்டும் ஹலோ. இந்த ஆள் யார் Reloading. Viper and Sage play mid. ட்ரீம் கிரேசி ஹை ப்ரோ. என்ன லட்டு தின்ன ஆசையா? Go B. Sage. After walling this. Eyes up. No, I'm gonna save the wall. Don't wall. Wait, don't wall. Yeah. A sound. Come. Wait. Let them come, Jet. I'll get them. Don't die, let them come. Many enemies here. Who? One enemy remaining. Flawless. Unscathed. I'm delighted. ஜாலி. If you've never ஜாலி. this is what it looks like. Reloading.
Yali 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 yali. Let's say for all Have funds to spare? Need a Do you drop. want Just Deagle? open my Do you want Sheriff? I can Thanks. drop you Sheriff. Who's the hero? Who's the hero? பேசாம கண்டு வாங்காம ப்ரோ Sheriff Sage buy, Sage buy. Don't buy all, man. No one A. Money. 2 A. Hey, Sheriff பண்ணி எடுத்துட்டு போயிட்டு Don't fight. Jets grounded. Don't give guns. பி Come back. எடுத்து போயிட்டு Blocking sight. Yikes. Spike down B. One enemy remaining. Outside. outside here. Go, baby, go as far as you can go. Yeah. வேலி தாண்டும் என்னடா எவ்வளோ வாங்கலாம் காசு இருக்காது ஆப்புக்கு அடுத்த ரவுண்டு ஏய் என்னடா என்ன உங்ககிட்ட காசு ஏன் இல்லை Need a drop. கைஸ் ட்ராப்பிங் நான் தரவாயா இது இல்லையா எப்படி என்கிட்ட காசு இல்லை புரியல ஐயோ Come here. Shot done. Here. Nice hit. Spike planted. Headshot. Reload. Take guns. One enemy remaining. Barrier created. Blocking sight. So leave. Last player standing. It is walled, you can do it. It is walled, you can defuse it. It is half time, it is walled. Half it is half. Wait. Let him. Wait. You have time. This is nothing. Well played. ஒரு மாதிரி What must be done? இதெல்லாம் நாங்க செத்துருக்கவே தேவையில்ல தப்பு கணக்கு போட்டேன் நீ நூபு ஃபக்கல Can someone thank you? Someone care me, guys. நீ தாண்டும் யாரோ Enemy reveal here. As one. Close left. என்னடா Fast. அவன் எப்போ பிக் பண்ணி நான் கண்டிருக்கணும் அங்கேயே நிற்கிறான் டேய் எங்கடா ஏல ஒருத்தம் இல்லையா Fuck. Last player standing. ரெய்னா த்ரோஸ் 10 ரவுண்ட் எடுத்துட்டேமா அப்போ பண்ணலாம் தப்பில்லை பாண்டா ஹை Spike planted. Lecture, easy. Both side, I think. One should be playing lineup. That's fine. My bad. Don't give guns, guys. Don't give guns. Play backside. Don't push. Just hold.
Ask me, I can drop. I will play alt. எளிதாடும் யாரோ Viper. Viper. There's no brain, bro. Jet lurker. Jet lurking. Kitchen right? Inside tube. Oh, Viper, no. It's A planting. Killer. You have to kill her. Spike planted. Well played, Ray. Diffuse. Last player standing. One side. What diffuse? Cover me there. What diffuse? One enemy remaining. Wait. Last one mid. Okay. Alan Don't cycle. push mid, bro. We are pushing. Don't Sorry, leave Arthana. A. Don't push mid. Wall tube and just leave that side. I'm watching mid. Eco this round. Eco. I can buy next round. Let's push B. Come. Eco. Don't push. Just hold. Hey, let's Karmanda. Wall here, bro. No wall, bro. Eco. Too many. Care. என்னடா ஏன்டா அது சுடல Last player standing. அத நீங்க பாத்தீங்களா இல்ல அது நீங்க ஃபாஸ்டா செட்டனால தான். இல்லையா அப்புறம் நின்னு நாம சொல்றேன் இருக்கா ப்ரோ நாங்க அப்பெல்லாம் ரூம் வைப்பீங்க 2 இயர்ஸ் ஆக அப்போ மண்டன் எல்லாமே சொல்லி கொடுக்குறாங்க. Watch them run when lit by my sonar. தெரியலையே ப்ரோ. When we strike. Viper alt one side. யாரு நீ என்ன இங்கே Alt. நான் எங்கெல்லாம் விளையாடுவோம் ப்ரோ. நாசமா போவோம் ப்ரோ. You don't have time. They have 5 ults. I think I'm gonna push B. Alt. The hunt begins. Don't get in my way. Nice hold. B தான் வருவானு விட்டுச்சு. Care rope. B. Right, one in mid. I'm watching mid. No one. Planting B. Spike planted. Dude, call it fast. What the fuck? Planted. We told B. Bye. Revealing area. One main. Last player standing. Safe. One eco. Stand tall. We are Valorant. We are fighters. Battle. Guys, eco Come and A5. push somebody. Come A5. All five. One stay mid and the rest of will come A. Hey, இவன் என்ன அவன் பையன். Need a drop. Don't pick, just take your all sides and hold.
They are A. Low 1-0. Don't peek, man. Nowhere to run! Oi! I'm the hunter! Last player standing. Flawless. என்னடா இவனுங்களால அழுகுறானுங்க. We got this. Buy me up. I will give you back. Anyone have funds to spare? Bye. Anyone have thank you? பாட்டில் எங்கயா இருக்கறாங்கயா? மிட் தானே ஆடுறானுங்க. ஷாட்டை மிஸ் பண்ண வேண்டியது. இது எல்லாத்துக்கும் அறிவு சொல்ல வேண்டியது. So come back. Wait, why did you guys left? Spike planted. Wait. My allies. Your duty is not over. Reloading. Stay fast, man. That Viper has line up spears. Edge close right. One enemy remaining. Last player standing. But mine. Stay fast, retake fast. That Viper has line up guys of bleach. டேய் என்னடா இவனுங்க? The enemy only looks composed. Their hearts tell a different story. லா மும்பை சர்வர் பரவாயில்ல. My brothers and sisters ன்னு சொல்லிட்டு இருந்தா. Okay, listen. இல்ல If you are not seeing anyone on B, give backstab from there, okay? இவனை காசு கொடுக்குற So நிக்கோஸ் can you Nikon up here? We say don't know. இவனை நான் மியூட் பண்ணிக்கிறேன். Don't give on the same position. Hi. Here. எங்க அடிச்சிருக்கணும். அவன் எல்லாத்தையும் அடிச்சிட்டான். Spike planted. To the side. Deploying drone. அச்சுடியா இல்லையா இவனா? Enemy ரை tag. பேபி ஆல்ரெடி டிப்ரெஷன்ல இருக்கறானே அடிக்க மாட்டானே. தற்கொலை பண்ணிக்குவானே. Play fast. He is using lineup. Shot that. One enemy remaining. Revealing area. Last player standing. Nice. Play fast. He's using lineup. Did you really expect that to work? நிஜமா இந்த கேம் பார்த்தா தற்கொலை பண்ணிக்குவான்னு நினைக்கிறேன். சோ அப்படிதான். The symphony of death. அல்ட் இருக்கு. Don't worry, you get used to it. Can someone get this? Don't push. They know you are staying Don't there. push, don't No push. point to take a trade, Don't guys. push. If are Don't push. killing one, they are also killing you. So no point of giving. வாயில தலவாணி வச்சிட்டு பேசுவான் Don't போல. take close angles. Okay. நீங்க மியூட் பண்ணிட்டு தானே? இல்ல இவன் இருக்கறான். அவனை மியூட் பண்ணிட்டேன். சோபாவன். Hey, bye. Guys, don't save. Scanning ahead. Enemy spotted A. Don't pick na. Don't pick. Hold. You backstab, guys. நான் போய் அடிக்கவா எல்லாத்தையும்? அடியா. Nice. ஈஸி. Still in sight. Reloading. Block the sight. ஹீல் பண்ணா. Enemy spotted A. Reloading. Yeah, one here. நான் ஹீல் பண்ணேன். Viper, one here. Reloading. One enemy remaining. யார் Who is the hero? சாபரமா த்ரோ பண்ண போறமா? Wait, no. Don't pick. Hold. You are picking, bro. No one is Hey, picking. no.
Lol. You are doing everything and telling the teammates not to do that, not to do this. Don't pick, play fast. Time to bury them. Anyone have funds to spare? Clear one side, okay? They are not playing split. Clear one side and give backstab. But don't die in backstab. Jet drop. Drop. Guys, drop. Jet, Sage. Here. I No, dropped. I didn't buy anything. Last round, save. Both. A only, guys, A only. Back away. Where are Wait, so wait. Hey, mid. Why are you leaving mid, bro? Watch mid, Reina. Blocking sight. Inside you, brother, inside you. Inside you, car. One mid. என்னடா இது ஓடுது? Where? Is it A? Array. Get out of my 30 way. seconds left. One enemy remaining. Don't die. Let him plant. Don't die. Hold. No charges Planting. Don't give sound, bro. Hello, play for time. Guys. Well Nice. played, GG. Defenders Don't win. push. Don't push. பாதாம் கச்சான் பாதாம் சொன்னேன் 14 தான் கொடுத்தானுங்க போன மேட்ச் 20 பிடிக்கிட்டானுங்களே 21 கொடுத்துருக்குறானுங்க. நான் எல்லாம் ஆடி அமாவாசைக்கு தான் MVP எடுப்பேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பிளடுக்கு போய் ஃபர்ஸ்ட் பிளட் 7 கிடச்சிருக்கு. பெருமையாக இருக்கு. அழுதான் நான் அவனை மியூட் பண்ணிட்டேன் லாஸ்ட் 2 ரவுண்டு. லாஸ்ட் 2 ரவுண்ட் இது பேசலாம். ஜிஜி பார்த்துருக்க எல்லாருக்கும் நன்றி. ஸ்ட்ரீம் பிடிச்சதை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கன்சிடர் ஜாயினிங் த மெம்பர்ஷிப் கிளப் ஃபார் 29 rupees per month. बादाम से बादाम अमर कच्ची बादाम से बादाम ना अमर कच्ची बादाम Match found. बादाम से बादाम अमर कच्ची बादाम டயானா எடுக்கவா? டயானா ஒரு பேர் டயானாவா? நீங்க யாரை சூஸ் இஃப் யூ ஆர் மேனேஜர் ஆஃப் சென்டினல்?
தெரியல ப்ரோ. நல்லா இருக்கலாம். வேணா எடுக்கிறேன். கில் எடுக்கவா ட்ரை பண்ணுறேன் சும்மா. Who is the best Fortnite player? நான் தான் நினைக்கிறேன். மிஸ்டர் படி நம்ம சாட்டில் இருக்கிறார்ல, அவர் நல்லா விளையாடுவார். அரீனா டாப் 2 பிளேயர். சோவாண்டா ப்ரோ. இல்ல ஷிட் Sage. எல்லாம் இருக்கு அக்கில்ஜா தான் எல்லாம். Now take them out. Just like we practiced. அவனுக்கு சோவாண்டா. கேம்ப் பண்ணலாம் வாங்க. ஹலோ. லெட்ஸ் கேம்ப் गाइस. லெட்ஸ் கேம்ப். ये இன்ஜாண்டா மிஸ்டர் படி என்னைய ஸ்ட்ரீம் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்களா? Anyone have funds to spare? நீயால ஓகே டைனமிக் டியோ லெட்ஸ் கோ. நான் இங்கே ஒளிஞ்சிருக்கிறேன். பீட் பண்ணியா நான் ஒரு கில் எடுத்துட்டு எஸ்கேப் ஆகிறேன். ட்ரை பண்ணுறேன். ட்ரைனாலும் வரேன். ए वाइपर मॉली वन है यहाँ पे ते they're inside. Hold on. Spike planted. Adios. யாரு சாமி இவன்? one है ப்ரொஃபஷனல் லர்க்கர் இருக்கிறான். Last player Okay. standing. Copy killed. No charges left. Together, we will bury them under their transgressions. வெள்ளனுக்கு என்ன நடந்துச்சு? யாரையா என்ன சொன்னீங்க பாட்டில்? ஏதாவது சொல்லுங்க ப்ரோ. என்ன சொன்னேன்? ஏதாவது சொல்லுங்க. இந்த this chamber is lurking. One is mid. Kill him. What? Kill him. 78. 78. Enemy down. Jet also low. Nice. Spike down B. Last player Body tag. standing. இந்த மாஸ்டர் செம மாஸ்டர்யா. Okay, both are low. Both are low. Plant. You have recon and Spike planted. Out of charges. என்னடா? கரெக்ட்டா man 145. Follow up na recover. Okay, we know the drill. நான் ஜெட் சின்ன இது பண்ணிட்டேன். எதிர்பார்த்துட்டான். சீ டர்னிங் இல்லாம நின்னுட்டு இருந்தாங்க. பாட்டில் மிட் புஷ் பண்ணி இந்த சேம்பர் அடிக்குமா சும்மா? Jet, can I have your one? ஆமா. வாங்க. கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி வெயிட் ஏன் ஓடுறீங்க? Hey, I'm Getting sight. cover me, Jet. ஏய் பாடி. ஆடா. சாரி பாட்டில் சாரி ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சுல. நான் வந்து பின்னாடி வரலான்னு நினைச்சேன். இந்த பக்கம் சவுண்ட் கேட்டுச்சு. One here. சாரி பாட்டில் தப்பா Can I have a எடுத்துக்காதீங்க. heal?
எவ்வளவு வாட்டி இந்த மாதிரி என்ன பண்ணியிருப்பீங்க? Kill the Sova. So kill the Sova. ஏன் அந்த சாம்பர் முரட்டு கம் பண்றான் ப்ரோ. பேக் ஸ்டாப்லாம் போயவே கூடாது போல. Attack வரட்டும். I have recall. அடு ஓடுறேன். No, don't do that. They have guns. No, my gun is on this side. They're still holding A line. One elbow. Planting A. One enemy remaining. அப்படியா? Last A planting. Okay. Wait. Inside. 30 seconds left. Spike planted. Care back. Go. Straight. ஏன் இவ்வளவு மெதுவா நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க சிடி? Care back side. There. No. மேப்ல பாத்தீங்களா? இல்ல. The winds shift in our favor. Can I have full taken, Rena? Yeah. Need a drop. Thank you. Next time அம்மா ப்ரோ எப்பாவது ஆடுவேன். Chamber is always holding me. I don't think anyone's in. Okay, one. Yes, sorry. Don't know anybody here. Viper smoked me off. They are pushing. A or B? Very fast. A. Very fast. There are 4 guys. Guys, why am I? Above. Here mid. Spike planted. Jet was on top. Feeling sight. Jet was on top as well. One next. Rena. Finished. Under. One side. One side. One enemy remaining. Last amen. Amen. Nice on me. Right now. I need someone to me. No. Inspect this gun now. Prime பண்ணிட்ட மாமாயா ஸ்னைப்பர் அக்கவுண்ட்ல prime பண்ணிட்ட முடியல. They're nothing but flies. Viper, you on exchange? No, never. No, this is also skin one. No. It's a vandal, I don't think so. No. Hey. Yo, drop me. I hardly need this. Grab, right? What? We are ready for them. You want to play? Let's play. பாத்து ட்ரீல பீக் பண்ண போறான். ஏய் அவன் மிட் இருப்பான் கன்ஃபார்ம். Get fall back, I'll drone. பிஜாடியா டேய் பேட்டில் வெயிட்டர் இல்லையா? நீ சண்டை எடுக்கற எனக்கு தெரியாதியா? நான் தான் சொல்லிட்டே சண்டை எடுக்கறேன். சொல்லிட்டு தான் எடுத்தீங்களா? Jet. I'm watching mid. Here. Above you. Mid up. They are coming B. You guys made. I can deny. Wait. ஐயோ அது வெயிட் இல்லையா? நான் வந்து ஜிகில் பண்ணிட்டு ஒரேடியா அடிக்க மாட்டேன். பார்த்துட்டு வெளிய 2 மணி நேரம் கழிச்சு எடுத்தீங்களா? இன்ஃபோ எடுத்துட்டு உள்ள வந்தேன். நீங்க புஷ் பண்றது எனக்கு நீங்க எப்ப சொன்னீங்க? சொல்லுங்க. Jump down. I think he's still on top, maybe. நான் உனக்கு சொல்லிட்டு தான் சண்டே போட்டேன். சொல்லவே இல்லையா? எனக்கு கேட்கல. நீங்க புஷ்டிட்ட காலத்துல நினைக்கிறேன். About you, he was. ஓடலாம். யோ எனக்கு அதெல்லாம் சொல்லல ப்ரோ. சும்மா Standing. Spike planted. சும்மா சொல்லாதீங்க. அவர் வெயிட் Thing, man. Even How is with that even numbers, possible? anything can still Like, happen. what? Remember I that. can't do that. என்னவா? ஓடிட்டே சொல்றானா?
ஒன்றும் அவ்வளோவானா ஒன்றும் ஓடலை. ஏம் சரியில்லை பாட்டில். Can someone come A please? The Viper is out. அட்டாக் இருக்கும். Don't leave ball. It's okay, we'll play retake. No all. Wait. I am coming. Sorry bro, tell me your option. Sorry. Hey, guys, hey. Guys, it's There. Pushing A. Oh, this motherfucker. He's fucking camping on it. Can I have a gun? It's A. Where's our A? Guys, why am I the only one Spike at planted. A? One backside, offing. To my Get offing backside. Okay, my bad. Bro, I can't hold the site alone. Get out of my way! One enemy remaining. Nice. Nice. Play together. Could be here. Could be left. Okay. Use your molly. Why will he molly the Viper? Last player standing. Woo! Jad! Can we just play 2A please? I can't hold one side alone. Okay. I'm coming Oh, in. you wanna wait பண்ணிக்கலடா. Thank you. That should humble them. Nah, battle. நீங்க பண்ணாத பைட்டா. Thank you. Anybody has spectre skill? Reloading. Yeah, I have. Need a drop. Thank you. Someone drop. Thank you. Someone drop. I can drop. Please drop. Thank you. But ask for a bulldog instead. No, it's Thank fine. you bro. Easy 3 kills. Dude. Okay. I am the hunter. Nice. Let's go. Got this. They don't have wall. Right? You heal going to yaar. Call back. Spike down A. Nice. One enemy remaining. Kill him. He must be lurking. Never mind. He's here. Elbow. Amen. Scanning ahead. Kabi. Oh. Amen, Kabi. Last player standing. No. कभी क्या होता है भाई? He came out, I think. are so meaningless. Might as well give. கபில இருப்பான் ஃபுல்லாவே. Throwing. ஏபெக்ஸ் தரல ப்ரோ. கம்மியா தான் விளையாடுவேன். ஏபெக்ஸ்ல நம்ம அடி வாங்குனது போதும். எல்டன் ரிங் விளையாடலாமான்னு யோசிக்கிறேன். ஏப்பா டீச்சே வி வந்து அவுட் போடுங்க. No prisoners. Wait. Sorry. You are alone in here. Any info? Are they coming in? Yeah. Hey, I'm coming. Yeah. There you go. I'm watching mid then. Spike down A. Nice one, Soba. One enemy remaining. Oh, he's on top. Soba is literally on fire. Can I be your boyfriend, Soba? This guy's gay. Soba. Even with blood in your hands, you're keeping control. Eso. Buy armor. Guys, Elden Ring sponsor இருக்கா guys? Oh, drop. Today alt and Viper, drop. Lift your wall open. You want to play? Let's play. Don't peek here. okay, they are coming big. Wait. You can go mid. Wait, I can run. Wait, he crashed. Nice. Hey, He's kitchen. okay. Yeah, he's kitchen. Hey, you bring wall kitchen. Hello? What about? Multiple kitchen. One coming mid, one coming mid. Kitchen. Kitchen wall board लिया.
One kitchen in. Can be CT or anywhere. One B here. One there. One is here, mid. Could be going tubes. Yeah, he's going tubes. They can be kitchen also. Nice. One more kitchen. Down B. Oh, maybe tube care. At Reyna was also somewhere. B main, both B main. 30 seconds left. Wrong call. Last player standing. 1 of 5. He can't heal, I think. என்னடா தண்டம் Reyna. தப்பா கால் கொடுக்குறேன் டீமே பைட் பண்ற பாரு ஐயோ ரெண்டு ஃபுட் ஸ்டெப் கேக்குச்சு B main. ஆமா பாம் எங்க They'll go A, man. எதுக்கு நீங்க இருக்கற எனக்கு புரியல 10 seconds left. Spike planted. Hey, Reyna should be close somewhere. this guy is very dumb. One enemy டேய் remaining. இவன் சரியான தண்டம் Reyna எச்ச 38. பயல When it comes to aim, nobody can challenge bottle money. Someone called both B main, right? That's my bad, bro. I had 2 foot steps there. Sorry. This Viper bitch only. I am a bitch, bro. Yeah, bro. You killed 2 of If we us. go easy Okay. on them, they 4K will never for you. learn. நண்பர்களே லைவ்ல இருக்கவங்களுக்கு கேட்டுச்சா இல்லையா இந்த B mainல ரெண்டு ஃபுட் ஸ்டெப் சத்தம் கேட்டுச்சு எனக்கு ஏய் போடாம் Hey. Sage, wait, let speak together. Oh, he close. How did he came close? Bro. Why, bro? We all go back come. Spike planted. Still Chamber inside. 80, but will be healed. Still inside. Yeah. Can you listen? 5 people. One right side. Get on kill and rush. Rush. Can you wait. One net. Backstab. Player standing. Bro, you have to only watch one side. Please. Who to smother first? Reloading. என்னடா அந்த சாம்பரு கம்பு வேற எங்கேயோ போயிட்டான் ஓகே கால் கம் ஏ பாசிவ் Just watch பாருங்க என் லைவ்ல கேட்டுச்சுன்னு எனக்கு சாட்சி சொல்றாங்க வேடு கட்டவனுங்க ஏ சவுண்ட் ஏ மணி play safe Sova. The hunt begins. I think Viper is gonna ult. Care. Shock dart. Close. Wait, bad wall or what? Listen, don't die. 1-0. ஏய் அவன் என்னடா அந்த வால்ல நம்பி தான்டா அப்படி நின்னு Reyna backside. Last player standing. Spike planted. Bro, why would you wall elbow? never mind இவன் எதுக்கு வால் டேய் வால் ஏதோ போட்டு சொல்றான் Last round in the half. வாங்கல ஒரு ரவுண்ட் எடுங்க நான் எல்லா கேம் இதுதான் ஆடுது மாஸ்டர் ஆடிட்டு இருக்காங்க யாரு ஆல்ட்ட வச்சு எரிச்சு விட்டு சண்டை போறானா போட மாட்டேங்கிறான் மாஸ்டர்ல சண்டை போட்டு மறந்துருப்பான் வாட்டி மாஸ்டர்ல வரான் ஏய் காசுல ஓ அவனை திட்டி அதாவது எல்லா புடிச்சிங்களும் மாஸ்டர் தான் வால் ஆன் பண்ணுங்க Here middle.
B main and mid sound. Yeah, wall mid, coming mid, coming mid. 200. Two more mid. Close, right side. One on top. Nice. One kitchen. எல்லாரும் அடிக்கிறான். Any info on chamber? Chamber. Kitchen. Chamber was in front. I am just watching B main. Just play safe. Where is kitchen? Here kitchen. Get out of my way! I don't have gun. Coming kitchen. One enemy remaining. Last player City. CT. அவன் சரியான நைஸ் பாட்டில் வேற மாரி பாட்டில் பட்டா அமுக்கிச்சி பரம் I got things to do. ஏன் வேற மாதிரி இன்னும் ஆரம்பிக்கல ப்ரோ இப்பதான் ஆரம்பிக்குது இப்ப பாருங்க பருப்பு சாதம் எவ்ரிவேர் எங்க ஊர்ல அது வந்து அரிசி பருப்புன்னு சொல்லுவாங்க உங்க ஊர்ல என்ன டீச்சர் சொல்லுவீங்க பருப்பு சாதமா அதெல்லாம் எங்கள் ஊரில் கிடையவே கிடையாது பருப்பு குழம்பு இருக்கு சூப்பராக இருக்கும் தக்காளி சாப்பாடு அந்த மாதிரி வைப்பாங்க பருப்பு சாதம் I'll recon close, huh? But please check all for now. Jet, are you updrafting? Scanning ahead. Tell me when you need more. Reloading. Shock Cutting their vision. One yellow and reloading. oh bro no. Can you heal me? ஏய் சீக்கிரம் சைட் வாங்கடா என்னடா இவ்வளவு நேரம் பண்றீங்கடா Thank you. Die. Viper was right. One enemy remaining. My bad. Below kitchen. Let's win this round, guys. Sorry. Scanning ahead. பருப்பு கறி Found them. குழம்ப கறின்னு தான் சொல்லுவாங்க எங்க ஊர்ல. Do not throw, guys. Hide. Play safe. Heal me again, Sid. அப்பதான் வருவோம் சண்டை போட. Last player standing. Hey. Bro. I'll throw. Hide. ஐயோ ஒரு 7 வாட்டி ஹீல் பண்ணி அடிச்சிட்டு இருக்காங்க எல்லாத்தையும் They will die. ஹை மேனா And afraid. போலாம். Just jiggle them, guys. Just jiggle them. இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு வரேன். ரெண்டு பேர் சேர்த்து வைங்க சதீஷ் நரோ. அடுத்த 5 மேன் போலாமா பேட்டில்? 5 can move now. Okay. Let's go B. Okay. Pick them off. Wait, where are we going? We are going A. B. Why? Don't call me like that. mid two Cutting their vision. Nice shot, bro. okay mid 3 go ahead Still inside. Done. Enemy spotted A. Reloading. Reloading. Enemy spotted. No more. What a crisp play. one heaven One heaven, one. Okay, guys. One heaven, one mid. See, in the chamber. Chamber has scout, guys. Chamber scout, please. டேய் இவன் என்னடா என்ன பண்றான் இவன் எனக்கு புரியல சத்தியமா. One enemy remaining. நீங்க என்ன பண்ணீங்க நான் த்ரோ வரேன். CT. இவனும் அதே தான் பண்றான் Low. இவன் பாறா எதுவுமே வாங்கல bro. Looks like I was the strongest. Oh my God, Jet, you are so good, man. Remember, nobody's a hero when they're crying. அந்த சாம்பர் இருக்கறானே சிட்டோன எச்ச பையனா இருக்கறான் bro. எப்போ ஆஃப் கார்ட்ல தான் கில் எடுக்கறான். உங்கள மாதிரியே தான் bro. Drone first, okay? Let's go A only. அவனை நான் ஒரு வாட்டி நைஃப் பண்ணவா பேசாம.
யோ என் கூட வராது வேற எங்கேயாவது போய். நீ மட்டும் கில் எடுப்பேன் நான் சாவணுமா? Wait, let me drone, bro. Why blocking me? I told you. Why you blocking me, bitch? Standing in front of me. Our spike's down. No, guys, Spike where are down you? Why A. are you so spread out? Wait. Last player standing. 100. 2 plus. ஏய் பீக் பண்றா 100 அவன். அவன்லாம் ஹீல் பண்ணிட்டான். Poison's off. பாதி ஹீல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பிக் பண்ணிருக்கலாம். ஜி மேட்ச் 5 மணிக்கு. Heads until we're home, yes? Anyone have funds to spare? Anyone have funds to spare? Yeah, Huh? Thank you. மெசேஜ் வாங்க மாட்டாங்க நான் சொல்லல அங்க பாரு. Sage is pro. Sage, come fuck. Bro, hello. Quit the game. Cutting their vision. Still in sight. One yellow. What the fuck? Get out of my way! Revive me, Sage. One B. $74 jet. One enemy remaining. Big player. Nice, Big player. CD. Oh god. Throw it. Last player standing. Yeah. No. Throw it. Sage the savior. Sage dumb fuck. They demand a fight. Who are we to disobey? Reloading. என்னடா கலிக்குலி ஊத்தனால ரிக்வெஸ்ட்லாம் இங்க கேட்க சொல்றான். Thanks. Don't Jet, I'll give me pick your up. vandal, bro. Jet, give me your vandal. You want to play? Let's play. Let me drone, please, for the love of God. Deploying drone. இவன் எங்க இருப்பான்? Lol. Come. Still in sight. Opponent killed. Hi. Out of Stage wall charge. and plan, bro. Come on. One city. Stage city. Plan. டேய் இந்த சாம்பர் எச்சப்ப ஒரு வாட்டி கூட நேரே வர மாட்டான்டா ஃபைட்டுக்கு. ஒளிஞ்சு இருக்கறான். உங்கள மாதிரியே பாட்டில். இருங்க. Watching rafters. ப்ரோ அவன நைஃப் மட்டும் பண்ணுங்க பாட்டில். நைஃப் மட்டும் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். One enemy remaining. மெயின். Nothing, man. இப்போ 3 பேர் சாவா கடைசியா ரெடி பண்ணா. த்ரோ பண்ணாதயா. த்ரோ பண்ணாத பாட்டில். ஒளிஞ்சிரியா. That sucks. How he shoot me, bro? He got very nice. எல்லா ரவுண்டே இப்படி தான் போகுது பாருங்க. Stay alive. I want their life, not yours. Thanks. Thank you. Hey Sage. Rena, give me vandal. Bro. Give me your vandal, bro. Rena. Hey, Gun you here. Reloading. பாதாம் சே பாதாம். விடு போலாமா பாட்டில்? வேணாம். வாங்க போலாம். சினிமா டீ மார்க்கெட் அப்படினா Stage can wait.
மார்க்கெட்டுக்கு சாமான் போடுமா இல்ல இன்னொருத்தங்க வந்துட்டாயா சாரி பாட்டில் உங்களை 70 வாட்டி பீட் பண்ணதுக்கு தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. ஏய் அமைதியா இருக்க சொல்லி அவங்க அம்மாவை. சாரி சாரி பாட்டில் ஜஸ்ட் ஃபார் ஜோக். ஓ டி மார்க்கா எனக்கு டி மார்க்கெட் வந்துடுச்சு. டி மார்ட் என்ன இதுவா மாலா? டி மார்ட் இல்ல இது சூப்பர் மார்க்கெட். ஃபிளாஷ் போடுறேன் பாட்டில் போறீங்களா? போடுங்க. தவறான ஃபிளாஷா ப்ரோ? Get out of my way. A is clear, bro. Come A. Hey. CT1, CT2. I had to. Wait. Sage is coming. Wait for Sage. You will not kill my Neutralized. Heaven on. No! Bro, no one watching heaven for me. What the fuck, bro? Sage, can you revive? Sage, revive me. CT. Revive the best player. Split, man. Just go. Play bypass. Just bypass. Savada. Jet low. One enemy remaining. Nice. Revive. You can Revive CT. You can just Viper is a good player. 30 seconds left. Out of Viper A charges. man. Confirm. He's flanking. Badam, kacha badam. Camera kachi badam. Stay there. Heaven. Woo! Nice shot. Attackers win. Okay, sauna time. You know, 2 game வேண்டா டைம் விட்டு போயிடலாம். டைம் வேணாமா? ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பிளிட் தானா? Whatever you like. ஐயோ எக்ஸிட் கொடுத்துருக்கீங்க. இதுதானே கொடுக்கணும்ல? வேலரண்ட்டுக்கு தமிழஞ்சுன்னு தெரியிட்டு இருக்கேன் நான். बादाम से बादाम कमर कच्ची बादाम ஆள் இருக்கா அசைன்மெண்ட்க்கு? 2 பேர் தான் இருக்கோம். கூப்பிடுறீங்களா? ஃபைட்ல வரேன்னு சொன்னாரு. சதீஷ் நீரோ ஆர்டிஜி ஆன்லைன்ல இருந்தா. சதீஷ் நீரோ காலைல ஃபோன் பண்ணாயா? ஏதோ ஸ்னைப்பர் இது இதாயிட்டான். ஏதோ ரொம்ப வெக்ஸ் ஆயிட்டானா? ஹாஸ்பிட்டல் இது ஏதோ சைக்காட்ரிஸ்ட் பாக்குறோம், இப்பதான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்படியா? வீட்லயா? அவனுக்கு ஃபோன் பண்ணா அவங்க அப்பா தான் எடுக்கிறாங்க. அவன்கிட்ட வேற பேசணும், எப்படி பேசுறது தெரியல.
வாங்க நீங்கள் மட்டும்தான். நமக்கு ஸ்டார்ட் இருக்கு ஃபுல்லு. நீங்கள் மட்டும்தான். நான் ரொம்ப அக்ரெசிவான பிளேயராக்கும் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே ப்ரோ. 10 பாயிண்ட் தான் உங்களுக்கு இருக்கு ரேங்க் டவுன் ஆகிறதுக்கு. அது வேற அதான் ப்ரோ. ஏய் அச்சு மூஞ்சி கிட்டலாம் அடிச்சிருவேன். நான் உங்க கூட விளையாட மாட்டேன் ப்ரோ. அவனை கிக் பண்ணிடுறேன். நான் லீவ் பண்ணிரு. பாந்தர் வேற கேட்டாப்ல. நாளைக்கு பாப்போம்டா ஆர்ஜி. நாளைக்கு பாப்போம். பை. இல்ல எப்படி லீவ் பண்ணிட்டான்? சரி கோ கொடுங்க. பாலா ப்ரோ இன்வைட் பண்றேன். அவனை கேப் பண்ணி பாக்குறான். ஒரு லைவ் ஓபன் பண்ணி பாத்துட்டான். டிஸ்கார்டே போல. போற நைட் டிஸ்கார்ட் போறீங்க ப்ரோ. டிஸ்கார்ட் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு சர்வர் லீவ் பண்ணிட்டு டிஸ்கார்ட் என்ன உரிமை அதை விட்டுலாம் போக மாட்டேன். இது உரிமை பெரியறேன். முன்னேறிங்கயா. அமைதியா. வாயா ஃபாஸ்டா வாயா ஆர்டிஜி. பாலா ப்ரோ எல்லாம் இன்வைட் பண்ணேன். அவர் வந்திருந்தா நான் போயிருப்பேன் ஆக்சுவலா. அவர் அந்த டைம் பார்த்து கரெக்டா லீவ் பண்ணிட்டார் போல கேம். பிரச்சனை இல்ல. பாந்தர் ஃபுல்லா தான் இருக்கு ஆல்ரெடி. கோ கோ. அப்போ இன்னைக்கு நான் வசந்தல ஜாலியா ஆட போறேன். Hello, someone bro. Hello. Someone replication மூங்கிட்டாரு. இந்த சீசன் எனக்கு போனதே தெரியல. ஐயோ இந்த சீசன் நீங்க விளையாடவே இல்ல. விளையாடுனேன். 30 வின் எடுத்துருக்கேன் இதுல. 30 வின் தானா? மெயின் அக்கவுண்ட்ல. மெயின் அக்கவுண்ட்ல 50 வின் எடுத்துருக்கேன். இல்ல 30 வின் எடுத்துருக்கேன். கைஸ் யாராவது நியூ வீடியோ ஒன்று அந்த ஹைலைட் சேனலில் போட்டிருந்தேனே அதுக்கு ஒரு கமெண்ட் ரெடி பண்ண முடியுமா? சரி விடுங்க, மேட்ச் எப்படியும் வரப்போகுது. கோ கொடுங்கயா. சதீஷ் ரோ குடியா. ஓ அதுவா? அது 03 நான் த்ரோ பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்றேன்ல. காம்படிட்டிவா? இப்போதான் 3 ரோல் இருக்கீங்க. ரெப்ளிகேஷன் எனக்கு காம்படிட்டிவ் காட்டுது. அப்ப ஒரு டெத் மேட்ச் போங்க. வேற கிக் பண்ணிட்டு சரி டெத் மேட்ச் போங்க. ஒரு டெத் மேட்ச் ஆடுவோம். என்ன மியூட் பண்ணிக்கீங்க. எப்படி மியூட் பண்றதுன்னு தெரியல. யாரோ இதெல்லாம் ஏய் மியூட் பண்றா. வாய்ஸ் chat push to talk. ஓகே நீங்க ஒரு டெத் மேட்ச் போங்க முடிஞ்சா. சாமோனை கிக் பண்றானோ. பண்ணுங்க கிக் பண்ணுங்க. Match found. கேக்கரோ டிடி டிடில புது ஜாயினியா? எஸ் கேக்கராட் கோகுவோட பேர் தான் கேக்கராட். தெரிஞ்சு டிஜே இன்னைக்கு Death match. Warm up. ஆல் கோகு தெரியாது. சூப்பர் சைன். முள்ளு முடிக்காரனா? முள்ளு முடிக்காரனா? ஆமா. சாரி. அந்த இதெல்லாம் பாத்துட்டீங்களா டீச்சர்? அந்த அனிமேலாம்
என்ன சவுண்ட்? ஃபேன் நினைக்கிறேன். I know what must be done. முள்ளுமடி தானே. We go. Lamati habibu, lamati habibu namu. Kuzuri. Lamati habibu. Rowdy Chimtu. Alamati hali vandale. Alamati hali. Sova removed. நீ ரொம்ப சவுண்ட் மேக் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு ஃபேன். Rules of Agamotto. Enemy removed. எனக்கு ப்ராடிஜியா மாற போறேன். அதுதான் ஃப்ராட் ஜேவா சொல்றீங்களா? இங்க ஒரு ஃப்ராட் ப்ரோ. கிராசேர பாரு, கிராசேர பாரு. Opponent killed. Dominating. You fought well. Alamati habi bandale. யோ ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு வந்து நின்னு அடிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து. அதனால ஆர்டிஜி இந்த உலகம். பின்னாலே நின்னு அடிக்கிறியா கிராதகா? Hey, Satish Nera! Enemy down. Eliminate. எல்லாம் வளரணும்டா. என்ன வளர்ந்து பாக்குறியா? Fall down. Good attempt. இங்க கிறுக்கு கிறுக்குன்னு சட்டம் மட்டும் கேக்குது ஆளை காணோம். Dominating. Alamati habibu, alamati habibu. அக்கா Alamati habibu, alamati habibu namu. Sky killed. Alamati habibu. Wow! Putting it in. Message sent. Nice one. Nice one. Kakaraj! 10 kills remaining. Dragon Ball series full of கேக்குறாங்க கட்டிட்டு. கேக்குறாட்
சாட் கேக்குதா கேக்குதா காமே ஆமே யோ டான்ஸ் ஆடாதயா ஃபர்ஸ்ட் ஒழுங்கா கேம்ப் பண்ணிட்டு இருக்கறான் பாரு பின்னால அடிச்சிட்டே இருக்காயா 5 kills remaining. Three down. 4 down. One kill remaining. Just one more. கடைசிக்குல நான் இருக்க You fought well. ஒரு ஏஸ் எடுத்துட்டேனே ச்சே அது நீ இல்லையா நீ Do not fight us again. ஹலமத்தி என்ன bro முடிஞ்சா இல்ல bro இன்னும் ஒரு ரவுண்ட் இருக்கு அப்படி மட்டும் சொன்னீங்கன்னு வெச்சுக்கங்க பிரா தமகன் பிரா இன்வைட் பண்ணீங்க அவரை பண்ணிட்டேன் இன்வைட் பண்ணீங்க சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க த்ரோ பண்ணாம அமைதியா பொறுமையா ஆடணும் ஏய் நீ தான்டா த்ரோ பண்ணுவ வைப்பர் இன்ஸ்டால் லாக் பண்ணானா நான் டாட்ச் பண்ணுவேன் சொல்லிட்டேன் எனக்கு தேவையான மேப்ல நான் வைப்பர் எடுத்துப்பேன் இல்லாட்டி எந்த மேப்ல நான் வைப்பர் ஆடுவீங்க சொல்லுங்க நான் வந்தேன்னு நான் சொல்றேன் இல்ல நீ சொல்லு இப்பவே சொல்லு நான் சொல்ல மாட்டேன் ப்ரோ ஏய் கிக் பண்ணுங்கடா ஏய் வெளிய போடா டிபி 800 bro சென்ஸ் சேம் தான் டெய்லி ஹலமத்தி ஹபீபு மேபி இதான் என்னோட நல்ல சென்ஸ்னு நினைக்கிறேன் காணுபவம் ஸ்பானபவம் சாரி டீச்சர் என்னமா டிஜே நான் சாப்பிட்றதுக்கு கொடுக்குறாரியா I cannot send you guys. Unfortunately. கேமரா வழி மட்டும் உங்களுக்கு சாப்பாடு தர முடியும்னு வச்சுக்கோங்க வரா மாதிரி சாப்பாடு அனுப்பிச்சிருப்பேன் உங்களுக்காக ரொம்ப பெரிய மனசு தேங்க்யூ ப்ரோ இந்த கடையில் பாக்கெட் 100 ரூபாய் வாங்கி வச்சிருக்கிறேன் கொஞ்ச நாள் இதை வச்சு ஓட்டுவேன் போர் அடிக்காது தூங்க மாட்டேன் சாப்பிட்டு அது உயிரோட இருப்பேன் டிஜி போன வாட்டி ஆர்டிஜியோட கேவலமா இருக்காரு போன வாட்டியா 30 கிலோ எடுத்து வின் பண்ணது போன வாட்டி அதுக்கு முந்தின வாட்டி ஏன் அதுக்கு முந்தின வாட்டி ஆர்டிஜி எல்லாம் அவங்க லீட் பண்ணிட்டு அதுக்கு முந்தின வாட்டி நான் எடுத்துருக்கீங்க ரேஸ் சாச்சல் பிளேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ ஏதாச்சும் வளர வேண்டியது அதுதான் தவறு அமைதியா இருக்கிறாமா இங்க இருக்கிறாராமா ஹேய் நீ என்ன பண்ணாலும் நாங்க ஒண்ணு நோண்டுவல ஓகே this is my map சும்மா ஃபன்னுக்கு MOR 7.93 க்கு நன்றி ப்ரோ நன்றி ப்ரோ மிஸ்தா கிஷன் தேங்க்யூ இங்க பாரு இருங்க நான் சொல்றேன் காம்போ சொல்றேன் அது எங்க இருக்குது கடை ரோட்ல இருக்கு சரி சதீஷ் அத ஆடுங்க நான் வரல டிஜே பிரீச் ஆடுங்க பிரீச் ஆடுறீங்களா சமோகன் ஓகே நீங்க இல்ல நான் ஏதாவது ஆடுவேன் உங்களுக்கு ஆட விருப்பம் இருந்தா ஆடுங்க இல்லனா சாச்சல் விளையாடுவார் சாச்சல் அதுக்கு தான் பிளான் ஆமா இல்ல மறந்துட்டேன் அப்ப பிரீச் ஆடுங்க ரெண்டு டியூலிஸ்ட் வேணுமா சிங்கிள் டியூலிஸ்ட் காம்போல இது செகண்ட் அக்கவுண்ட் ப்ரோ गाइस சொல்லு நான் டியூலிஸ்ட் இல்ல ஃபேக் டியூலிஸ்ட் ஃபேக் டியூலிஸ்ட் நீ என்ன வேணா இதே ஆடுங்க அதனால தான் கரெக்ட் ஏய் ரெண்டு வாட்டி பேசுறத நீ பாட்டுங்க எல்லாரையும் மியூட் பண்றேன் ஓ சாரி
இல்ல மியூட் பண்ணிக்கிறேன். என்ன மியூட் பண்ணாதீங்க, நான் இங்கேம்ல தான் பேசுறேன். ஏன் டிஸ்கார்டு புஷ் டு டாக் வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. ஏய் நான் பேசுறேன் உங்களுக்கு கேக்குதுல? அது டிஸ்கார்ட்ல கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன், பேசுறது மட்டும் இங்கேம்ல. அதான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ல ரன் பண்ணீங்கன்னா தான் கேட்கும். ஆடி பேபி ஆடி பேபி ஆடி பேபி ஆடில போறது. ஆடி பேபிக்கு இன்னைக்கு ஆடியோ ஆடி வீடியோ இடி பொடியோ பொடிதான். ஆடி பேபி மீ பூபாம். அனு மீ பாம் மீ பாம் மீ பாம். நம்பர் லெஃப்ட் ஆர் ரைட்டா? என்னையா? ஓ மீ பூபா. இங்க போலாம். டிஎம் பாஸ் பண்றேன். Bomb buddy out. வாலர் பண்ணு. வால் பின்னாடி வச்சிருக்கான். ஐயோ என்ன யார் மாலி ஜெயிச்சிட்டாரு. காப்பாத்துங்க. மாலி Spike down A. சைடு வரேன். டேய் ரெண்டு பேர் இருக்கறாங்க நினைக்கறாங்க. Last player standing. என்ன ரேய் சும்மா வால் பேன் பண்ணிருக்காங்க. சைடு. Next. Nice. So this hero got this. என்ன வல்ல நம்ம லாக்கி ரெண்டு பேர் சேர்ந்து அடிச்சாங்க. வல்லல லேசியா செத்திட்டாரு. இவனை வள்ளுவராக்கி ரெண்டு பேர் சேர்ந்து அடிச்சாங்க bro. வள்ளுவர். நீ ஓடு வரல. ஆயே கொண்டாலே ஓடு. எங்க பரம்பியா? பேட்ச் இருக்கா டிஜே? நான் பார்த்து கண்டென்ட் எடுக்கலாம்னு பாக்குறீங்களா? லப்பி. ஓகே. ஆர்ப் எடுக்கற வருவா. மேல பாருங்க மேல. Enemy spotted B. ஏய் ரெண்டு பேர் அங்க. ரெண்டு பேர் போய் டவர் இருக்கறான். ஃபிளாஷ் போட்டு போயா. நான் பண்றேன். அடிச்சுங்க அவன. எடுங்க ப்ரோ. கண்ணா எடு ப்ரோ. ஏய் அவ்வளவுதான். ஹோல்ட். ஃபிளாஷ் போட்டு போறீங்களா? ரெண்டு பேர் அடிச்சுங்க. Last player standing. மூணு பேர். அம்மா கீழ இறங்கி கண்ணட. ஹேப்பன்ஸ். 1000ல ஒரு வாட்டி பாட்டில் கொஞ்சம் உங்க ஏம் கொஞ்சம் தொங்கல் தான் போலே. இல்ல அவள்கிட்ட கொஞ்சம் விளையாண்டுட்டு இருந்தேன். நைட் பண்ணலாம்னு பார்த்தான். ஏன் த்ரோ பண்ற? ஏய் எனக்கு ஸ்கின் கொடுங்க. பி ஃபிளாஷ் அந்த வால் ஸ்கின் கொடுங்க பாட்டில். என்ன ஸ்கின்? யார்கிட்ட என்ன ஸ்கின் இருக்கு? வேண்டல் கேளுங்க. Thanks. இதுவா? ஏய் பி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வாங்க ப்ரோ. இங்க ஒரு ஃபிளாஷ் ஸ்டன் ஃபிளாஷ் தெரியும்ல? பி வால் பண்றோம். தப்பா போட்டீங்கன்னா திட்டுவாரு பாத்துக்கோங்க. தப்பா போட்டீங்கன்னா திட்டுவோம் ப்ரோ. கோச் அவரு நம்ம டீமோட. நல்லா கோச் பாரு. வேண்டாயிருவேன். ஸ்டன் வாலிங்க. இன்னும் வரல. நான் செத்துட்டேன். செவன் கிளியர். இப்படியா? ரெண்டு டிங்கா. இவன் எல்லா வாட்டி வச்சுட்டு போறாங்க. ரைட் சைடுல ஒருத்தர் இருக்காங்க.
ஒருத்தன் half bro, ஒருத்தன் half, அவன் half அந்த கேவ். One enemy remaining. Nice. நூபு கேவ் வந்து போடுங்க bro chatல. கையில எபிலிட்டி எடுத்துட்டா எல்லாம் சாவறோம். நானே. The fools gave us a window. Smash through it. வெள்ளமத்தி ஹபீபு வெள்ளமத்தி ஹபீபு வந்தாங்க வெள்ளமத்தி ஹபீபு வாங்கி தருவா எனக்கு காசு இல்லைன்னு கேட்டா காசு இல்லையா என்னங்க யாருக்கு வண்டல் ரிவர் வண்டல் அடுத்து வாங்கிக்கிறேன் அடுத்து வாங்கிக்கிறேன் எடுத்துக்கோ இதா வெயிட் பண்ணுங்க லோ எனக்கு ஹீல் அவன் லிட் அடிங்க அவனை அடிக்க குடிக்கானா நைஸ் வாளுங்கடா Headshot. சைட் மேல இருக்கான் இறக்கம் Satchel out. பீப்பாங்க பியோடு கேவ் சிட்டி ஓடு சீக்கிரம் ஓடு வால் இல்ல பரவாயில்ல வா சீக்கிரம் வா Loosen up. பிளான் பண்ண ஆட்டிக்கு நாங்க 4 பேர் ஸ்கோர் பண்ண போறோம் நீங்க அடிக்கணும் ஐயோ -80 One enemy remaining. -80 நானு த்ரோ பண்றேன் வந்துட்டாங்க லெஃப்ட்ல இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் ஆர்டிஜி அவன் என்னடா எப்ப பார்த்தாலும் சுத்துறான் என்ன பண்றான் And that's how we do it. இப்போ பி ஸ்ட்ராட் வால் சீக்கிரம் ஆன் பண்றா அவ்வளவு நேரம் பண்றேன் போட்டு நீ வேற எனக்கு இது கவர் ஆனா போதும் நீ எப்படி வேணா போட்டுக்கோ ஒரு 1 செகண்ட் அப்ப நான் முன்னாடி போனா படா நீ ப்ரோ சாம் மோகன் ப்ரோ நீங்க இங்க ஒரு ஃபிளாஷ் போடணும் ஓகேவா அங்க தான் ப்ரோ போட்டேன் ஓகே வைப்பர் பீல இருக்கான் இல்லதானே வரல பேசிக்கிறேன் வெயிட் பண்ணுங்க என்னால யூஸ் பண்ண முடியாது நான் என்னால யூஸ் பண்ண முடியாது Bomb buddy out. சைட்டுக்குள்ள வெயிட் பண்றேன் 1 HP வால் ஆஃப் பண்றேன் நைஸ் வைப்பர் சிட்டி One enemy remaining. நைஸ் You guys don't wanna talk about that, right? Don't talk about that. ரைட் எடுக்கல 2 நாள் மிஸ் ஆயிடுச்சு Surrounded by minha família. We won't lose. எங்க போறீங்க எனக்கு கொடுங்க Can I get a drop? ஐயோ இல்ல இது அரே கொடுங்க பி ஆஃப் பண்ணாலும் பண்ணுவான் ப்ரோ இன்ஸ்டா ஃபிளாஷ் போடுங்க இங்க இன்ஸ்டா ஃபிளாஷ் போடுங்க ட்விட்டர் ஃபிளாஷ் போடுங்க ப்ரோ புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா டீச்சர் Welcome to You want to play? Let's play. வாடா என் பின்னாடி வந்து 120 வைப்பர் நான் சுற்று போணும் மாட்டிட்டேன் ஏன் ஓடுனேன்னு தெரியல ஓடிட்டேன் பேக் ஸ்டாப் பண்றேன் ஓடி போறேன் பாத்துப்பாங்கல்ல 2 பேரும் அல்லமத்தி ஷபீம் வந்தானே அப்பா ப்ரொஃபஸிங்கா இருக்கு கூட இவன் யாரா அவன் தான் ஃபக் உன்னை ஃபக் பண்ணானா லைஃபே பண்ணிடுறான் அவன் பேர் ஃபக் வாலன் உள்ள போய் அழுத்து போடு வாலன் இருப்பான் அவன் பீல இருந்து வந்திருக்கான் ஓபன் பண்ணிட்டு நல்ல வேலை தப்பிச்சா சதீஷ் நேரா இருக்காரு மேல ஒருத்தன் நீங்க பிக் பண்ணாதீங்க வந்தா தெரியாது எனக்கு நண்ட செல்ல தான் நிக்கிறேன் ஒருத்தன் அடிச்சிட்டு ஓடிடுங்க ரைட்ல ஒருத்தன் வரான் குதிச்சிட்டான் சுத்துறான் ப்ரோ இன்னொருத்தன் வரான் இன்னொருத்தன் லெஃப்ட் வரான் One enemy remaining. நம்ம சைடு அப்படியே நீர் வெளிய போங்க செத்தி வந்துட்டான் சைடு உள்ள தான் இருக்கறான் நீரோ
ஆர்டிஜி ஆர்டிஜியா கொக்கா வேற மாதிரி வைப்பர் பிளேயர் ப்ரோ. We got a pick. சோவா தான் டாட்ல கில் எடுக்கணுமா? ஆமாடா. 4 வாட்டி எடுக்கறாங்க. நீ டாட்ல கில் எடுப்பியாடா? டேய் அந்த கண்ணை எடுத்துறங்க தாங்க. நான் பிட்ல கில் எடுத்தேன். பிட்ல. வேணுமா? நீ கொடுத்துட்டாங்களா யாரும்? டக்கு 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 டக்கு. கைஸ் டீம் டிபிசி இன்னைக்கு வாட்ச் பார்ட்டி வரீங்களா எல்லாரும்? போலாம். Let's make some chaos. டீம் டிபிசி கூட ஒரு நாள் அது வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணனும் ஆசை. பண்ற அளவுக்கு எவனும் வரல ப்ரோ. டீம் வெயிட் பண்ணுங்க வெயிட் பண்ணுங்க. இங்க வச்சிட்டு போலாம். பேக் ஸ்டெப் பிடிக்கல. ஏறு பேக் சைடு இது போடுறேன் கிரேனேட் போடுறேன். Enemy spotted B. Satchel out. ஏய் டவர்ல ஒருத்தன் இருக்கறான்டா. fucking noob. noob 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 noob. என்ன ப்ரோ கண்ணுக்கு முன்னாடி இப்படி அவர் வெளிப்பட்டா இருக்கீங்களா? They're supposed to be fighting back, right? ஒருத்தன் ஃபக்கே ஆயிட்டான். FK. நான் நம்பால நினைச்சேன் அந்த சாம்பரை. யாரு? சரிங்க சார். அலமத்தி ஹபி வந்தாலே அலமத்தி. கீழ இருக்கு. எடுத்துக்காங்க யாராவது. காசு நிறைய இருக்குன்னு சொன்னேன். Keep it up. என்ன ப்ரோ த்ரோ பண்றீங்க எப்படி? ஏன்? ஃளாஷ். Who? See ya. இங்க ஸ்டன் போடுங்க ஒரு கிரேனேட் போடுறேன். அம்மா பாம் எடுக்கலையா? நான் எடுத்தா மட்டும் தான் பாமா. Bomb buddy out. ஆளே. பாம் எடுத்து வந்துட்டு. Satchel out. Satchel out. Blocking sight. ஐ நல்ல கண்ணு. One enemy remaining. நம்ம விளையாடிட்டு இருக்கறோம் ப்ரோ. வின் பண்ணி விட்டுருங்க. Look them in the eyes when you kill them. Reloading. எனக்கு ஸ்டன்னா போடுறீங்க, நேரா போடுறீங்க, என் மேல சாச்சல போடுறீங்க. ஆனாலும் அதையெல்லாம் தாண்டி உயிரோட இருக்கறாரு. அதான் பாட்டு. ப்ரோ இங்க ஸ்டன் போடுங்க. நான் இங்க கிரேனேட் போடுறேன் பேக் சைடு. ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் ஃளாஷ் போடுறதே இல்லையா? நீங்க ஆனா இங்க போடுங்க. இங்க இருக்கா நீங்க எல்லா வாட்டியும். அங்க நீர் போட முடியும் உங்களால. போட்றவா? 10 மைல் பக்கத்துல போய்டலாம். Enemy spotted B. Okay. Satchel out. Satchel out. One enemy remaining. ஏ சைடு. I cannot shoot enemies. I don't know why. I'm shooting but my bullets not hitting enemy. And we'll crush it. Same. அடல் கொடுங்க மோன் ப்ரோ. ஓ பாம் யாராச்சும் எடுத்துட்டு வாங்க ப்ளீஸ். யாராச்சும். அவன் DCI 3 ரவுண்ட் ஆச்சு. இன்னும் அவன் டாப் ஃப்ராகரா இருக்கான் ப்ரோ. பாத்துவாங்களா அப்படியே அவங்க கேம். எனக்கு கொஞ்சம் இந்த பாம் எடுத்துட்டு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்களா? என்ன சொல்றீங்க? இங்க அத உடைச்சிருங்க. அவன் இது போட்டானா. Let's start this party. Welcome to my world. Reloading. சார்ஜ் நஸ்ட் உட்கார்ந்திருப்பான் பாத்துங்க. வாங்க ரொட்டேட். Satchel out. நாயா ரொட்டேட். கோயே. மிஷினரி கேம் வைக்கிறீங்க தான் ஆப் விடுறேன். கேம் வைங்க மேல வைங்க. எது இருக்கு? ஓடஸ்டேன். அப்படியே போறேன். ஒருத்த உள்ள சைடுல. சைட். நைஸ். One enemy remaining. சாம்பர் பி ஆனா. சாம்பர் அவ்வளவுதான். டிஜே ஓடாதீங்க டிஜே. அந்த கீழ உங்களுக்கு வராது.
What did you say, you little shit? விட்டு போட்டு இருக்கணும் அப்ப தெரியும். Let us see what they have planned for us this Sorry, time. bro. அல்ட்டே போட்டுருவாங்க ஆஃப் பண்ணுவான் ஆஃப் அல்ட் எல்லாம் போடுவானுங்க வாங்க நாமளே எல்லாம் போடலாம் வாங்க எல்லாத்தையும் போட்டு ஃபிட்லாம் ஃபிளாஷ் போடு அலமத்தி ஹபி வந்தாலே போடுறோம் ப்ரோ ஏறிங்க ப்ரோ எல்லாரும் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளாஷ் போடுங்க ப்ரோ. You want to play? Let's play. Enemy spotted B. Let's go! Blinding. Satchel out. Clearing out. Bomb buddy out. I know exactly. சாம்பர் இது டவர். சாம்பர் டவர் அவன் இது சொல்லேனே. One enemy Nice. remaining. அங்கதான் Last player standing. லோ 105. நாத்தல கம்மியா இருக்கு bro. ஓபன் பிளான் தானா? உங்களுக்கு பிளான் தான் ப்ரோ நேரம். Teleport's broken. பாம்மா சும்மா தொடுங்க செத்துறோம். அவ்வளவுதான். தேவையில்லை. தொட்டா செத்துருப்பான். 4 செகண்ட் இருக்கு ப்ரோ 4 செகண்ட். ஓகே ப்ரோ. This guy throwing. நான் மட்டும் தான் சீரியஸ் ஆடுறேன்னு நினைக்கிறேன். Last round in the half. Spend those creds before we lose them. பாட்டல் கண்ணு பன்னு வேணுமா? இல்ல கண்ணு ஃபிளாஷ்ல மட்டும் அவங்கள பயன்படுத்தாதீங்க வர சொல்லுங்க அவங்கள. ஃபிளாஷ்ல சரி எதுமே பண்றானே அப்படியே உட்காரலாம் என்னதான் பண்றானுங்க பாப்போம். எதுவுமே பண்ணாம வாக் பண்றீங்களா? வாக் ஒருத்தர் ஒன்னு இருக்கு. டேய் ஏன்டா பிட்லாம் போட்டு ஆன் ஓ பண்ணி. கன் கொடுக்கலையா சிஸ்டம்? இருக்கு போடுறானுங்க ஏ ஓடிட்டான் வந்து போடாத பேட்டேஜ் சைஃபர் இங்க இருப்பான். Satchel out. எங்க வருது பாருங்க. அங்க இருக்கான். Satchel out. வெளிய இருக்கா? அவன் லாஸ்ட் அவன் பி அவன் ப்ரோ இங்க டெலிபோர்ட் ஆவான் ப்ரோ அவனை எப்படியாவது அடிச்சு டெலிபோர்ட் ஆவீங்க. டெலிபோர்ட் ஆவீங்கனா அடிக்கிறீங்க. Switching sides. ஆப் எடுத்து ஒருத்தன கூட கண்ணா பார்க்கலையா? 93 watch. It's over 93 cars. பாத்தீரி ஆர்டிஜி ஆர்கேட். என்னது? ட்ராப்ஸ். வாங்க பிக் பண்ணலாம். நான் ஒரு கிரனேட் போடவா பேசாம ஜாலியா இருக்கும். பாட்டில் பிக் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட். நான் பின்னாடி வந்து கிரனேட் போடுறேன். இங்க தானே போடுறீங்க கரெக்ட்டா? ஸ்டார்டிங்ல போடுங்க. There. ஆமா. தண்ணாம்போது நேடு போட்டா தான் கரெக்ட்டா இருக்கும். அடிச்சிட்டான் ப்ரோ மண்டையில. ரெண்டு பேரு 3 பேரு ஏமைன் தான். One enemy remaining. ஆர்டிஜி லைட்டா ஒரு புஃப் ஏதோ சொல்லலாம். அது அப்படியே நீங்க லைவ்ல இருந்து அந்த டைம் லைனை வச்சு கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கும். ஏமன் ரஷ் பண்ணலாம் வாங்க. ஷிட் ஏமைனா பீமன் பால் பண்ண மாட்டே மாதிரி.
ப்ரோ 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 தேவையா கோபி? ரெண்டு பேரு கன்னு வாங்கி வச்சிருக்காங்க ப்ரோ அவங்க. Satchel out. Satchel out. ஐயா எல்லாம் எப்படி வரீங்க? ட்ரோன் ஓடுறேன். உள்ள வரல ப்ரோ. இப்பதான் வரானுங்க. ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேரா பீக் பண்ணி ரெண்டு பேர் bro. போங்க சதீஷ் போங்க நடங்க. கேமரா One enemy remaining. முன்னாடி கூட வரலாம் பாருங்க. இல்ல இங்க தான் இருக்கான். டிஷ் அவன் அந்த டோர்ல இருந்தான் 110 அவன். bro என்ன ப்ரோ அங்கே எப்படி ப்ரோ தாக்கு டிபிசி சாம் மோகன் அட்டகாசம். Paint? Check. Charges? Check. Brakes? Nowhere in sight. சைடு புஷ் பண்ணலாமா? ஆப்புக்கு சேவ் பண்ணலாமா? ப்ரோ பண்ணி ப்ரோ பண்றான். பட்டில் சாத்தல் போட்டு ஹெல்ப் பண்ணவா? வேணாம். என்ன பண்ற? கார்டியனா? கார்டியன் ஒன் டேப் போ. இங்க வரவே மாட்டாங்க. மூணு பேரு. உள்ள வந்துட்டாங்க. ஐ மீன் இங்க. நான் எடுத்துக்கிறேன் இதை. ஏறிட்டானுங்க இங்க தான் இருக்கானுங்க. One enemy remaining. Spike down A. நான் கடைசியா நான் அத்தனை நசுக்கு சாவ மாட்டான். ஹேய் கரெக்டா சுடாத எட்ஜ்ல சுட்டாதான். நீங்க அங்க இருந்தாங்கல்ல. Match point. நான் எவ்வளவு டேமேஜ் தெரியுமா நான் கொடுத்துருக்கேன்? 13. 40 கொடுத்துருக்கேன் ப்ரோ. கால்ல ஒன்னு பட்டிருக்கு. ஆனா ரன்னர் கன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இங்க வருவானுங்களா மாட்டானுங்களா? இங்கெல்லாம் வரவே இல்ல. எனக்கு தெரிஞ்சு பின்னாடி வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. நாம எத்தனை டைம் இந்த இடத்துல பண்ணிட்டோம். நானும் பண்றதே இல்ல. You want to play? Let's play. 120 கால் அடிச்சிட்டேன் போல. வெயிட் பண்ணுங்க. கீழ எடுத்துறலாம். வெயிட். முன்னாடி வாங்க. உன டெலிபோர்ட் மட்டும் ஆவாங்க. 120 120 ஆல கீழ வாங்கி இருப்பான். ஜிஜி. Defenders win. லாக் ஏனா அடிச்சு டேஷ் ஆகிட்டா எதுக்கு? லாக் ஓகே. என்ன ப்ரோ மேட்ச் இப்ப சீக்கிரமா முடிஞ்சிச்சு. அவன் நல்லா விளையாடுனா அப்படிதான் ப்ரோ. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ தேங்க் யூ ப்ரோ. என்ன ராகா பாட்டி கோல்ட் 3 கோல்ட் வந்ததுக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. ப்ரோ கோ இந்த அக்கவுண்ட்ல நல்லா விளையாடுங்க. Match found. நான் திருப்பியும் பிரீச் எடுக்கிறேன். நான் நியான் ஆடுறேன். இந்த மேப்ல தான் நெக்ஸ்ட் நியான் ஆடணும். ஆடவே தெரியல. நான் ஆடி காட்டுறேன். டிஜினியன் லாக் பண்ணிட்டாரு. விஎம் ரேஸ் எடுங்க. யோ என்ன லாக் பண்ணிட்டான்? அட பாடு பையா. ஆர்டிசி லாக் பண்ணிட்டான். பிரீச் இந்த இடத்துல லாக் பண்ணிடுறா. பிரீச் இல்ல. ஏய் வெயிட் ஏதா பேசிட்டு இருந்தீங்களா? நான் கவனிக்கல. இல்ல ப்ரோ நல்லா எடுத்துருக்கு நீ பிக். வாழ்த்துக்கள். ரெஸ்ட்டும் போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கிளிக் பண்ணி அனுப்பிச்சு விட்டேன். நேத்துக்கார எக்ஸ்காலியர் ஆனாரா நியான் இதுல அதை பார்த்தது ஒரு இன்ஸ்பயர் ஆயிடுச்சு. ஓ சரி. ஆர்டிஜி அவனாவே தான் ரேங்க் புஷ் பண்ணிருக்கான். சாபாதாம் அமர்கிட் இந்த சார் ப்ரோ ஸ்மோக் வேணாம் ப்ரோ. வேற ஏதாவது தரங்க. எடுத்துட்டேன் ப்ரோ. அது தெரிஞ்சுதான் ப்ரோ சொல்றேன்.
சதீஷ் ப்ரோ மேட்ச் பார்த்துருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்கை எடுத்துருக்காரு. நான் சேஜ லாக் பண்ணிட்டேன். வைப்பர் எடுத்துருக்கலாம். ஐயோ இந்த மேப் பார்க்கவே இல்லையா நான்? அப்ப என்னத்த பண்ணிட்டு இருக்கற நீ சொல்லு. நான் தான் வரேன்னு சொல்லிட்டு போனேன். அதுக்குள்ள ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. நான் இவனெல்லாம் கேரி நீ தான் ஃபர்ஸ்ட் லாக் பண்ண. நான் எங்க ஃபர்ஸ்ட் லாக் பண்ணேன்? நான் வந்தோனே யார் லாக் பண்ணா? ஃபர்ஸ்ட் நீ தான் லாக் பண்ண. டிஜே Sky, I like morning lights, but morning implies sunlight. No more 4 a.m. wake-ups, you maniac. என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? ஏதோ சொல்றீங்க. ஏய் கழுவி ஊத்துவேன். நான் வந்து பிலிப்பைன்ஸ் காரி ஆகும். இத்தனை ஆயிரம். ப்ரோ மூக்ல என்ன ப்ரோ சிம்பிள். அந்த ரேஸ் வீடியோ பாத்தீங்களா ப்ரோ? இதான் உங்களுக்கு அது வீடியோல ஆக்சுவலா ஒரு சாங் மாதிரி இருந்துச்சு. ஜாலியா ஊர் சுத்திட்டு ரேஸ்க்கு ஒரு சாங் விட்டுருக்காங்க. டான்ஸ் ஆடிட்டு இருப்பா. ஜெட்டுக்கு ஒரு சாங் விட்டுருக்காங்க. யோரோ கூட ஒரு சாங் இருக்கு ப்ரோ. அப்படியா? ஆமா. அது வந்து ஜப்பான் இது வேலரண்ட் ஜப்பான் ஒரிஜினல்ல விட்டுருக்காங்க. மிட்டு போணுமா? Go, go, go. இருக்கீங்களா? இருக்கீங்க. இவன் டிங்க் ஜெட் டிங்க் விட மாட்டேன். ஐயோ ஏன் நடுல அங்க நின்ற? சாரி ப்ரோ. தெரியாம. ஏய் எல்லாரும் ஏன் வர்றாங்க? ப்ரோ நான் ப்ரோ இது 80 எல்லாம் ரோப்ஸ்ல இருக்கான்டா. ரோப்ஸ்ல வாக். ஐயோ ஓடா அகில் நான் எவ்வளவு லோ தெரியுமாயா? நான் 20 தான் தொட்டா செத்துறேன். அத செத்துட்டியா? அதே மாதிரி தொட்டா செத்துட்டேன். ப்ரோ போன மேட்ச் மாதிரி ஃபன்னா ஆட முடியாது போல. நல்லா அடிக்குறாங்க. புலாங்கடே ஸ்டார்டிங்லயே ஜெட்டுக்கு 100 கொடுத்தா. ஒரு த்ரோ பண்றாரு. நீ யார்? ஓ சாரி நீங்களா டிஜே சார். டிஜே நீங்க த்ரோ பண்ணீங்களா? அவரு எனக்கு ஸ்கன் போட்டு வர்றாரு ப்ரோ. தெரியாம அழுத்திட்டேன். டிஜே நீங்களா? த்ரோவா? நான் பண்ணவே மாட்டேனே த்ரோ. நீங்க த்ரோ பண்றீங்களா? நோ ப்ரோ. ப்ரோ இங்க ஒரு ஸ்மோக் போட்டு விட்டுருங்க ப்ரோ. நான் அடிச்சிட்டு இருக்கேன். நல்லா இந்த இடத்துல கரெக்ட்டா மார்க் போட்டு விட்டுருங்க. வாப்பன்ல உள்ள தள்ளி போட்டுமா வெளிய தள்ளி போட்டு? இல்ல மார்க்ல கரெக்ட்டா போடுங்க கரெக்ட்டா. ஆஹா தப்பான இது. அதான் நான் கேட்டேன். அதுக்கு மார்க்ல போடுங்கன்னு. மார்க் பேசி ப்ரோ. வாமன் கேரி இருக்கான். Right here. அருமை. வேவ் பிளான்டிங். நீ ஷிஃப்ட் கொடுத்துதான்டா போடு. Spike planted. இங்க இருக்கான் Right here. அவன்ல என்னோட ஷெரீஃப் இருக்கு. இங்க அவன் Last player standing. பின்னாடி வந்துட்டான். இல்ல பின்னாடி யாருமே பார்க்கலையா? ஒன் டாப் சார் எனிமி. புஷ் பண்ணாதீங்க फ्रेंड्स. ஹோல்ட் பண்ணி ஆடுனா No more சந்தோஷமா. doubts. We're ready. ஷார்ட்டி வாங்கி சிட்டி ஹோல்ட் பண்ணாங்க. VM you want flash? இல்ல ப்ரோ நான் எனிமிக்கு போடுங்க. ஃபிளாஷ் போடுறேன் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ வேண்டாம். மிட்டு வால் போட போறேன்யா. நீங்களும் நானும் கிளாஸ் காம்போ நிறைய வாட்டி பண்ணிருக்கோம். அது செட் ஆகாது. ஏய் வால் போடாதடா நூபு. நீங்க ஆஃப் பண்ணி முடிங்க நான் வால் போடுறேன். இங்க தான் பி. போடுன்னு சொன்னோம்னு போட்டுறேன். ஏய் இல்ல பாத்துங்க. பி தான். Smoke down. Get lost. உள்ள Remaining. Spike down B. வாமன் உள்ளதா இருக்கான். தெரியும்டா இப்பதான் பண்ணுவேன்னு. அத எடுக்கறேன். நைசன் ப்ரோ டிஜே. ஏய் ஆப்பா. ஏய் ப்ரோ டிஜே. டேய் நான் தர கொடுங்க. ஒரு ஷாட் எடுப்பேன். கில் எடுக்கலாம் உனக்கு தந்துருவேன். ஓகேயா? இல்ல இந்த ஆப் வச்சிங்க இந்தாங்க. வேணாம். இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண வேணாம் நம்ம. ஒரே ஒரு ஷாட் எடுப்பேன். கில் எடுக்கலாம் உங்களுக்கு தந்துருவேன். கில் எடுத்தேன்னா ஆப்பே கேட்க கூடாது. நான் தான் ப்ரொஃபஷனல் ஆப்பர். யோ டிஜே நீங்க ஹெவன்ல இருந்து ஆப் பண்ணுங்க. 1 செகண்ட். Stay safe.
என்ன ப்ரோ மூணு வச்சிட்டான் I know. சிடி கார் சிடி பாரு. அல்ட் போட்டு போங்க டிஜே. எஸ் Enemy remaining. Four down. எஸ் டிஜே கம் ஆன். அவன் சிடி. ப்ரோ அவன்ல ஆப் இருக்கு டிஜே ஆப்றா. இது ஏமெயின்ல ஆப் இருக்கு. அவன் சிட்டியா? ஆமா. கன்ஃபார்ம் சைட் இல்ல சிடி. I'm out of here. நைஸ். ஆப்டுங்க ப்ரோ ஏமெயின்ல ஆப். Out of charges. ப்ரோ டிஜே அந்த ஆப் குடுங்க டிஜே ப்ரோ. டேய் 4 கில் எடுத்துக்கறேன். உனக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கூட டீம் மேல ஒரு அக்கறையே இல்ல. ஒரு வாட்டி கொடுங்க ப்ரோ. ப்ரோ அடுத்த ரவுண்ட் தரேன். எந்த அடுத்த ரவுண்ட் ஒரு ஷாட். யோ என்ன எல்லாம் அவர் பின்னாடி வந்து ஏன் வரீங்க? யோ இதான் வருவான். யோ ஒரு ஷாட் எடுத்து தர முடியா? இருங்க நான் டாஷ் பண்ணிட்டு வந்தறேன். அடுத்து நீங்க பிக் பண்ணுங்க. இது அடுத்து நான் சாவறதுக்கு. Thank you. இல்ல வாயா நான் எதிர்பார்க்க மாட்டேன். நீங்க பீதா ஆளு வேற எப்படி போட்டு இருக்கா? ஓடிக்கிட்டே இருந்தேன் கொஞ்சம் பின்னால ஒரு ஷாட் சைஃபர் லோ ப்ரோ. கரெக்ட்டா ஓமன் அடிச்சு பண்ணி வந்துட்டாங்க. இருக்கு ப்ரோ இந்த கன்ல தான் ப்ரோ One enemy remaining. சாவு சறுக்கிட்டே போய் சாவு. ஜமர் காச்சி பாதா சமோக நம்மன அடிச்சு ஆக்சுவலா அவன் அடிக்கணும். யா ஃபாஸ்ட் வாங்க. இது லவ் டு கில் போயா தூங்கிட்டு இருக்க மாட்டேடா. டேய் அவன் அடிச்சானே இவர அடிச்சானே எழுப்பி விட்டுவான்டா. பாட்டில் வாங்க வர மாட்டா இப்போதைக்கு. டேய் அறிவு கட்ட டிஜே இந்த கன்ல பவர் இருக்கியா? நானும் முன்னுக்கு எடுத்துட்டியா? டேய் அத குடுறா எனக்கு அடுத்த ரவுண்ட் எனக்குன்னு சொன்னேல. Ingatka, don't get stuck. எனக்கு தான் அந்த குடுங்க பாட்டில் ஷிஃப்ட் போட்டு விளையாடலாம் வாங்க. சரி அடுத்த ரவுண்ட் திரும்ப தருவியா? வாங்க இந்த வாட்டி நான் ஏ போறேன். எனக்கு உனக்கு ஒண்ணும் இல்ல நக்கு. கேளுங்க கேளுங்க என்கிட்ட நிறைய காசு இருக்கு. வித்துட்டு கேளுங்க. ஏ 3 ஆப்பா. சரி வேணாம். பாட்டில். யோ யாரா இது கொடுங்க. அந்த 7000 ரூபாய் யாரா வச்சிருக்கீங்களே. பாட்டில் டிராப் பண்ணியா? பாட்டில் டிராப் பண்ணியா? இவருக்கு சஜஷனருக்கு. டிவைன் இல்ல. நான் மிட்க்கு வால் போட மாட்டேன். டிராப் பண்ண முடியாது. ட்ரிக்கி வால யூஸ் பண்ண பாரு. 4 பேர் 5 பேர். ஏறுங்க எல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது. லெஃப்ட் சைடு பாருங்க. லெஃப்ட் சைடு ஸ்டன் போடுறேன் பாருங்க. லெஃப்ட் சைடு போங்க போய் பாருங்க. டீம் வொர்க் இஸ் a dream work. எவன்ல விட்டீங்களா? Spike down A. ஓடாத என் முன்னாடி கில்லுக்கு அசிங்கமா. இங்கதான். டீ பேஸா? இல்ல இங்க. ஸ்டன் போடவா? போங்க. ப்ரோ இப்ப இல்ல. ஆடா. ஏவனோ மிட் பாருங்க. மிட்ல இருந்து வருவான். One enemy remaining. Flawless. டிஜே இப்ப நானே. Okay bro. According to our deal. I'm no doctor, but I can patch a bullet hole or two. Let me know if you need healing. அவங்கள்ட்ட பேசாம கேட்கலாமா ப்ளீஸ்? Buy us one more operator. எனக்கு தாங்கயா ரெண்டு பேரும் மாத்தி ஆடுறீங்க. ஏய் ஓடிட்டு ஃப்ரீயா ரேங்க் அப் போடுறதுனா வாங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரீயா ரேங்க் அப் இல்ல மட்டும் ரேங்க் டவுன் ஆயிட்டு இருக்கேன். ஆமா ரெண்டு பேரும் எவ்வளவு நாள் கேரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்பலாம் பண்ண முடியாது டிஜே நீங்க இங்க கவலைப்படாதீங்க. ஏய் அமைதியாறா. அங்க செத்துறாரு அங்க போங்க. எழுப்புறா. வரேன் அதான் வந்துட்டு இருக்கேன். நைஸ். 3 பேர். 2 பேரியா? ஓ 70 ரெண்டு பேர் பொறுமையா இருங்க. ரெண்டு பேரும் 70. ஒரு அல்ட் போட்டு விடுங்க. நீங்க வாங்க சதீஷ் நான் ஷாட் எடுக்கறேன் போங்க. One enemy remaining. நைஸ். இன்னொருத்தன் லெஃப்ட்ல தான் இருப்பான். பீமேன் அந்த லெஃப்ட்ல ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கான். இங்க லெஃப்ட் கிட்ட நசுக்க போறேன். அந்த டாப் மட்டும் எடுத்துறியா அப்படியே அச்சோம். இங்க ஸ்ட்ரைட்டா வால் போடு டிஜே. ப்ரோ பாப்பா இல்ல அந்த பேண்டல எடுங்க வேண்டாம்ல. அவன் டாப் இருக்கு. நூப் சதீஷ் நூ வெரி கொடுங்க. இந்த வாட்டி என்னோட ஷிஃப்ட். ஆமா ஓகே. எங்கயா சதீஷ் நீரோ? குடியா சதீஷ் நீர் ஆட்டே வேணுமா? வர
நீரோ எனக்கு பி மெயின் கிளாஸ் வேணும் வாங்க. பி மெயின் நாட் ஏ மெயின் வரும். இல்ல பி மெயின். யோ சதீஷ் சார் இப்படி ஃபிளாஷ் போடுங்க. இது மேல போடலாம் நினைக்கிறேன். இப்படி ஃபிளாஷ் கான்ஃபிடென்ட் ஆகி ஏல ப்ரோ அவனுங்க போட முடியாது. ஏறானுங்க ப்ரோ ஸ்பிளிட்டா ஏறானுங்க. எப்படி ஆனாலும் நம்ம அவங்கள ஸ்பிளிட் பண்ணிரலாம் ப்ரோ. ஃபிளாஷ் பண்ணுங்க. ஏய் காவ போறா. ஒன்னு கிராஸ் பண்ணிட்டான். நான் சிடி போறேன். ஒருத்தன் கிராஸ் பண்ணிட்டான். நைஸ். அச்சா கரெக்ட்டா பீக் பண்ணி கில் எடுத்துட்டான். லாஸ்டா போட்டிங்க நான் ஃபிளாஷ் போட்டு வரேன். நல்லா திட்டு ப்ரோ அந்த ஆர்டிஜி வச்சு. சித்ரோடா கன்ஃபார்மா போட்டான். வேற என்ன செட் முடிஞ்சு போச்சு. அவன் எழுப்பி விடுவான். You will not kill my allies. Like this. அங்க இருக்க மார்க்கெட் பாத்தீங்க. One enemy remaining. இன்னொரு மார்க்கெட் தான். நைஸ். ஏய் இன்னொரு ஆப் இருக்கு எடுங்க. இங்க சுவர்ஸ்ல. Together. நிஜமா அந்த ஆப் உங்க கண்ணுக்கு தெரியல. இல்ல நான் கேக்குறேன். நிஜமா அந்த ஆப் உங்க கண்ணுக்கு தெரியல அப்படிதானே? நம்ம ஷிஃப்ட் மறந்துடுச்சு. இல்ல ப்ரோ வேணா வெச்சிருக்கீங்க. ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஸ்கின்னோட டிஜே பாத்தியா ஏமாத்திட்டு போற. ஏன் ஷிஃப்ட் இருந்தா கீழ படியா. பிடிச்சிக்கோ. டீ வர போறானுங்க நான் நம்பறேன். Quick feet, quick trigger. Healer down. Take this. This way. Go. பி மிட். ஆறா அவன் I'm பைதே. out of here. ரேனா பி வந்துட்டான். மேல ஏறி இருக்கான் பாத்து. க்ளோஸ் ரைட் கூட ஏறி இருக்கலாம். நைஸ். இன்னொருத்தங்க ஜெட் டிஃபால்ட்ல ஒருத்தன். One enemy remaining. போடு அவ டிஃபால்ட். Spike planted. இருங்க நான் மெயின்ல. CJ you need to kill that guy. noob பச்சை noob ஏறியானா. I'm out of here. அந்த ஆப் இல்ல, அந்த ஆப் ஷிஃப்ட்ல அவர்கிட்ட இருக்கு. கொடுங்க. இப்பவே கொடுங்க. மறந்துற போகுது. Salamat, thanks. ஷிஃப்ட்லாம் கரெக்ட்டா இருக்கும். அந்த ஆப் இந்த ஆப்ல தான் மேஜிக் இருக்கு. அந்த ஆப்ல ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல கிடைச்சதா? தேர்ட் ரவுண்ட்ல கிடைச்சதா? I'm amped. Let's go. I got things to do. Reloading. ப்ரோ நீரோ பி மெயின். ப்ரோ 5 மினிட். சரி நீரோ ஏ வருவான்னு நினைக்கிறீங்களா பி வருவான்னு நினைக்கிறீங்களா? பி தான். சரி வாங்க. பாருங்க நாட்டி ஒரு சைடு வந்து பேட்டில் பண்ணாட்டி எங்க ஆப் பண்ணீங்க மிட்டா? ஏ ஒரு 6 கில் எடுத்துட்டு பி ல 2 கில் எடுத்தேன். நீங்க கிளாஸ் போட்ட அப்புறம் பிக் பண்ணீங்களா? CJ வைப் இல்ல. ஆமா. யோ அமைதியா இருயா. ஏ ஒன்னார வெயிட் கால் படியா. வரோம். கிராஸ் பண்ணிட்டாங்களா? நாளை போட்டு வச்சிருக்கேன். மிடில் இல்ல நண்பர்களே. Spike down. ஆர்டிஜி போ. சிடி பாருங்க. ஸ்பைக் எடுத்துட்டு போய்ட்டாயா? எடுத்துட்டு போய்ட்டானா? எடுத்துட்டு போனானே ஏ தான் வருவான். I'm out of here. ஹெவன். செட்டிங்னா பின்னாடி சாவுங்க. மிட்ல ரெய்னா இருக்கான். இங்க ஒருத்தன் இருக்கறான். ராம். There. ராம் போய்ட்டானே. Hulk out. Right here. Blinded. Right between the eyes. Take this. Go. One enemy remaining. நான் மெயின் A. Spike spotted. ஆர்டிஜி ஹெல்ப் பண்ணிட்டு போ. மார்க்கெட் இருப்பா. No I need. நான் சறுக்கி அடிச்சேன். எங்க அங்க இருக்கானா? 30 seconds அங்கதான் left. இருக்கான். சொன்னீங்க. ஏய் அப்படியே பி மெயின் தான சொன்னேன். அவன் ஸ்பான்லயே ஏ வந்தா கூட வந்திருப்பான் தெரியல. ஹீல் பண்ணிட்டு போல. Gotta go. வா. ஏய் ரைட் கிளிக் ஹோல்ட். டி. ஏ இருபுற நான் வரேன். நான் சறுக்கி அவனை ஆப் பண்ண போறேன். நீங்க ட்ரைட் பண்ணுங்க. போலாமா? ஓடு I'm out of here. Long. ஓகே ப்ரோ. Out of charges. ஓ சறுக்கு இல்லவே இல்லையா? Almost out.
feel something over ஷிஃப்ட் there. முடிஞ்சு ஷிஃப்ட் முடிஞ்சு ஷிஃப்ட் முடிஞ்சு Like us, but ஷிஃப்ட் முடிஞ்சு மூணாவது ரவுண்ட்ல வந்து அப்பயா அது ஆமாயா ஃபர்ஸ்ட் 2 ரவுண்ட் அவங்க வின் பண்ணானுங்களா என்ன ஆமா ஃபர்ஸ்ட் ஆமா ரவுண்ட் நான் சேவ் பண்ணிட்டான் அதுக்கப்புறம் ஆப் எடுத்து வந்தோம் அந்த ஆப் வச்சு இன்னும் ஓடிட்டு இருக்கீங்க ஓ இது நடந்தாதான் இது Let's மாறுதா go. ஆப்ப கொடுத்தவன் திட்டு வாங்கிட்டு இருப்பான். மிட் சவுண்ட்ஸ் நல்ல சவுண்ட்ஸ் ரஷிங் மிட். வீரா வாங்க அப்படியே புஷ் பண்ணலாம். யாரும் இல்ல bro. போலாமா ஏவா மிட்டா மிட் புஷ் நான் பண்ணலாம். மார்க்கெட் வச்சிருக்கேன் டிஜி அப்படியே வாக் பண்ணுங்க நான் மார்க்கெட் வச்சிருக்கேன் ஏறிட்டான். மிட் வராங்க ஏறாங்க. வரவான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ வெண்ட் தான் லோ 120 ஓமன் 120. பாஸ் போட்டு நீங்க ஏறுங்க. பார்க்க மாட்டாங்க நினைக்கிறேன் ஓமன் 120. பாட்டில் அங்கே இருங்க Gotta go. எல்லாமே போயிட்டாங்க, ஏத்தானுங்க. வாங்க பட் ஈஜி இந்த ஷாட் மட்டும் எடுக்கல. யூ பச்சை நூமியா நீ அண்ணா. டிடி எடுங்க. நீங்க சிடி எடுத்து வரணும். பாட்டில் அங்கே ஒருத்தர் இருக்கிறான் டிடி வெளியே ஓடி இருக்கானுங்க. இது எப்படி உங்க கண்ணில் நெக்ஸ்ட் எஸ்கேப் ஆகும்? இல்ல நான் ஏதாவது மிஸ் பண்ணிருப்பேன். ஐயோ அலறிட்டேன் ப்ரோ ஆப்ப மட்டும் விட்டுறாதீங்க. நான் தான் லக்கி ஆப். யார்ட்ட இருக்கு ஆப்? ஆப்ப சேவ் பண்ணிருங்க பிஎம் ஐ திங்க் சோ. Last player ஏய் standing. ஓ சி முடிஞ்சு போச்சு. ட்ரெயின்ல ஏறும்போது சுட முடியாது. இட்ஸ் ஓவர் இட்ஸ் ஓவர் ஏ கூல் லக்கி ஆப் இப்பதான் ஏன் தெரியும் சுட முடியாது. 93 எடுப்பேன் கயிறுல ஏறும்போது வாப்பா அப்ப சுட முடியாதானே இல்ல இல்ல இது கையில இருக்கும்போது ஜெட் நைப் கத்தி நைப் நைப். ஆமா எபிலிட்டி எதுவும் யூஸ் பண்ண முடியாது கயிறுல ஏறும்போது நான் தலைமை வச்சு கிக் பண்ணிட்டு இருக்கேன்டா. திரும்பி மிட் தான் ஏறுவாங்க. தீஜி வாங்க. Here. தீஜி வாங்க இங்க வால் போட்டு உட்கார்ந்து போ. ரெண்டு பக்கமும் உட்கார முடியுமா வால் போட்டு ஒருத்தன் ஒரு பக்கம் ஒருத்தன் அந்த பக்கம் Here. போணும் சீக்கிரமா டக்குன்னு ஓடி போணும் தாவாம நீங்க. யாரும் இல்ல Get out of my way. நீங்க தானே ட்ரேட் எடுக்கணும். வரா அட்லாம் ஏன் குதிக்கிறாங்க சவுண்ட் போடுறாங்க. Watch out. என்னடா? ஸ்மோக் எப்பயா போவோம் Reload coming through. வால்ல Take this. Gotta go. ஓ ரெண்டு பேரும் குத்தோச்சு உட்கார்ந்திருக்காங்க. One enemy remaining. லாஸ்ட் எங்கிட்ட ஆஃபர் ரொம்ப ஓடக்கூடாதுன்னு சொல்றேன். ரொம்ப ஓடக்கூடாது இல்ல ரொம்ப ஆடுனா இடுப்பு ரொம்ப ஓடக்கூடாது. லெஃப்ட் அவன் ஏ போறான் ரசிக்க விடுங்க. ஏ போறான் ஏ பைக் போறான் இங்க தான் ப்ரோ இருக்கு அவன் ஏ போயிட்டு அல்ட் போட்டு அல்ட் ஃபார்ம் பண்ணி ஆர்ப் எடுத்து ஆபரேஷன் வச்சு உட்கார்ந்திட்டு இருக்கறான் ஸ்பான்ல. கிளாஸ் போட்டு 30 ஏறுங்க seconds ப்ரோ. left. என்ன ஜாலியா இருங்க சும்மா இல்ல ஸ்ட்ரைக்கர் ஹோல்ட் பண்ணுங்க அதான். Hawk out. Blinded. சொல்லல அங்கேயே தான் இருக்கான். பிஎம் பாருங்க அதுக்குள்ளே அவனை நான் மர நல்ல பண்ணிட்டு இருக்கேன். மர நல்ல அவருக்குள்ளே ஐயோ அவன் வின் பண்ணிடுவாயா அவன் வின் பண்ணிடுவான்னு தெரிஞ்சு வாய்ப்பு இல்ல. டைம் இல்ல 10 seconds left. நான் அங்க ஆர்டிஜி இருந்தா இருந்திருப்பேன். ஆனா அங்க நிக்கிறது யாரு? சதீஷ் நீரோ. Switching sides. Easy enough. Reloading. போச்சு 93 முடிஞ்சு. போன வாட்டி 93 தான் வாங்க இல்ல மிட் ஓடுறேன் வாங்க புசு மாதிரி ப்ரோ. இது ப்ரோ நாய் வாங்கவா ஹீல் வாங்கவா ஹீலே வாங்குறேன் ஆர்டிஜி வாங்குங்க ஆர்டிஜியே வாங்குங்க. ஆர்டிஜி வந்து ஆர்டிஜி வந்து ஹீலர் ப்ரோ. அதனால ஹீல் வாங்குன்னு சொல்றேன். ஆமா ப்ரோ கரெக்ட். யாரு ஆர்டிஜி எல்லாரும் நாயின் தானே நீங்க தான் ப்ரோ வேகமா ஓடுறீங்க. அப்ப நீங்க தான் ப்ரோ நாயா இருக்கீங்க. நீங்க நாயின் தான் நினைச்சீங்க அப்ப நான் நாயின் நினைச்ச தப்பு இல்லையே. I'm out of here. Here. ரோப் ரூம்ல ஒருத்தன் பார்த்தேன். ஓடு ஓடு ஓட்ற போறான். Gotta go. Hawk out. அவனை நீங்க பாத்துப்பீங்கன்னு தான் பார்த்தேன். இடிச்சிங்க.
சைட் BM-னா BM வந்து கவர் கொடுங்க வாங்க. இருக்கறானா சைட்டு? ஒருத்த ஹெவன் I'm out of here. ஹெவன். Spike down. I got spike. ரன் பண்ணுங்க. ஹெவன். கவர் பண்ணுங்க. இதுல 10 HP எப்படி கவர் பண்ணுங்க? டிஜே நீ தான் அடிக்கணும். டிஜே லோ ஆயிடாதீங்க டிஜே. சூப்பர் லோ. இல்ல குஸ்தாயா Last player standing. வரான் பின்னாடி வரான். பாத்துறான் டிஜே. இன்ஸ்டாங்க ப்ரோ புடிச்சிட்டான் ப்ரோ. எடுக்கலன்னா கையா. பயம் bro அவனுக்கு. முடிக்க போறான். முடிச்சிட்டான். டேய் அவன் பண்ணவே இல்லடா. ஏய் நூபே. அவன் ஆடுறா. சும்மா நிக்கிறேன் நீ மாட்றா. ஐயோ அவன் பண்ணவே நிக்கிறேன் சுடாம. ஆஃப் பண்ணவே இல்ல. அவன் பண்ணவே இல்ல. நீ பண்ணவே இல்ல. ஆஃப் பண்ணவே இல்ல ப்ரோ. அவன் ஓடுன சவுண்ட் கேட்டுச்சு எனக்கு. அதான் நான் போவே இல்ல. துக்குனோட சவுண்ட் கேட்டுச்சுல. அதெல்லாம் கரெக்ட்டா அவன் பாத்தீங்களே. அது அடிக்கல. அது ஏம் நம்ம கையில இல்ல. கேம் சென்ஸ் நம்ம கையில இருக்கும் எப்பவுமே. அப்போனா நீங்க என்ன பத்தி பேசவே கூடாது. அமைதியா இருக்கணும். ஏம் சொன்னாலும் கிம்னு சொன்னால ஆர்டிஜி. ஓகே ப்ரோ. த்ரோ பண்ணலாம் எல்லாரும் வாங்குங்க. வாடாயா வின் பண்ணாயா. Go. Smoke. I'm out of here. ரைட் இருக்கான். Reloading. ஏய் நல்லா பைட் பண்றீங்க பாட்டில். கேமரா. போட்டாயா. இந்த என்ன வாங்கவே கூடாது. என்ன அடிச்சாலும் சோ மாட்டீங்கறானே. என்ன கண்ணு? கிளாசிக்கே பரவாயில்லை போல ஃப்ரெண்ட்ஸி. Tell you what, a day working the farm. நான் டாய்கிள் யூஸ் பண்ணவா டாய்கிள். Gotta go. ப்ரோ இப்படி த்ரோ பண்றீங்க. வின் பண்ணீங்க. VCC மேட்ச் பார்க்கணும்யா. இது முடிஞ்சது. பாதாம் 10 நிமிஷத்துல போனா மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிரும். ஏய் சைட் போறீங்களா? ஃளாஷ் போடவா? சைட்ட போடுங்க. வால் போட்டுருவேன். இல்ல நின்றுச்சு. அடியா. அவ்வளவுதான் ப்ரோ முடிஞ்சு போச்சு. எங்கயோ டெலிபோர்ட் ஆவனா ஓமன் பாத்துக்கோ. ஏய் எப்படிடா கன் வாங்குனீங்க? ஓ ஆர்டிஜி போதும்டா. இங்க ஆளே இல்ல. எதுக்குடா சுடுற? ரெண்டும் No charges. வீட்டு வரேன். ஓடிட்டே சுடியா. One enemy remaining. அந்த ஒரு மைக்ரோ டேஷ் எப்படி பண்றது எப்படி தெரியுமா गाइस? பாத்தீங்களா? மைக்ரோ டேஷ் பண்ணாரு பாட்டு. மைக்ரோ டேஷ். ஏத்த பையன். ஏய் நான் மைக்ரோ டேஷ் பண்றேன். நீ டேஷே மயிர் மாதிரி பண்ணுங்க. மைக்ரோ டேஷ் பண்ண பாராட்டணும் ப்ரோ உங்களை. மைக்ரோ டேஷ் இஸ் குட் ப்ரோ. நான் பிட்ன போறவங்களா? போடா. ஏதா திட்டிர போறேன் ப்ரோ. இதே இருங்க ப்ரோ. அமைதியா இருங்க ப்ரோ. ஆர்டிஜி திட்டுற மாதிரி கண்ணாமண்ணான்னு திட்டுவேன் பாத்துக்கோங்க. அவர் ஆளு புண்டா. ஏய் அமைதியா இருடா. கெட்டாட்ட பேசாதடா. சாரி ப்ரோ. ஆர்டிஜி சாரி. இப்போ நீங்க மயிர்னு சொல்றீங்க. அது கெட்ட வார்த்தை இல்லையா ப்ரோ? இல்ல அது முடின்னு அர்த்தம்ல. என்னல சொல்ற? ஆண் உறுப்பை தானே அவரும் சொன்னாரு. அது பெண் உறுப்புல. சரி பெண். கேமரா யாராச்சும் சொல்லுங்கயா. பாதாம். ஏய் வாங்க. Cypher removed. Got one. Go. Light planted. Reloading. சீடியோ. ஏய் One enemy. அவன் என்ன எப்படி அடிச்சான்? த்ரோ பண்ணாதீங்க. மேல தான் பார்த்தானே அவன். தெரிஞ்சுச்சா மேல? வாவ். இந்த கேம் சூப்பரா இருக்கு. These parasites aren't going to take one step. Reloading this place. ஹீரோ திருப்பி அந்த டாக் பண்ணுங்க. இந்தாயா கன் வேணுமா டிஜே? ப்ரோ யாராவது வால் அடிக்கிறீங்களா? நானும் டிஜே அல்ட் போட்டு ஏறணும் மிட்ல. கேளுங்க ப்ரோ டிஜே. இல்ல நான் வரல. கன்னு கேளுங்க. ஓ ஆமா நிறைய காசு இருக்கா?
Need a drop. டிஎம் Damn it, ஜி thanks. வேணா சாவுங்க நான் ரிவே பண்ணுறேன் நல்லா அப்படியா சரிடா. ஸ்பெக்டர் கேக்குறாரு. கேமரா பீமன் உள்ள போட்டுருக்கான் சைடுல. ஐயோ லாக் என்னாச்சு இங்க போட்டுருக்கான். என்னயா பால் கண்டு தெரிஞ்சு செத்து கிடக்குற சொல்லாம ரிப்பீட்டாங்க என்ன? எனக்கு bro, நீ அங்கே செத்து கிடங்க டேய் டேய் சொல்லி வெயிட் பண்றேடா. சேஜ் உள்ள இருக்கான். ரைட்ல இருக்கு. That's three. ஈகோ ரவுண்ட் வேற சொல்லவா வேணும். ஓடு ஓடு. 6 புல்லட் போறாங்களா இவன ஆடி ரோப் சொல்லி அவன் வந்திருப்பான். ஏய்! என்னுடைய வேகத்தை தடுத்து விட்டான் அந்த மானுடன். என்ன பின்னாடி வரானா This news sang Delhi from Valorant episode. எனக்கு தெரியல bro. கேட்டு சொல்லவா? கேமர் வாழ்த்துக்கள். வெல் பிளேட். OTG gay gamer. கில்லர் தர்றான் ப்ரோ. உங்க கில்லர்லாம் தேடுறான். வேற வரல ப்ரோ திருடிக்கு போட்டு நம்ம பையன். என்ன லூஸ் தரமா பேசுறாரு என்னடா? சரி வாங்க வாங்க. பெரியவர லூஸ் பையன் சொல்றானே. ஸ்மோக் போட்டு ப்ரோ. பாட்ல வெறுப்பேத்தவா ஸ்டாண்ட் போட்டு. டிஜே ரெடியா போலாமா ஓடலாமா? நான் ஆயாவா? பொறுமையா போ. இதே மாதிரி தான் முன்னாடி செட்டிங்னா ரிவே பண்ணி விடுவேன் சரியா பாட். என்ன வேணும்ட்டே பண்றான் ப்ரோ அவன். வேணும்ட்டே யாராவது பண்ணுவாங்களா ப்ரோ? ஏன் சிங்க குட்டி இருக்கான்டா நெடுப்புட. ஐயோ என்னடா பண்ற? ஆபரேட்டர் க்ளோஸ் பிரவுன் பாக்ஸ் டீச் வாங்க முன்னாடி. என்னோட கில்லே எல்லாம் கொஞ்சம் அரகுறை தான். அவனுங்க சுடல அதனால செத்துறானுங்க. கைஸ் யாராவது எக்ஸ்கல்லிய பாத்தீங்கன்னா நம்ம கேம்ல பார்த்து விளையாட சொல்லுங்க. ஒரு ஆப் கில் எடுத்துக்கறேன் டேய் இவன் தான் இந்த மானுடன் தான் போன வாட்டி என்னோட ப்ரோ ப்ரோ போய் ஏறா. நீ போனே டிபி இல்லடா அவன். அங்க ரோப் ரோப். வாவ் ஃபிளிக் பாத்தீங்களா ப்ரோ? வேற மாதிரி அடிச்சான் ப்ரோ அவன். அந்த மானுடன் தான் போன வாட்டியும் இது பண்ணிட்டான் ப்ரோ. நான் ஏதோ காண்டாய் திட்டுறான்னு நினைக்கிறேன். லவ்ர்கா பிளேயர்ஸ் அப்படின்னா சதீஷ் தேவ் என்ன அப்படின்னா லவ்வரோட லவ்வர் அது மட்டும் தான் தெரியுது எனக்கு லவ்ரேகா பிளேயர்ஸ் அதான்யா எதுக்கு தான் செகண்ட் அக்கவுண்ட்ல விளையாடுறாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கத்துறான் புரியுதா ஹிந்தியில. என்ன ஸ்டன்ன போட்டு பிரேக் பண்ணி டாப் ஃபிராக் வரணும்னா சில உங்களுடைய மனசாட்சி தொட்டு நீங்கள் சொல்லவும் அதை நீங்கள் வேண்டும் என்று செய்யவில்லை என்று சொல்லுங்கள். இல்ல நான் உண்மையை சொல்றேன்னா நான் வந்து சாட்ல இவரை ஸ்டன் பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு தான் பண்ணேன். சாட்ல எல்லாம் நல்ல பசங்க அப்பலாம் சொல்ல மாட்டாங்க. இல்லையா நான் சாட் கிட்ட சொல்லிட்டு பண்ணேன் புரியுதா. நான் ரியலா பண்ணதான் ப்ரோ. சாட்ல ஸ்டன் எல்லாம் கணக்கு வச்சிருக்கேன். நீங்க ஒரிஜினல் அக்கவுண்ட்ல விளையாடும்போது பண்ணுவேன். நீங்க நான் சும்மா பண்ண மாட்டேன். நீங்க எப்ப காண்ட் அதிகமா இருக்கீங்களோ அந்த டைம்ல தான் நான் பண்ணுவேன். அப்ப நீங்க பண்ணவே முடியாது ப்ரோ. நான் பண்ணுவேன். என்ன ப்ரோ பழி வாங்குறீங்களா? ஆமா. ஏன் ப்ரோ எதுக்கு இந்த வேற எடுக்க வேண்டும்? உங்களுக்கு தான் மெயின் அக்கவுண்ட் இல்ல ஆனா அதுக்காக தான் இப்படி பண்றாருன்னு நினைக்கிறேன் புரியுதா. prove that his acquisition can make that ultimate difference where Velocity was not able to get themselves into that international slot before. வாங்க வாட்ச் பார்ட்டி போலாம் நண்பர்களே. To take down their old வாட்ச் பார்ட்டி ஒரு நிமிஷம் மைனஸ்ல வச்சு பார்க்க போறேன் அவ்வளவுதான். அதான் டிலே. இது ஒரு செகண்ட் கரெக்ட்டா ஒரு நிமிஷம் மைனஸ்ல வச்சு பாருங்க எல்லாரும் அவ்வளவுதான். ஒரு நிமிஷம் நீங்க ஏன் மைனஸ் வச்சு பார்க்கணும்? இல்ல நான் லைவ்ல ஸ்ட்ரீம் போட போறேன் புரியுதா. அதெல்லாம் வேணாயா டிலே வச்சு பண்ணுங்க ப்ரோ காண்டா இருக்கும். ஏய் கரெக்ட்டா ஒரு நிமிஷம் இந்த மைனஸ்ல வச்சு இதுல பாரு அவ்வளவுதான். இதுல யூடியூப்ல பாருங்க அவ்வளவுதான். நான் டைரக்டா லைவ் பார்த்து கூட பேசினாலே போதும். அதேதான்யா. அப்படி இல்லையா? One simple point Necro
புரியுதா? நான் வந்து chat கூட interact பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நானா டிலேயா பார்க்க போறேன். புரியுதா? ப்ரோ நீங்க டிலே பாக்குறத நாங்க பார்த்தா போதும்ல. எதுக்கு நாங்க தனியா போய் வெயிட்டிவ்ல பார்க்கணும்? ஓகே ஓகே புரியுது. டிகே என்ன சொல்றாரு? அந்த ஆளே டிலேல பார்த்துட்டு லைவ் போடுறான்றான். நான் வேணா உங்களுக்கு லைவ் போடுறேன் டிஸ்கார்ட்ல. நீங்க பாக்குறீங்கன்னா பாருங்க. ஆனா கேவலமா இருக்குமே அது குவாலிட்டி. that his acquisition can make that போட்டு பார்க்கறேன் வேணா. நல்லா இருந்தா அது பாருங்க இல்லனா get themselves into that international slot before. Now is a chance for Depmaker and Watch Velocity party, to Tamil take party. down their old foes, their formidable opposition in global esports and secure that first international spot. பாருங்க. Is that going to be happening though? Again, it's really hard to say. நான் இப்படி தான் பார்க்கறேன். Classico here because we talked about both these teams have been knowing எப்படி நீங்க பார்க்க மாட்டீங்க? லைவ் ஆடியோ கட் பண்ணிட்டு பார்த்தாலே போதும் एक्चुअली. நீங்க அவ்வளவுலாம் கஷ்டப்பட இல்ல. டிஸ்கார்ட் வந்து பாருங்க. இன்னும் ஆடியோ இருக்காது அவ்வளவுதான். ஆடியோ எல்லாம் பார்த்து சரி நான் லைவ் கட் பண்ணிட்டேன். நான் bro குட்டியா தெரியுது உங்க ஸ்கிரீன் that we have the bomber jackets and all you guys need to do to order those is go around gullyactive.com and you guys will be able to order those nice cool bomber jackets here. Yeah, exactly. They look fly, man. I hope that every single viewer make sure that they don't miss the chance to grab them up real quick. I think they might most definitely run out by the end of today, given the nature of the matchup. Everyone's gonna want a grab at that just to be able to flex that. இது OBS வழியா பாக்குறீங்க டெய்லி? ஆமா வேற எந்த வழியா பாப்பாங்க? OBS இல்லனா OBS ஓவர்ல எல்லாம் தெரியுமா உங்களுக்கு? நான் சும்மா நம்ம எல்லாமே நீ நார்மலா பாக்கும்போது கூட நீ ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல தான் பாப்பியானே? அப்படி இல்ல. இல்ல நான் இப்படி தான் பாப்பேன். இரிட்டேட்டிங்கா இல்ல? இரிட்டேட்டிங்கா அப்படிலாம் இல்ல. I mean, Breeze has been அதான் நார்மலாவே வீடியோ பாக்கும்போது நான் எல்லாம் ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல மோஸ்ட் டைம் பார்க்கவே மாட்டேன். எப்பதான் தம்ப்நெயில் மாப்பியா ஆல்தோ தம்ப்நெயில் கிளிக் கோஸ்ட் global esports is going to be a lot of things for them to actually counter a Breeze, but we never know, man. Yesterday they challenged Enigma in their own home ground and they took them down like யாரு இன்னைக்கு வால் கிளாசிக்கோ அதுக்கு அப்புறம் அதுல தோக்கறால எனிக்மா கூட ஓ VLRல மொத்தமாவே தப்பா போட்டுருக்காங்க அப்பனா இன்னைக்கு. இல்ல அதெல்லாம் கரெக்ட்டா தான் இருக்கு. கரெக்ட்டா இருக்கா? இன்னைக்கு ஸ்கெட்யூல் தப்பா போட்டுருந்தாங்க. But I will give a clue. It's something I have personally wanted on this map. Global Esports Velocity Gaming ன்னு போட்டுருக்கு. In my opinion, there's been one particular composition that அது கரெக்ட் தான்யா. கரெக்ட் தான்யா. கரெக்ட் தானா? It is the best out there. What are you looking at bro? Let's not talk about நீ என்ன சொன்னீங்க? சரி விடு bro நான் அத தான் சொன்னேன் நானும். We're going to see that map first of all between G and VLT, and as you can see on the agent pick rate, the Jet Astra Sova, that's going to be there for both of the teams. Where it changes though is the pick of that Breach versus that KO. That's going to be an interesting one for sure. I mean, so far we haven't really seen KO. Grand Finals Day 2. இது பேர் என்ன? If KO's being pulled out, I feel like it has to be one of those teams that is going to be stepping out their comfort zone. On the other hand, if a team's playing Breach, they're going to be going for a percentage எப்படி bro குறஞ்சிது 100% வந்து 94 வந்துச்சு. And they've got இதுலயா ஏதா ஒன் ரெண்டு மேப்ல மாத்தி இருப்பானுங்க. Because yesterday we saw Neon being pulled out. நிறைய அண்ணாங்களே அதனால. Neon is a duelist, great, I understand, but in the end of the day என்னால ஒரு 8 ரவுண்ட் தாக்கு பிடிக்க முடியுது. அதுக்கு மேல ஒரு தூக்கம் வருது பாருங்க. அப்படியே கண்ணெல்லாம் இருட்டி நான் மாத்திர அது அது எல்லாமே அப்படிதான். மேட்ச் இன்ட்ரெஸ்டா பண்ணா பார்க்கலாம். அப்புறம் நம்ம சும்மா அமைதியா பார்த்தனா பேசிட்டு பார்த்தனா பாப்போம். They're going to play basic fundamental Valorant, not look to complicate their defaults whatsoever. But with that KO, you have the opportunity to really show your pre-match preparation in the game directly, with the opportunity in that 0 point to try and counter the Breach entirely. Now, regularly, okay, thumbnail la maathiyachu. Lobby 0 points where Amitharsu sets himself up in B and yaar win பண்ணுவாங்க நினைக்கிறீங்க? Control on the defensive half, and that's something I want to see G exploiting. Take mid ரொம்ப கஷ்டமான கேள்வி bro. Put G in a G 2-0 where that KO might turn out. Exactly. Let's take a look at the Asian picks here. Kanna mudittu guess. The mystery. Let's find out what picks are going to be here in front of us. And pretty much seems like, as you mentioned, the KO is going to be pulled out by Amaterasu, and then the rest of the side from Global Esports is looking pretty classic. Nothing really changed here. Kanna mudittu guess. On Haven, what we've already seen from the team. The changes, the new compositions. KO எடுத்துக்கறானுங்களா? அம்தரசுவா? அம்தரசு விளையாடுவாப்ல sometimes KO. எக்ஸ்காலி நியா நாட்னாப்ல நேத்தைக்கு.
if you give him that free A lobby control, நான் பேரு காரணம் ஒரே மாதிரி இருக்கு. அடுத்து 100 ஆப் 100 ஏஜென்ட்லாம் வரும்போது எந்த பேருமே ஞாபகம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். and deny entry while playing those crossfires, and that's not something GE want, because the way fan nice கேக்குதா? இன்னும் 2 வருஷத்துல for example இன்னொரு 5 ஏஜென்ட் கொண்டு வர மாட்டானுங்க. heavy default take aggressive control. ஆமா ரெண்டுலயே ஒரு ஏஜென்ட் கொண்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இந்த எது and if they don't அடுத்த ஆக்ட் இந்த வர ஆக்ட் இல்லாம அதுக்கு அடுத்த ஆக்ட்ல அடுத்த ஆக்ட்ல கண்டிப்பா ஏஜென்ட் வரும். மேபி இனிமே ஒரு ஆக்ட் விட்டு இறக்கனால இறக்குவானுங்க. ஏன்னா ஏஜென்ட்லாம் நிறைய வந்துட்டே இருந்ததுன்னா அப்புறம் பேலன்ஸ்லாம் பண்ண மாட்டாங்க, அப்படியே விட்டுருவானுங்க. ஆமா ஆமா I mean, it has been an astonishing year. ஓமன் பவர் கம்மியா இருக்கு, ஓமனை புக் பண்ணாலும் பண்ண மாட்டாங்க. ஓமன் வேண்டாம் பண்ணுவானுங்க, மேபி பண்ணுவானுங்க லைட்டா. அப்பப்ப அந்த மாதிரி இப்ப ரீவொர்க் மாதிரி பண்ணாலே அது ஒரு புதிய ஏஜென்ட் ஆயிரும். ஏஜென்ட்ல நிறைய வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க. இல்ல இந்த கேம் அப்படிதான், இந்த சீஜ் மாதிரி தான் ஆகும் கன்ஃபார்மா. சீஜ் எல்லாம் எப்படி நீங்க சொல்ற மாதிரி தானா? அவ்வளவு கண்டுக்க மாட்டானுங்க. சீஜ் எல்லாம் ஒரு 4 மாசம் விட்டறனா கேமே மறந்துடுவாங்க. அப்படி மாதிரி astonishing factors coming through, especially on the Asian pick. Now I do know மேப்ப மாத்திட்டானுங்க. எல்லாமே மாத்துவானுங்க. இந்த டாக்டிக்கல் எஃபிஎஸ்ல எல்லாம் அப்படிதான் மேப் அப்பப்போ ரீவொர்க் பண்ணுவானுங்க. அதுதான் கண்டென்ட். ஒன்றும் பெருசா வர கன் எல்லாம் இறக்க முடியாது அவ்வளவு. ஸோ அவ்வளோதான். But right now, let's talk about Haven, because we are going into this first map, and you have to remember, yes, while GE have something different prepared, maybe they might not even be in a confident mood to pick it up if this map of Haven does not go well. நண்பர்களே உங்களோட பிக் என்ன? Map of choice. It's a map that they demolished Enigma in yesterday. VLT due to that new composition. VLT. நான் global esports. Global esports. They've looked as comfortable as they vote போடிங்களா? the day when Amit Rasu used to சரி. I think this is a prime opportunity for these teams to take us back Jod. G 80% வருது. நம்ம ஆளுங்க அப்படி போட்டுப்பானுங்க. நாட்டின் சேனல்ல பார்த்து பாருங்க. and establish their dominance in this best of 3. வேணா இங்க இருங்க. இல்ல அங்க எப்படி ஓட்றக்கன்னு பார்க்கறேன். Establishing their dominance, man. Whichever team's going to be able to மேட்ச் ஆரம்பிச்சு நான் மேட்ச் ஸ்கோர்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நான் predict பண்ணி சொல்லிடுவேன். I believe in SK Rossi WK. 57-43. 1 hour time out பண்ணிடுவாங்க. SK Rossi is going to be kicking things off on a great note, and this time we haven't really seen SK Rossi on the sheriff side. Usually in the pistol round, SK Rossi likes to play on the sheriff. இது நாடு பேஸ் பண்ணி கிடையாது. Maybe he just doesn't want to take any chances. Philippines Neon. Setup they're playing, right? You can see the aggressive control taken towards Along. He probably, he has a cloud burst for himself just in case. வாய்ஸ் ஓவர் போட்டு விடுவானுங்க. அப்படிதான் ஏபெக்ஸ்ல விட்டானுங்க போட்டலாம் வச்சு. அது யாருமே விளையாட மாட்டாங்க. That weapon can tell you a lot about their setup, but the அந்த இதுதானே much when VLT அது எபிலிட்டியை பொறுத்து தானே விளையாடுறது. getting velocity gaming off to a ferocious. இதுல கூட எடுத்துறாங்க சீஜ்ல கூட. Exactly. 2 key frags picked up, and now Deathmaker just gets a catch. Deathmaker losing hacks already. It's over for GE fans. He's going to be scratching his head after that. சீஜ் வந்த புதுசுல பேசிட்டு ஐடியா இந்தியன் ஏஜென்ட் வந்தா எப்படி இருக்கும்? கையில லத்தியம் Post plants are looking perfect. அந்த மார்க்கல் செஞ்ச சீல் எடுத்துட்டு வருவாங்க அப்படிங்க. இந்தியன் ஏஜென்ட் பேர் என்ன சீஜ்ல? தெரியல. Another dink coming through on a lightning fast, and he's looking quite low. 50 HP to work off with. 1 minute delay bro in live. அதெல்லாம் ஓடவே இல்ல. Weapon 2, if I'm not wrong, you only. Oh my god, what is going on? Taps from VLT. They're looking really crispy. All 5 headshots. எனக்கு சஜிஸ் நீவே பாக்குறேன். I believe the Velocity Gaming players had some masala. I want to know their aim routine. I'm talking about their breakfast. No spoilers guys. இங்கே பாக்குறீங்கன்னா பாருங்க, இல்ல அங்க போய் பாக்குறதுன்னா பாருங்க. Your wish. Your wish, your dish basically. But I think what's especially important for us to notice. முதல் ரவுண்ட்ல எப்படியா தெரியுது? full preparedலாம் உனக்கு. சொல்லலாம். Give away that control and then என்னல இப்ப தூக்கமே வரலையே. இதெல்லாம் சவுண்டோட பார்க்கணுமோ? சவுண்டோட அதெல்லாம் சவுண்டோட தான் ப்ரோ போட்டுருக்காரு அவரு. that push and pull style that we saw டிஸ்கார்ட்லாம் ஓபன் பண்ணிட்டு நிறைய matter, but this time on the anti-eco though, W Gaming is the name of the game, and Deathmaker, he'll make it count. Yeah, he'll make it count. He's just stacking these bodies on top of each other. இன்னும் 2 கில் எடுத்தா already got the site control too. It's over for GE fans it seems guys. And now he's also trying to get the clock in his favor, but SK Rossi is going to deny that. Deathmaker was penalized a little bit of low HP, so he's not going to let it slip by like that. One bullet connected, and now SK Rossi is looking to be the headhunter. This time he's not going to be finding the second head though, which is okay.
Now it's a 1-on-3 situation. Definitely it's doable, but still it's an eco round, so not really a lot expected. I think the Astra said it best. Global Esports being punished right now. High velocity gaming, but just 2 rounds done in this map so far. It was the anti-eco for Velocity Gaming, and Global Esports on their eco able to take away 2 key weapons, Necro. So a decent eco, I would say, but not the greatest overall, because it will still mean the Velocity get to continue onto their bonus. And hold on though to that thought, because Vibor's invested in a Spectre. I'd assume he'd only carried over with a missile, and that tells me that they don't really care as much about investing in a singular weapon, since they're going to play aggressively, potentially for this mid control into the B execute. And I think this is where they just go for the plant and then try to take a link, but the aftershock is going to deny them so much space, and GE, they fight back, but Nice. Yeah, the trades indeed are not worth it. Hey, VLT fans, where are you? Somehow with the fragment finds one. We got this. Too. A brilliant Rossi FTW. Global Esports. Now it's all down to LFF to try and stop this எல்லாம் entire கிளட்ச் பண்ணா முடிஞ்சு போச்சு இந்த கேம் முடிஞ்சு போச்சு sand. That is LF இருக்காரு மேல என்ன வேணும் ஐயா a lot of pressure, a lot of sandbags on top of him to try and carry it to success, but is he going to be able to make it happen? ஐயா The coolest kid, he does find one. இது ஸ்பைட் பண்ணாதீங்க site. Still doesn't know where Rossi's available. நீ இத பார்க்கல டிஸ்கார்ட் All he really இல்ல உங்க லைவ்ல தான் பார்க்கறேன் right now, because he's got plenty of time on the clock. As you can see, 40 seconds available, so he needs to really make Rossi panic right here. Now you can see Rossi, he's still on the Spectre, hasn't upgraded his weapon just yet, doesn't want to give away the audio cues, and this might play in his favor because he's gonna peek first. And even though Hellfighter finds the dink, it's Rossi with the win. But hey, again, just a bonus for Velocity Gaming. So while Global Esports can be happy they pick up the win, 4 weapons lost, that's not the greatest of wins. One enemy remaining. Yeah. ஒரு ரவுண்ட் வின் பண்ணிட்டேன் But still, it was just a bonus round, so we can let it slip by. எக்கானமி டேமேஜ் கொடுத்துட்டானுங்க ஜிக்கு இந்த ரவுண்ட் வின் பண்ணலனா முடிஞ்சு போச்சு Riding down the team's fate. You can see though, Vibor, who invested in that Spectre in the last round, he's relegated to just that Spectre once again. But on the side of GE, since they lost those 4 weapons in their buy round, they have a much worse buy. 2 to 3 players left on just Spectre. So this idea here from GE, very simple. They want to on one anchor site while they stack up another with Rossi on that hero Vandal. He wants to make that Champions Vandal glow. Well, I mean, I'm pretty sure he's going to make it glow if he plays like this. He's just so fearless. And there we go. He's looking to find some connections. No connections being found. Just trying to play out. Hey, flash, super. Flash and dash combo. We talked about this. And it seems like the comfort is paid off for Global Esports. They're playing it to perfection. KO on the other hand, they'll need to try and clean a little bit more. VLT, they cannot play complacent. Amaterasu separated. Lower bracket தயாராவுங்க VLT. Man left with the right 2 ace to work off with. 2 players versus a whole team of Global Esports. Seems impossible, but these 2 players are the clutch masters. Pressure done. That means there's not going to be a lot of stars being put just yet. Fragments out to try and delay the push from the defender spawn. Oh, and this is huge. He leaves. He's able to get himself into the shot. He has both of his flash points left. So can just play on the pop flashes to try and deny the diffuse when it comes about, because you can see right to ace, he's going for the long rotate into that long area. Now the first flash point just to delay it a little bit while he causes a distraction. Right to ace, who's picked up 2 key frags. The shot dart will deny much longer, and right to ace is turning up as the right to clutch. You said it, Necro. These 2 players take it It's over. என்ன எப்படி விட்டானுங்க fashion. Amit is so in hats off, man. What a play. Noobs G noobs யாரையா G ஓட்டு போட்டீங்க கமலன் ஜி நான் VLT தான் போட்டேன் சும்மா சொன்னேன் make it happen. The flash right there was just perfection. Right to ace working off of that, and a little bit of whiff coming through from Combo. நான் போய் படுத்துட்டு மொபைல்ல பாக்குறேன் But it is okay. Still not a lot of rounds given away. Tables being flipped, and the entire momentum now being changed to Global Esports shifted on Enigma. They're going to be feeling the pressure, but they're going to be feeling the velocity. Oh, sorry. And with that velocity, you can see Velocity moving forward right now, but this crossfire in garage with the breach setting up the flash as well. They go for the double peek. Wow. One enemy remaining. What?
Yep. Rossi. Oh, also gets the Vandal in hand now. 1-on-3. Rossi can make it happen too. He has the capability, but this time he will be caught off guard with 2 men peeking right in his crosshair. And Velocity, they're looking just unstoppable for now. They have went just complete sicko mode. And they're looking to put down a team like Global Esports. Oh man. Heart right now. Early tactical timeout. I think they are starting to realize that it's becoming a bit of a chaotic environment. Yes, Rossi is going off, but those were more solo plays than the enabled breach plays that we see a lot coming through from SK Rossi. And I think what they really need to discuss here is the defaults that Velocity Gaming are approaching this map with. Defensive in the early parts of the map, waiting for that aggression with the breach flash to come out and punishing Global Esports every single time. I think the response has to be, let's not do that early aggression maybe in the first 10 to 15 seconds, but rather mid-round where we can catch them off guard in their rotations and punish them because of it. Punish. And Global Esports are getting punished from their mistakes. Nah bro, coach எல்லாரோட சின்ன பையன் மாதிரி இருக்கான். Created by Velocity Gaming up till now. யாரோட கோச்? தான அது. ஜியோட கோச். Global Esports. I'm pretty sure கோச்சுக்கு கேமலாம் இருக்கா? But in the first 2 rounds that's quite a big screw up. At least in the 2 buy rounds, that was a huge screw up from Global Esports. But now this is their chance to retaliate back. We'll have to see if they're actually able to make it happen, Necro, because right now, Velocity Gaming, they are feeling that velocity, like you mentioned. They're feeling the momentum, they're feeling the hunger and the motivation from their loss in VCC1. They want that first international spot, and they're going to try to do everything they can to make it happen. Oh, they're going to try to do for sure, but they're going against the defending champions themselves. And they've been looking pretty phenomenal. It's the grand finals for now. That's a great pull through, but that's not going to matter. It's guns blazing from VLT, and they're just dropping these bodies like they just wrecked. And it seems like Global Esports, they're just crumbling down. They're crumbling apart against VLT. There's just proven unmatched. SK Rossi trying his best all by himself, trying to hold the string in his hands, but Deathmaker's gonna cut the string off. Cut the string off and potentially the lifeline of GE2, because remember what we were talking about. Whatever GE might be, the different maps we're going to see in this best of 3 today, you have to wonder if they have the confidence to even pull those off. If they end up losing this map in a போன வாட்டி Enigma கொஞ்சம் வீக்கா இருந்தாங்க. இந்த வாட்டி Enigma கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க. ஐ மீன் இருந்தாங்க. ஜி கூட எல்லாம் அந்த அளவு விளையாடல, பட் அப்ப நாளைக்கு ஐ மீன் இன்னைக்கு அடுத்த மேட்ச். Playing fundamental Valorant. One player pushes in, one player holds the anti-flash. They slap them in the face. The top fragger taken away as well. It looks like VLT can do no wrong on this map. Yeah, they just have the pedal to the metal. And with the KO in the composition, we knew this was going to happen. This was going to be a glimpse of VLT just pressing that W key on the sights as soon as the dagger goes through. He also has the no command available. That's going to be another factor. That's going to be catches a man slipping by. Kekpa, what are you doing? Fade away across the corner. Gabor is going to line him up too. Second one to follow it up, Amaterasu to make it 3. And now it's all down to the final man, lining fast with the lockdown available. The match over. Go next. The map over. Not really with it. I do not vibe with it. Lining fast. Yeah, nothing to take out from this round. Lining fast will need to back off for the Marshal, or either just try and do some exit damage. He needs to just try and, as you said, find a couple of frags right here, but it's easier said than done. We've got Hellfighter coming in on the flank already. Dink is landed, but a Dink is traded. Unfortunately, though, the Marshal Dink not as good as the Vandal Operator. Because Vandal Dink will shut you down. But talking about the Operator, like you mentioned, we should see that coming online for GE right now. And it instantly means that Velocity almost have already got a win for themselves because the defensive TJ வாட்ச் பார்ட்டி போற எல்லாரும் டிலேல போட சொல்லிருக்காங்களா என்ன? ஆமா ஆமா. இல்லையே ஹைட்ராஃபிக்ல அப்படி டிலேல தான் போடுறாங்க. சில பேர் டிலே அது தெரியல. அவங்க சொல்லி இருக்காங்க. With the Operator, they're going to have to slow down. அது எப்படி இவ்வளவு பெரிய TJ டீம் ஹைட்ராஃபிக் to get aggressive in those early defaults and find
spaces for themselves, and you can see they've done that already. Got Depmaker into that A-long position where he's now going to hold on, give them information, audio cues about the rotations while the rest of the team tries to take mid control. Taking it. Site, VLT is able to find those pretty easily. They're trying to repeat the same thing. They're trying to repeat the history. Hello, Flash. And it seems like it's going to happen once again. Rossi's trapped in the site. He's trapped in the cell. With some criminals all by himself. He's left with the only innocent man alive on the site right there. Finally, Kappa's able to shut down the null command, but no, that's completely shut down. Just with the Reds out in the open before. That's questionable play. And that was all down to right to ace. As you like to call it, right to clutch. But this time, the clutch looks next to him. ரொம்ப அவுட் ப்ளே பண்ண பார்த்தாங்களோ. This man alive is right to ace, as I said. Has a lot of utility in the hand. Actually, no, just a recon dart. That is equal to quite a lot. Finds the opening. Instantly. Nothing to follow it up, so recon is going to be helping. நீங்க VLT கோட் போட்டீங்களா bro? 30 seconds left. RKG. Yeah, bro. நீங்க VLT கோட் போட்டீங்க? To finish it off. ஆமா. Asking Velocity to try harder, but I completely agree, Neko. A bit of a questionable play over there from before, as well as his teammate right behind him. I believe it was right here. You're gonna see a couple of players, but a couple of players like while Vibor was doing for the res, him and another player just lined up right there and dropped the spike. I think that's where you got to just keep moving forward. Make sure you've cleared off the defender side spawn before your teammate can go for the res. For example, if Vibor had cleared out defender side spawn, right base could go for the resurrection on that null command. Instead, a key round picked up for Global Esports because that was their buy, and they will continue with their aggression. Look at this now. We've got SK Rossi pushing up long, and on the basis of that anchor operator, they get to stack up this A site where Velocity is headed. Stacking up the A site. Nice. Look at the amount of ultimates they have available too. That's the first one being shut down. It's okay. They still have 3 more retake available, or 3 more retake ultimates available. The Rolling Thunder, the Lockdown, and the Cosmic Divide. Coach college assignment எழுதிட்டு இருக்கறாரா? தரடா mistakes எல்லாம் எழுதி வைப்பாபல. Different scenarios. That means Global Esports have ample of lifelines available. Dagger's going to be coming out, and I'm pretty sure this is when VLT will start pressing the W key too. Deathmaker will need to make this happen. He's waiting to flash in the site. He does, but this time there's no cloud burst, so he's not going to be able to open the burst up. And there we go. They're getting shut down a little bit. The trades are not worth it for VLT because they still haven't found the entry on the site. Final man alive, HellFF. The Cosmic Divide in the hand. 1-on-2 certainly is possible, but doesn't know the players. Now he knows one's available in Hell, and the other one is going to be Rossi on Heaven. If he finds this pick, it's going to be a GG. Taking that back. Yeah, it's going to be GG if this pick is able to come out. Hey. You don't want to give those isolated kills to Hellfighter, but they do it anyways. But he's running out of time, and Rossi, the operator, knows exactly where the spike is. ஜிகில் பண்ணாம அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தான். That's unfortunate. He did not have the time to even set up a smoke. Could have done it, but it would have ended up revealing his position, and it's just in that situation, in the heat of the moment, that's not a decision we usually see players making. But at the same time, what I really like from Global Esports, Necro, is the key difference between the first few rounds and now is you can see they're not going for that early aggression within the first 10 to 20 seconds. They're allowing Velocity to walk in and take control, sure, but they're re-aggressing when Velocity is ready to go for the execute. எழுதி வச்ச அப்புறமா ஆமா. And letting it happen. That mid-round aggression, what I talked about during the timeout, is where you can see Global Esports seems to be thriving. Now it's down to Velocity to try and adapt to that and force some aggressive plays of their own, learn that defensive utility and not allow them, but this time Depmaker caught swinging around. Kappa will take it. ஐயோ. He's holding F. Oh, he was holding it off angle. HellFF. We'll get a little advantage in that. It's hard to kind of expect a player being there. Oh, hands are busy, and right to ace will punish him for that. But it's okay. The trade's on the board. It's 3-on-3 situation. HellFF is still trying to be here. Skills is pushed in quite deep in mid. And he might just be the playmaker or the difference maker. Trigger discipline comes in through. It's going to let him pass by, but no! He's not going to be able to get away with nothing else. He just gets away with one. Still, it's quite good. Alt இருக்கு actually. Off
lightning fast, absolutely clutch. If he played in garage, then he would have been suppressed. They would have got free entry. Ult வச்சு சொல்றீங்களா? End up isolating him. But he ரெண்டு ult plays it இருக்கு. defensively, steps back, make sure that he doesn't get suppressed by that KO. கொஞ்ச நேரம் டிலே பண்ணானுங்கனா Now the velocity gaming, they want to go for this C push. Lightning fast has let them slip by. Doesn't exactly know. அவ்வளவுதான். One, and there we go. It's going to be cutting off his lifeline instantly. Matarasu going for the plant. It's quite a bold plant too. Fragment out to try and buy a little bit more time on the post plant. Lockdown's available. It's going to be utilized. And now Matarasu is going to be left with no other choice than to be flushed out from this site. That means he's not going to be having any other option. He's not going to be having any other line of sight. But this delayed push coming through. கண்ணாடி பிளான்டா இன்னும் பண்ண முடியாது ரெண்டு அல்ட்டையும் வேஸ்ட் பண்ணிட்டானுங்க என்ன ப்ரோ அடி வாங்குறாங்க திடீர்னு என்னடா அவனுக்கு என்ன மொக்க டீமாயா ரெண்டு டீமே சேமா தான் விளையாடுவானுங்க கிட்டத்தட்ட The lockdown and rolling content to perfection. Lockdown forces Amaterasu to try and leave into long, but since he's done a plant that is meant for defender sides, கஷ்டம் எப்படி பார்த்தாலும் பக்கத்துல வந்தா தான் கில் எடுக்க முடியும். Down from long, and that is made sure of by that rolling thunder coming out, which forces him to just delay himself a little bit more, and then Hellranger watching the crossing from garage allows Lightning Fast to go for the defuse. Global Esports living up to their motto as they fight back strong from 6-1 down, almost 6-2 down, I believe. Now on to 6-4, forcing a tactical timeout from Velocity Gaming, where the discussion has to be, yo, look, guys, we punished their aggressive nature, but they're not being aggressive anymore. So what do we do? And I think the answer is farm up ult ops and just go for heavy executes. Yeah. இது பண்ணுங்க சுடுங்க கண்ணை ஒழுங்கா புடிங்க அது பண்ணுங்க How are they going to be executing this? ஏன் பண்ண மாட்டேங்கறீங்க சரியா என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு It was quite a hefty investment from Global Esports just to take out that one single man alive. விபோர் பாக்க எனக்கு MVP மாதிரியே இருக்கு I understand it was a pretty good idea, but still I feel like just to take out one man they used two key ultimates that could help them out in the future rounds. The thing is though, Necro, it's all about recycling of that ultimate usage. Because they used it, now they can rely on the Cosmic Divide and Hunter's Fury instead. The Cosmic Divide to get the retake, the Hunter's Fury to deny the plant, and it will mean they don't necessarily have too many. 1 second. SK Lassi, waste. Stacking, going for that execute, like I was talking about, but this time the Hunter's Fury comes out, doesn't do much damage. Just SK Lassi, gambling is life. ஒரு bullet கட்டப்பட்டிருக்கு போல. But at least got a little bit of info that maybe not a lot of presence there on that side. Always going to be positive in these kind of moments. Oh, and look, I think the call here right now for VLT is to just hold on to that A-long A-shot control while they look for aggression down over Garden and C, Garden and mid. And if they don't find that aggression, then they go for the rotate. So since there's no one pushed into C long, no one pushed into mid, Velocity Gaming, they're going to fake the A approach with that drone and go for the full rotate. But unfortunately, this knife reveals their presence, so they're going to have to just go back into this A side. They can't go for the C push any longer. Yeah, they're exactly doing so. They're just going to be flooding in the A site. All eyes on Deathmaker to open the floodgates too. Cloudburst should be ready this time, hopefully. Because the Cloudburst is what God arrow able to open the burst up on the site. You are divided. And every single player will be able to flood in. Cosmic Divide's inbound. Also the Hunter's Fury to follow it up, but it's a little too late though. Deathmaker has a lot of things to deal with, a lot of utilities to try and dodge, but it's okay. Nice. Sad Hellranger. Reply back in style. Lightning fast though. plan பண்ணல. Another cool kid on the block. He's gonna make this happen. He finds one. Look at he get the second Oh, one too. nice. But it's right to waste, even with low HP. That's not gonna hold him back. Still remember. Remote work ஆகுது. I coined the term right to clutch. It was on Haven. It was with Velocity playing the double duelist Phoenix combo. பாரு அந்த ஆளு ஃபிளாஷ்ல ஒரு ஹெட்ஷாட் போட்டான் பாத்தீங்களா விபோர் He's done it an umpteen number of times since then, and he's gonna do it again on this just particular map. Twice now, Unlucky. right to clutch coming up huge for Velocity Gaming to pull off a round that they by any right should not be winning. They had no info, no right to win that round, but they make it work because they've got the right to clutch. They make it work because they've got the cool kids. Alpha Nah. like to call it. Global Esports is Sad.
இன்னொருத்தன் இருக்கிறான். It's kind of worth it. SK Rossi misses out a couple of daggers at the start. It's okay. But also gets shipped down to 28 HP. Something that's Oh, nice shot. worth it. But it's okay. The wing's being clipped. And that's the 1v2. Null come out instantly. அம்தர்ஸ் 47 ஹெல்த் இருக்கு. அம்தர்ஸோட கிரனேட்ல செத்துருவாரு. அழிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு முடிஞ்சிர மாட்டேங்குது. ஒரு 3 ஸ்கேன் பண்ணனும் நினைக்கிறேன். The bad part about this null command is because of the way the rays emanate the suppression rays coming through from null command. It tells GE exactly where Amaterasu is, so he can't really play. ஏய் செய்யறானுங்க பாட்டு. இன்னும் எல்லாத்தையும் போடுறாங்க. டேய் அமைதியா இருங்கடா. Able to spam him on out. The discipline that GE is showing right now. நைஸ் ஆக்சுவலா. நல்லா இது பண்ணானுங்க. அந்தால எதுமே பண்ண முடியாத மாதிரி பண்ணிட்டானுங்க. லாஸ்ட் ரவுண்ட் வரதா எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணானுங்க போல. Combination for you ladies and gentlemen. A lot of key utilities for both these. இருக்கிற எல்லாத்தையும் பண்ணானுங்க. Honestly make a player annoyed. நல்லா அடிச்சான். இந்த ஷாட்லாம் சூப்பர் ஷாட். அம்தர்ஸ் அந்த பறந்தது இவன் பறந்தது ஜெட். Global Esports another round in the board for them. 75 is going to be the first half. ரெண்டு ஜெட் தான் டாப் ஃபிராக் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. In the second half. And this pistol rounds is going to be a crucial one for Global Esports. Why are you bullying? Why are you bullying me? Think about how they want to end up. இல்ல why are you running? Why are you running? For a second about the strategic narrative that we've seen. It was early aggression from GE matched by the punishment that Velocity faced them off with. Then Potato fights. Heavy executes that came through. Potato fights. This time VLT they want to start off in the aggressive manner. They got some huge trades but they got out in this long position. Flash after flash on aces. நேயா இவனுக்கு அடிச்சது மாதிரி இருந்துச்சு வெலாசிட்டி பார்த்தா Vibor can actually finish this. Oh! My God! To clutch it Sad. What? The best gun in the game strikes again. கரெக்ட்டா லைன் அப் பண்ணானுங்க பாத்தியா லைட்டா இது இருந்தா கூட ஒரு வாய்ப்பு இருந்திருக்கு மேபி ரைட் கிளிக் அனுப்புனாரா இல்லட்டி ரைட் தான் எல்லாம் வாய்ப்பு இல்ல பம் போடு சரக். They've got to expect that mid push coming out. You know that Killjoy is going to play on the opposite side of the aggressive push. With Velocity taking proactive control of playing on either side. She's going to try to go for the flank, and that's where before he catches them out. Now இது ஓகே அந்த ஃபிளாஷ்ல சுட்டதெல்லாம் அன்லக்கி லாஸ்ட் ரவுண்டுக்கு வந்து நான் நினைக்கிறேன். I think they might be going for force buy right here. Yeah, GE they're going for force buy. Makes a lot of sense too. Force buy பண்றானுங்களா? They didn't, but still, I mean, they have no other choice. If they let any more rounds go away, it's going to be 9 rounds on the board. Another round on the board, that means they're double digits. So, makes a lot of sense. Desperate times, desperate measures. Global Esports do not want to take any. Close பண்ணாமலே இருந்திருக்கலாமே. This is their time to catch VLT off guard, and maybe this kind of a curveball being. நசிக்கிட்டானுங்க பாருங்க. போவே முடியாது செத்துறானுங்க போனா. Flank 2 இருக்கு. சுத்தி வளைச்சாங்க bro எல்லாரையும். A 3 stack with that Killjoy on A. While Hellfighter is telling them, bro, they're nowhere near C or B. The double flank coming through G. They're trying to force and commit onto the side, but the flashes will make sure it doesn't happen. If they lose this force by, it's over before it even starts. Wow. Right to us, it's just unstoppable on the site. He's going to single-handedly stop the flood. I don't know, Necro. I don't know. I'm not a fan of that force buy at all. I get what you're saying. They don't want to lose the momentum. It's over, guys. G fans. Go next. At the 8-5 scoreline, it's the best scoreline to be able to not force buy at. You can afford to then go on to the 9-5 scoreline with a buy for yourself. Instead, because they force bought, because they lost, now 9-5. SK Rasla monitor உள்ளதா உட்கார்ந்தாரு. 3 double digits while Velocity get to play bonus. நான் தான் அந்த டிப்ஸ் கொடுத்தேன். மானிட்டர் விட்டு தூரமா இருக்காதீங்க. கொஞ்சம் பக்கம் போங்க. அப்பதான் கேம் நல்லா வரும். ஓகே பாஸ்ன்னு சொன்னாரு. SK ராசியோட கோச் நான் தான் பேசிக்கலி பர்சனலா டீமுக்கு நான் கோச் பண்றது கிடையாது. சைக்காலஜிக்கல் கோச். ஆமா நிறைய டிப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். போன VCCல எப்படி விளையாடுறாப்ல அதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க இதெல்லாம் பண்ணுங்க அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நிறைய. அப்படி எனக்கும் அதே மாதிரி கேம்ஸ் எல்லாம் பாஸ். நான் மானிட்டர் பக்கத்துல தான் ஆடுவாமா. எனக்கு நான் வந்து நார்மலா 2 ஜான் மானிட்டர் 2 ஜான்ல இருப்பேன். 2 ஜான்ல இருந்தா ஏம் எல்லாம் சும்மா தான் இருக்கும்.
to not go அவ்வளோ onto ஆக்குரேட்டெல்லாம் ஏன் பண்ண மாட்டேன், சும்மா பண்ணிட்டு சுட்டுட்டு போவேன். பக்கத்தில் போனால் தான் கொஞ்சம் ஆக்குரேட்டாக சுடுவேன். playing for the retake, but they have no major ultimates to do so. So right now they're relying on these picks and skills. He delivers them to velocity on a plate. You don't want that Astra to be dead that early. Skills, you can't be that aggressive, man. You indeed can't. Kind of an eco round, so I guess you can just let it slip by. They've also got the plant down. Realty camper sa. Now they exactly know the man's trapped behind default boxes. A great stun to follow it up, but Outranger will be traded out, and now it's all down to Rossi. He's not going to have enough time to close the distance, but at least he will have ample amount of bullets to try and deal damage. And that's the main key here for SK Rossi. Again, a little too busy, or a little too problematic for SK Rossi there. Pulls out the Sheriff at the wrong time. I mean, he doesn't really have much option there. But talking about options, Global Esports, they're gonna have a couple with the buy coming through in this next round now. You can see a timeout being called out. The last timeout of this half, by the way, for GE, in the sense that it's only one timeout per half, so they've got to make this count right now. They've got to make this buy count right now, and I think the understanding has to be, look, you've got to play around those knives, right? Again, when Velocity Gaming were aggressing towards A long, they knifed that A lobby. They pushed forward. When they were going for the stack, there was no knife. When there is no knife, you've got to understand the Velocity. They're holding on to their side. They're waiting for you to jump in. That's where you can play mind games with them. You can burn their defensive utility. You can force that knife out early and then go for the rotation. Play a fake almost. You've got to really start deciphering the setups of Velocity on the basis of that 0 point. Ten to 5 is the scoreline. 5 rounds lead for VLT. And a decent amount of cushion for them. Global Esports now starting to sweat. And also nerves are going to be rattling for them. VLT looking to close it out on a phenomenal lead. But is Global Esports going to let that happen? That is the question indeed. Now, I really like this approach from Global Esports. Early aggression, get Rossi into an advanced position, then calm down for the next 20-25 seconds. Let the lurk get going. Let Lightning Fast get unlocked. Let him find some space before you commit to a particular site. Lightning Fast already quite deep in A long. Is not going to let anyone aggress by from that side, but this dagger gives his position away. Amaterasu somewhere down line has a little bit of expectations coming through from long, but is not going to look there. Rotation comes in too, as you see. LFF is right there. But now right to Ace spots out a couple players in the front. They call me master. Rossi's position still unknown. Is KO better than Bridge? Factor still maintained here. I am not sure. Just trying to work off of it, that exact fact. Now Global Esports, they're going to set up a burst in the A site. Every single player's ready here, but right to Ace can be the man who's going to cause a lot of problems. He can be the man to try and stop the flood. Flashes in. Rossi on the side, he's just trying to stroll in, but no crowd burst to set it up. No dashes as well on the side. Those are 2 quick things being found, and now right to Ace over here is just going to mow him down. Bridge good தான், but cannot afford KO suppress பண்ணலாம், அந்த ability எல்லாம் இருக்கு. against the KO. எது குட்னுலாம் என்னால சொல்ல முடியல. ரெண்டுமே டிஃபரண்ட். Build different. He knows exactly when they want to go for it. Amaterasu with a brilliant read. Not only the 0 point to get the early information, but the null command as well. They shut down GE. And you can see that leader, the KO, he made sure no one walked away from there. Marched them straight into their graves. I don't know why they keep trying the A site. I don't know why they keep going so late. They're not burning any defensive utility. They're not showing any presence. They're just trying to walk on and play aim. They're letting VLT guide them. Exactly. And this should not be the case. Global Esports should try and stick to their fundamentals, and they should try and play their own game. They should not be ruled by the alpha males over here. They should try and be the alpha times instead. And this is what they're trying to do too. That's a fair trade for them. It works out in the favor
That's one less defender on the C site. Amaterasu still though, the KO is alive over here. Lockdown comes through, and Amaterasu single-handedly is going to be able to shut it down. Now he's looking to take out the lockdown as well, but no. Last second, denied by Hellraiser. He's not going to let that happen, but the lockdown still gets destroyed at last second right there. Right to Ace. On the sides, with a fair bit amount of utility. Hellraiser gets scanned with the recon dart. Ample amount of utility available, but not anymore because he used it. Crossfire setups. One of it. And right to Ace is now going to peek out. They've been through a lot, Necro. Velocity Gaming. They've been through ups and downs. They felt the 90%. They felt Stickness taking them apart in Qualifier 1, but when it counts, they show up. Map choice of Global Esports for Velocity Gaming, reminding them where the Titans were born in the first place. When Velocity were unbeaten at the start of the Valorant SA scene, it was because of this map. Haven was always a fortress, and with the KO returning, the pseudo Phoenix on Amaterasu, they made it a fortress once again. Man, KO is being used to perfection. Wherever the KO and right to Ace is available, it's hard to breach that site because that's just so much info to work off with. And with the help of the KO and also right to Ace, they're able to read each and every single push like a book. So what can Global Esports do now? Now look at this, they've shown presence towards long. They set up the Hunter's Fury to try and clear out Garage, but Hellfighter dances around it beautifully. Does take a decent chunk of damage, but he's able to hold on to Garage control, which is clutch. Because now, GE, they're going to try to go back onto this A site. Now the 0 point towards B should reveal that this time, VLT don't have a stack, which means the Killjoy or the anchor in the operator is there, and since you already saw the Killjoy, you've got to be careful of the operator. Oh, Deathmaker! Ooh, 3K on the site right for this man. He's looking unstoppable force of nature. And now he's trying to be the man. Lockdown initiated from the side of Killjoy, or from the side of VLT, as you'd like to say, but lightning fast, all by himself, trying to turn the tides here. Not a lot of times to move away from lockdown. It's going to be pain, and he defends. இவன் லைஃப்லாம் பண்றாங்க, ரொம்ப டாக்ஸிக்கா இருக்கு இதெல்லாம். ஜிஜி bro. நான் ஓட்டு போட்ட டீம் வின் பண்ணிச்சு ஃபர்ஸ்ட் மேப். நான் VLT தான் ஓட்டு போட்டேன். ஜாட காணோம், ஏன் ஜாட காணோம்? யார் ஜாடு? Demolished. ஜாடு தெரியாதா? டிஜே? ஜாடு தெரியாது? நாய்க்குட்டி. I don't know what to say. I don't know honestly what to say because Global Esports lost in their own home grounds. They lost in their own map. And now Global Esports, they're going to start to sweat. Moving forward, it's going to be the map of Breeze, and we talked about how good Velocity is. They thrive on map control. That's what they showed on the map of Haven too. Moving forward on the map of Breeze, their map control is absolutely phenomenal. How is Global Esports going to counter VLT? We've heard that there might just be a little bit of switch-ups coming in the lineup, or a little bit of switch-ups coming in the actual agent select from the side of Global Esports. So that's going to be a lot of different factors. Different key plays. That's going to be adding a little bit of இந்த மேட்ச்ல சொல்ல போனா யார் ஃபேனுமே கிடையாது. சும்மா ஏதாவது ஒரு டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு உருட்ட வேண்டியதான். Players like that maker are turning up about right to clutch especially, but for me the biggest difference in this map was really the calling from the respective IGLs. Amaterasu on point. Even though they got pushed back in the mid part of that first half, he was able to adapt, get the executes on. Like we saw in the tactical timeout, it was an obvious read. You know, when GE are stepping back and not using the breach to its fullest potential, wanting to play on mid-round denial, the simplest thing you can do is take slow control and then go for the executes, which VLT did. Then again, on the defensive half, understanding that GE are the kind of team that likes to take part of areas and then commit in mid-round, they're just like, cool, we'll just wait for you. We'll use the 0 point mid-round to get information and deny you that execute, and therefore put you in a panicky situation. ஏ டிஸ்கார்ட் லைவ் யாரா பாக்குறீங்களானே? 3 steps ahead of Global Esports. ஆமா. நீங்க தான் பாக்குறியா? ஓகே. Not just 3, I feel like இல்ல யாரும் பார்க்கலனா நான் கட் பண்ணுவேன். This is pretty much what happened with Enigma Gaming last time.
or the grand finalists itself Huh? yesterday. This is what literally happened with Enigma Gaming. Global Esports did it to Enigma Gaming, and now they're getting a taste of their own. பாக்கறியா பாக்கலையா on the map of பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். இப்பதான் பார்க்கல. ஏதோ மேட்ச் முடிஞ்சிச்சுல. They're going to be down bad and moving forward on the map of Breeze, which is going to be the map selection of VLT themselves. It's going to be next to impossible, I would say, because with how they looked in Haven, if this thing keeps them going, it's going to be next to impossible to beat VLT, and we might just see a clean sweep 2-0. Now the biggest question mark is, do Global Esports end up playing their old Breeze composition? Which, again, I'm sorry GE, but VLT are astounding at Breeze so far. It's their strongest map. I don't think the old is gold right in that moment. And if you play the new Breeze composition, then suddenly maybe you're not as confident. You don't have as much practice. So right now it feels like a lose-lose situation for GE because of the way they lost this map. If this went close, then I can imagine they just go, you know what, let's try out our new composition. Let's try to surprise them and pull back the momentum. But they got demolished. They got demolished, all the odds stacked against them, but we did see the storyline on the scoreboard. We're pretty much going to be seeing the MVP comparison too, where SK Rossi and Deathmaker. Now, SK Rossi had his pop-off moment too, but still not as poppy as we saw last time, or at least yesterday as we saw. Yeah, இந்த மேட்ச் தோக்குறவங்க அடுத்த மேட்சும் கண்டினியூஸ் ஆட வேண்டியது வரும். Papa too, another solo அது கொஞ்சம் கடுப்பு. able to activate himself. On the other hand, his counterpart, right to Ace, was just able to make some insane plays happen. Yeah, and yesterday after our sets, I was talking to a couple of pro players, and they were mentioning, like, for example, in the Enigma versus Exploit game, that single 4K from RVK changed the entire map, because the way for 4 players, those kind of clutches lift up the spirits, it just completely demoralizes the other team. Same in this map. That 2v4 for Amaterasu and Right to Ace, the way they combine their flashes for the Ace's late lurk coming in from long to just shut down that retake, it was absolutely beautifully done, and it had to have demoralized GE to a large extent, because if you think back to the start of the round, Rossi was popping heads, he got a 3k for himself, he single-handedly was making Velocity shut down, but 3k not enough, you gotta shut down the Giants as well. Amaterasu and Ace, they make it work. I don't know if there's a Giants. Currently, they're looking the Alpha Titans. CA. They're looking the pack of cool kids right there. You know, in the school, there's just out here the pack of cool kids, 4 to 5 lads just moving around in the college. Everyone's just respecting them. This is literally VLT right now. And in the campus, Global Esports, they were the cool kids, but not anymore. They have been demoted down to a little bit of iffy kids now, a little bit of weirdo kids. But moving forward, CA, another chance to bounce back in the home of cool kids themselves. It's going to be the map of Breeze. Odds are stacked against them, but still, it doesn't mean it's next to impossible. You talked about a little bit of changes coming through, but I don't know when you actually do want to talk about those changes. So we'll get to it in a second. I do think we have some clips from Haven to try and further analyze what went wrong. But I just want to talk about Haven again for a second and really lean into what we've seen from other teams, right? You've seen teams like Kumbu stay committed to a particular playstyle. You've seen like teams like Enigma try to change it up and it does not work, which is where your identity matters a lot on Haven. So let's head on over to those clips and see what we've got in store for us. And again, in this mark, right, we saw from the side of Global Esports, they kept trying to aggress on and fight the side of VLT when it mattered a lot. Even in this round, you think GE would have lost it. Like, pause right there. You see, the way they line up, Hellfighter and Vibor, if that lineup doesn't happen, I feel like VLT wins this round. And most of those rounds that GE were able to pull off were either because of mistakes from VLT or because of pop-off plays from the side of GE. Spike down A. Macro-wise, strategically, IGL calling-wise, VLT were just ahead every single time. Last player VLT standing. seems like it was just an on day for them today. Global Esports, on the other hand, though, I don't exactly know what kind of micro adjustments can be made, because a lot of things seemed like they were lacking, or more kind of like they were just not playing their own game. It felt like they were letting VLT guide them, and this should not be the case for a team like Global Esports, because 30 they're seconds one of the left. best teams out there. They're one of the best teams in the division, and if you're going to let the roads get to you, then that's going to be a little bit of questionable factor. You are amateurs yourself, but you cannot let the other teams just sit on the ground just like that. 10 seconds left. Exactly. So again, this round is so crucial because pause right here. Right here. So you see, as soon as Ace gets this kill, look at the health bars of Ace and Vibor. There's 2 seconds left on the clock. They're about to just get the plant down. If Skills actually manages to shut down Lightning Fast
before, sorry, lightning fast as he is able to take down Amaterasu a little earlier. If Ace gets shut down, this round goes completely different. My mind is boggled the way the pace of this round went. Because you can see, skills he finds one, but the instant trade comes out, and that's where 30 it's a seconds little left. weird that Velocity Gaming again and again were able to find these moments. Pause right here. Again, you see, they saved that 0 point for... Look at the clock on the scorecard right here. 25 seconds left. They know GE wants to walk in early. They know that GE is not going to heavy aggress because of what happened in the pistol, where VLT were very aggressive. They took A-long control. So they saved the 0 point and now play because of the information they get from 0 point. Optimal command, and suddenly GE have no abilities to execute on and no time to Spike down A. One Right enemy there. In remaining. the end, it was just a little bit too much damage done already on the global esports. Hello, Sandy, hi. Hard for them to try and make anything happen in that round. When we talked about the utility usage from the side of VLT, it was just perfection on the A side. But still, global esports kept trying to breach in the A side. They still tried to, just breach through the defense of VLT, and that just never came through because the A side was completely packed with all the players, and they're not going to let it happen no matter what. You also saw the headshot percentage. Headshot percentage kind of leaning heavily towards global esports, but it doesn't matter. Hey, as long as you get the win, that's all that matters. Yeah, exactly, Necro. And that's what I mean. I feel like, yeah, GE players, it's not like they had a bad day in terms of aim or anything, It really does just feel like GE, they turned off in terms of the macro aspect. They gave away map control for free in their attacking side, because defensive side, they adapted really well, actually. Defensive side, we ended up at a 7-5, and it looked like the map was ready to go to a very close scoreline towards the end. But on the attacking side of global esports, with the breach where you're supposed to excel, they didn't win a single round. Indeed, they, again, just a lot of loopholes being left open, and VLT was just able to abuse those loopholes over and over again. But Lightning Fast and Deathmaker MVP comparison at the start, Lightning Fast looked pretty good. Or at the start, yeah, Lightning Fast somewhat looked pretty good, but Deathmaker Charger is just way higher. It's really hard to compare these two because Deathmaker was also being the impact fagger and also being the pseudo duelist that the team had. So Deathmaker was able to carry a lot of burden in that previous game. எல்லாம் சசரோலாம் இன்னும் இருக்கா விளையாடுறாங்களா He's going to be heavy on the shoulders of Al Ranger because I think he's going to acknowledge that they just got outplayed straight up by Velocity Gaming. He's going to have to go back to the drawing board and make a tough decision. Because going on to Breeze, I was expecting GE to pull off the double controller composition with the Viper and the Astra. A composition that I personally feel is the best on Breeze because of the ability to deny parts of the map to your opponent while denying information. Now what we usually see teams playing is Sova Sky, right? It's all about information gathering. 4 பேர் தான் இருக்காங்க. Parts of the map, and the double controller shuts that down. If you play it with the Sova Sky, then it gives you both options. இந்த மேட்ச் தோக்குற ஆளு அடுத்த மேட்ச் தோக்குறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. ஏனா தெரியல அது ரெண்டு மேட்ச் விளையாடலாம் என்ன கேட்டா, பட் இது பிரஷரா இருக்கும். அதுல ரெண்டு மேட்ச் கண்டினியூஸா விளையாடுற அந்த கடுப்பு. I don't know. I really can't say. It's a tough decision. Yeah, I feel like over here, if I am a team's IGL or if I'm a team's coach, I'm just going to say stick to your comfort because right now the odds are stacked against you. You do not really want to take any of their chances. But again, there's pros and cons for both these things. If you're able to catch the enemy team off guard, then again, things are going to be on your side for sure. But these limited edition bomber jackets for all of you, only available only on the site called billyactive.com. So go ahead on the site, make sure to order those. They're pretty cool. But getting back to the conversation that we're having, it's a double-edged sword, CA. Anything can happen. Yeah, Necro, exactly. It's a double-edged sword because to your point, yes, I 100% understand that GE sticking to comfort would naturally give them a better shot at trying to break down VLT. But VLT, they have a ton of momentum going into their field. Even in interviews, bro, no one's going to beat us in Breeze. Like, if you're going to go try to beat VLT on Breeze, you might as well take a vacation instead of fighting on that map because you might as well 278 likes, guys. Stream முடிச்சா லைக் போடுங்க. Let's reach 300. Amazing on that map. Individual plays, proactive map control. இந்த மேட்ச் கம்பேக் கொடுத்தாங்கன்னா இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும். மூணாவது மேப். That's where you wonder இல்லனா முடிஞ்சிரும். If they play that Jet Sova Sky composition with that single Viper controller, VLT are so accustomed to playing that style. They played it against Exploit, they played it against Gopi, they played it against Fans sound இப்ப கேட்க வாய்ப்பு இல்லையே. that likes to play the Breeze, and they've beaten them every single time. So if you're going to play something again that VLT know how to play against, கேக்கதானே? are you really going to be able to beat them?
Yeah, I mean, VLT has been one of the most confident teams on Breeze, and now moving forward, as we were mentioning over and over again, all the settings எல்லாம் மாத்தனா முன்னாடி now what Rex filters can make it happen. மாத்தி Because பாருங்க. him being the coach, he will have to try and bring the mentality of the team to pretty much an equal level. Nice கேட் இதெல்லாம் நான் எதுவும் நோண்டல. I think fan தான் சவுண்ட் அதிகமா இருக்கு போல. All across the way. Nice suppression ஆட் பண்ணிருக்கீங்களா? So right now to pretty much இல்லையே. pieces together and to try and get உங்களுக்கு தெரியுதா இப்ப நான் பண்றது? forward in the map of Breeze is going to be really tough against VLT themselves. We talked about VLT having an absolute great momentum on the map of Breeze. They've been looking unstoppable. How is Global Esports going to make them stop with the new composition, as you said? I mean, somebody might as well call 911. இன்னைக்கு ரெண்டு மேட்ச் bro ரெண்டு. Velocity Gaming have set the Global Esports bootcamp on fire. It's like that meme. I don't know if you've seen it, but it's like in a house. Filters la nice suppression மட்டும் ஆட் and பண்ணிட்டாங்க. everyone's just panicking and running around. That's what I feel like is the GE bootcamp right now, where they're like, nice suppression ஆட் பண்றேன். This is not supposed to happen on Haven. இப்போ நான் பேசுறது எப்படி கேக்கும்? They go into Breeze and they're wondering, no, but seriously. ஹலோ நண்பர்களே, வித்தியாசமா கேக்குதா யாருக்காது? இல்ல கரெக்ட்டா தான் இருக்கு. கரெக்ட்டா தான் இருக்கா? என்னோட கியூட் வாய்ஸ்க்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்ததுன்னா என்னால தாங்கிக்க முடியாது. Proven that when their backs are against the wall, they're not the kind of team that just covers down. They're not cowards, you know. They're the kind of team that fights back and lives up to their name in that GE fighting style. And every single time, they're able to surprise the heck out of us. I genuinely hope they pull off the new composition. I genuinely hope we get to see that Astra coming through for GE, so they can at least try to surprise VLT and get some practice while they're at it. பேசும்போது சவுண்ட் அது எப்பவுமே வரும் bro, அது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. Is what you want over here, and maybe we'll be seeing that pulled out too, because we never know. Double control. Agent picks. Double initiative. ஜெட் தான் இப்போ அதிகமா, வைப்பர் அதை விட அதிகமா இந்த மேப்புக்கு. ஓகே ஓகே. Flank watch. Now, GE, they have a terrible history with flank watch throughout this tournament. They've been surprised time and time again on a tiny map like Bind. Like, it's a small map, you know, you can easily watch your flank. It's not that hard. They've been caught out there. So you're seeing Chamber? On a map like Breeze, that flank watch more important. So a no duelist composition for GE is what I was expecting coming into this series. But again, I don't know. I can tell you that though. It's either going to be no duelist or the old composition with a single controller. So with no further ado, oh, never mind. It's KO coming out. They're going to just switch it up. No duelist indeed, but it's not going to be Sova Sky. Instead, Sova, KO, Viper, Astra. Holy moly, let's go! Okay, that's like a fusion of all the different things. என்னென்னமோ எடுத்து வச்சிருக்கானுங்க. Controller, KO coming too. And you have Kappa with a lot of info, and then a Chamber being pulled out from SK Ross. Double controller. Interesting. Mix of all the worlds. Exactly, and I'll tell you why I actually like this composition more than what I was saying, the Sova Sky Astra Viper Chamber, because here the KO can be that extra entry. You know, you have half an entry in the chamber, the KO can fill up the other half, and together the KO SK Rossi as chamber, guys. As one duelist, the way a Jet would. It gives that team that extra bit of reliability, and also we've seen how KO can be on this map. Chamber okay bro, KO on the map lies ஆகுமா? He can be really prolific in his usage. பண்றாங்க நிறைய பேர் பண்றாங்க. When we saw X10 pulling out that KO composition and try to counter their opponents, which many teams then picked up after that. This KO again can be a key KO player, but is Head Ranger going to be able to play to perfection? We'll be able to find out in the actual map, because if the KO is able to shut down the Sova and the Sky, then it's pretty much a donezo game for VLT. If these two players are getting shut down, then Global Esports are going to have a lot of problems. Now, it does come down to the reads that Global Esports is going to be able to situate through. Have they done their homework? We're going to be able to find out as soon as we jump in the map. But I'm pretty sure these are the pro teams. They know how exactly each other play, and they're going to be expecting a lot of aggression through mid from Deathmaker. And I'm just excited to see the OG Headhunter with the actual Headhunter, Rossi on the chamber, popping heads with that Headhunter Sheriff coming through on that agent. It's going to be a sight to watch, and we're going to get to witness his first time around. A privilege to cast it. I mean, okay, now this is where I would want to say it's again a double-edged sword, CA, because Jet has her own advantages on the map of Breeze, and moving forward on the
on their role of chamber. Also, you're going to be having a little bit more responsibility on your நன்றி shoulders. ப்ரோ ஆகாஷ் லெவல் 1 மெம்பர்ஷிப்க்கு தேங்க் ஃபார் சப்போர்ட் Also going to be trying to fill in the shoes of a duo. ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க நன்றி Will நன்றி have a little bit more added pressure on his shoulder this time, but it's okay. Is he going to be able to carry it forward with just his aim and a little bit of brain? We'll be able to find out as soon as we jump in the map for Velocity Gaming. All the players are pumped up. Their blood's boiling. As you can see, they have smiles on their faces, but Amaterasu is not smiling just yet. He's waiting for the win. He's waiting for the victory to flow through. It's easier said than done. They're going to be surprised by this composition coming through. We'll have to see it. பிரிஸ் வேல்டி பிக்கன்னு நினைக்கிறேன். Velocity Gaming starting off in the attack. Now, setups wise, defensively, this composition for GE is going to give them a lot of value. You can see the controllers playing on opposite sides of the map, being that effective anchor. Well, Rossi is just count him as a jet. He's going to be very aggressive. He's going to look to take control of parts of the map while giving his team that extra trademark trap to get a little bit more utility. So this first half is crucial for GE. If they can get a significant lead on their defense, it'll give them some room to maneuver and set up conditioning on their attack. SK Rossi with the headhunter trying to send a stark message. And no matter what VLT tries, it's not pick for agent புரியல அது என்ன? Now Global Esports again, they have a lot of utility. And so they had in the previous game too, but they were just not able to convert the utility into an actual perfection because the KO was able to shut it down. This time there's no KO to worry about. So Global Esports should have a little edge right there. Headranger on the metal doors too, expects the aggression. டங்கன்னு மூஞ்சிலே ஒன்னு வச்சானுங்க. Headranger will be suppressed back. நே Headranger தூங்கிட்டாப்ல கொஞ்ச நேரம். Moment for Headranger. Takes a couple of shots on himself. The dagger instantly comes out. And that's a big investment, CA. And it should not be gone to waste. Deathmaker instantly takes the advantage of that fact. No dagger available on the Global Esports side. Floods into a lot of players to take care of. A little bit too many men. And SK Rossi all by himself on the side to try and stop a flood. மூணு bullet தான் இருக்கு. Nice shot. Yeah, the headhunter picks up one for the instant trade out by the classic VLT, making it known that they don't gotta play fancy on this map. They know exactly what they need to do. Take slow control, translate it into then a commit onto side after they burn their defensive utility. One health. Never mind. It's just the pistol, so I won't make a judgment too soon, but if GE keep overreacting to what VLT is doing, if GE don't commit to one particular playstyle, they're just going to end up dropping down. They can't afford to go for aggressive peaks like that. Like the Viper getting caught out, it's not worth it. The whole point of this composition is information denial. You can't be in a position where lightning fast வந்து மேல மூணு பேர் ஹால் புஷ் பண்ணதனால இவர் ஏறி அடிச்சிரலாம்னு ஏறினாரு ஆனா மூணு பேர் அங்க இருந்தாங்க. You need to wait. Yep. Every single man in this composition needs to stay alive. Because they have a lot of utilities to try and support the team. Lightning Fast again being aggressive, gets caught. But he's okay. Just takes a little bit of damage and it's going to be able to back off instantly. LFF a little bit on the late to rotate. Okay, it's going to be the man to watch out from the back. The run and gun is going to be next to impossible to hit. And Rossi gets a little triggered by that, I'm pretty sure. LFF though, oh, this is a great, brilliant play coming through from the man. The push is not going to be expected through the cage. One enemy remaining. And just able to open the floodgates on the site. A great round from VLT to follow it. And honestly, Necro, I feel like this next round decides the map. If GE, not only do they need to win this buy round, but they need to do it in a convincing fashion because giving a 3-0 lead to the attackers against your composition, which is 100% going to excel on the defense, it is a recipe for disaster. It will mean that VLT get at least 5 rounds on the board, even if things go to hell after this early win streak they've got going. Even if things go to hell, as long as VLT are able to do the damage right here, they're able to pick up that third round in their own buy and then shut down G again and again and again. இத விட்டாங்கன்னா கஷ்டமா இருக்கும். Because right now you've got Hellfighter taking slow Hall's control, lurking in and trying to punish the lack of presence from GE. They've got no trap, they've got no man. Nobody's watching Halls. GE, what are you doing? Oh, there we go. There's the outline recon it out. There is going to be something that's going to be watching the metal doors. But is it going to be a keen watch? LFF positions known. Another recon dart to follow it up. And
We'll need a back out from that this time. சும்மா இந்த காம்போ எடுத்து வச்சிருக்காங்களா? He's going to be facing பிளானர் தான் வருவாங்களா? ஆஸ்ட்ராலாம் எடுத்துருக்காங்களே. Certainly next to impossible. That's a great spray transfer. We talked about Kappa not activating himself, but this time he's able to do so. Taylor being played to perfection as well for Rossi. And the flags are now just flowing through. Clean, almost clean. No ஒரு kill இருக்கு. Beautiful spray. Flawless. Light Mando. Not greatest for the taps, but the spray control you're able to get off of it. Yeah, just absolutely. Kappa, he does it brilliantly, picks up that PK, but it's really the patience that gets them to win. Imagine in that situation, if Kappa had tried to overpeak instead of waiting in that nest angle, suddenly that round would fall apart. Which is why with this composition, patience is the name of the game. You've got to make sure that while you're denying information to your opponents, you're able to stay calm in your positions and wait for them to overpeak, wait for them to try and get in somewhere without using utility, then you can punish them the way Kappa did. And I honestly feel like on the defensive half, Global Esports will look pretty phenomenal, but on the attacking half, that's where they're gonna start to struggle. The lack of duelists. Yeah, the lack of duelists is gonna hurt them, and they will have to try and go or play through at least a lot of aim duels. Deathmaker being scanned, but still it's not gonna phase him. The confidence is the key, and Deathmaker has a ton of it. Matarasu over here in the nest as well, just trying to find some best of 3 though. That's not going to be the case. The patience is the key for the game, and Global Esports realizing the fact. Both these teams being so disciplined. Cage triggered. It's really interesting that they don't go for the A commit right there, despite Deathmaker being revealed. But it's going to work out for them. It has to be a read of some sort from Armin to the soup, but they go for the mid to B. There we go. They shut down Rossi. They set it up. Hellranger and Skills who are left alone in this small area. Oh! Flash point set up perfectly. Okay. Hellranger, he finds one, but the trades are worth it for velocity, man. 2 for 2, and they get skills எதுக்கு அது பிக் பண்ண தேவையில்லையே. Now we're left with 1-on-2. Lining fast, a lot of burden on his shoulder. Also gets tagged with the shrimp, and now dust. And LFF is going to take the advantage of that fact. Another round in the calculations, another round. அத உடைச்சிருக்க வேண்டியதானே. BLT. கில் எடுத்த டைம் இருந்துச்சு. They had lined up right there for Hellranger. This round could be completely different, but again, given the nature of the comp, the immense amount of utility available to Global Esports, trades are always going to be worth it way more to Velocity Gaming, because every single time they get a trade, they not only shut down the utility, but they also get a portion of the map to themselves. It's a very hard composition to execute, Necro. And GE, they're trying to do it to secure their spot in the Grand Finals playoff. It's easier said than done. Velocity, they are on a tear on this map. They have a breeze every single time. And the ball cypher buff now coming online. VLT, they're slapping GE in the face. Oh, he got stuck in the trip too. Last player Spikes being planted. 1v5 CA. And it's all down the line. It's over. It's over. I don't know what can they stop, because the kills are not flowing through. Lighting first ஒரு அந்த ஆளுக்கு பங்கு ஒரு kill எடுத்துறாப்ல. Every single thorn that's being put in their way. Bye bye G. Global Esports. Bye bye. Go next. And I don't know what can they do to try and avoid that. Does Right, have snake bats available. Misses the shots and right to is going to punish him. 5 HP, but it doesn't matter. Kill is what comes through. போராட வந்திருக்காருன்னா அடிச்சிருப்பாரு அடிக்க மாட்டாரு போராட்டாரு. The kill is what does end up really mattering. Oopsie daisy. And you can see, lightning fast. We're almost never seeing him whiff, right? He's been one of the most consistent players from GE throughout this day, but he whiffs, and it tells you the tale that GE is living right now. They're not confident at all. They're like a fish out of the water, struggling and gasping for air, and just not finding any. Velocity, they're like a shark. They see that fish fumbling and stumbling, and they smell the blood in the water, and they look to shut them down. For lightning fast, he redeems himself for that last win. ஏதாவது பேசுங்கயா சேர்ல படுத்து தூங்கிட்டேன் நான் அப்படியே பேசிட்டே இருக்கறேன் கேட்க மாட்டேங்குது எனக்கு எதுமே அப்பனா மியூட் பண்ணி வச்சிருப்படா ஜுனாப்
Lot of நல்ல utility in தூக்கமா the வருது hands நல்ல here. தூக்கம் வரலன்னா எல்லாம் பார்க்கலாம் Also has உட்காந்து a recon dart, 2 shock darts available. பார்த்தாலே தூக்கம் வரும். Global Esports. ரொம்ப நேரம் பார்க்க முடியாது. பேசிக்கிட்டே இருக்க டிஜே டிஸ்கார்ட்ல ஏதாச்சும் Convert those utilities into a round win. Snake bites out, taking a lot of damage. Lightning fast. தூங்கிட்டியா நீனு? ஆமாயா சேர்ல சாஞ்சிக்கிட்டே பார்த்துட்டு இருந்தேன் Only to give it away too, Sia. அப்படியே கண்ணை மூடுனது 100 HP in the hand, no armor to back. 4-1 ஈஸில VLT இதெல்லாம் Rendezvous. VLT கொஞ்சம் கோச் கொடுத்தல கோச் பண்ண VLT அதான் crosshairs lined up and there we go. ஏய் SK Rossi ரெண்டாவது மேப்லாம் மூணாவது மேப்லாம் கொண்டு போவாதீங்கடா இதுலயே முடிச்சிருங்க. The mid doors being guarded by Kappa himself. What Velocity do have is the Seekers to execute. They can set up Recon to try and wrap on this Viper. It's all down to Kappa. He's got a hold down, but he goes down instead. And now Amitarasu with the least of life for VLT in this round can still pull off a miracle. Oh, one enemy remaining. Man was quite low skills. All he needs. Thrifty round இது மட்டும் போதும். ஏய் அடிச்சிட்டான். Nice shot. Throw பண்ணிடுவாங்களோ? இல்ல. Never mind. It's going to be lightning fast. அப்படியே இருந்தால VLT இந்த ரவுண்ட் காசு இருக்கும். அதுக்கு அடுத்த ரவுண்ட் தான் காசு இருக்காது. Give them a breath of fresh These are the moments where we've got to start looking at how they use this breath of fresh air to push back even stronger. Now I want to take a second to talk about the rendezvous setups that SK Rossi has for himself. In that round we saw him go for the elbow push all by his lonesome, right? Without much couple of Astra Stars, I believe. And he can do that again this time, except with the KO knife coming through to make sure that there is no utility to match him out. So you can see Hellranger getting himself into the go for that KO knife towards the elbow if Rossi wants to go for the push. But instead, Velocity will take control. That knife does come out. The 0 point reveals the position of Velocity towards that site, but Rossi is not going to make the aggressive push since he knows that there's இதுவா இன்னொரு மேட்ச் ஒரு மேட்ச் இது பெஸ்ட் ஆஃப் 3 அடுத்த ஒரு பெஸ்ட் ஆஃப் 3 நாளைக்கு தான் பெஸ்ட் ஆஃப் 5 LFF on Cypher is making it hurt, or as you like to say is making it count. ரன்னரோ வின்னரோ போவாங்கடா ஆமா and this late in the game நாளைக்கு மேட்ச்ல தான் தெரியும் யார் வின்னர் யார் ரன்னர் அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல எல்லாம் போய்டுவாங்க a little bit of damage to flow through, but it's okay. எல்லாமா இதுதான் ரெண்டு இந்திய டீம் வந்து போயிடுவாங்க அது நமக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லன்னு கேட்டான் ஏபாக்ல ஏதாவது போற டீம் வின் பண்ணா சரி 3v3 ஏய் டைமிங் போச்சு அமைச்சர் அடிச்சிட்டாப்ல போடு 2v1 எங்க தரமா ரைட் டு என்ன பண்றாப்ல அல்ட் ஆட போறாப்லயா இல்ல It's over. And they were able to make sure that towards the end over. Come back. Come back. Gave them a ton of information. Two of the Seekers went to his B, telling them that there's two players playing there. They knew that two players had pushed out from the A side with the 1-for-1 trade the Hellfighter had got. With the last Seeker going towards lightning fast. யார் போனாலும் ஓகே தான். அப்படியே வாங்குறாங்க. Seeker had not failed that dash. சீக்கரம்னா உங்களுக்கு கடவே கிடையாது. Lightning fast and shut him down. But instead, that extra bit of time, the few seconds, was all GE needed to rally back and have lightning fast is back and able to shut Velocity down because of it. Now Rossi force in the last round. Now he's got his hands on the actual operator. But VLT, they're just going for a rush. Nee achu noutraanga. This doesn't matter, CA. The rush doesn't matter. It's over for your team. ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சு இல்ல இது இந்த மேப் எப்படி பார்த்தாலும் டிஃபென்ஸ் தானே VLT அட்டாக் தானே baiting the utility out won't really work attack like that. The rush is too going to work out. They've got a lot of utilities to stop. LF பல்லி மாதிரி ஒட்டிட்டு இருக்கறாப்ல பாருங்க அந்த கார்னர்ல Rossi moment happened.
அங்க என்ன நடந்துச்சு ரெண்டு பேர் Yeah, the gravity pull right there, it was perfect. தேர்ட் பர்சன் வியூல காமெடியா இருக்கு ரெண்டு பேர் காதல இருக்கு Like maybe late round execute, sure, but I mean like direct இந்த பிரச்சனை இது ஹைல வைங்க ப்ரோ ஹைலையா இல்ல நான் இது ஃபேன் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். So now they call attack timeout. They're discussing how they want to approach this, and I genuinely think that in the round before this one, they had the right approach. It's okay to show their presence. 2500 ரூபாய்க்கு டேபிள் ஃபன் வாங்கிருக்காரு. 500 ரூபாய்க்கு வாங்கலாம். Let him see if he can find some space. 500 ரூபாய்க்கு டேபிள் ஃபன் கிடைக்குதானே? இருக்கு. கிடைக்கும் ஃபுல்லா நான் வாங்கியிருக்கேன். இந்த பேண்ட் அடியில வச்சிருக்கேன். ப்ரோ ஒரு 850 ரூபாய் பண்ணா சில்வர்ல கிடைக்கும். மெட்டல்ல. Given that space, மெட்டல். that's where real team need to exploit it. நான் வாங்கியிருக்கேன் மவுண்ட் ரோட்ல. Is this a defender sided map or attacker sided map? Breeze is an attacker sided map. Orange With this color. composition for GE, it's most definitely a defender sided comp. Yeah, this is a defender sided comp, but moving forward in And the the replay attacking buffer side, na they will idea. still have the map favoring them. ரீப்ளே பஃபர்னா They won't really have the players engaged favoring them. அது ரெக்கார்டிங் ரெக்கார்ட் ஆயிட்டே இருக்கும். நம்ம வந்து Looking pretty decent. சேவ் பண்ணிக்கலாம். Stop the momentum that VLT. தேவைப்பட்ட ஒரு சின்ன கிளிப்பா. But moving forward in the second half, I feel like the problem. நான் வந்து 10 நிமிஷம் வச்சிருந்தேன் முன்னாடி. இப்போ 2 நிமிஷம் தான் வச்சிருக்கேன். அது லாக் ஆகுது அந்த மாதிரி. அது ஸ்ட்ரீம் பண்ற அதே இதுதான் எடுக்கும் அது. உங்களுக்காவது எனக்கு இல்ல அவ்வளோ அதே இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு. வேற எதுவும் பெருசா இல்ல. ப்ளஸ் குவாலிட்டியா இருக்கும். செம குவாலிட்டியா இருக்கும். யூடியூப்ல குவாலிட்டி கேவலமா இருக்குமே. நான் இப்போ ஏதாவது ஒரு கிளிப்னா உடனே அதை சேவ் அழுத்திடுவேன், பட்டன் அழுத்திடுவேன். Lightning fast misses his, and now with the suppression down, சம்டைம்ஸ் மறந்துடுவேன், மறக்கலன்னா அழுத்திடுவேன். அப்போ அது ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 2 நிமிஷம் சேவ் ஆயிரும். We are actually in a better position because you're not going to be able to suffocate us. அரசு அம்சர் அரசு அரசு ஐயோ ஏன் இப்படி அடிக்கிறீங்க? எஸ்கே ராஷி எத்மேகர் செத்துறான். இல்ல செதுக்கிட்டானுங்க போட்டு. எப்படி காம்போ டிஃபா வீல்ல தான் இருந்துச்சு. 5v3 லேண்ட் பண்ணனும்ல. கரெக்ட்டா ஆல்ட் போடும்போது எல்லாரும் புஷ் பண்ணிட்டாங்க. Playing right now, it works against what their strength on this map is as well. Proactive map control translated into mid-round calls is how they beat this composition. Need to burn the utility, especially that KO utility. If you're able to take down early, if you're able to force out the trademark traps of SK Rossi, then suddenly GE don't have as much information gathering. They rely purely on the solo. It's very easy to deny on this map because of the corners you can hide in. SK Rossi கிட்ட இருந்து உயிர் பழச்சு போயிருக்கறான்டால ரெண்டு பேரும் ஷாட் மிஸ் போல. அது என்ன ஸ்மோக் மேல போட்டுக்கறாங்களா? SK Rossi SK Lassi. I don't know a little bit more SK Lassi. SK Lassi. Oh, nice shot. Actually இது வந்து ஒரு பிக் எடுக்கிறதுக்கு ஜெட்டோட செம ஓபி இந்த ஏஜென்ட். நீங்க மாட்டவே மாட்டீங்க. ஒரு பட்டன் அழுத்தினாலே போதும். SK Rossi 2 again is going to be finding lining them up, and they're peeking out in his crosshairs. SK Rossi is on fire and with him some shots. Kappa here to help. I'm saved that round. Easy as F. மேட்ச் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க bro. எல்லா பிராக்கெட்லயும் கன்ஃபார்மா வரும் ஜிஎஸ்எஸ் இது. ஏனா அவங்க வின் பண்ணிடுவானுங்க. இதெல்லாம் தோக்கறவங்களுக்கு தான் அடுத்த மேட்ச் கஷ்டம். எனிக்மா அடிப்பானுங்களே. அடிக்க மாட்டாங்கன்னு அடிப்பாங்கல்ல. அடிக்கிறது சேமா தான் அடிப்பானுங்க கிட்டத்தட்ட. அது இன்னைக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸை பொறுத்தான். இவனுங்க ஆல்ரெடி ஒரு மேட்ச் விளையாடி இருக்கிறானுங்கல்ல. விளையாடி டயர்ட்ல போவானுங்க. அவங்க ஃப்ரெஷ்ல போக மாட்டாங்க ப்ரோ. வெறியில போவாங்க. வெறியிலையா? இந்த கேமை பொறுத்து தான். ஆமா ப்ரோ, ஏம்லாம் பாயிண்ட்ஸ்ல இருக்கும். ஒரு மேட்ச் ஃபுல்லா அப்படி கூட இருக்கு. அது தெரியல ஒரு ஆளை பொறுத்து. எமோஷனல் டேமேஜ் ஆயிரும் ப்ரோ. எடுத்துட்டான் எஸ்கே ராசி. ஏய் அழுத்த வேண்டியதானேயா? இதெல்லாம் கஷ்டம். அவர் பிக் அடிச்சிட்டு தான் டிப் அடிப்பார். இல்லையே. Unfortunately, இதுக்கா இது உள்ளத வாடகை அது அனுப்பவா? மண்டேல போடு. 2v2 த்ரோ பண்ணிராதீங்கடா.
Ample amount of info flowing through. LFF doing such a good job with the neural theft. 2-on-2 situation. Anything can happen at this point in time. Does not expect lightning fast, but it's okay. The flick from LFF is going to be lightning fast. 1v1. And Robor, it seems like he's going to go back Bomb to எங்க the இருக்கு? side. He has to play a couple of mind games. Full shields, full Delay security, இருக்கு bro 1 minute plenty of 1 time minute to pull out this clutch. Vibor is in a prime spot to make Left it side. happen, but the audio cues gives Kappa a lot of information. Mind games ஆடுறாங்க bro அவங்க. Standard plant and Kappa is not going to be able to make it back in time. Kappa Vibor clutch has no ball idea clutch where அடி Kappa பாரு is. play ரெக்பா இவர் ரெக் ஆயிடுவான் பாரு. போர். ஐயோ. அதான் சொன்னல clutch பான் கெக்பா இல்லல இப்ப கிளட்ச் பா மிஸ் ஆயிருந்தா கெக்பா Being the clutch bar. மிஸ் என்ன ரெக்பா. கிராண்ட்பா. Slap a Kappa. Kappa slap a ஏய் நல்லா அடிச்சாயா ரேஞ்சர் The Papa and slaps him out. எப்படி Kappa got the slapper with the slippers with the chopper. நீயா நாம தான் இப்படி பேசுறேன்னா இவனுங்களே இப்படி தான் பேசிட்டு இருக்கானுங்க என்னன்னு காப்பா ரக் பண்ணு Yeah, great round. Yeah, a great round and also a great scoreline right now because we talked about this. On the defensive side, they needed to make it count. They needed a significant lead. If they're able to make it 8-4, that's mission accomplished. இந்த ரவுண்ட் எடுத்தானுங்கன்னா PLT Mission accomplished and for VLT now it looks like mission impossible. Someone bring in Tom Cruise. That works. Take flight. Hunter's Fury is available and also 2 shock darts. I don't know about Tom Cruise, but Rossi, right now, he's looking like the next James Bond. Dapper and popping heads like they mean nothing, like pulling off shots that he simply shouldn't. Obscuring vision. But the entire team vibe in and skills. I've been expecting him to Oh. smoke, but they. What is that? How does he just spray one and like 2 angles back to back and still get the kill? Deadmaker, that's nasty. How does he run and gun like that? With a Vandal? Yeah, that never happens with me, but I guess like okay. That's like when I could get Oh no, some Rossi. really good food, ஸ்கெலாஷி quick, but then someone else gets the same. 7-5 நல்ல ஹாஃப் தான் நான் கேட்டேன் Yeah, but Defense Rossi try to be a little aggressive at that angle, CA. And this time it's not going to work out. Oh. Oh, Deathmaker penalizes them for being a little too exposed in the retake. Global Esports now things are certainly falling down. Hunter's Fury out 2 from right to ace to try and stop the entire momentum. Easy. And there we go. It's going to be 7-5 the half. இப்போ சுத்ததான் நல்லா இருக்கு இந்த And now இது this கத்தி fifth round, if Global Esports wins this is going to be adding a little bit of icing on top of the cake. For me, the icing, the cherry on top of the cake will be, please, oh God, take us to overtime. I need to see as ஸ்ட்ரீம் லைவ் பட் புரியுதா நான் டிலே வச்சு பார்க்குறேன் 1 மினிட் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க நான் பார்க்குறேன் அவ்வளோதான் அட்டாக்ல I want every second of the Val Classico, Necro. We haven't seen it enough in VCC. அதான் ஃபிளாஷ் இருக்கு Exactly, it's just the second time. The last time we saw them was in the grand final playoffs. கேவா Two தான் India வருது qualifiers, not a single Val Classico. Wildcard GE made it through, but VLT had already made it to the grand final playoffs. These Alpha Titans, they met up only on the biggest of them stages. So please, make sure we get all that we want. I want prime time value on this map. Give me them. அவங்க அங்க ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. See, he likes to squeeze it out. மிட் If you know what I mean. டைமிங் தான் அவ்வளவுதான் நாங்க முடிஞ்சிச்சு 1 Yeah, juicers out. And 4 here it's ரெண்டு பேரும் மிஸ் பண்ணுவானுங்களா இல்ல never mind There we go. Aggression not paying It's over, we are going map 3. A little bit perfect read from Global Esports. The research being done. And lining fast. There we go. Just trying to move inside the A side still. Don't really have any confirmation. But Rossi, though, he's just strolling in the site. There we go. Utilities finally being used. The wall's up, and they're just going to flood through. It's a 2-on-4. And for now, it looks really easy for Global Esports. They have all the utilities available. 4 players available for this post-plant. Lining Fast is going to post himself up quite close next to the boxes. And 2 players from VLT now. They're looking to flow through. And I'm pretty sure this flow is going to be stopped. Okay, there we go. 45 HP. You cannot challenge a headhunter like that in that range. ஒவ்வொருத்தர மாறி மாறி பிக் பண்றாங்கயா. Take the first shot right onto yourself. There we go. Rossi finds the opening, and now they're looking to just rip it apart.
Everything that I've been saying with respect to GE, you know, playing it slow, playing it on the idea that they want to deny map control is once again going to come into play. With this Astra especially, you're able to set a masking and conditioning on this map beautifully, because you can have the Astra just function as a prime lurker while she sets up your smokes, while she sets up her utility all across the map. Now what is key here is that that Viper wall almost will never change for GE. It means that they can again and again just keep either pushing that A site or taking slow control of that A site with the Viper lurking. And conditioning is going to be the name of the game, which is where Amit Rasu on the side of VLT will have to step it up. He's going to have to pull off some Eco round, eco. I personally like the Amaterasu's other versions of his name. That Shivansh usually calls him. Pikachu? Amateur Arasu. You know what I'm talking about. It's the ultimate evolution of Pikachu. Yep. It's on. Oh, there we go. Spots out the little barrel, and the hands with it too. Hands are gonna come with the body for sure. Bloody fast. All he needs is the heads, and he's gonna connect those. Finds two. Was trying to make it the third one too. Deathmaker 2 kills. Deathmaker will. Wait, you know that's Dana. And now the wraparound from skills, just like what he did in the map of Bind against Enigma Gaming. All the time he was able to catch the players off guard. But this time he's going to be denied. Oh! Deathmaker! Oh my god, it's over! Deathmaker proves why he's dueling. called the DM King. Oh my god. Only Sheriff match. Okay, bro. Okay, bro. Okay. என்னதான் வேண்டில இருந்தாலும் just one shot. This is what you call emotional damage. Exactly. Hey, asama thirumba. DM King for the அவ்வளவுதான். win. G க்கு மனம் Deathmaker living up to his name. Manam break. மனம் break. Shutting down his former squad from God Squad to Velocity Gaming. Deathmaker. The only thing that hasn't changed is well that he makes death every single time. Marches them to their graves and pulls off what was basically a thrifty. இன்னும் பெரிய டீம்ல ஈக்குவல் ரவுண்ட்ல நல்லா ஆடுறாங்க. Not the kind of rounds that you want to Hey. win Velocity. You don't want to rely on Deathmaker's insane aim. To be பார்த்து வச்சுக்கோங்க bro. Wow. Wow. அங்க ஆடவே முடியாது யாராலையும் மாலினால. Wow. 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 செமையா இருக்குல்ல பாக்குறதுக்கு. அங்க டோக்கன் முடியுது. டப்பு 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 டப்பு. There we go. செம ஃபாஸ்ட் அடி பச்சியாவது வரானுங்க bro. இந்தானவனே அந்தானவனே இந்தானவனே அந்தானவனே. Cool kids know. We used to be there back in the day. And we're trying to நல்லா இருந்துச்சு இந்த ரவுண்ட். Spike down A. ப்ரொடக்ஷன் டீம்னா இதுக்காக தனி பட்டன்ல லைன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. இவனுக்கு இந்த பட்டன் boom boom boom. அப்படிதான் வச்சிருப்பாங்க. ஏலே அவங்களாலே கீப் அப் பண்ண முடியலலே. அவனுங்களே கேமரா மாத்தி பார்த்துட்டு இருக்கானுங்க. இல்ல ப்ரொடக்ஷன் டீம் எப்படி வச்சிருப்பாங்க இந்த மாதிரி எஸ்கே ராசினா 1 அப்படிதான் வச்சிருப்பாங்க. அதான் நினைக்கிறேன். அப்படிதான் இது பண்ணி ஈஸியா பண்ண முடியும். ஓ இந்த மாதிரி எடுக்கறாங்களா? அது நல்லா தான் இருக்கு போல. ரிவீல் போட்டு செக் பண்றாங்க சைட்ட. Velocity playing this exclusively on the retail. நல்லா இருக்கு. With Deathmaker pushing in mid, did not work out. ஏ ஸ்டாக் பண்றாங்கன்னா நான் போடுறேன். இதுடா. We'll see if he can. Oh, look at the elbow push. Daggers in the hand, looking to slice him up. There we go. Dashes on the side. Confidence is there. They line up. Kappa. கொஞ்சம் நான் சுட்ற மாதிரி தான் சுட்றாப்ல. Line up and he's going to send him straight to the graveyard. That's a lot of investment too from Global Esports. நான் ஒண்ணும் சொல்ல விரும்பல bro. Oh, a little distraction being caused with that. கடவல்ஸ். And LFF is going to take full advantage of that fact. 30 HP. ரெண்டு பேர் தேகிட்டான். That's the prime guardian. CS ல இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி கீபேண்ட்லாம் இல்ல. நான் அது யூஸ் பண்ணதே இல்ல எப்பவுமே. நம்பர் அழுத்துவாருங்க 1 2 3ன்னு. உடனே பை பண்ணிரலாம் ஈஸியா. அதானே சொல்றீங்க? Strength of his composition. The way that he pushed work, if you remember the last few rounds, we saw VLT again and again
that same wall that is set up in this round as well towards that A site. They turn it on early, but this time அதெல்லாம் இல்ல இதுல walk Valorant A ல towards B. They don't reveal their presence, and this is the strength of this composition. It's something I've been begging for ever since Breeze came out, and I got to play it in early access because the way this map functions, the amount of information denial you can set up across it, it gives you plenty of opportunity. And right now they're going for the same push, but with the help of this major util, Hellfighter with a bit of a whip, but it doesn't matter. You're still fine too. Indeed, it doesn't matter for both the sides. He still finds the kill, but எஸ்கேராசி பாருங்க Global Esports too, so they're replying back fire to fire. Nice tonight, Rossi. That's the tour de force available now. Okay then. It's also going to be slowing the players down a little bit from the defensive side. Cosmic Divide's utilized. Before trying to move in from the back. Flank is not expected, so unaware of that. I don't exactly know what's going through Global Esports' mind. Now they pretty much know the tour de force. Where is it available? Skills with the 2 key frags, and now it's going to be tour de force to rip them apart. Well, the way it's looking like right now, Necro, we might not get overtime, but it looks like we will certainly get map 3. And you know what? I'll take it. I'll take it, yeah. Map 3, here we come. Double digits, and the funny part is that none of us expected VLT to get ripped apart like this in their own pick. And just like how Global Esports got taken with a huge lead too. Global Esports, yeah, certainly proven that even though they are the amateurs, they're still going to be the futuristic players. I don't know about futuristic. This is a comp that we're seeing a lot really pop up recently in EMEA especially and Korea. With the changes made on Breeze, right? Back in the day when Breeze first came out, you couldn't play Astra, so if you wanted to play the double controller comp, you had to play like Viper Brimstone or Viper Omen, and Omen and Brimstone aren't the greatest of controllers, which is why teams just went away from it. But as soon as the new Breeze changes came out, and the A main and B main angles got narrow, suddenly Astra's smokes were just as good as anyone else's. Before, when they were wide, there used to be a huge gap because Astra's smokes are kind of small, but now with the Breeze main changes, you can use Astra on this map, and finally we see a South Asian team doing it. Hats off GE for being the innovators. In our region, I mean. Damn it, I forgot to mute my mic while I was drinking water. It's okay though. Okay. It's Yeah, okay, it's we just need water, to ladies keep and gentlemen. hydrated. Yeah. You guys need to hear the water. Right here. Because that's how Global Esports are playing right now. They're just being the water in the game. Easily able to flood through on the site. 11-6, and a huge lead, a huge cushion for Global Esports. Looking pretty promising on the map of Breeze. And they're going to be the team to destroy VLT on their own map pick of Breeze. இல்லையா புஷ் பண்றானுங்க From Vibor, Vibor needs to buy time. Lightning but he goes fast. for the fight instead, the run and gun. Cadavals. Coming through Oh. him, but Amitarasu gets shut down. Vibor is isolated, but they still have spike control. எத்துறாங்க Look at Kappa making so many calls. He's like, I'm going to recon. You guys try to push in at the same time. Double peek comes through. Rossi finds the opening, and there we go. Oh, VLT, you guys are getting the early picks, but just back என்ன up. பண்றாங்க ஜி VLT There's no need to keep aggressing forward. Recon dart's available, but Skill's just going to cut off his head. That slow approach from ஏய் டிஸ்கார்ட்ல யாரல அவனை தூக்கி போட்டு விளையாடுறது எல்லாமே ஆர்டிஜி தான் ப்ரோ ஆர்டிஜி இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாத அவங்க இல்லவே இல்ல அவன் கீழே போயிட்டான் அதனால தான் தூக்கி போட்டு விளையாண்டுட்டு இருக்கான் But finally, an operator comes through for that maker. That's sure to slow things down. Maybe this will be the cure VLT needs to get us to overtime, but I think that's nigh impossible right now because GE have a ton of momentum, Necro. Especially in this round. Yeah, what's up? Go ahead. They've got the Viper's Pit, so they can just play slow again, then go for the late round execute with that ultimate. It should just be GG. Viper's Pit, yeah. They also have the Hunter Sphere available, so to set up the Viper's Pit, if they do want to clear out some angles, என்ஜாய் பண்ணல எலன் use the Hunter ஐயர் அபிஷியல் ரோல் கொடுத்திருக்கான் உனக்கு from the comfort spot. But what I was about to say, if any other team needs a chamber main, hit me up. I could be the chamber main on the map of Breeze, so you guys can run this same composition with a 6th man in their squad. I'll tell you what, Necro is a great chamber.
he'll go die for you. You know, he'll put his body on the line. Only because he does not know how to do anything except press double. Says who? Says you! No. You're trying to listen, you're trying to Wait, so Necro, are you saying you can press the S key? Yes, of course, man. With the chamber I do. Inside the game. Oh, okay. Yeah. Different side of Necro with the chamber. I'm என்னையா gonna that myself. ஆர்டிஜி லிஸ்ட்ல இல்ல என்னையா பண்ண ஆர்டிஜி But I do take aggressive peeks. பேன் பண்ணிட்டியாயா That's 30 okay. seconds left. Talking about aggressive peaks though right now, that Maker. He's got himself set up on this site. He's gonna dodge out that. He's got too many angles to watch. Too many angles to look around. From mid doors, from walls, from B main, just too much to watch. There's a lot of angles. இல்ல இப்ப சொல்லுங்க நான் கவனிக்கல நினைக்கிறேன். The supportive players. Nothing. And what Deathmaker Nothing. just had, that was a ஓ certain இன்னுமா போயிட்டு இருக்குன்னு கேட்டிங்களா நான்? called in it's called இல்ல மூணாவது மேட்ச் கன்ஃபார்ம் ஆயிருச்சு. It's going to be hard to recover from that. It's over. Yeah, it's pretty much a donezo game. யோ யாரோ ஹையர் அபிஷியல் டைம் அவுட் போட்டுருக்கானுங்களா ஆர்டிஜி உனக்கு He sense that there's someone right next to him. He does, but it's a little too late. Hunter's Fury out. This is where Right to Ace gets tagged and he's done. It's over. Trapped underneath the bridge. And that's going to be the bridge. That's going to lead to his own demise. Global Esports make it 1-1. They're trying to tie the score lines up, and they've done it. Now we're going to be moving it forward in the Deciders map, ladies and gentlemen. Before that, we'll have to take a look at what just happened in the previous game, because there's a lot of things to talk about. Yeah, and I'm excited to see what clips we get this time around to try and break down, because I think the prime thing to take away from this map was that when Velocity were comfortable on the map of Haven, they were willing to be patient, they were willing to wait. But that was when they had information of what GE is likely to do when they're patient. The moment, the factor of VLT having no idea how to play against this comp, you know, having no practice, and I wouldn't say no idea, I would say having no practice of having played against this comp, having no idea of trying to make sure that they're not getting flanked, that they're not giving away free control, you could see they got impatient. And that impatience was the reason they ended up losing this map. And it worries me, because, small teaser, it's going to be a new comp again on Icebox. So, if VLT lose right here on their strongest map against a new comp, then going into Icebox where they're not so strong and a new comp, it's looking dicey for VLT right now, Necro. It is dicey for VLT for sure. I mean, coming in here, we doubted Global Esports a lot of time. At the start, VLT had a huge lead, but then it's just back-to-back rounds for Global Esports. The momentum, that was something that we're able to work off of it. It was just absolutely flawless. Neon varumo on the attacking side, on the defensive any possibility for Neon boys? VLT get a grip on இது lower இது upper bracket final bro. Upper bracket final na ஐயோ இந்த ஃபார்மட்லாம் வாயில சொல்ல முடியாது bro. PLR ல போய் பாருங்க bro. And I'm pretty sure CA is not going to reveal it just yet. Because CA knows, listen, ladies and gentlemen, CA has his own friend coaching Global Esports right now. He's called Rex Streams. Hey, I've got multiple sources though, okay? Nah, that's literally BS. That's literally BS. No, I can prove it. CA and his friends literally sit, okay, together, and Rex Dream just tells them everything. That's not, I mean, partially true. I do get some info from Rex Dreams because I, of course, give my own insight to what I think. We have discussions, you know, we have debates. Papa Russian Rossi Chambara. But it's not just him. I think there's multiple sources through the pro players. Like I said yesterday as well, I was talking to a couple pro players, and you know, Sai on the Hindi desk, he has his own insight. So there are multiple sources all around the community. It's not from a single source. Oh, that is true. A lot of insights, without a doubt. And for now, let's take a look at the scorecard over here. Global Esports, of course, SK Rossi is going to be leading the charts here with 20 kills, 8 deaths, and 1 assist. And it's going to be Deathmaker with 15 kills, 15 assists, and 15 deaths and 1 assist, my bad, with the ACS of 222. Not really that great of a performance, but still, it is something that VLT can work off with. On the other hand, the rest of the players, they were just not really able to step up to the mark. And I'm pretty sure moving forward on the map of Icebox, it's going to be even a closer one. I'm expecting at least 11-13 scoreline. At least. Yeah. I'm really hoping for an overtime, Necro. Please, oh please. I'm just going to get a quick prayer and give me overtime. Give me overtime. OT. That's what we need too. I'm pretty sure OT is one of those things that does
it's like that does play with our hearts quite a lot, and at the same time, it's like even Illai, though we know it's 5 affecting நிமிஷம் our டைம் voices போடுறீங்களா quite a என்ன? lot, but we're யார் still போட்டது? enjoying it. It's like இல்லை it அவ்வளவுதான் doesn't matter, man. It's பெரிய just போரே OT, you know, வெடிக்கும் that's இங்க what really matters. யார் a lot. போட்டது? This Duval Classico itself, ladies and எல்லன்னைக்கெல்லாம் gentlemen, 1000 we're பீஸ் able to இருந்தா என்ன use புலி our voices பண்ணுவாங்க for this. அப்புறம் No, that's a joke. அதால எங்களுக்கு வேணும். நோ I'm down. Take my throat, take my larynx. இந்த ஆள் டைம் போடுறது எனக்கு காண்டாகுது அவன்லாம் டைம் போட்டா I'll take it. Moving forward though. அந்த ஆள் எப்படி நடந்துக்கறான்னு சொல்லுங்க. அதுபடியா அந்த ஆளுக்கு கொடுக்கறதா இல்லையான்னு யோசிக்கலாம். Now you said there's going to be a secret composition revealed. So far, VLT have been sticking to their டேய் composition. எலன் You think on Icebox is going to be something pulled out ஏய் from VLT? If it is, தைரியமான what is ஆம்பளை that இருந்தா gonna இங்க be? பேசுறா I don't think it's going to be anything new. The biggest change I can Dei, imagine for VLT is Pesmata. instead of the Jet Reina, they உனக்குதான் அசியமா முடிச்சுலோ. but the key பேசிட்டான் change that bro we're going to see is something பேசிட்டான் bro that the ஆம்பளை KO bro will அவன் come through as well on GE, but it's a bigger change than even the KO, you know. It's a change that we're seeing again a lot in the international meta. It's something that really counters what என்னல அசிங்கமா போச்சு உனக்கு? Icebox is, which is plant denial. But let's not get to that conversation yet because we have Breeze to talk about. So, we have the clips coming in soon enough, I believe, to be able to analyze. And so There let's we go go. over to those clips real quick. Just production and me on another Right sync here. right now. Exactly. If there's any தூங்கிட்டு இருந்த சிங்கத்தை எழுப்பி விட்டுட்டல. some of the king, he actually has the king in his hand. Yeah. Right here, see this Spike round. down, B. An interesting one. Yeah, exactly, because we talked about it while casting itself. Right? There's too much utility. The pull slows them down. There's smoke set up on the It's side. 44s too. Like he gets a kill and it slows down, so a lot. One enemy remaining. Not Spike working down, and B. It's really weird to think about that because when you think about the early rounds that Velocity was able to pull off, it was playing slow, it was playing on the low. Now, for example, take this round right here when Velocity is on the defensive side. You see GE going for full execute. Pause it right here. Now, notice that as soon as they get this kill, they have two parts of the map for themselves. They're not just 5-stacking into his site. They're using the fact that they don't have a duelist, instead working for them in their favor. Because look at where the rendezvous is set up for SK Rossi, right behind him in that mid door area. So any moment he gets caught out like a Jet, he can just dash back while the KO knife and the fragments come through to clear off container. So at this point, GE, you can see when they go for the executes, it's very well planned out. And when you play, you'll see the rest of the இதுதானே அந்த ரவுண்ட் exactly இது the way they போட்டானுங்க. want to. So it's a little weird. I mean, Epic did pull off some huge shots, but One down. it didn't matter because G was just able to pull off the momentum. இதானே. He did pull it off, but Last overall, I player feel like standing. right to it. நல்லா இருந்துச்சு இந்த ரவுண்ட். Down A. I'm pretty sure he heard the WT coming too, but he pulls out the shock dart at the last moment. I do understand it's quite crucial, but I still feel like in that moment right there, if you think that it's a little bit too late, just don't pull it out. Just keep your Vandal in your hands. That could have helped you at least get 1 or 2 frags on the board. We could have helped your team out quite a lot. Because Lightning Fast in that round right there itself, he was just being such a huge difference maker. As you talked about the rendezvous setup too, coming through from SK Rossi, which is called teleport. If a lot of people don't know, because I got some people in my DMs on Instagram saying, "What is a rendezvous?" I'm like, okay, it's actually it's a thing called teleport, which you're able to just snap back and you're able to get the என்னது? back to the teleport. But yeah, it's pretty much a teleport. இல்ல எனக்கும் அந்த ராண்டேவுன்னா என்னன்னு தெரியாதான். ஏதோ ஒரு எபிலிட்டின்னு தெரியும் இவனோடது. பேர் என்ன? Just teleported back overall. But சரி நீ சொல்லு உனக்கு ஒரு क्वेश्चन. அல்ட்க்கு பேர் என்ன? இவனோட அல்ட்க்கு பேரு? You would have realized it's too late. Feel like he should have just stick with பேர் என்ன? Yeah, or maybe even pulled out the shock darts early. Either ways, it doesn't work out. VLT just, as you said, a little பேரே மறந்துட்டேனயா? சாம்பர். சாம்பரோட அல்ட்க்கு பேர் என்ன சொல்லுங்க? Global Esports were able to pull out, and props to be given to GE. சாம்பரோட அல்ட்க்கு பேர் சாம்பர் அல்ட். அதுதான் எல்லாரும் சொல்றது, பட் அதற்கு பேர் இருக்கு. அது சொல்லுங்க யாருக்கு தெரியுமா? Secure the momentum on their side, secure the simple fact get out of my way னு ஏதோ சொல்லுவானே. அது இல்ல. பேரெல்லாம் சொல்ல மாட்டான் எந்த அல்ட்லயுமே. அதுக்கு பேர்லாம் இருக்கா பஸ் அல்ட்க்கு? அப்படியா? எந்த அல்ட்காச்சும் உங்களுக்கு பேர் தெரியுமா? எந்த அல்ட் சொல்லுங்க. டோர் டி ஃபோர்ஸ் அது பேரு. டோர் டி ஃபோர்ஸா? அது அந்த அல்ட்க்கு பேரு. கூகுள் பண்ணீங்களோ? இல்லையா? எனக்கு தெரியும். சாட்ல பாருங்க நிறைய பேர் போடுறாங்க டோர் டி ஃபோர்ஸ். சாட்ல
GE were like ஆமாயா fluid, you know, they were like water flooding in. ஜெட் அல்ட்டுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா? And on breeze where you expect VLT Katti. to stop that water to Katti. freeze it up and turn it into என்ன கத்தி? an ice box is just going to get harder. என்ன கத்தி வெறும் கத்தி பிளேட் ஸ்ட்ராம் அது பேரு. இது தெரியும் இது தெரியும் கேள்விப்பட்டது மாதிரி இருக்குல்ல இது இங்க. கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இது கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸ்கை அல்ட்டுக்கு பேர் என்ன? ஸ்கை அல்ட்டுக்கு பேரு நான் இல்ல because I personally feel like Amaterasu Lily. really being that key, but லில்லி different ஓ speaker. ரவுண்டா அது பூவா பண்ணாது Maybe he just had a little bit of off. என்ன சொன்னாலும் நம்புறான். அது அந்த அல்ட்டு பேர் எனக்கே தெரியாது. Moving forward, taking a look ஏன்னா இன்னும் சாட்ல சொல்லல. 2.21k damage is just global esports. Proving VLT unparalleled in all. ஸ்கை அல்ட் பேர் என்ன? சிக்கர்ஸ் என்னது இது பேரு? சரி வைப்பர் அல்ட் பேர் என்ன? ஹைப்பர் அல்ட் பேரா? Absolutely popular. வைப்பர் ஸ்பிட். Similar headshot percentage in பச்சை map சாஸ் also. என்னது? Not as much of a surprise. பச்சை சாஸ். What was a surprise வைப்பர் ஸ்பிட். was the way they played it. வைப்பர் And ஸ்பிட்டா again, information வைப்பர் denial ஸ்பிட்டியா? is the name of the game here, so வைப்பர் as ஸ்பிட் கில்ஜா அல்ட் get பேரு? prepared for the final map of this series to decide லாக்டவுன். who the number சிக்கர்ஸ் one தானா? team is இது பேரு. going into the Lockdown. APAC Challengers playoffs. ரேஸ் அல்ட் பேரு? ஏய் ரேஸ் அல்ட் பேர் என்ன? பசூக்கா. பசுகா பசுகா இதுவும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கேள்விப்பட்டியா? விஷால ரேஸ் அல்ட் பேரு பசூக்காவே இல்லல. என்ன சொன்னாலும் யோ பசுகா இல்லையா ஷோ ஸ்டாப்பர். யோ பசுகானே கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஏதோ பசுகானா அந்த இது அததான் சொல்லுவாங்க. பட் இவனுங்க அது வைக்க மாட்டானுங்க. கண்டமேனிக்கு ஷோ ஸ்டாப்பர் தான் வைப்பானுங்க. So I feel like at this point, if we just keep on talking about ifs and buts, there can be a lot of. KO கல்ட் என்னது? Went differently for VLT. KO வந்து சரி KOட ஒன்னு வந்து 0 பாயிண்டா? We'll be right back, but don't go anywhere. நல் கமாண்ட் நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் பேர் இருக்கா என்ன? எல்லாத்துக்குமே பேர் இருக்கு. எல்லாத்துக்குமே பேர் இருக்கு. அப்பனா அந்த ஸ்கை நாய்க்கு நாய்க்கு என்னது? புல்டாக் நடிச்சிருப்பாங்க. இல்ல இல்ல ஸ்கை நாய்க்கு என்ன பேரு? ஏதோ இருக்கு. இது யாரா சொன்னா இது தெரியும். ஞாபகம் வரும். ஸ்கையோட நாய்க்கு ட்ரையல் பிளாஸ்டர். ட்ரையல் பிளாஸ்டர். புறா அப்பனா புறா. புறா வந்து கைடிங் லைட்ஸ். நம்ப மாட்டேன். சாட்ல சொல்லுவாங்க பாரு. No. கைடிங் லைட். I mean, கரெக்டானயா? what people don't understand is our team does not work in that way. Obviously we want to enable Rossi to be at his best and Kili. our utility to help him to get into Pachakili. he can kill 3 or 4 people. Pachakili. But that obviously does not happen every time. For us it's a mentality which is the biggest. Bridge ஓட அல்ட் பேர் என்ன? In the wild card qualifiers we had a really get out of my way after a long time. So I think that is what கைடிங் லைட்டோட பிளைண்டிங் லைட் தான் கரெக்ட் போல. Everything else is just outside. We just don't care about it. I can understand, definitely. Second map. Given that you guys Rolling Thunder. style you play is supposed to be around that. Rolling Thunder. I do want to ask after the recent loss in எனக்கு வந்து எபிலிட்டி வந்து வைப்பரோட அந்த பிட் தெரியும். Did you have to give them லைட் ஃபிளாஷ் என்னது? எதோடது? ரீச் ஃபிளாஷ். ரீச் ஃபிளாஷ் என்னது? தெரியல யாரோ சொல்லுவான் பாருங்க. Everyone was supporting each other. ஃபீனிக்ஸ் அல்ட் பேரா? ரன் இட் பேக். பூம்பாட் தெரியும் bro எனக்கு பூம்பாட். Obviously now we have made it to the grand பூம்பாட் சாச்சல் matters in the bigger scheme of things. I think what we do நீ எல்லாம் எழுதி படிச்சு வச்சிருக்கீங்களா நையா? that I was personally missing too in the JE versus இதெல்லாம் யார் யூஸ் பண்ணுவா ஃபர்ஸ்ட்? ஃபிளாஷ் பாயிண்ட் அது பேரு. So I just want to ask about that. What happened? Why not a breach on Haven? இதெல்லாம் ஆக்சுவலா ப்ரோ மேட்சஸ்ல இந்த கமெண்ட்ரி பண்றவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அது ரூலே போல. விளையாடுறவங்க யாரும் சொல்ல மாட்டான். You don't learn anything just by trying. விளையாடுறவங்க சொல்லி விளையாடுனா செம காமெடியா இருக்குல்ல. எல்லாம் எபிலிட்டி பேர் சொல்லி தான் இன்னைக்கு விளையாடும். ரோலிங் தண்டர் போடு. ரோலிங் தண்டர் போடு. ஃபிளாஷ் பாயிண்ட். How do you see you ஃபிளாஷ் பாயிண்ட் வந்துட்டு இருக்கு. What happened? நியல் அல்ட் பேர் என்ன யாருக்கு தெரியும்? They have played well both the teams. சருக்கும் மணிந்தன். சாச்சல் இல்ல அது பிளாஸ்ட் பேக் ஆமா. சாச்சல் இல்லையா? சாச்சல் அவுட் நான் சொல்லுவா நான் அது பிளாஸ்ட் பேக் அது பேரு. What are your personal expectations and global மின்சார ஆயில்.
மின்சாரம் சரி ஆயில் என்னது both the expectations are the ஓவர் டிரைவ் நியானா and we are here to defend எழுதி வச்சு படிப்பாங்களோ nothing less. Well, you know, I won't be happy coming in second place and qualifying for எழுதி வச்சு படிப்பாங்களா I want to win the entire thing. Any note to the other 3 அதான் VCT-ல எல்லாம் அப்படி தான் பேசுவாங்க இப்போ நார்மல் டூர்னமெண்ட்லாம் அது ஐ திங்க் இதுல எல்லாம் அப்படி தான் பேசணும்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் புரியுதா சும்மா ஃப்ளாஷ்னு எல்லாம் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு for doubt. Thank you so அப்படி எப்படியே பேசினா நல்லா இருக்கும் அப்படிதான் பேசுறான் இவனுங்க எல்லாம் நீ கேட்கலையானே அப்படியே பேசி அப்படிதான் பேசுறானுங்க நீ கரெக்டா பாரு அப்பதான் கொஞ்சம் ஸ்டைலா இருக்கும்னு இவனுக்கு புரியாது புதுசா வந்து பாக்குறவனுக்கு புரியாது என்னடா ரோலிங் தண்டர் வாட் இஸ் திஸ் என்னடா பெரிய தமிழிலே பேசுறானுங்க அப்படின்னு பார்ப்பாங்க பெக்ஸ் போடுங்க ஆயில் இல்ல ஒலியா ஆயிலுக்கும் ஒலிக்கும் என்ன ப்ரோ வித்தியாசம் ஓஎல் ஓஎல்ஐ இல்ல எனக்கெல்லாம் அவங்க Esportsல எதுவும் சொல்லல அப்படி சொல்லல ஆனாலும் அப்பப்ப எனக்கு ஞாபகம் இருந்தது மட்டும் சொல்லுவேன் Now, CA, we talked about the third map. You said there's going to be a lot of curveballs being thrown. நான் பாத்துர்க்கேன் கமெண்ட்ரியில நிறைய இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க பாருங்க அவன் சொல்ற எபிலிட்டி சொல்றான் பாருங்க கர்வ் பால் கர்வ் பால் ஃபிளாஷ் Phoenix-ஓட ஃபிளாஷ் நினைக்கிறேன் கர்வ் பால் especially for example கர்வ் பால் way back in the day who are now opting by the way they play a lot and என்ன பேர் வைக்கறாங்க in EMEA a couple of teams picking it up so it's what I'm expecting but they might just go back to புது காம்போ வர போகுதுன்னு சொன்னாங்களே see these last two picks will decide it for us will it be the KO it is going to be the KO so KO இது இல்ல the no stage composition is what I'm talking about for VLT அந்த டீம்ல வைப்பர் இல்லையா I think that TJ face cam மறைச்சிருச்சு வைப்பர் I'm not feeling very confident about it என்ன ஸ்டேஜ்லாம் எடுத்துட்டாங்க ஸ்டேஜ்லாம் எடுப்பாங்க எல்லா டீமும் எடுப்பாங்களே he's cracked he I think it's over guys VLT fans it's time to give up just makes this double duelist look like he's coming every single time ஏய் நீதானா ஓட்டு போட்டது VLT க்கு நீங்க ஓட்டு போட்டீங்களா VLT க்கு வேற oh my god full of VLT fans நீங்க வந்து ஜில சொன்னீங்க it's சதீஷ் நீரங்க இருக்கறாரா இல்ல சதீஷ் நீர ஜிக்கு தான் ஓட்டு போட்டாரு which VLT don't have in every single wave GE's composition is a step ahead of VLT's composition with the exception of the Hellfighter Sage but even that like again Hellfighter makes an amazing battle Sage but without the lurking power of Hellfighter GE is not going to be as pressured on their flanks which is a weakness yeah for the KO tank பண்ண முடியாது kills இருக்கு but again duelist means they're relying on their aim too quite a lot here so I do want to see what kind of clean executions we're going to be seeing when it comes to the kill part but as you said the execution when it comes to the actual tactical narrative of the game it's going to be looking a little tough on the side of VLT because the KO of course is one of those players that's going to shut down every single utility that you have in your team especially if the 0 points are used to perfection moving forward without wasting any more time let's just head up straight inside the icebox and let's take a look at the players faces to find out how the mentality is looking like because VLT they're looking pretty happy Deathmaker's trying to cheer the team up on the other hand Global Esports they just have the game faces as always yeah it's very very important right here of course APAC Challengers playoff spot getting that position for yourself in the grand finals getting that boost because well yeah we have 2 slots this time 2 teams qualify the team that gets the momentum that gets the win into that grand finals it's extremely huge for them in terms of seeding one team will go directly into the group stage one team will have to battle their way through play-ins which for you viewers you can effectively imagine it like lower brackets you either go into upper brackets or lower brackets and of course it's not exactly that but that's an easy way of understanding it but enough of that for now we'll talk about that when we get to the grand finals tomorrow right now though Necro into the map of Icebox S22 is what Kingdom Corporations call it and we're gonna have to see if GEE have this in the bag once again just like they had Breeze did you say GEE I said GE you said GEE what's gonna be the other GE standing for CA maybe it's eruptive because that's what it looks like they're already able to open the front with such a quick VLT ஓட முடிவா and now it's Amaterasu trying to flush VLT in எழுச்சி from B main they found the entry on இன்னொரு மேப் இருக்கு அடுத்த மேட்ச் இருக்கு சோ
Right to Ace on the other hand. Out elimination match Trying to play கிடையாது. a couple of mind games, maybe try and catch some இது players on வந்து the ஐபிஎல் bracket back மாதிரி flank. finals bracket. That's not going to be the case on the other hand. உங்க because viewers look க்கு at- இப்படி look at சொல்லிருங்க. this. Every single player from Global Esports is just staying to their boundaries. டேபிள் ஃபேன் ஆமா. The lack of information is really going to hurt Velocity Gaming as செமையா இருக்கு டேபிள் ஃபேன் ஆக்சுவலா நான் நைட் தூங்கும் போதெல்லாம் டேபிள் ஃபேன் தான் யூஸ் பண்றேன். That's exactly what they seem to be doing, but a slight over peak there from பட் Hellraiser. ஸ்ட்ரீம் பண்ணும்போது மட்டும் என்னால சவுண்ட் அதிகமா இருக்கு அதனால ஆன் பண்ண முடியாது. மியூட் பண்ணிட்டு அப்பப்ப ஆன் பண்ணிக்கிறேன். Ready for the execution, but they're walking into a bunch of nano swamps. They are. A lot of traps set up from Global Yo, Esports and they're not going to lightning fast. Lightning fast. And this is Right where click. the hopes of Right VLT click. is Right click fast. It's a 2-on-4. More like right click fast. He's going to try to clutch it up. That's a great flick. And that's going to be cop up, put down to sleep. VLT ஒரு win என் கண்ணுக்கு That's தெரியுது Global bro. Esports put down a grave in the first round. இந்த காம்போ எல்லாம் பிராக்டீஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஓல்டு காம்போ வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கானுங்க. வேற வழி இல்லைன்னா எடுக்கணும் போல அப்படின்னு வச்சிருப்பானுங்க போல. ஓ சீக்ரெட் பிளான் இதெல்லாம். ஃபர்ஸ்ட் மேப் தோத்தா அந்த காம்போல ஆடலாம்னு பிளான் வச்சிருப்பானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். தெரியல. This is where once again, like we were talking about in Breeze, இவங்க 5 மணி நான் எப்பவுமே அவ்வளவு ரொம்ப ஆட மாட்டாங்கல லைவ்லலாம். லைவ்ல எல்லாம் ஆட மாட்டாங்க. depending on what happens in this map and inherently in this series, because as you can see, லைவ்ல அந்த காம்ஸே கொடுக்க மாட்டானுங்க மேக்ஸிமம். சும்மா மொக்கே தான் விளையாடுவானுங்க லைவ்ல எல்லாம். ready to give it their all. இந்த மாதிரி தான் ப்ரோ உங்க கூட லைவ்ல ஆடி என்னோட இதெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். நீங்க ஆர்டிஜி எனிமில பார்த்தா உங்களுக்கான கவுண்டர் ரெடி பண்ணிக்கறானுங்களா? அதேதான். ஒண்ணு இல்லவே வைப்பர் தான் ஃபுல்லா எடுப்பான். என்னதாவது பைத்தியக்காரத்தனமா பண்ணிட்டு இருப்பான். கூட தெரியாது அப்படினு கரெக்ட்டா அவங்கள கவுண்டர் பண்ணிடுறானுங்க போல. ப்ரோ என்னோட காம்ஸ் எல்லாம் வச்சிக்கிட்டு right on the close right. The info still hasn't given away, so I'm pretty sure they're not going to be checking the close right angle. SK Rossi's looking to peek out. But again, Let's make a pick பண்ணிருந்தா பூம் ஆயிருக்கும். Problem for both these players or both these teams. Right is not on the A side, CA. This looks some big mind games being played. Recon Dart's not going to spot him, so still left unchecked. Yeah, remember this was the eco from the side of G. They tried to stack the B side, but VLT getting a clear read on it. Instead, go for the full rotate. Coming in from mid. Skills is going to get caught up. A Kappa. கட்பா என்னாச்சு லேட்டா சுடுறாப்ல. வெளிஞ்ச வர. Yeah, I mean this was an anti-eco for VLT. ரேசுத்தல். So the win is expected, but damage is timing. Not a lot of damage output. லோதா அடிச்சிடலாம். கெக்பா ஃபன் பண்றாரு. கெக்பா ஈஸி ப்ரோ இதெல்லாம். And now it's all down to the final man. It's going to be Hellraiser himself. இந்த கன் வச்சிட்டு Hellraiser உங்களால ஒரு கில் எடுக்க முடியலையா? எனக்கு அந்த கிளாசிக் வேணும்யா. பேட்டில் பாஸ் கத்தி தான் வச்சிருக்கேன். எனக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்கின் லைன் வாங்கி தரியா அத ஒண்ணு. மரம் வேணுமா ப்ரோ உங்களுக்கு? மரம் வேண்டும். I don't think there is one clear Battle Mani DMA இருக்கு. தேர்ட் மேப் கூட்டி வந்துட்டானுங்க பாட்டில். And talking about compositions, GE their comp is as good as it is on the attack. போன மேப்ல பாத்தீங்களா காம்போ எல்லாம் வேற மாதிரி எடுத்தானுங்க. Defensive utility that's going to பிரீஸ்ல ஆஸ்ட்ரால எடுத்து வச்சிருந்தானுங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் பார்த்தேன். மொபைல்ல பார்த்துட்டேன். அப்படியே really got to make this first half count and so என்னமோ தெரியல. நீங்க EFT விளையாடும்போது கூட இப்படி தூக்கம் வராது. தூக்கம் வரது அது நார்மல் தான்யா. நம்ம நார்மலா எப்படி மேட்ச் பாப்போம்? அப்படியே போய் படத்துல தியேட்டர் மாதிரி பார்த்துட்டே இருப்போமானே? as soon as they get spotted இருக்க மாட்டோம். நான் எல்லாம் ஆல் டேப் கொடுத்துட்டு தான் இருப்பேன் மோஸ்ட் டைம்ஸ். அத மேட்ச் பார்க்கறேனா அப்பப்ப பாப்பேன். அல அது மேட்ச் பின்னாடி தான் ஓடிட்டு இருக்கும். உங்க ஸ்டீமே பின்னாடி தான் ஓடிட்டு இருக்கும். அப்படியே டெய்லி ஒரு 10 கம்ப்யூட்டர்ல ஓட விட்டுறேன். ஸ்ட்ரீம் பின்னாடி. அப்படிதான் bro உங்க வாட்ச் டைம் ஏறுது. Thank you bro. நான் வந்து சேனல் ஸ்டார்டிங்ல அப்படிதான் ஓட விடுவேன் ஒரு இதுல. Buy round for Global Esports. A lot of hopes on the Sky Sport tournament அந்த கூட நான் கமெண்ட் எல்லாம் பண்ண வர மாட்டேன். நானும் வர மாட்டேன். That's the opening being found. நான் ஒரு மேட்ச் ரெண்டு மேட்ச்னா போவேன். ஃபுல் டூர்னமென்ட் வர மாட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டே எடுத்துட்டானுங்க. Easy. It's just run and gun accuracy. இப்ப தான் bro போன தடவை 4 ரூம் திறந்து எடுத்தாங்க.
போனஸ் அவன் வேற ரன் கன் பண்ணிட்டு போறான். That's going to give some next level of momentum, and it is that Empress. Amateur is still really popping off to make it happen. They picked up a crucial 3k right there, Necro, and they're actually going to go Ambattur Rasua as well because it was G's buy. So they just pick up amateur asshole. dead bodies. Amateur என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு? அட cool சொல்ல. amateur என்ன தெரியுமா? Amateur not pro. வெகிலின்னு அர்த்தம். அடா நீ பான் பார்த்து சொல்லிட்டு இருக்க amateur பான் இருக்குங்க. அத பார்த்து வெகிலி பான். It looks like just like Greece, they don't start off on a strong note, but on Greece they were able to adapt. We'll have to see if they can do it again. It's over for G guys. G fans cry, start crying. என்னது இப்படி மாத்தி பேசுறீங்க? நீங்க G fan இல்ல? நான் G fan கிடையாது. நான் Valorant ஓட fan. யார் ஜெயிச்சாலும் இது இந்தியா ஜெயிச்சிச்சு, Valorant ஜெயிச்சிச்சு அதுதான். SK ராயப்பன் இப்ப ஆரம்பிப்பாரு பாருங்க. But when's Global Esports, they start getting their grip on the game. That's when start. இப்ப எல்லாம் VLT fan மாறுவீங்க. சரிடா. bro நான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே VLT fan தான் bro. VLT க்கு ஓட்டு போச்சு இது. AS அதனா G க்கு ஓட்டு போட்டு VLT க்கு இப்ப இது வந்துட்டான் பாரு பாட்டில். நான் மட்டும் தான். ஏய். பாவி. நான் மட்டும் தான். VLT bro நீங்களும் சாமோ அதான் நீ சப்போர்ட் பண்ணிட்டு தோத்திட்டு இருக்கீங்க. In their ability to find those அமைதியாரியா SK ராயப்பன் SK ராயப்பன் got this அமைதியாரா right now GE they got the full buy for themselves. They need to win this round. There's no two ways about it. They lose this round, it might as well be the map because Velocity, if they get a big SK ராயப்பன் with op, they get a lot of room to get their on the op in the defense, and that's what they're going to be. இவ்வளவு தூரம் ஃபிளாஷ் ஆகுதேயா பக்கத்துல அதான் ஆவுன்னு சொல்றீங்க. That's the operator. SK Rayapan on fire, come on! It's, oh my god, SK Rayapan, back to back headshots, oh my god, third headshot. SK Rayapan is on fire. And no matter what, he's not going to stop today. These peaks are not நாளை இவ்வளவு பேசுன மாதிரி இருக்கு ஆனா எதுவும் பேசல. Just SK ராயப்பன் on fire. Will retrieve the spike in air ranger though. He's pushed up quite deep. He's also holding a little off angle. SK Rossi's presence is சின்ன ஓட்டில minute ஓட்டில அடிக்கிறாரு. Oh, SK Rayapan wall hack பண்ணிட்டான். Somehow finds a crucial connection. இவன் யார் அது சுட்டது? 2v3 இன்னும் இந்த ரவுண்ட் எடுத்துறாங்க. Hold on to that thought for a second. ஏய் அவர் மட்டும் அடிச்சிட்டல ரிப்போர்ட். Hell Ranger. But I was saying வாய்ப்பே இல்ல. SK Rayapan ஆரம்பிச்சிட்டானா நிப்பாட்டவே மாட்டான். But as soon as you said முடிஞ்சு போச்சு இட்ஸ் ஓவர். they peaked Michael Rayapan. And then as soon as you said Rossi was the apex predator, it was before. என்ன bro பயமே இல்லையா இப்படி பீக் பண்றாப்ல? கேம் தானே bro. செட்டர் bro பாருங்கடா. நான்லாம் இப்படி பீக் பண்ணா நஸ்கு நஸ்கு நசிக்கிடுவாங்க. நாலு பேர் சேர்ந்து. ஆனா இப்ப ஒரு ஆளா வந்து தலையை குடிச்சு சாவறாங்க பாருங்க. At least try and 0 for newcomers. I think so. None of them pushed in. It was just a single man trying to get the ult orb, if I'm not wrong, or even he just tried to push in. பெரிய கமெண்டேட்டர் கூல் SK Rayapan உங்க டீம் ரெக் பண்ணிட்டால கூல். ரேஸோட ஆல்ட் என்னன்னு சொல்லுங்க bro. ரேஸ் ஆல்ட் பேர் என்னடா? If they know that the head is exposed. Get out of my way. Right now when Rossi Here comes the party. Here comes the party. Showstopper noob fox. Showstopper storm breaker னு வாயில வந்துச்சு நல்ல வேளை. Valorant quiz வைக்கலாம் போல இது வச்சே. சரி சரி அப்ப எதுவுமே அவ்வளவு யூஸ் பண்ணாத ஏஜென்ட் இது யோரு. யோருவோட இதெல்லாம் என்னது? டெலிபோர்ட்டர். இல்ல ஃபேஸ் என்னது ஒரு எபிலிட்டி இருக்கு. ஃபேஸ் ரன்னரா? ஃபேஸ் கேம். SK Rayapan little bit slow on his trigger. Face runner. Dimensional drift. Gate crash. ஏய் SK Rayapan அடிச்சா SK Rayapan மட்டும் அடிப்பான்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க எல்லாரும் அடிப்பானுங்க. ஐயோ லைட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் கசிக்கிட்டாங்க bro. SK Rayapan and co அடிச்சு கொளுத்துறானுங்க.
And Global Esports certainly now the stars are not looking aligned for them. Wow. Okay, they still have the man advantage. And now they're going to start to Wow. a lot of time too. The right to aces Yeah, now. நாலு பேர்ல இருந்து எஸ்கே ராயப்பன் வித் ஆப் என்ன பண்ண போறான்? ஐயோ வாவ் என்னையா இப்படி அடிச்சிட்டான்? எப்படி அல்ட் ஹெட்ஷாட்ல ஃப்ரீ ஃபயர் பண்ணது மாதிரியே அடிச்சிட்டான் அவன் கரெக்ட்டா. திரும்பினத சுட்டான்னு நினைக்கிறேன். ஆளு பார்க்காமலே. எதுலயா பாக்குறீங்க? இது வந்து புது லைவ், நீ டிஸ்கார்ட்ல மட்டும் தான் பார்க்கணும், புரியுதா? ஓ 60 செகண்ட் டிலே. நோ ஸ்பாயிலர்ஸ். ஆனா நீங்க மட்டும் தான் டிலே போடுறீங்க தெரிஞ்சு. ஏய் டிலே போடுற அவங்க சொல்லி இருக்காங்க. இதுக்கு நம்ம வம்பு அப்படினு போட்டு வச்சிருக்கேன். பாத்துருப்பாங்க அவங்களோட சேனல்ல வியூஸ் வராம இருந்திருக்கும். இந்த சேனல்ல 150 200 இருந்திருக்கும். இல்ல அவங்களுக்கு வியூஸ் வரும், பட் மத்த ஸ்ட்ரீமர்ஸ் போடுறதுனால எஃபெக்ட் ஆகும் கொஞ்சம். பட் அவங்க சேனல்ல எப்படி பார்த்தாலும் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இல்லையா அவ்வளவு. இங்கிலீஷ் இதுல ஒரு வியூஸ் வேணா பாருங்க, ஹிந்தில if they lose this round right here. So இது GE now have an option to start changing up their டீமர்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்கு. all command available. So all they can do, all they really need to do is make sure that they play one side on the retake, play committed on one side. அதான் இப்போ வந்து VCT னா இப்போ எஸ்கே ராசி எப்படி சூட்டானு எஸ்கே ராசியோட POV வரும். cold hearted beast. பட் இதுல அப்படி ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டானுங்க. நமக்கு இங்க லைட்டா ஸ்பெக்டேட்டிங் டிலே இருக்கும், முன்னாடியே திரும்பி இருப்பான். ஆமா. Even though this is the map of Icebox. Are you sure about that? It's Icebox. அது சின்ன மில்லி செகண்ட் கணக்கு தான் ப்ரோ. செக் பண்ண வேண்டிய ஆங்கிள் ரெண்டு தான். அவங்க பார்த்து டப் பண்ணி. ஆனா எஸ்கே ராசி ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாப்லன்னு நினைக்கிறேன் கன்ஃபார்மா. இதெல்லாம் எல்லா கேமே ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க. அட்லீஸ்ட் அவங்க பாக்குறதுக்காக ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க ப்ரோ. கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. நான் இனிமே எல்லா கேமே ரெக்கார்ட் பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு கேம் ஃபுல்லா விளையாடுறா ஒரு அனலைஸ் பண்ணி மாண்டேஜ் போட போறீங்களா ப்ரோ? ஏற மாதிரி பண்ணி மாண்டேஜ்ல அனலைஸ் பண்ண போறேன் எல்லாத்தையும். அனலைஸ் பண்ணி ப்ரோ பிளேயர் ஆவறீங்களா? ஒரு இன்ச் அனலைஸ் பண்ணி ஓகே இதுல தப்பு பண்றோம். நான் இந்த ஆள் மேலே நிக்கறான்யா. ஸ்பாம் பண்ணி சாடிக்க போறாங்க. Where do they go? Where do they try? Because they have no information. They have no way of actually trying to get something online. The best way for them to do it in this round इसके रेसिपी कामचा மாட்டிப்பானா. கார்த்திக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கு நன்றி. எஸ் டீம் பாஸ் பண்றாங்க. பாஸ் பண்ணானே? இப்போ fact for both these teams. மினிமைஸ் பண்ணானே அத something. Start for VLT. 4 rounds back to back and now 2 rounds back to back for Global Esports. And I told you once Global 15 ஹெல்த் எப்படி அஃபெக்ட் பண்ண போகுதுன்னு தெரியல. ரெண்டு பேர் மட்டும் இருக்காங்க. He wants to find the second one too. Is he going to though? A lot of damage dealt still from Kappa. எதுடா ஹெல் ரேஞ்சர் No command activated too. Even though Hell is being taken out, it's okay. Still being 30 seconds left. SK Raipur is out. Oh my god, nice shot from lighting first. Putting down the lockdown. Deathmaker can't do what to. Lockdown. We're actually lightning fast. And now we're left with 3. Amaterasu confirms the frag on the Hell. Wow, nice. There's another pick to flow through. Kappa now 2v3. trying to be the clutch behind this moment. Duel down. ரெண்டு டீமுக்குமே டூபல். லைன் அப் போங்க ப்ரோ. ஏன் இங்க நிக்கிறீங்க? To give some easy information, so Clutch is going to have to come up clutch and give them that extra nice. He goes down. லைனா பட மாட்டாங்களே. In the 2v2 the வாய்ப்பில்லை. before with the flank coming through. தேவானா தப்பு பண்ணிட்டாரு. A little too early. Still டைம் இல்ல. இல்ல ரைட் டு ஏஸ் காட் ரைட் டு ஏஸ். டைம் இல்ல. It's right to ace. Easy club. என்னயா ஹெல்ல மூஞ்சி பாத்தீங்களா? இது திட்டம் ஏதோ down and find a key down for VLT. இல்லப்பா நல்லதா சுட்டானுங்க. Not committed because look right here when that KO goes down all they really needed to do சில நேரத்துல வால் பேங்க் பண்ணி அத உடைக்கலாம் தானே. or at least make sure the Hell Ranger தெரியல உடைக்கலாம் தான் நினைக்கிறேன். அது வால் பேங்கபிள் தானே இல்லையா? ஆமா ப்ரோ வால் பேங்கபிள் தான் நினைக்கிறேன். இந்த மேட்ச் வின் பண்ற டீம் குவாலிஃபைட் ப்ரோ. தோக்குற டீம் அடுத்து எனிக்மா கூட விளையாடும் அடுத்த மேட்ச். அதுல வின் பண்ற டீம் குவாலிஃபைட். அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. நாளைக்கு சும்மா ஃபைனல்ஸ் ஆடுவாங்க. யார் அந்த $15,000 எடுக்கிறதுன்னு. SK ராயப்பன் little bit slow on trigger body shot தானே அது இல்லையா? இல்லையா? இல்ல பாடல. ஆப் இருந்தா மட்டும் தான் கேம் பக் ப்ரோ. SK ராயப்பன் நல்லா அடிப்பான் ஹெட் ஷாட். The two duelists are making it work. The Leers, as always, are not being shut down. And VLT taking full advantage of that fact. Quality down. Just flowing through. No damage dealt. It should be a flawless round. VLT for the win, bro.
ஸ்பீக்கர் வந்து SK Rayapan for the win. A flawless round for Velocity Gaming. 6-2 on the board right now. And they are starting to once again pick up the momentum that they had in the early parts of this half. Going for the aggressive execute in this round though. It was an eco for GE. So we'll see with Rossi's operator back in that next round if he can show glimpses ஒவ்வொரு of கன்னுக்கு ஏத்த மாதிரி கிராஸ் ஃபயர் வச்சு விளையாடுவாங்கயா. his team's got to step up. ஒரு கண்ணுக்கு கிராஸ் ஆலா ஆமா இப்ப மார்ஷல் வர்றானா அது அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கிராஸ் ஃபயர் வச்சு விளையாடுவான். That's not enough and that will never be a consistent factor in getting you the map win overall. எனக்கு கண்ணு தெரிஞ்சா என்ன கிராஸ் ஆரப்பா கண்ணு தெரியலனா பெரிய கிராஸ் ஆரப்பா அவ்வளோ. Feel the velocity. Feel the momentum the velocity has. Before the storm's gonna break soon, and there we go. இதெல்லாம் இந்த டெத் மேட்ச் இதுக்கெல்லாம் போறதே இல்ல டைரக்டா ரேங்க் தான். As problematic as possible. In the closest lightning fast to shut it down, a great flick. Oh, lightning fast, risky. Oh, SK Rayapan got another kill. SK Rayapan deleted. But it's okay. lightning fast கூட பிட்டு போட்டுருக்காங்க. Is there in the close, shuts down the operator. That's a key man taken out. The biggest gun in the hand. மூணு பேர் தான் VLT ல இருக்காங்க. Recon drone also taken out. நிக்கவே மாட்டறாங்க ஒரு இடத்துல. Lightning fast position away. Key position revealed. A lot of info to report. And now Lightning Fast stuck in a really awkward spot. Skills always able to flow through from the back. He's always able to get these flanks. Global Esports now. SNS the flanks being found. The rest of the VLT just starts to panic. ஆக்சுவலா ஆர்டிஜிலாம் அதான் நல்ல ஷாட். அப்படிலாம் இல்லையா என்ன It's all about this buy right. அப்பனா டீஸ் ஹெட்ஷாட் அடிக்க மாட்டேன். நான் ப்ரோ பிளேயர் கிடையாது. They might be professionals but they're feeling the pressure in Necro. They're not and they know every single round for them counts. டீஜே ஒரு இதுல பார்த்தேன் லாங் ரேஞ்ச்ல வந்து தேடிட்டே இருக்காரு மண்டைய. டபிள்யூ நீங்க மைக் மியூட் பண்ணிட்டு பேசிட்டு இருக்கீங்களா ப்ரோ? Find that fire that you were talking about in ஆமா ஆமா மைக் மியூட் வச்சிருக்காரு. To pull off the first இல்ல இப்பதான் அப்ப போய் மியூட் பண்ணுவேன். இது ஃபேன் அதாவது போட்டு சவுண்ட் ஆரம்பிச்சோம். மியூட்ல தான் ப்ரோ சார் மியூட்ல. ரொம்ப நேரம் இல்ல ஒரு நிமிஷம் 2 நிமிஷம். May that be 1 or 2 depending on how you finish the grand finals, but right now what seems to be really comfortable for them, which is W Gaming double duelist create space and hope we can get the plan. No mic மோட்ல இருக்கு. In the mid ranges. Team no mic. Nice. The operator, it's okay. Lightning Fast is going to be there in the back. It's over guys, it's over. VLT fans. இந்த ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சிட்டு ராயப்பன் அல்னார் கேல். SK Rayapan பாறலாம் அடில. SK Rayapan விடாத அடி போடு. நாளைக்கு டாப் கட்டல ஏதோ பண்ணிடுறாங்க. இவன் பாவம் போற இடத்துல டாப் இருக்கு. இவங்க நேர்ல ரொட்டேட் எனக்கு தெரியல இப்ப எந்த டீம் வின் பண்ணி ஃபைனலுக்கு போடுன்னு எனக்கு தெரியல. கரெக்ட்டா கெஸ் பண்றேன். இல்ல யார் வின் பண்ணாலும் ஓகே தான். SK Rayapan is on farm. பாவம் VLT is going down. There was a round where they played slow. They burned the utility of GE. அட்டாக்ல என்ன பண்றாங்க பாப்போம். ஃபைனலுக்கு போய் ஏபேக்ல ஸ்டார்டிங்ல VLT-க்கும் இதுக்கு வந்துட்டான். Well, I understand that for Velocity Gaming with this double duelist it's very easy to say screw it, let's just play W. It's not going to work out against this comp of GE because it's going to make it very easy for GE to react and never give them in a position where they get impatient in the first place. So right now Velocity have to make sure they slow things down, but that 0 point is clutch. என்ன பண்றாரு கெக்பா? போதாதா 4 ரவுண்ட் போதும் போல. டைமிங் என்ன பண்றாங்க புரியல. 3 quick kills on the board. Team starts to break the other team's momentum, and then doing so they just SK Rayapan கண்டிட்டு இருக்காரு பாருங்க. and the other team just capitalizes onto it. I think SK Rayapan சும்மா ஒரு WK பண்ணி பார்க்க போறாப்ல. மாட்டனா வின் பண்ணலாம். எல்ரேஞ்சர் காலி இப்போ அங்கேயே இருக்கறாப்ல. ஏய் எங்கால இதுக்கு அல்ட் எடுத்து அப்படியே. இல்ல SK Rayapan has the confidence bro. எப்படி பார்த்தாலும் ஆப் தானே பண்ண போறாப்ல. It feels like we're set up for SK Rayapan. ச்சே SK Rayapan அடிச்சிருந்தா 2v3. the slow play style benefits Velocity to large extent because they can always go for the burst in the later parts of the round. அது வால் பேங்க் இல்லையா அந்த லெஃப்ட் சைடு? ஏன் சொல்லல இந்த ஆளு? ஸ்டார்ஸ் வால் பேங்க் இல்ல.
Velocity, Stairs they இல்ல gotta keep doing this. பக்கத்துல ஏதோ கதவு இருக்கு. Now, on that same note, I think for GE, the best way to answer this is அமர்கஜி போலதான் from the defensive side, get Rossi back on a rifle, set up some aggressive flashes, and take control from Velocity. Like, for example, if they take B long from Velocity, suddenly they have a lot more info where Velocity என்ன டைம் அவுட் வாங்காம இருக்கான் அதிசயமா இவன். ஆல்ரெடி 5 நிமிஷம் வாங்கிட்டான் bro. டைம் அவுட் பார்ட்டி பண்ணதுக்கு பனிஷ்மென்ட் ஆயா? ஏன் bro? மாத்திட்டாங்களா? நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கறேன் இது. Pretty good. ஐயோ வரயா அமைதியாரியா. அவ்வளவுதான் it's over for global esports. இப்போ நான் வெளிய போனானா திருப்பி இங்க வர முடியாது. ஏன்? haven't been able to win அட்மின் தூக்கியாச்சு. in this entire series. யோ great admin தாங்க எனக்கு. எல்லாத்தையும் தூக்குங்க bro. ரோலே இருக்க கூடாது. Given the fast paced nature of these maps. நீங்க என்ன ரோல் இருக்கு? இவனுக்கு எல்லாத்தையும் சட்ட ஃபேண்ட் எல்லாத்தையும் கழட்டி வரும் கோமனத்தோட ஓட விடுங்களா. அமைதியா இருங்கயா. அவனுக்கு ஒரு கோமனன் ஒரு தனி ரோல் கொடுங்க bro. உள்ள வர முடியாம போகுதுயா. கோமனன் ரோல் கொடுங்க. 13-6 demolition bite of GE. மதன் கண்ணின்னு ரோல் இருக்கு குத்தற விடுங்க. மதன் கண்ணியாயோ அந்த ரோல்லாம் கொடுக்காத எனக்கு. அப்போ உனக்கு மதன் ப்ரோ பிடிக்காதா bro? பிடிக்காது bro. எனக்கு என்ன ஒரு உயிரே நீங்க தான் bro. உயிரே பிரிசனரா அந்த ரோலும் கொடுங்க எனக்கு. எதுக்கு ரோல் இதெல்லாம் கொடுக்குறீங்க? ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடையாது இவன். மெம்பர்ஷிப் படம் கிடையாது. அட்மின் கொடுங்கயா. வெளிய போனா உள்ள வர முடியாதுயா. இப்ப நான் வெளிய போவேன். Double digits. வெளிய போவே இல்ல நாங்க அனுப்பி விடுவோம். தாங்கயா. அட்மின் bro. Let it discard it entire. This cross smoke comes through. Ah yeah. Oh yeah. Oh yeah. Skills with 2 quick kills to deliver. General VC lives up to his name. SK Rayapan, come on. Fire it up. SK Rossi with the operator. Oh no. Timing. On peeks the corner at the last moment, and this is where VLT they find a cross for themselves. They have the Hunter's Fury available. CA they can try and be the hunter. But again, this is the kind of situation where VLT, they cannot be the choosers. ஓ பிரிசனர் ரோல் கொடுத்தா எதுவுமே அக்சஸ் பண்ண முடியாதா? அப்படிலாம் இருக்கானே. இதெல்லாம் யார் பண்ணி வச்சிருக்காரு? சதீஷ் நேரா. அத போட்டு விடுங்க உங்களுக்கு. எனக்கு இப்ப அட்மின் ரோல். ஏய் யார பாருங்க. ரோல வச்சு எவ்வளவு இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமா பாட்டல்? பாம் எடுத்துட்டானா? இல்லையே. எடுத்துட்டாங்க. ஓ முதல்ல ஏ போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். யூ ட்ரேட் பண்றாரு. அமேச்சர் பி தான் போனே. பைக் வச்சிருக்காங்க. மிட்ல ஒருத்தர் புடிச்சிட்டு ஏ போலாம் ட்ரை பண்றாங்க. ஏமாத்துறாங்க புரியுதா? ஏ போறதுக்கு ஜிகிள் பண்றது மாதிரி ஏமாத்துறாங்க. டைமிங் அவ்வளவு வந்துட்டாங்க. ஆனா ஐயோ ஐயோ எஸ்கே ராயப்பன் காலி ராயப்பன் காலோ குடுத்துறாரு. Rossi isolates you into him. ஐயோ from Kappa, nothing found. Someone called the helpline because global esports need one. This retake's going to be really tough. Ranger சுத்திட்டு வந்துட்டாரு. Exactly with the right ranger hunter thinking available. நான் எவனுமே காணோம். Amithrasu be like பாத்துட்டா ப்ளே. Yeah, and Kappa is just trying to waste some time here. Ranger works off from the back. Ranger bro. Busy with the flashes there. Crossfire, it's over. Oh இல்ல. Alt இருக்கியா அந்த alt? 60 HP. வாய்ப்பே இல்ல. Not really a lot of HP to work on. என்ன அல்ட் வேஸ்ட் பண்றாரு? லாஸ்ட் ரவுண்ட் ரா. வெச்சு பூஜையா போட போறா. அல்ட் வேஸ்ட் பண்றா. ஐயோ அல்ட் வேஸ்ட் பண்ணிட்டாரே வச்சிருக்கலாமே. I don't know if you remember VLT versus G matchup in Bind. Ace was in a similar situation with the Hunter's Fury. பரங்கோப்பா பிளேயர் ராயப்பன் வந்துருக்கலாம். அப்படியே ராவிக்கிட்டு போனாரு. இல்ல பிளான் ஸ்டாப் பண்றதுக்கு போனா பிளான் நினைக்கிறேன். சும்மா டேஷ் ஃபேக் டேஷ் ஃபேக் டேஷ் பண்ணிட்டாரு. Only one player was marking and not the rest of the team. So he didn't, maybe he missed out. அம்மா ராயப்பன் அமைதியாவே இருந்தான். Valdia. This time I was laughing. Valdi. See more than one. ரொண்டால் ரொம்ப நேரமா வால்டிங் தான் சொல்றாரு. The trauma clearly there for VLT, but it's not exactly VLT na mistakes and clearly them doing that, able to pull off that. Higher official உனக்கு வேணாமாயா? I don't know about trauma, but that's a lot of emotional damage. But he recovered from it, so it's okay. Now it's emotional damage for GE because into that A4. ராயப்பன் W key பண்றாரு. That you mentioned is ringing. SK ராயப்பன் W on. But if they ever to do it, it's
right here, right now. பாருங்க WK எவ்வளவு ஃபாஸ்டா போகுது பாருங்க. Rossi, you. அண்ணா அந்த கேம்ல அவர் கையை பாருங்களேன் எப்படி நவத்துறாருன்னு. சும்மா இருடா. பாரு ஆமா. Look at how deep they've gone through. And they're so deep. Scare happen. At this point, VLT are starting to scream. Aye. They're gonna get the plant through. Aye. Smoke comes in through from the Viper. Debated. Now it's a 3-on-4 CA. பால் போட்டு எடுக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கு. We know how this wall, how crucial this wall can be. Yeah. It's over, guys. Come back. Global Esports, come back. Now Velocity Gaming. They're gonna try to VCC walls incoming. ஆமச்சர் அரசோல வாய்ப்பே இல்ல, சான்ஸே இல்ல. பாருங்க. கட்டி வச்சிருக்காங்க. வால் உடைஞ்சாச்சு. வெர்டிகல் வால். அது உடைஞ்சிருச்சு வால். எப்படி? It was now or never. Do இல்ல வால்ல கேப் இருந்துச்சு எடுத்துட்டாங்க. are at their very best. Backs against the wall, they make it count. Find that pistol, and the reason it's so important is because if they lose this pistol, they அது எல்லாமே பாருங்க மாலியும் போட்டுருக்காங்க, கேவோட இதுவும் போட்டுருக்காங்க. guarantees an operator for that make இது ரெண்டு கரெக்ட்டா சென்டர்ல இருக்கு பாருங்களா. on the pistol. That operator will not be so easy. You can see he's going for a full save to try and make it happen. 12 escape happen right to S. ஆமா டெத் மேக்கர் ஒருத்தர் இருக்காருல, அந்த ஆளை பார்க்கவே இல்ல. Ideal situation at all against players like கையில விளையாடுறப்பல பலர். கவனிச்சிட்டாங்க டெத் மேக்கரை. Now the ball's in the court of Global Esports, and that's the Vandal being pulled out, CA. I think guys நல்லா இருக்கட்ட நல்ல ஸ்கின் இருக்கு. 5-8 is the score line. பாருங்க 100 HP ல இருந்து 10 HP க்கு போயிருக்காரு. இன்னொன்னு சரா சோ அப்போ சபீரோ don't worry. 40 டேமேஜ் கொடுக்குன்னு சொன்னாரு ராஃபா. அது இன்ஸ்டன்ட்டா இது அந்த கேவ் மாலி பெஸ்ட் மாலி அதுன்னு சொன்னாப்ல. what can they do? That கீழ விழுந்ததும் 40 கொடுக்கணும். They're going for the gamble. 3 stack on this A site. Gamble. See if this gamble turns into a chicken dinner. That turned out not the way I wanted to. அண்ணா ஏன் ப்ரோ ராஃபாட்ட கேக்குறீங்க? இவன்ட்ட கேளுங்க, எனக்கு எல்லாம் தெரியும். அவரதான் சொன்னாரு, நான் கேட்கல. Thinking about it's actually ஒரு நாள் பேசிட்டு இருந்தோம். blackjack. இப்போ உடனே வைப்பர் மாதிரி தான் பெஸ்ட் மால்னு ஒரு ரூட் விட்டுவான் பாருங்க. வைப்பர் மாலி ஒரு மாலில உட்கார்ந்து இது பண்ணிரலாம்ல, டிஃப்யூஸ் பண்ணி இது ஃபுல்லா நின்னால சாவ மாட்டேன்ல. இது இல்லன்னா அந்த -30 இல்லனா ஸ்மோக் இல்லனா சாவ மாட்டான். ஸ்மோக் வேணும் வைப்பர் மாலி. Making it count still as Champions Vandal isn't really glowing, so I want it to glow. ரிபோர்ட் கையில ஒரு பிஸ்டல், ஒரு கத்தி, அது மாட்டு மணி கத்தி யூஸ் பண்ணிடலாம். இந்த பிஸ்டல் ஆச்சு சுடவே முடியாது. பிரைம் கிளாசிக்கெல்லாம் வேலரண்ட் ஃபர்ஸ்ட் 6 மந்த்ல மட்டும் தான் சுடும். அதுக்கப்புறம் நல்ல கிளாசிக்ஸ் நிறைய வந்துருச்சு. எந்த கிளாசிக் சொல்லுங்க பாப்போம். ஃபார்சேக்கன் இருக்கு, ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்கு. ஃபார்சேக்கன் கிளாசிக் எனக்கு பிடிக்கும், ஸ்பெக்ட்ரம் கிளாசிக் பிடிக்கும். அப்புறம் வேற என்ன இருக்கு? கிளிட்ச் பாப் கிளாசிக் கூட நல்லா தான் இருக்கும். வேற என்ன இருக்கு? கிளாசிக் ஏதா ஸ்கின் இருக்கு, நல்ல ஸ்கின். சேஜ் கிளாசிக் சூப்பரா இருக்கும். பெஸ்ட் கிளாசிக் சேஜ் ஓபின்னு சொல்லிட்டு சேஜ் ஃபுல்லா ஆடிட்டு இருந்தான் பாட்டில் ஒரு காலத்துல. ஆமா ப்ரோ பாட்டில் ஓபின்ல ஒரு பய எடுக்க மாட்டாங்க சேஜ். என்ன எடுக்க சொல்லி எனக்கு பின்னாடியே ஓட வருவாங்க. எனக்கு வேற கேம் விளையாட தெரியாதா? என்ன ஹீல் பண்ணு. அப்பலாம் நான் ஆர்டிஜியா தான் இருந்தேன். ப்ரோ உங்களோட நான் நல்லா தான். நீங்க கேமர் ப்ரோ, நீங்க எந்த கேம் விளையாடுனாலும் டெவலப் ஆகிறீங்க. கேமர் டிஜே நான் அப்படி இல்ல, நான் டைம் எடுக்கும். எல்லாத்துக்கும் டைம் எடுக்கும் டிஜே. லேட்டா வரும். So instead they're just going to back up, play on site. VLT acknowledging the importance of this now. Oh man, 6-8. And still a little cushion available for VLT. They should not rely off of that. கண்ண மூட்டு சொல்லுங்க Vandal we talked about. It's going to be a bonus from Global Esports. அவங்கள்ட்ட கண்ண மூடிட்டு விளையாட பா சொல்லி பாரு. Soon and a great flash blinds right to Ace, but uses the recon. செம கிராஸ் ஃபயர் இருக்கு. உள்ள வந்தானுங்கன்னா செத்தானுங்க. 3 players know now. The shock darts வாங்கடா உள்ள என்ன செஷன் மாத்திட்டாங்க பாருங்க. அமத்தரஸ் வேற வாய்ப்பே இல்ல. ஓகே அதான் VLT they're just going to line him up. They're going to stack him up on top of each other. அவங்க பீக் பண்ணாதீங்க, உங்களுக்கு டேஞ்சரான ஆளு. With the hero Vandal to try ட்ரை பண்ண ஒண்ணி ஃபேர் எடுப்பாங்க வாய்ப்பு இல்ல. ஆப் இருந்தா வாய்ப்பு இருக்குன்னு லைட்டா சொல்லுவேன். SK Hiroski. Hiroski. இங்க ராஸ்கி. Hiroski?
இந்த நல்லாவே இருக்கு இந்த ஸ்கின். இது என்ன ஸ்கின்? சாம்பியன் அதானே? Hero of our region நல்லாவே இல்ல. from the last year. ராயப்பன் ரோஸ் வச்சிருக்காரு பாத்தீங்களா? The new year. Velocity, they're looking to upstage him and set him. டிஜே வர இந்த ஸ்கின் வாங்குனீங்களா? That maker must be that hero. I want to talk about this round for a second, Necro. டிஜே இது வாங்கல. That Reina. ஆர்கேன் வாங்கல. ஆர்கேன் வாங்கலாம் சொல்லி அழுறான். ஆர்கேன் வாங்கி இருக்கணும். ஆமா ஆர்கேன் சரி வாங்கல டிஜே. ரொம்ப கவலைப்பட்டேன். Strength of the Reina lies in playing those close angles where normally உங்களுக்கு எந்த சைடு இருக்கறல பிடிக்கும்? But because it's the Reina, river bro, river. So hold on there, find one Arcane FTW back out of there, which is what Arcane ஏதோ கொலாவுல கண்ணு ஓட்ட மாதிரி இருக்கு. இயான் தான் நல்லா இருக்கும். இயான் நல்லா இருக்கா? இப்ப புதுசா ஒரு சீரிஸ் வந்துச்சு அது நல்லா இருக்கு. That if GE had actually அந்த ரோபோட் ஃபினிஷர் ஒரு பேர் என்ன? RGX bundle. Also where I want to RGX இல்லையா? புரோட்டோகால் ஷெரிஃப் புரோட்டோகால். right away so spamming that அந்த DM ல அந்த ரீவர்ட் ஷெரிஃப் வாங்கிட்டு எவ்வளவு சீன் போட்டாரு தெரியுமா? டீம்ல அப்படியே. ஆமா. வாய்ப்பு இல்லையே. நான் அந்த மாதிரி ஆள் கிடையாது. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. பண்ணிருக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்கு. ஒரு புல்லட் சுட்டுட்டு ரீலோட் பண்ணி காமிப்பாரு அந்த அனிமேஷனை. So come on G, learn from that. அந்த விஷயம் ஆர்வமா இருந்திருக்கும் பண்ணிருப்பேன். ஆமா. அப்ப ஏதோ நான் 3 வாங்குனேயா? இது ஓனி நைஃப் இது ரிவர்ஸ் ஷெரிஃப். ஓனி நைஃப் ரிவர்ஸ் இருக்கு. இன்னொரு ஏதோ 2 தான் வாங்குனேன் நினைக்கிறேன். சாரி 2 தான் வாங்குனீங்க. அந்த 2 Oh boy. இதெல்லாம் வந்து Maybe VLT will make you their coach, Necro. Hey, I'm honestly down. Give me a shot. And I'll shine like a bright star. Give Necro a shot to make your shots real good. Exactly. But enough about them shots. Because we're getting real close to the end of this map. And potentially a win for Velocity Gaming. Because now, that Maker's got his hands on an operator. He's anchoring down B-Main by himself. And they're relying on this Viper to hold down A-Main. A read from the side of VLT. It seems like that GE would go for a mid push. But they're wrong about this read. Because GE... they've walked into this site. Mutual servers. And now on the back of the 0 point, they're going to request it. Oh, the snake bites out. Still damage dealt, but it's not matter. It's worth it for the site. Any day worth it. VLT now they're going to start to fumble. Recon darts out, also buying a little time for them. And Rossi's just going to back off. 6-9, the golden number, kind of working in the favor of Global Esports. And there we go. LFF finds the opening. Another one to follow it through. Oh, maybe I was just early to get it off the scoreline. But LFF with a 3K is looking to turn it up. He indeed is outfight of because right now VLT, it looked like they were in hell, was able to bring it back. G-Skills is the only guy on like 14 Global Esports. What the fuck? A little bit of luck factor. He barely saves them. நான் வந்து இவங்க மாறினதும் டேப் பண்ண மாட்டேன். ஐ மீன் அந்த ஆள் டேப் பண்ண மாட்டான், டிஃப்யூஸுக்கு உட்கார மாட்டான்னு நினைச்சேன். பாருங்க அதான் டிஃப்யூஸ் உட்கார்ந்துருக்கவே கூடாது. 2 பக்கம் மேபி டேப் பண்ணிட்டு ஃபைட் பண்ணியிருந்தா மேபி அடிச்சிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அப்போ கூட கஷ்டம் தான். லைன் அப் presenting Velocity Gaming with some high builds that they can't play. VLT fans, are you sad? Oh, never mind. That's not the sort of chopper I was talking about, Rossi. He just straight up went to heaven with that peak. Potentially sent Velocity Gaming. So potentially send GE to hell as well, but a key pick for Lightning Fast now. They're going to set up the lockdown, and look at this lockdown. It's all about denying mid control, set up the Viper's wall, and then rush into this A site. But Vivor's got himself onto Nest. I think he has his utility still left. He should be able to just hold it down. But oh my god, a key spray and right to his Pinade hell of the Urarmana headshot, Hell Ranger or headshot. Exactly what we expect. 2 guys left in Global Esports. Exactly what we expected.
some of the plays that I wrote down in my books, it seems like they're being stolen. Global Esports இது தமிழ்நாட்டுல பண்றது உலக விளையாட்டு. Mid, Hellranger shut down, Vol's out too. Seems like the Resurrection's the play that they're trying to go for. Left. And I'm pretty sure they're going to get the Resurrection up too. Are they? They've got a lot of men alive though. It's just Lightning fast showing is not really having a lot of HP. The spike also skills. being denied with the wall. Hardcore skills. Oh, now I understand the main motive of the wall right there. Lightning Fast is going to try to jump on top of the wall. As soon as he does, his toes are going to be cut off. No time. Yep, has to go for the save, and he also has a Nano Swarm available, so yeah, I guess it's an okay save. save. ரத்தம் துடிக்குது. Global Esports தோக்கறத பாக்கும்போது. Actually, but yeah. Hey, a Valorant fan ra. Again though, for Velocity Gaming, it's these key players and Shock Dart combo shocks the hell out of Global Esports. Gets double digits online. Gets double digits online for Velocity Gaming. Look at this, Necro. This is ரெஸ் வந்து அவங்க டீம்ல காசு இருந்திருக்காது. going for the force by judges, specters. ரெஸ் பண்ணா கன் Press the W key with the help of 2900 ரூபாய். I don't know. I'm not sure about force buy in this situation because they're only 10-7. They could easily go for the eco and play from that 11 mark. 13 கிலோ எடுத்துருக்கு. Maybe it works out. Weaves out. But yeah. Nice. All the players, the W key intentions are pretty clear. Look at the amount of players that are available on the site. Right to ace with the Phantom gets the press. It's okay, Deathmaker's holding the cross. Oh, Deathmaker killing Hellranger in his hands. He's also getting DK to his death. Meanwhile, skills பாத்தீங்கன்னா உள்ள ultimate போட்டுருக்காரு. A lot of damage. And not only 2 players alive. The judge is still on the board, so the judge can't. The spike stuck. மாட்டிக்கிச்சு ஸ்பைக் மாட்டிக்கிச்சு. ஜோ எல்லா பக்கத்துல அடிக்கறாரு லைட்னிங் ஃபர்ஸ்ட் மேல கிளன் பாக்குறாரு. வாய்ப்பே இல்ல. But look, for VLT, they have the hunter screen. They're just going to try to deny the plant with the basis of that. Actually, no scratch that. They just want to light it down and they're able Viper pit முடிஞ்சிச்சு. A 1-for-1 trade will mean the Viper's Hey. ஐயோ 1 HP. If this is GG for GE, இங்க இன் டெட்மேக்கர் ஐயோ they've effectively given match point away. The match point in the hands of Global Velocity game. Oh my god. எவ்வளவு வாட்டி டைம் மட்டும் போட்டாலும் எத்தனை இது போட்டாலும் வந்துட்டே இருக்காம்ல. யாரு? அவனோட ஃப்ரெண்ட் தான் அவன். இவனா வெப்காமா? அவனோட சைட் தான்டா. webcamchat.com. சரி சைட்ல என்னதான் இருக்கு? போய் பாத்து. ஆட் பாய்ஸ் இருக்காங்க. போய்ட்டு பாத்துட்டு வரேன். இதே வைரஸ் செத்து போயிடுவானே. கம்ப்யூட்டர் வெடிக்க போகுது. ரெடியா இரு. சும்மா வெடிச்சு தான் கிடக்குது. உன்னோட இது கிராபிக்ஸ் கார்டு திருடிடுவாங்கடா. Really early to call it off. We've seen a lot of 50s pulled out. Virtual graphics card. யாரோ சொன்னாங்க கஸ்டிகான்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஏதோ ஹேக் ஆகி அவனுக்கு தெரியாம மைனிங் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. கஸ்டிகான்னு போட்டா யார் சொன்னாது? ரஸ்டி தான் நினைக்கிறேன். That's a little சரி என்ன ஹேக் பண்ணி என்ன மைண்ட் போட்டா என்ன ஆகும்? Also getting the ult off and now இது ஸ்லோவா இருக்கும். Storm's activated. SK Rossi is going to be the man unleashed. SK Rossi அஞ்சு கத்தி. அஞ்சு கத்தி ராசி. மூணு கத்தி But it's okay. Hunter's Fury is out. That's some toxic holy water, man. லைட்னிங் ஃபர்ஸ்ட் லர்க் பண்றாரு லர்க். Talking about holy people. Hey, about what's unholy, that maker is a demon right now, but come on, make it count, you! Lightning fast with another! Oh, lightning fast ஒரு headshot. அப்பா ஒரு headshot. Velocity only 2 guys remaining அதுல ஒருத்தருக்கு கன் கடிச்சிச்சு, இன்னொருத்தருக்கு 3 கத்தி. She's got B-side all to herself. இன்னொருத்தருக்கு 3 கத்தி இருக்கா வெலாசிட்டி கிட்ட. வெலாசிட்டி கிட்ட எஸ்கே ராயப்பன்ட்ட 3 கத்தி இருக்கு. Right to ace needs to catch up. கத்தி அந்த கத்தி பச்சை நினைக்கிறேன். கத்தி தான் இருக்கு. That means only 2 போடு bullets will ராயப்பன். but right to ace he should யூ லைட் அப் ஆட போறாருன்னு நினைக்கிறேன் அவரு. He will work off a lot of Reload. ஐயோ 53 HP, another bullet caught. His HP is just ஓ ரைட் டு அடிச்சிருக்கலாம் இல்ல एक्चुअली கஷ்டமா கிளிக் பண்ணிருந்தா ஒரு நல்ல ஷாட்னா அடிச்சு. Global Esports is like been there done that, nothing really worried about ladies and gentlemen. You guys start working Apex challengers க்கு குவாலிஃபை ஆயிருவாங்க. Put some faith in this. Just
like I've been talking to a team recently, and for me in general, when you know your opponents Nail are biting matches. the simplest setup you can play is play duos. Like, even if they pull off some nutty shots like that, get the trade. You know, don't give them the advantage. Don't give them the பாருங்க திருப்பி வந்துட்டான் strategy stand அவ எப்படி ஹைட் போட்டுல வராவ நீதான் வேற அக்கவுண்ட்ல வராரா Another thing, I feel like if you know the enemy team's on an eco and if you know they've pulled out sheriffs, just be aggressive. Subscriber mode la thane irukku ipa. It's really hard to connect that one bullet, especially if you see two men pushing right on your face. You're going to be panicking a little bit, no matter how good of a player you are. You're going to be panicking. I do understand you're a good player, but you need to understand that the stakes are high too. That's going to be adding a lot of pressure. Look at Deathmaker. Even though he gets spotted, he's not scared away. Badam se kacha badam. Had to give up his position to do so. அதே தமிழ்ல பாருங்க பல எம்பி ஜமானுக்கு பேர்ச்ச பழம் take mid control and then go for a mid to be split. I 100% agree with your point, Necro. You know that GE just went for a force buy. They have to go for the sheriffs, and GE is not the kind of team that pulls out fingers or or something like that. They're going to go for the sheriffs. So just get into their face, get aggressive and punish them. இந்த ரவுண்ட் மட்டும் எடுங்கடா VLT we got this ஜோ இந்த ஆளுக்கு டாப் இருக்கா ஆயசன் டாப் இருக்குடா அதான் ஆமத்தர சுகாரி VLT மாலி கரெக்ட் இல்ல கில் எடுறாங்க ஒரே ஒரு கில் மட்டும் எடுங்க ஓ ரெண்டு பேர் 3v3 Deathmaker style points காவாக்கி காலி த்ரோ பண்ணிட்டாரு bro அவரு Deathmaker throw என்ன bro clip highlight clip க்கு ட்ரை பண்ணி இருக்கறாப்ல குதிச்சி ஸ்கோப் பண்ணி அடிச்சிருப்பாரு ஸ்கோப் No, let's go both of the teams because VLT need one more round to make it to overtime as well. Yeah, they need one more round, but Global needs a little bit more prayers, so you need to understand. True that. Yep. Talking about prayers though, hopefully mine will get answered because now, I'm sorry Velocity Gaming, I really wanted overtime. After overtime, either if you can win it, ஆனா இப்போ வந்து முன்னாடி விளையாடுற மாதிரி அந்த W கீ தனியா போய் கில் எடுத்தடி ஓடிட்டு போறதெல்லாம் அவ்வளவு நம்ம ஆளுங்க பண்ண மாட்டேங்கறாங்க தெரியுதா ஜி தானே ஜி இல்ல எந்த டீம் ஜி தான் ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ராயப்பன் மட்டும் தான் பண்ணுவாரு ரொம்ப கம்மியாச்சு மேபி ஏபாக்ல ஏதா டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா பார்க்கலாம் இந்த வாட்டி if he's not போனதல like அடிச்சாங்க jiggle that make him slice and dice his head into pieces. தராசுகாலியா அமத்ராஸ் வந்தா போது அம்கிடுவாங்க கேப்பா He's waiting for him to make a single mistake. Oh, we talked about stop playing slow, especially when you know the enemy team's on an eco. It's easier to hit the headshots when you have to cross their placements than rather than wanting to flick onto enemies. There we go. More now left in a really tricky spot. We'll need to back off or has been flushed off from that spot. Now hold on. Look at the position of right to ace. He's going to be able to retrieve himself a weapon. Right to ace. Right, yes, super. Deathmaker மட்டும் ஒரே ஒரு kill. Just one kill. Yo, Deathmaker. அட பாவி. ஐயோ அடிச்சுவாங்களே. No. Damage as he can in the classic is what he needs. Super. ஓடு. And just like that, Deathmaker will get கன் எடுத்துட்டான். கண்ணு கையில கல்லு. Thrifty VLT. Oh, nice. You've got to be kidding me. Time. Play for time. Right to ace. Seconds left. But 20 in the hands of right to ace. Both these players are equally vulnerable. என்ன bro அவன் கையில நடுங்கிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா Deathmaker still extending win and a thrifty coming through for skills. Right, now we definitely need Deathmaker பயந்துட்டாப்ல ஃபாஸ்டா Deathmaker கிளியர் பண்ணிருக்கணும் பயந்து பண்ணாங்க pull back and பாருங்க the point you mentioned, like you know they're going to be thrifty for GE. Deathmaker என்ன left right
sheriffs because on their defense I can imagine VLT pull out a judge or two. இந்த மாதிரி ஒரு கிளட்ச் அடிச்சிட்டு வந்தா ஒரு ரவுண்ட் ஃபுல்லா ஹார்ட் பீட்ல எப்படி இருக்கும்? That Spectre then play slow and back. உங்களுக்கு எப்பயாவது அதெல்லாம் நடந்துருக்கா? இருக்கு bro. I want to see teams start getting proactive. ஃபீலிங் எனக்கு இருக்கு. ஒரு கிளட்ச் பண்ண ஞாபகம் இருக்கா? 1v3 தெரியாம play for the trades because at this ஞாபகம் இருக்கா? கனவுல பண்ணிருக்கா. கனவுலையா ப்ரோ? கேட்டு பாருங்க, நான் விளையாடுறேன். இப்படி கிளட்ச் பண்ணுவேன். யாருக்கு கேட்கணும் ப்ரோ? எல்லார்கிட்டயும் கேட்டு பாருங்க. யார் எலன் taking the site. வசந்த் ராஸ் ப்ரோ கேட்க சொல்லுவான். ராஸ் ப்ரோ வந்து யாரமே சொல்லி ப்ரோ. Has a little busy for in the man in front of him. சொல்ல மாட்டேன், நடக்கும். Sneak away with 2 quick frags. LFF is being detained by the lockdown. போய் Finds a lifeline and he's able to run away. இந்த ரவுண்ட் குளோபல் esports எடுத்துட்டாங்க. Gonna be the toxic man trying to cook up something in the kitchen. அனேர நெருப்பு பிரகாசமா எரிஞ்சிடுவாங்க. Oh yeah. குளோபல் esports ரெண்டு ரவுண்ட் எடுத்துட்டு தான் சாவ. ரெண்டு ரவுண்ட் எடுத்தா ஓவர் டைம் நூ ஃபக். அதான் இப்போ ஒரு ரவுண்ட் எடுத்துட்டாங்க, இன்னும் ஒரு ரவுண்ட் தான். அடுத்த ரவுண்ட் முடிஞ்சிரும். This is how we want it, Necro, and it certainly is getting close. But skills, he's the king snake, he's the king cobra in this icebox map now. Left cornered into a tiny area, still finds 2 before he goes down. He's the reason they win that round. அடுத்த ரவுண்ட் தான் எடுத்தே ஆகணும். He's the reason they won a couple rounds before as well. So பிளான் வரா 50 again ஒரு 50 easy. Kappa, okay. Is he just going for the sheriff? Actually, like இந்த மட்டும் திருப்தி எடுத்தாங்கன்னா ஜிக்கு மனது ஒடிஞ்சிடும். Or believes in his team to create the space for him. Either way, it's working out. What a shot. ஐயோ. We are going to 11-12. இது பரவாயில்லையா? Easy stroll on site. ஈக்க ரவுண்ட் தானே. Let's go down without any. இருக்கு எழுப்பிடுறாங்க. ரெண்டு ஓவர் இருக்கேனோ. Final man alive, Amaterasu, the IGL himself, the brilliant man in the brilliant clutch. Oh, this is looking. அது குக்குக்குள்ள வரும். There we go. It's gonna peek out. Pick Amaterasu. Third bro. 11-12. My prayers being answered. Overtime so close. But honestly, this is where teams end up saying and pull it back. And that's what the team will try to do with this timeout. momentum உடைக்கிறாங்க. You know பேஜ் எல்லாம் இருந்தது, ஆனா அவங்க வேஸ்ட் பண்ணல இந்த கேம். இந்த ரவுண்ட் on the second map, Icebox made it a dot. Amaterasu பேசிட்டு இருக்காரு. இல்ல இல்ல. You can see though discussions taking. தம்பிங்களா முடிச்சு என்ன விட்டுறாங்க. பாரு எல்லாரும் திட்டுறாரு. டீம் என்ன ப்ரோ பேசிட்டு இருப்பாங்க? சரி நடந்து போச்சு. நடக்காத ஆட்டோல போச்சு. இனிமே நம்ம இந்த ரவுண்ட் நம்ம வின் பண்ணலாம். ஏன்டா புஷ் பண்ணி சாவறீங்க? வன்னதான் ஏன் மூடிட்டு இருக்கறான் சொல்றான். எவ்வளவு பனிஷ்மென்ட் எடுத்துட்டாங்க. பனிஷ்மென்ட் ஆய் ரொம்ப அதிகமா போகுது. We have the right reads, we just need 60 செகண்ட் கழிச்சு patient, but that's easier said than done, man, because in this particular drag பண்ண சொல்லி மெசேஜ் போடுவாங்க பாருங்க. try and play around. Bro drag பண்ணுங்க. Bro drag பண்ணுங்க. And I honestly feel like it's not even peaking out, it's just global esports forcing them to peak. I don't know about that though, because I do get what you're saying, like 100%. It's like GE are putting VLT in a position where it's peak or die, you know? But at the same time, does VLT need to be in those early aggressive angles to let themselves get into the positions is the question. They can play on the back foot, they can play on the retakes, they have the Reyna to make it happen. But this is what I was talking about. The null command available for the side of global esports, they can just go for a heavy burst and try to push on forward. And there's not going to be much utility that VLT has to find a retake itself. But a tech break seems to be coming out from GE. I think Hector seems to have DC, but he's moving now, so hopefully we should be back soon. Maybe just having some quick snacks. அழகான வெள்ளியங்கிரி மலை எவ்வளவு நல்லா இருக்கு. Talking about quick snacks though, this matchup. Oh, one more round for the OT, ladies and gentlemen. Are we going to go for the OT? Let me know what team you guys are supporting for in the chat. Get out of my way. Because I want to see some hopium. I want to see some supporters. I want to see a lot of love for both these teams. Okay. ஏகேவா
such a இல்ல இல்ல precious round. ராமதராசு ஏறி VLT, அடிச்சிட்டாரு. aggressive play ரெண்டு paying off and global ராமதராசு. esports caught off guard. This ஐஜல் time the கேரிங் ப்ரோ. composure, this time the பழைய complacency ஐஜிஎல் நினைக்கிறேன் is இப்போ not going to ரைட் work out for them. It's the Psych CA இப்போ ஐஜல் வந்தானே இல்லையா? It's actually exactly opposite of what we talked ஆமா, about and ஆமா. expected. Instead of slowing ரைட் it ஓ down, டெத் they pick மேக்கர் up the இருக்கு pace, they pick up அவ்வளவுதான் the tempo, and ஜி they've already ஃபேன்ஸ் shut down 3 frags It's from the over. side of யாரா Enigma. G fans இருக்கீங்களா guys? Rossi It's over. has daggers in his hands. Goodbye. Can he make them count? And he does with one. ஓ எஸ்கே ரசிஸ்ட் All eyes on him though. Eskeras easy Big clutch. man advantage in the favor. G fans VLT, Eskeras in the last hope. Global Esports, 43 செகண்ட் இருக்கா? they're fighting for a தன்னுடைய slot here. தோளில் Same thing goes for சுமந்து VLT. கொண்டிருக்கிறார் குளோபல் Fighting for a ஸ்போர்ட்ஸ் slot in the APAC உலக Challenge playoffs, ladies and gentlemen. விளையாட்டை And right now, VLT looks so close. One Appa. more round in Wow. the pockets to make it happen. But Oh no my one's God. leading these duels. Global Esports, they're trying Is to he make going huge to clutch turn the happen. tables? நீங்க மேட்ச் மட்டும் எப்படி இப்படி க்ளோஸ் ஆவறது? ஐயோ. Next to impossible. Let's get Rossi. Oh my god, it's 2v2 now. Eskeras தவறான வெப்பன் எடுத்துட்டீங்க. The hopes are back up. The hopes are back up Land and overtime direct. most certainly secured because Rossi's got himself an operator. Kappa has a ton of utility, but Rossi doesn't Wow. need none of that. Ayyo. Kappa will find them head. என்னடா இது? A 1v1 now with Kappa on the Hunter Suri. What the fuck? Oh my god. And time even. They started off SK. fast. They pushed forward. They got 3 key frags. VLT fans, what are you doing? Allowed GE a moment to breathe. Allowed Rossi a moment to peak. And பாவம்ல இந்த ஆளு reminded them. ரெண்டு என்ட்ரி எடுத்தாம்ல Don't you dare come. Who said Kappa wasn't impactful? Who was that? This man is as பாப்பா impactful இம்பாக்ட்ஃபுல்லா தான் இருந்தாப்ல. கெக்பா தான் சரியில்லை. These players in this clutch just able to stay so calm and composed. அடங்கப்பா. And let me tell you what the difference is right here. These two players. Both of these players, SK Rossi and Kappa, they don't have தூரத்தில் game ஓநாய்கள் ladies மூளையிடும் and சத்தம் gentlemen. It's a non-gaming chair diff. Exactly. Well, I'm happy, Necro. I got Me my too. prayers answered. அப்பாக்கு பிபி I got ரீச் the நினைக்கிறேன். overtime, boy. Let's go. ஒரு full quarter Let's talk about the முடிங்கறார். tactical aspect of this round for a second right now. 12-12. Overtime means that you need to try and prioritize your tactics on the basis of your weapons. And that's where the operator is அவருக்கு going பட்டு to come பட்டு in பட்டுன்னு clutch for both அடிச்சிருக்கு. of these teams. Now, we haven't seen that make a ஐயோ prioritize ஐயோ the ஐயோ operator அப்படி அடிச்சிட்டு much, இருக்கு. as much as கப்பா Rossi விதி வந்துருச்சு. in this map. So, ஸ்லீவ்ஸ் எல்லாம் I'm curious இழுக்குறாப்ல. to see now on the defense if Rossi actually does the same and goes on an aggressive 61,000 peak, the watch way பண்றாங்க. VLT did, and it's actually a nope. He's going to pick up an operator and most likely a 61,000 போட்டிருக்காங்க பாருங்க லைக் வச்சு. அவ்வளவு பேர்லாம் இருக்குமாண்ணா? எங்க 12 CA. பாப்போம். It's not just the players. 14k தான் It's பாக்குறாங்க. even our nerves rattling. And I'm sure the nerves of all of that 12-12. 61,000 plus Let's people go watching, OT. 61,000 plus. Where did you get that confirmation? It was right there on your screen. Oh, missed out. அது எப்படி கணக்கு போடுறாங்க? At the scoreline, ஹிந்தி dude. பிளஸ் எல்லாமே கணக்கு நினைக்கிறேன். எல்லாம் கணக்கு எல்லாம் சேர்த்து நினைக்கிறேன். வாட்ச் பார்ட்டி எல்லாம் சேர்த்து கணக்கு போடுறாங்கன்னு அதான் நினைக்கிறேன். நினைக்கிறேன். வாட்ச் பார்ட்டி அது இது அது எப்படி கணக்கு போடுவானுங்க? ஹேஷ்டேக் போட்டு I wish போடுவாங்களோ? the team wins it and they're like, "All right, Necro, we don't want the money, take it." No, then they'll be like, Necro, here, take all the money and be our coach. We want Necro. நம்ம சைடுல Even இருந்து though எவ்வளவு we போகுது? just won it, 224. We want Necro to get us to win APAC Challengers playoffs. Hashtag And coach this is where Necro, Necro's please. dream ended today. Stream post. Hashtag And he coach woke up. Necro. ஓ பாருங்க ஆல் டேப் கொடுத்துட்டேன். No, Necro, it's over. You need to wake up now. இப்போ இருக்கா? Get into testing mode. இப்போ அது வந்துச்சு. இப்போ திரும்ப ஐ திங்க் மினிமைஸ் பண்ண அப்படி ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா ஆமா. All be using the wash. விங்ஸ்க்கு ஒரு 6k இவங்க ஒரு 16k. Skills has got இது ஹிந்தி வாட்ச் பார்ட்டி சிட் இது யாருன்னு தெரியல. 6k. E4 ஒரு 3.5k. இஷ்யூ வந்து ஒரு 2k. இதுங்க எல்லாம் சேர்த்து சொல்றாங்க. Head of like around K. Those are some technical difficulties right there, ladies and gentlemen. We'll get it sorted. வயிறு கலக்கிடு சாம்பர். I'm just trying to lip read. I understood what Hell Ranger said. I didn't understand what. நம்ம லிஸ்ட் கொஞ்சம் மேல தான் வருது. பரவாயில்லை. It's like they can almost hear us, man. The minute I said Rossi, he turned towards the cam. Sus. But look at that. Behind Vipor, you can see all those mega trophies of VLT. You know what's missing? It's like Pep Guardiola with all of them league trophies, but no Champions League trophies. Just like that VLT with all of them small trophies, but no VCC trophy. Because the VCC trophy, that's in the GE bootcamp.
Started an aftermath, by the way, which is why you guys should make sure you come. There is going to be one after this finals as well. But back to the overtime right now, Necro. 12-12 on the board. Easy match irukama. Feeling that pressure. They're going to have to channel their inner greatness. They're going to have to Hey guys, note பண்ணிக்கிறேன் fan போட்டுக்கறேன் கொஞ்ச நேரம். Try and pull out a wonder and set themselves apart from the rest. நம்ம செல்ல திட்டிருப்பான். ஏடா ரெண்டு ஃபிராக் ஓபன் பண்ணி குத்தண்டா. You said 60k plus watching, right? One sec, look at Ace. Now, I'm not sure if he's increasing the temperature or decreasing the temperature, but I'm going to assume, because he was fiddling with the AC remote, I'm going to assume he's decreasing the temperature because you can see a lot of sweating faces, you know, and the heat must be pumped up with the tension. Man, I don't know. It's like this technical break right here. This is going to give a huge sigh of relief for both these teams. And they really needed this too. A big one. Seems like Skills is back now. The technical difficulties have been resolved, ladies and gentlemen. And lining fast in Kappa. Kappa is like, I don't really care. Look at Lightning Fast's face, though. He looks like a cruel man, but I'm pretty sure he's a sweetheart. When he's like in the monitor, his eyebrows, they look like the villain eyebrows, if you know what I'm saying. But anyways, Necro, the bladders have been emptied. And now they've got Okay, to empty okay. their Match minds. start ஆயிடுச்சு. They've gotta Come on. Really, you know, Come free on. themselves from this vice that they've got for this overtime. Now, GE, for them, this is a familiar foe. This is a familiar look. They've gone through a 36-round overtime just to lose it, by the way. I doubt they will want to replicate over here. So, quickly get it done is going to be GE's motto, but quickly get it done is what VLT is doing. Pushing aggressively into kitchen, shut down that turret, and now without that turret, one man from GE has to be dedicated to watching halls. With that attention taken away from that A side, VLT now going to go for the rotate. Here. They're always going to be paranoid about the kitchen presence. Ooh, the drop. Spike drop. I think that drop is hurt by, right, to Ace? Not really sure. Are we seeing any rotations coming through? Kill ulundana spike drop kill. Okay, now Spike there we drop go. Now they know Hey, hey, hey. Kekpa. Oh, a little too exposed. Kekpa very funny. Sometimes the old ways வயிறு ரொம்ப பெருசு எஸ்கே ராசி பாருங்க 1 health பப்பா தெரியுதுங்க it's over இந்த ரவுண்ட் flank this time. It's going to be இன்னும் 3 பேர் இருக்காங்களா மாலகடா ஒளிஞ்சிருக்க லட்சணம் It's going to be lighting fast. Next Idra, challenge approaching lighting this fast. Rossi. We'll try and minimize the threat, but that's not going to be the case. It's the infantry operator looking to strike, looking to sting out the pain. But VLT, they're just inflicting a lot of pain, and it's looking like it's unstoppable. A flawless round from VLT. G, bye-bye. ஒரு தடவை மிஸ் ஆகும் ஒவ்வொரு தடவையும் மிஸ் ஆகாது. Wait, I'm so confused. How does G, TJ, bye-bye. நான் VLT fan நான் சும்மா ஜிக்கு ஓட்டு போட்டேன் அவ்வளவுதான் சும்மா ஜிக்கு ஓட்டு போட்டாரா ஆமா playing with the minds of GE. GE emptied their bladders, but VLT, they emptied GE's heads, man. Right there, the turret taken out early, that's what the important part was. As soon as they take out the turret, as you noticed, no rotations came out, but because Lightning Fast had to back up, one player was dedicated to Boiler, so they just made the call, you know what, let's not dedicate ourselves onto A. But Kappa getting caught with his pants down. திருப்பியும் அதே ஸ்ட்ராட்டஜி VLT பண்ண ஸ்ட்ராட்டஜி திருப்பி இவங்க பண்றாங்க ஆனா VLT அடிச்சு நவுத்திடுவாங்க And now Global Esports on the attacking side pretty much replicating ஸ்கிரிப்ட் படி ஒரு 20 ஓவர் டைம் ஆது போகுமா a taste of their own medicine. Still the openings not being found. Holy fuck. ரைட்டே காலியா இருக்கு. Skills though now it's going to be feeling a little bit more lightweight. Another lineup. Oh, so much damage. அவள மாட்டி இருந்தானா ஹெல்த் ரேஞ்சர் காலியா இருப்பான். Ranger pretty much ரேஞ்சர் ஐயோ. Rossi flows through like a fluid. இப்போ காலி. வால் இருக்குனா. It's going to be filled up with a வால் lot of இருக்கு. fluid for sure. ரெண்டு பேரும் இந்த பண்ணாங்கன்னா வால் பத்தி பண்ணலாம். One leer out. SK Rossi is going to cut off his head. Another attack comes through. Global Esports looking so unstoppable in this round. Another OT. That face VLT fan. But the Once OT, more. it looks like we're going to be going for another OT in this game. Deathmaker. Deathmaker save பண்ண போறாரு. DM saving bro.
This is the way. I like it. More rotis. Oh yeah. Oh yeah. கேடி போயிரியா? கேடி இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு வந்துறாப்ல நினைக்கிறேன். Now VLT win one. உங்ககிட்ட சாவ மாட்டடா. பாம் கிட்டோட சாவ. Set up the copy pasta like it was in the G versus Valor game, you know. We go on for years and years and years till our voice boxes completely die out. வயசாயிடுச்சுடா ஆட முடியலடா சீக்கிரம் முடிங்கடா. And even then we'll make some grunting noises just to keep casting this amazing game. Not kidding us. The mapல புது இன்னோவேஷன் பண்ணோம். For both of these teams right now. Red zone கொண்டு வந்து குறுக்குல வச்சா அப்படி இருக்கும். The attacking side that they're finding themselves much more favorable on is PUBG able to control the tempo of the match. Able to control the pace of the round. And that's where I think for GE especially, they need to be patient. They can't afford to give early picks to Velocity Gaming. They can even play 5v5 retake, but they cannot afford to give that early. நீங்க பாட்டில் மணி பேரை விட PUBG மணின்னு மாத்திக்கோங்க. Oh man. Someone give these players a CPR because their nerves need it. One way. Come on, VLT, come on. 10 games, man. Someone give them a stim to amp the pace up. Oh, the drone on the other side goes off Hellfighter alone. This fake is not going to Rayapan with the awesome shot. Alone there, especially with this early LF முன்னாடி போறதான்னு கேக்குறாப்ல. LF moon this walk time பண்ணிட்டு GE displaying that patience. They've got the man advantage. Can they translate it into the round? Able to get away with anything. 4-on-4 situation. VLT. They're all across the map. They're all across the board. Okay. He does. That's going to be the turret destroyed or pretty much disabled. SK Rossi, is he going to be able to sneak away with a frag? He's right behind the wall. This is a really move. And he instantly fades away behind the Viper's wall, but it's not going to It's not going to block the bullets. No, it's all It's his turn off. LF got this bro. Kappa got a BP area. Inna bro very Kappa ku. Spotted out Hellfighter first. Ingada irukku. Rotate and it's Hellfighter who will spot him at first. Left to 11 HP Kappa with a dream, but that's all it will be. உங்களுக்கு வயசாயிடுச்சு. Velocity Gaming. எத்தனை டைம்டா நான் கிளட்ச் பண்றது? நீங்க கிளட்ச் பண்ண மாட்டீங்களாடான்னு கடுப்பாயிட்டாரு. வளச்சி நானும் எத்தனை தான் பாக்குறேன். It seems like the hopes are just being erected and put down to sleep instantly. Spike planted. It's really hard to say which team's going to come victorious. But what I can say is the champions are truly being forced. நான் இருந்தா கூட அதான் பண்ணிருப்பேன். TJ கூட தெரியும். Oh boy. Again though, impatience playing a big factor in that round loss. I feel like Rossi, I understand he's the king of aggressive peaks in South Asia, you know. He's the guy who made it count, got the entire international community to sneak a peek. But in that round, he did not need to. They had the man advantage. They just needed to step back and be around back into that round, and they grabbed it. They pulled it back. They took that inch and they made it. Now once again, VLT on the match point on the defense. On the offense. Yeah, they crossed the place. SK Rayapan ஆரம்பிச்சிட்டான் முடிஞ்சு போச்சு. It's over guys. SK Rayapan மாந்தால் ஜொலிக்குது. எதுடா? No, it's dead skills. But it's okay, the traits are there. Yeah, that's a worth it trade. 4v3. 4v3. முடிச்சிருங்கடா VLT. Not bad. Get the side control. VLT with only 3 players alive. Still managed. Yeah, டரட் ரொம்ப லோ ஏம் பட்டு போல. மெதுவா சுடுது. ஏய், செமையா ரொட்டேட் பண்ணிட்டானுங்க. செத்துறானுங்க அவ்வளவுதான். VLT over. Yeah, I mean, no. Right to West got 3 kills easy. Going to try to default A, and Velocity with that read setting themselves up in this sandwich angle. Right to AC finds one. But that's all it will be. Clean illa. Shit. Oh my god. SK Rayapan only one guy left. Vibor. And Vibor, the final man alive. We've seen this man with some nutty game for sure. But is it going to be enough? இங்க பாரியா. தேவையா இதெல்லாம்? Star players. SK Rayapan அழுத்து போடுவாரு. Parallel in that situation. Oh, Hunter's Fury out and trying to deny the plant. Vibor position still kind of known. Every your peeks out. SK Rayapan என்ன பண்றான் பாத்தியா? Pixel peek to shut down the man. ஹாலி ஓடிட்டு இருக்கான். Once more. Oh shit, here we go again. This is like once more.
ரைட் வேஸ் ஒரு 2 கிலோ திண்டானா நல்லா வந்திருக்கும். Classicos we did not get in qualifier 1, in qualifier 2, in wild card. It's going to be a long day. To be honest, but for everything we did not get. ஆமா ஆர்டிஜி எங்க காணோம். ஆமா bro RTG அதுக்கு பிரிசனர் ரோல் போட்டாங்க bro. ஆனா மாத்தி விடு bro முடியாது. எனக்கு மாத்தி விடுறேன். Lord though Jesus. பிரிசனர் இப்பதான் ஞாபகம் ஹிட் மேக்கர் அந்த கேப்ல போய் ஒரு கில் எடுத்துட்டு வந்தாரு. எவ்வளவு அமைதியா இருந்தது. வேர்க்கட்டும் bro. Doing exactly that. He shut down the killjoy. Rossi off ஏமேல and exploit the fact that without the turret kitchen is free, but instead they're walking into Rossi, but he whiffs. Oh, shot miss. That's not just a shutdown, that's a tumbling. Is this the end? No. Trades happening back and Jijo, forth. kappa. Now, Global Esports. Blink of an eye, the man advantage is gone now. Let's get Rossi not really having that creative போடுறாங்க. It's okay, all he needs to do is find one bullet, one single connection to cut off the other man's lifeline. Double beat from Rossi and Air Ranger combined, but it's not gonna work out. எப்படியா மேல ஒன்னு கீழ ஒன்னு எடுத்துக்கறான். அப்படியே ஸ்ப்ரே பண்ணி இழுத்தான் bro. It's hard to Once bounce more. back. It's hard to try and rally back from this, but it's all down to skills. அடுத்த ரவுண்ட் GGP அதானடா தெரியும் போங்கடா. Possible. ஐயோ Opening Death found. maker Lot of throw. damage taken. ஐயோ Okay, hold on. Maybe this certainly seems possible. You best believe he can. But LF bro. Hopes and dreams shattered. LF na சும்மாவா? அன்கிதா கரெக்ட் பண்றான். இதெல்லாம் என்ன தெரியுமா? அன்கிதா கரெக்ட் பண்றானா? ஆமாடா இவன் அன்கிதா டேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. யாரு LF ஆமா. By the way, that was not an aggressive peek from Lightning Fast I'm talking about. I'm just saying in general. Like Lightning Fast in that position is trying to get Ankita will be a happy girl today. Fight of like வாழ்க்கை. But that maker just shuts him down. TJ வாழ்க்கை. ஏமான் கேடே. This is what I'm talking about. That maker not as much priority he places on the operator the way Rossi does. He sticks to a rifle and they're going to make the aggressive play happen, taking control even on the defense in their hand. But DBC கிட்ட ஒரே தோத்த டீம் அது ஒண்ணுதான் bro. should have been given away, but Rossi just walks past them into the zoo. This is all down to time. ஏய் உள்ள போய்ட்டாம்ல. Oh my god. டேய் கையில வா. ஓடு Gets away. போடு வேற மாறனே நீங்க. வேற மாறனே. It's time to celebrate. At the count. பாத்தியா? ராயப்பனை தூக்கிட்டாங்க. ராயப்பன் காலினா டீம் ரியாலிட்டியோட பூமர் தான் ஓடி. என்னடா வாளுது? பச்சை ப்ளூன். We've seen Global Esports pull themselves out of more difficult situations, out of hotter water. ஒரு மில்லி செகண்ட் let's set up பாப்பல LF. They've got to really step it up. I'm looking at Lightning Fast to make it work. He's been one of the key players for GE throughout this tournament. And if he wants GE to be alive, he's got to be the one to make it count now. This is a little weird that the Spike is the one doing the conditioning. Because with the Spike, they're going on to A while having their presence felt. Amit Rasu meanwhile shuts down Lightning Fast. Caster Curse coming online. And with this one way, skills, he's able to find one. But all DLT back up. But look at Hellranger. Look at Hellranger. Oh, he misses. He misses. It's okay though. அப்படியே ஒட்டறானுங்களே. One frag sneaking by. ஐயோ என்ன நடக்குதுங்க? 2v2 கொண்டு வந்தாங்க. ஐயோ ஓகே. Make it 2-on-1 now it's over. Yep, it's GG. இங்க பாரு டெத் மேக்கர் கிளம்பிட்டாப்ல. ஃபைன். Velocity Gaming should be able to take it. நீ எடுத்து ஆக்சுவலா சைட்ல ஏதாவது பண்ண வேண்டியதுதானே. Bye Global Esports. Securing that first slot in the APAC Challenger playoffs. Global Esports man, what are you doing in chat? Very sad. And also a nice dark message sent to the elimination Global bracket. Esports. Bye bye. ஒருவாங்க இது தப்பு நடக்குது. They are from being so close in VCC1 to getting themselves into the international slot. Velocity Gaming make it count this time. அங்க அந்த நாய் பாருங்க குதுகலமா குதிச்சிட்டு இருக்கு. ஏன் குதிச்சறாதீங்களாவே? I have got goosebumps. This is the tale of a squad who fought back. This is the tale of a squad who never gave up. This is the tale of Velocity Gaming. Velocity man, because they're here to fight. bro எல்லாரும் அப்படியே தள்ளி அந்த பாட்டுக்கு ஆடுங்க bro. அலுபத்தி அலுபத்தி ஹபிபி. Imagine if they pulled that man out in the VCT APAC playoffs. GG. That'll be huge. Again though. Personally எனக்கு VNT தான் போகணும்னு இருந்துச்சு. ஏன்னா போன வாட்டி ஜி போயிட்டு In no way I think அவ்வளவு சாட்டிஸ்ஃபைங்கா இல்ல எனக்கு.
But when you think about it, in terms of final rounds of VLT versus GE, think back to grand finals playoffs. Oh, VLT போனதுக்கு I am very happy. VLT walked past this small எத்தனை நாள் தான் அந்த ஒரு ஆள் அடிப்பான் எஸ்கே ராசி ஒரு ஆள் அடிப்பான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. Once again, மொத்த டீம் அடிக்கும்டா இந்த வாட்டி அடிக்கும்டா. the round is won for GE. அடுத்த மேட்ச் யாரு? A slight whiff. அடுத்த மேட்ச் predictions. Things that really end up counting. But again, I'm not saying அடுத்த மேட்ச் ஐயோ போயா இதுக்கு நான் சொல்லுது. It's more of a team effort. But it's those final moments that catches everyone. அடுத்த மேட்ச் இருக்கானே. It's really unfortunate for him. என்னடா டெய்லி ஃபைனல் போறீங்க? ஃபைனல்னா என்ன தெரியுமாடா? கடைசி மேட்ச் நடத்தடா. நாலு நாளா ஃபைனல் போட்டு நடத்திட்டு இருக்கீங்க. It's going to be your first ever team to secure their slot in the APAC Challengers playoff from India region. And give it up for VLT because this is a huge moment. But GE fans, there's nothing to be disappointed about because we're going to be going through another upcoming matchup, which is going to be against Global Esports and Enigma Gaming. These two Alpha Titans, and keep this in mind, there can only be one of them alive and moving forward in the grand finals of the VCC. So there's only going to be one more chance, CA. And I do want to remind everyone that even in VCC1, GE came rising through the lower brackets to pick up the championship. This is not a team you can count out just yet. But Velocity Gaming, they look nigh unstoppable, man. And I don't know. At this point, I would be fearful for both GE and Enigma. But at the same time, I know how good GE and Enigma is. And it just gets me excited. Because we have three amazing teams. And every single one of them is going to give it their all and represent our transition. என்ன தெரியுமா அது? Let's freaking go. அந்த சாம்பர் டிவி போடுவாங்க தெரியுமா? அந்த சொடக்கு போட்டோனே வருமே. சாம்பர் சொடக்கு போடுவாப்லையா? சாம்பர் சொடக்கு போட்டா டிபி ஆகும் தெரியுமா? அத டிரான்சிஷனா வச்சிருக்காங்க. சூப்பரா இருக்கு. நானும் போய் அதை எங்கேயாவது இருக்கா ஆட்டோ போட்டு வைக்கிறேன். அத அந்த ஆள் பண்ணதுன்னு நினைக்கிறேன். கஷ்டம். கிடைக்கும்ல. அவன் இன்டர்நெட்ல கிடைக்காதது என்ன இருக்கு? Champion that could move forward, and VLT was the one who had the stars aligned today, who had performed a little bit better than Global Esports, but still, as I said, the hopes and dreams are still alive. There's still a glimmer of hope for Global Esports to make it forward in the grand finals. And it's what you said, man. In the end, it didn't matter. After VCC1, Global Esports made a documentary about their journey and about their victory. I hope after VCC2, they don't அடுத்த மேட்ச் G Enigma Linkin Park. G versus But yeah, man, this is insane because Enigma. I think இதுல நான் எனக்கு அந்த Enigma win பண்ணனும். I don't know how off that was, and I don't know how much there. I mean, how much that is true, because today it's going to be put to a real test. VLT, okay, they won it. I'm pretty sure we're also going to be having a couple of clips to try and analyze, but I honestly feel like now it's done. There's nothing really much to talk about it. VLT, they secured their slot, understandable, but now upcoming matchup is something that's going to be just putting everything on. Enigma, எனக்கு Enigma win பண்ணாத நல்லா இருக்கும் போல தோணுது, பட் these two teams kind of screwed up. என்ன எது வின் பண்ணாலும் ஓகே தான். மேட்டர் என்னன்னா Enigma வந்து போன வாட்டி G கூட விளையாடும்போது கொஞ்சம் பேடா தான் விளையாடுனாங்க. இன்னைக்கு எப்படின்னு தெரியல, பார்க்கலாம். Spike down A. Yeah, this lockdown right here. I remember. I think so. Yeah, I'm thinking about a different round. Now, One enemy remaining. Spike down A. VLT kept going. அடுத்த மேட்ச் இப்பதானா? Oh no. TJ? அடுத்த மேட்ச் ஒரு காமன் நேரத்துல ஸ்டார்ட் ஆகும். இப்பதான்யா. அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு. அந்த மேட்ச் சும்மா ஃபைனல்ஸ் அவ்வளவுதான். திரும்ப ஒரு வேல் கிளாசிக் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஜி இந்த இதுல வின் பண்ணாங்கனா. So this is an aggression that really wasn't needed, and Global Esports had to pay the price for that. Especially Global Esports should have realized as soon as the first man gets taken out, if you're not able to get the trade, just back out. There's no point. Enigma இல்லனா G ரெண்டுல ஏதாச்சும் ஒன்னு போகும். Aspect of the game, right? And it really did come down to which team was able to stay strong, stay calm, and stay composed. I think in terms of that, Velocity Gaming were one step ahead.
even though in certain rounds, Last player standing. I admire the ability for a team to stay composed and adapt, and that's what they did in this round. Like, cause pause right here. Look at the amount of free space that Vibor is able to create for himself, being over there. Because of him, his team can get into post plans. Now, it doesn't matter that it's a 1v4. The point being that you can play again. The point being that because VLT last round we saw ராஸ் ப்ரோ மொபைல் நம்பர் இருக்காயா? it doesn't work out. இருக்கு ப்ரோ. அவரை வார் அட்டாக் பண்ண சொல்லி ஒரு மெசேஜ் போட்டு விடுங்க. அவர் உக்ரைன் போக சொல்றீங்களா என்ன? They do, and then அவர் உக்ரைன் போக சொல்றீங்களா? நல்லா இல்ல சரி ஓகே. kind of like holding an aggressive angle. I think this is a round where the timings was something that was really against him, if I'm not wrong. வீட்ல இருந்து ஃபோன் பண்றாங்க. முட்டை போட்டா வாங்கிட்டு வரேன்னு கேக்குறேன். Over here, yeah, Deathmaker's just holding the long side. ஹலோ சொல்லுமா? ஏய் மியூட் பண்றான். Nowhere to run. Alamati Habibo. I mean, Deathmaker was being forced out of his comfort spot. He wasn't even able to hide behind the yellow containers. He pretty much got flushed out all the way. War attack பண்ணனுமே. That's a worth it investment into Hunter's Fury, because you're forcing out a duelist from his comfort spot, and that means a ton for your team. Yeah, end up rotating at the last second. And the read was there perfectly from the side of VLT, if I'm not wrong. Yep. They realized Deathmaker started clearing out the B site, realized there's no one here. A-Take was coming through. And yeah, Matarasu and Bupor were ready for this push. மதன் யாரு? மதன் chatல இருக்கறாரா? Yeah, the fragment, I just said that even while I was casting, he did a really good job trying to dodge it. Here's for out, Spike down A. Okay, I love being that time factor that works out very well for the side. Last player standing. Especially Spike planted. Dropping down with the operator. Would have liked to see itself if you could isolate Rossi, then Hellfighter could try to isolate Hellranger. Maybe in the hectic moment, calms a little too hard. Man, there were honestly too many rounds. I'm definitely going to be having a look at this entire series later after this cast, but probably after this entire weekend, because our voice boxes are most definitely going to take a hit. But I will maintain what I said. I will stand by my thought. I do not care about my voice boxes as long as we keep getting OT after OT, because last weekend of VCC, man, I want to see it all. Me too. I literally just want to see it all too myself, but CA, now the Val Classic are pretty much out the way. The mystery has revealed too, which was that team who pretty much won the first game. Moving forward, Enigma versus Global Esports. I mean, yesterday we saw a completely one-sided stomp, a one-sided affair from inside of Global Esports. Moving forward in this matchup, though, are you going to be expecting a stomp too, or something completely else? What do you expect? No, for two reasons. One, because Enigma will be way better prepared. Two, because GE are... I know they're professional players, but they're bound to be at least a little tired, a little exhausted, and that's sure to show up in certain rounds in their gameplay. But at the same time, it could also mean that they're just angry, you know, and they're going to put all of it into their game, and they're going to slap Enigma around for no fault of their own, be like, take out all the frustration of this loss onto Enigma, and maybe make it work. But right now, the defending champions are at risk, Necro. They might not even make it the grand finals in the international event if Enigma take them down. Exactly, and here we have the damage stats in front of us. As Global Esports just were doing a great job proving VLT unparalleled in all of them, but still surprisingly, VLT make a win happen. Even though damage-wise, Global Esports leading the charts, headshot-wise, they're leading the charts, frag wins tied up, objective wins, Global Esports leading, but still, it's VLT who wins it. Exactly. Global Esports. Most definitely, this is why I was saying that you can't be for a single shot missed or something like that, even though, of course, the round could, again, we don't know if it would have gone differently. It could have gone differently if that does not happen. But it's a simple fact that together the team, I feel like, did not adapt fast enough. Because for Velocity, they did not really do anything special in this map in terms of strategy, right? They played it committed to their playstyle. They were playing the double duelist. They knew that aggressive, proactive plays, forcing GE into gunfights more than utility usage is where Velocity were going to be able to find the advantage. And again they did it. There's so many rounds. For example, that one round where they pushed in aggressively and Rossi had to find the clutch. Battle money. Was suppressed. Did not
till Amaterasu was able to get back his abilities. So many different rounds where Velocity were able to force GE to not play around their utility but rather play around the gunfights. And in terms of that, even though GE had the better RTG க்கு என்ன ரோல் கொடுக்கணும்? Velocity were the ones finding the impact frags and finding அட்மின் the கொடுங்க rounds. bro, அப்பதான் bro Impact ஈஸியா frags, முடியும். what we talk about. But the MVP of the best of 3 series is in front of you guys. கொடுத்துட்டேன். And it's going to be Deathmaker, of course, with the Okay, consistency. வருவான் பாருங்க, என்ன 10 deliver. நிமிஷம் 5 நிமிஷத்துல ஓடி Escarossi வந்துட்டான். had his off maps over here. I think so the first map of Haven was a little bit iffy from his side. But yeah, Deathmaker pretty much just being consistent throughout this best of 3 series. And just proving to be the MVP of the best of 3 series out here. 65 kills, 43 deaths, and 8 assists with the econ rating of 66 and the average combat score of 271. In the first blood of 17. Deathmaker is just an absolute insane mad lad. Couldn't say it better, Necro. Deathmaker was on a lovely vein of form, but props to be given to the entire team. Amaterasu played phenomenally. Hellfighter, again, the consistent backbone of this team. And then Vibor able to continuously pull out the extremely important supportive plays, stay alive when necessary, and make sure his team has someone to rely on. And last but most definitely not the least, right to clutch himself. The rounds he was able to pull off, man. Without those, the series goes a completely different way. Indeed, it does go a completely different way. But right to ace, yeah, the clutch is right there. On and off moments for all the players for sure, but I would still say right to ace is one of those players that is just so consistent, even being the backbone, and also we know him for his crispy aims too sometime. Yesterday had his off moments, not gonna lie, he was missing quite a lot of shots, but today seems like he's able to recover, and this is the same kind of recovery I'm expecting from Enigma Gaming, because Excali had a huge off day. Yeah, exactly, and that's where the veto is going to be extremely important. I'm really curious to see what Enigma end up banning out, because they've seen the new composition of GE on Breeze, and for Enigma, the comfort ban usually is Breeze. Now, for GE, usually they do end up banning out Fracture, but I think this is the best moment to really throw a question mark to Enigma, because Enigma have never shown us the Fracture. Challenge them, be like, you know what, we're not going to ban out the Fracture. Instead, we're going to ban out a map that you feel really comfortable on, something like the Bind, for example, and force them into a situation where they don't want to really play the Fracture. But at the same time, GE did beat Enigma on Bind yesterday. So I feel like in terms of veto, at least GE have a lot more options than Enigma going into the series. GE definitely looks a little bit more flexible, especially considering the fact that the IGL that Enigma Gaming has is not really as experienced as Hell Ranger, so this is where there will be a little bit more mental edge for and winning yesterday, slapping Enigma Gaming that hard 2-0. Global Esports are going to be looking confident. You said the players will be a little tired, understandable, but I feel like this also means the players are going to be warmed up, and their aims were looking really crispy. Yeah, and on that note, like remember, GE is a sort of team that has played many a long best of 5 series. This is effectively just a long best of 5 series for them, against different opponents. They even get a small break between the series. I believe there's going to be a 5-10 minute break going on, so they get a moment to reset their mental, but they have the capability. When the match will start, odane bro, odane. Exactly, and I'm pretty sure we should also be aligned with an interview soon, because the winners, they've been able to secure themselves a spot, so from VLT, there should be a quick interview lined up, and I'm just waiting for the call from production so we can actually throw it over the interview. But overall, what a great day, and this is the sort of action we really expected, right? At the start, Global Esports getting completely dominated. CA was a little disappointed. He was like, oh no, it seems like the Val Classic was just going one-sided, and then later on, it was just VLT who kind of screwed up, then Global Esports started bouncing back. But for now, I'm going to hold on to my words because it's time for us to throw to interview. The 12 जहाँ पे आप ऑलमोस्ट विन करने वाले थे, what exactly happened वहाँ पे जहाँ पे 5-2 का सिनेरियो रह गया था against जैसे सिमर ने बोला, मैं इतनी देर से सुन रहा था दोनों एनालिस्ट का बातें, आप लोग का, सिमर और सुपर जॉनी का। वो सेम हुआ जब 12-11 था, मैंने पुश किया, योलो पुश करके गया, कुछ तो डिफरेंट करना था, बिकॉज वो लोग कहाँ पे भी हम लोग को आगे आने ही नहीं दे रहे थे। इवन मैं रेना खेल रहा हूँ, लेकिन मैं ए पे आगे नहीं जा सकता हूँ, बिकॉज नाइफ है, रिकॉन है, मोलोटोव है, और सेम बी पे भी वैसे ही हो रहा था, मिड पे टेरेट है, तो कहाँ पे भी नहीं था। तो यहाँ पे एक ही जगह था जहाँ से बेल्ट से मार सकते, और मेरे को किल मिल गया, डबल किल मिल गया, सनी को हो गया, एंड वी थॉट वी वन इट। But obviously, Global Esports, as
a team they are not gonna let it go. Plus SK Rossi उसका नाइफ आ गया, जैसी नाइफ ऊपर आवाज आई हम लोग ने लगा जी जी ये पीछे आओ नाइफ ऑन हो चुके पीछे आओ, लेकिन उसने तो भी रॉसी और कप्पा ने बहुत अच्छा वो राउंड खेला और जीत के दिखाया। तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, इट वाज अ गेम, वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट बट Definitely. they overpowered us in that. Nothing taken away from that moment because उसके आगे जो defining moments थे वहाँ पे of course your team stood their ground and were the first ones to move on into the grand finals. उसके लिए of course congratulations इसके साथ में Sai, what is your question? मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मतरासु कि VCC 2021 के अंदर आपका जब मैच चल रहा था ग्रैंड फाइनल, आप लोग अप थे 9-3 एंड वहाँ पे बहुत ही एक कमबैक की वजह से यू गाइस लॉस्ट। इस बार आप लोग अप थे 12-11 एंड वहाँ पे जैसे हमने बात करी आप लोगों का 5v2 सिचुएशन अब थी, आप वहाँ पे हारे। ऑफ कोर्स हारने के बाद वो हो ही गया होगा, ऑफ कोर्स थोड़ा मेंटल स्टेट इफेक्ट होता है, बट आपने कैसे उसके साथ कोप अप किया, आप कैसे स्ट्रांग रहे मेंटली कि नहीं अभी हम नहीं हारे? मैं सच बता रहा हूँ, जैसे ही वो राउंड आ रहे मेरे को ऐसा मन हो रहा था मुक्के मार मैं कुछ इरिटेट हो चुका था, बट है ना फिर कैसे भी करके बोला चलेगा गाइस। लास्ट 5 मंथ्स पहले की बात है कि हम लोग वापस से ऐसी कर्ज से आ रहे थे, लेकिन इस बार नहीं आ रहेंगे, वी आर नॉट गोना लेट इट गो। वापस से पूरा आना आर्ट करेंगे बिकॉज स्क्वायर 1 पर आ गया था वापस से, 12-12 हो गया, वापस से जो राउंड जीतेगा वो जीतने वाला है। तो मैं बहुत प्राउड हूँ अपनी टीम के लिए कि सब लोग अपना माइंड रीसेट कर पाए वो राउंड जाने के बाद। नहीं तो बहुत टीम्स क्रम्बल हो जाती है ऐसे, जब राउंड चले जाते हैं यू कैन नॉट कम बैक फ्रॉम दैट। बट जैसे टीम ने किया, आई एम सुपर प्राउड ऑफ माय बॉयज। और उसके बाद जैसे सेम जो लास्ट राउंड जीते वापस से ऐसा ही हुआ, मुझे रॉसी का किल मिला, मुझे वापस से दूसरा किल मिला और मैं ये रहा था इस बार नहीं इस बार खत्म करना है, इस बार रॉसी मर चुका है। वेल मैं यही बोलना चाहूंगा कि स्ट्रांग मेंटालिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है गेम में एंड यहाँ पे शोकेस करके दिखाया VLT ने। कांग्रेचुलेशंस अनुज एंड योर टीम फॉर क्वालिफाइंग। आप पहली टीम हो जो एपैक के लिए क्वालिफाई हो चुके हो। थैंक यू बस इतना ही बोलना चाहूंगा। अगेन मतलब सिमर आप बहुत अच्छे लग रहे हो। गेम के एंड तक अगर बात करें सो वेलोसिटी गेमिंग ऑलमोस्ट एट दैट लेवल थी बिकॉज़ जब वो 12-12 भी हो उसके बाद में भी इट वाज देन 13 एक तरफ ग्लोबल की तरफ जाता हुआ, फिर देन द अदर राउंड नेक्स्ट राउंड एकदम से फिर वेलोसिटी की तरफ जाता हुआ, सो द प्रेशर लेवल डेफिनेटली वाज ऑन टॉप। उसके साथ में आइस तो जॉनी मेरा बस एक बहुत लाइट हार्ट सा क्वेश्चन रहेगा, कितना मजा आ रहा है अब आइस बॉक्स पे रेना खेल रहे हो तो? मेरे को तो बहुत ही मजा आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है या तो मैं अच्छा रेना खेल सकता हूँ या तो मैं अच्छी आईजीएल कर सकता हूँ। तो कभी कभी कुछ राउंड्स में ऐसा चूज करना पड़ता है बिकॉज बीइंग अ ड्यूलिस्ट यू हैव टू फोकस ऑन योर क्रॉस एयर, योर एम कंप्लीटली। बट यहाँ पे ऐसा होता है या तो आधे टाइम मैं रडार देखता रहता हूँ, किसी को कॉल आउट्स देता रहता हूँ, इधर बुलाता रहता हूँ उधर, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्ले ड्यूलिस्ट एज एन आईजीएल। तो वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं रेना के साथ उसके साथ नाइंसाफी कर रहा हूँ, कभी ऐसा लगता है आईजीएल के साथ कर रहा हूँ, तो वो आई स्टिल हैव टू कोप अप विद दैट। बट विद टाइम आई थिंक मैं कर लूंगा। अभी तो बहुत खुश हूँ रेना के लिए। एंड हम भी काफी खुश हैं आपको रेना में देख के। पहले सरप्राइज थे, मैं पहले थोड़ा सरप्राइज था। जो पोजीशन जहां पे ऑफ कोर्स वेलोसिटी गेमिंग इज फाइंडिंग देमसेल्व्स, उसके लिए ऑफ कोर्स द फैंस एंड एवरीबॉडी राइट हियर इज आल्सो फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी एंड अगेन कांग्रेचुलेशंस टू यू एज यू हैव मूव्ड ऑन इनटू द ग्रैंड फाइनल्स एंड कल के गेम के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। Thank you so much guys. Thank you. Some great choice of words also from the Hindi desk and also from Amaterasu himself, CA. So through the interview, man, definitely did get to see the pressure. The pressure was high. The stake is high too. Understandable, the pressure is going to be high. But now moving forward, they definitely are really happy. So there's going to be a lot of celebrations, huh? Yeah, exactly. There's going to be a ton of celebrations from the side of Velocity Gaming, but not too many just yet. I mean, they'll probably just have a nice dinner, go to bed early, you know, not think too much about what happened. Maybe do the WOD review in the morning tomorrow, because still they have to win the grand finals to secure a better seeding. And of course, more importantly, even the bigger prize pool, because now, yes, they've guaranteed themselves $7,500, but they're double up for grabs if they actually manage to get themselves the trophy. Plus, if you remember what Sentinel said back in the launch party we had all the way at the start of the VCC, he said for VLT, all they see is the win right here. They don't care about 2 slots. They want that number 1. They want that number 1, and I'm pretty sure if they have the winner's mentality, they will go ahead and get it. Now, after this kind of a first to the best of 3 series, after the WoW Classico, we're going to be moving down into the underground. So this is where it is the elimination brackets. This is where the knockout punches are going to flow through between Enigma Gaming and Global Esports. They're going to try to knock each other out of the VCC to find out which team's going to be knocked out. You guys will have to go through a short break. We'll be right back. So anyone is like that. ऐसे तो उल्टा पूछते सबसे ज़्यादा बात कौन करता है अब? ज़्यादा बात मैं भी मार्जिल sometimes.
कभी एक्स्ट्रा ही बात करते हैं। जो हमारे DM King हैं वो Helef and Antidote all these three like used to be part of a legendary JMD गेमिंग का लाइनअप। तो कि मोशंस कैसे रहते हैं तीनों के बीच में कि ऑलराइट एंटीडोट को हम दोनों ही मारेंगे या फिर ठीक है जीत है क्योंकि लाइक डू डू ट्रीट इट एज अ नॉर्मल मैच। Like Antidote has been their mentor since CS:GO days. मतलब जब उन लोग छोटे बच्चे थे, Antidote was the only player from Kolkata who was well known in the community, like as a pro player. So वो लोग उसके you can say ऐसे दो बच्चे जैसे ही है, like close friends and you know like उनके घर पे ही वो रहते थे, वहाँ पे बड़े हुए, वहाँ पे गेम सीखा है। So जब भी एनिग्मा के साथ मैच होता है like you know but the Bengali trios are कभी हम लोग की टीम में रहते थे like during CS:GO days I'm talking about mix रहता था। So they're always excited to play anti. But apart from that, Ace recently एक VCC का anthem आया collaboration between Says on the Beat and Seedhe Mod. Were you jealous that you did not get featured in it? I thought maybe कुछ सुवा का दिखा के मुझे डाल देंगे but it wasn't my time you can say maybe next time आएगा। But I was like it was a good you can say a thing done by Nordwin and Riot to promote our South Asia region. Like they got everyone from India, they got from Pakistan, Sri Lanka, and Bangladesh, and it was quite amazing to watch. I mean, it was amazing और मैं भी होप कर रहा हूँ कि अगला जो एंथम अगर हमारा आता है तो आप जैसा आपने मेंशन किया सोवा को कोई एरो चलाते हुए हमें नजर आए वहाँ पे। बट इज थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस इंटरव्यू। बहुत मजा आया आपसे बातें करके। गुड लक फॉर योर मैचेस फॉर द फाइनल्स। Thank you. Thanks for having me. So is Bhavin Bhai a meme or a devotion? What do you feel? Well, I mean ये पता नहीं अचानक से चैट में चालू हो गया, लोग बोलना चालू हो गए, then you know everyone just went along with it. We were like Bhavin Bhai and like okay चलो लोगों को मजा आ रहा है तो ठीक है कोई बात नहीं। भाविन हो या भोविन हो याद अगर आ रही है तो सही है। याद तो डेफिनेटली आती है बट ये बात करूँगा like how many tables have you smashed like throughout your streaming career? Like I just smashed one like last night. I was not streaming, but I lost a game from an unlosable position, a rank game. But I did not smash the table. I smashed my hand onto the table. Hopefully, did not get hurt. But yeah, ऐसे तो बहुत बार हुआ रहता है और सिर्फ रैंक गेम्स में होता है, टूर्नामेंट में नहीं। रैंक गेम्स में इतना जो आते हैं स्ट्रीम पे उनको तो पता ही है, जो नहीं आते गाइस यू कैन चेक आउट माय यूट्यूब चैनल। Yeah, I mean अभी Hellraiser singing करना शुरू कर दिए तो then we know we're in trouble. But hey, music video की बात करी जाए, SK Rossi in the music video, ये और नहीं? Yeah, I think like I like the video overall. It was a really good video and Rossi tha video में obviously तो I am a bit biased, but yeah, it's a yeah. But talking about seeing resemblances, वो आप लोग ने भी meme बनाया था around SK Rossi Forsaken resemblance. So what I want to know is does Rossi use the Forsaken Vandal at all? He does sometimes. I don't think that is the one he has equipped. I'm not sure, but yeah, he does use it sometimes. Does G versus Enigma become the new Val Classico or is there only one Val Classico? You can't change the Val Classico because like in a month, right? उसके पहले का almost a year and a half, you know, G versus ELT has been happening for so long. That is the Val Classico. Yeah, this can be called this can be called something else maybe, but yeah, you can't change a matchup in like a month or two. शायद VCC 2023 में यही question आपको पूछना पड़ेगा वापस. But for now, thank you so much, Hell. It was an absolute pleasure having you on for the interview. Welcome back, ladies and gentlemen, to Meet the Conquerors. We've got Antidote coming in from Enigma Gaming, one of the newest IGLs in the country, yet clearly already proven as one of the best. So with no further ado, let's hear from Antidote and let's see what he's got to say. Hey Auntie, how are you? Hi C, I'm good. How are you? I'm great, Auntie. Thanks for asking. So let's get straight to the questions which we're here for. Enigma has really turned the tide from VCC 1 to VCC 2 now. So what was the reason behind this? How has Enigma done this? Your hard work. Like we have been putting lots of hours in the game. The performance are only the outcome of the practice and the hard work you put behind the scenes. So I think that's the key. Talking about hard work, recently you're one of the first teams to get a coach into your lineup, YB's addition. How has that influenced your team? How has his leadership affected the results you've got going on?
when he retired from Counter Strike, and immediately I asked him like, will you join Valorant and join my team as a coach? Back then nobody believed because he's never played a Valorant ranked or never seen a Valorant pro match. But I believed in him because I know that the guy, like, whatever he brings in the table is insane. Like his work ethics, that is the thing I wanted in my team, and I'm glad that he is a part of Enigma. But talking about something new coming into the team, Excali has been a firepower addition, like instantly making his mark. So what was the thought process behind getting Excali on board? In my mind, I always wanted a sixth guy, a six-man roster squad. So you need those fresh legs sometimes because players are getting fatigued, players are getting tired. So you need those fresh legs, to join and play a couple of matches for you, and that's good. And also, if you have a sixth guy, or you have a six-man roster, all the 5 players are, they know that if I don't perform, somebody can switch me. Previously in India, people wish to play double initiator. So why not play double duelist and play on our strengths? So yeah, that's the thought process behind making Excali the double duelist thing, and making the composition like that. I think Rofu's impact, we saw it in VCC1, we're seeing it again in Q1 and then Grand Finals playoffs. Do you think he's starting to get the attention he deserves, or do you think he's still underrated? I think whatever attention he's getting, he deserves it. He's a star player, plus he's playing for the team. So that is the very good thing about him. I believe it's very easy to work with, and he has done an amazing job till now, and I hope he'll keep doing it. And he's young, so yeah. Do you think Velocity is currently your biggest threat to the trophy overall? I think all the 3 teams are very buffed, and I think we need to look out for everyone, not only Team Velocity. But on papers, if you see, and on if you see the current performance, I think yes, Velocity is the biggest threat right now. A note from you to all of these other 3 teams you're going to be facing later this weekend. Either we will get surprised, or either you guys will get surprised. So yeah, something new will come, definitely. Thank you, Auntie, for making the time and coming in here talking to us. It was a pleasure talking to you. Thank you so much for having me, CA, and looking forward to the grand finals now, and looking forward to hear your casting as well. है मेरी जिम्मेदारी बनूं काबिल करूं कैरी कभी कभी मारूं सर पे किसी के वन टैप है मेरी जिम्मेदारी बनूं काबिल करूं कैरी हूं मैं आयरन लेकिन दिल से बंदे रेडिएंट प्लस सर पे ठाठा गन जाती सर पे काटा टट नो ब्रेक्स जब मैं क्लच लाता मिले है वावा निशाना चाहे चाहे चुक अब जाना खुद से आगे फिर से आके बैठे इन द क्यू इना बांधा या सख्त घड़ी देखी आ चुका था मेरे जीतने का वक्त ये खाते जेट लैग जब मारी ये जेट टैग ब्रीच की अल्ट मैं ना लीव एम ऑल स्टन बट जब मैं गिरूं ये पूछे कि मुझसे नहीं हो रहा क्या मैं करूं ट्राई हार्ड ये बोले नहीं हो रहा क्या मैं गया पीस मोड ये बोले नहीं हो रहा क्या वैसा कुछ भी नहीं जो मुझसे नहीं हो रहा या है मेरी जिम्मेदारी बनूं काबिल करूं कैरी कभी कभी मारूं सर पे किसी के वन टैप है मेरी जिम्मेदारी बनूं काबिल करूं कैरी हूं मैं आयरन लेकिन दिल से बंदे रेडिएंट प्लस आने में लगा था वक्त पर आया मैं जब से बुरा नहीं नाम कोई आया मेरे लिए तक जो करी है शक कभी दे दांत पे हूँ तेज में पहले से बहुत मेरा एम बहुत सा है मेरा एम लॉक के डॉट्स है मेरा गेम मोड ऑन बहुत फायर विन टॉप 5 एंड गॉड्स आई फिर वापस लौट आया कंसिस्टेंट और हौसला है टॉप फ्रैग पे टॉप फ्रैग मेरा क्रॉस देर सर खोलता है ये फ्लैट प्लेयर्स में बोलता है मेरे सर पे घुमा रहा है जो मेरे सर चढ़ के बोलता है जब मैं गिरूं ये पूछे कि मुझसे नहीं हो रहा क्या मैं करूं ट्राई हार्ड ये बोले नहीं हो रहा क्या मैं गया पीस मोड ये बोले नहीं हो रहा क्या वैसा कुछ भी नहीं जो मुझसे नहीं हो रहा क्या है मेरी जिम्मेदारी बनूं काबिल करूं कैरी कभी कभी मारूं सर पे किसी के वन टैप है मेरी जिम्मेदारी बनूं काबिल करूं कैरी हूं मैं आयरन लेकिन दिल से बंदे रेडिएंट ब्लैक ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझसे नहीं हो रहा है
நான் சிஓசி விளையாடிட்டு இருக்கிறேன். நான் எங்கேயா வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். Oh man, after the first match, of course, we also need to take a little bit of chill pill. So I was also having a cup of coffee. But moving forward though, CA, man, second matchup of the day, second BO3 series of the day, moving down in the low elimination brackets. This is where the knockout punches are going to be thrown. And what do you think? So which is going to be the team that's going to be knocked out today? I want a prediction. It's so hard to give one. I'll give you one right as soon as I see the veto. But I will say now itself what I'm expecting, because in my mind, if it is going to be the standard maps of Bind and Haven picked up once again, then I don't think it is going to be GE picking up the win, because Haven itself, if you look back, I think that was just Enigma trying out a new composition. As soon as they go back to their old style of Silver Sky, they'll be much, much better. And similarly for Bind, I feel like they were just surprised with the aggressive nature with which Global Esports played. But if it ends up being something like Icebox being played, something like Split being played, then I think once again GE will have the surprise factor and be able to take them down. Now, even Bind Haven, I'm not saying Enigma will get the win. I still think this is the defending champions setting us up for the Val Clasico in the grand finals. It's just a matter of how close it's going to be. Exactly. How close is it going to be? This is what we'll be able to find out soon enough, because the match is pretty much lined up and ready. We should be able to get in the map veto soon too. We should be able to find out what the veto is going to be looking like. I'm pretty sure Sia already knows what the veto is. I just haven't really checked it yet. But moving forward though, okay, we both haven't really checked it, so there's going to be as much as an astonishing factor for us too, and you guys too at the same time. So both will be able to find out soon. But CA, I personally think so my predictions are going to be the same as yesterday. I went with 2-0 GE, and I honestly feel like this should be the case today as well. Let's take a look at the brackets to find out where we are currently. As I mentioned, we are currently in the lower brackets finals, which is the elimination brackets, and one of these teams is going to move one forward, and the other team's going to be knocked out the VCC. Yeah, exactly. VCC Live and APAC playoff spot on the line. Man, my voice box is close to giving up. My English is almost done too. But that's okay. We will rally back. I will get the Shell LaBeouf buff, you know. Just do it. Yeah. All right. Well, CA is getting pumped up. It kind of reminds me of an emo in some other game. Yeah, that is Shell LaBeouf. Okay. What game is that from? No, I mean, so the original version of that emo came from Shia LaBeouf. It's like the Just Do It emo. Yo. The Just Do It meme. Okay, I get it. All right, yeah, we got this. Trust me, ladies and gentlemen. This is why I had the coffee too, so to get my energy level backed up, because what we saw in the first Val's Clasico was completely staying true to our expectations, but it's Global Esports picking up the map of Split, and then Enigma picking up Haven. I mean, Global Esports picked up Haven against the VLT, and they lost. It seems like Enigma Gaming now, they're trying to abuse the fact on the map of Haven. I don't like this veto for EG at all, man. Split clearly Global Esports. Not only for them is it a strong map, but they're noticing that Neon debuff that Enigma have, basically. Now, what I'm curious about is whether the Neon comes back, because I might be making certain sounds if it does. But at the same time, I kind of hope it doesn't, because Cali did not look very comfortable. The team did not look very comfortable around that Neon. And when your life is on the line, when an APAC playoff spot is on the line, well, we had this discussion in the first match as well. Global Esports pulled off a brand new comp, executed it almost perfectly, and were able to pull off a demolishing victory. So it's not that it's not possible, it's just that they haven't done it once. It's just a matter of have they done the necessary preparation to do it again or not. Okay, so from that, we know they always, I mean, at least for now in the grand finals, they've been pulling out some MasterCards. So do you think there's going to be another anonymous composition that's waiting in the map of Split, or do you think so they're just going to stick to basics? From GE? Yeah. No. That composition they have right now is the strongest composition for them personally. But it's all for this, man. Personally having, you know, I think, I'm just noticing actually, the base of that trophy is just like the base of Haven Defender side spawn where the meteorite lands. So really cool. It's like the Radianite building up and turning into this gold trophy. Oh, dude, now I understand. And it's kind of like, you see the little bit of black hands right there just holding the trophy? Oh, are those hands? It kind of looks like hands, right? They look like hands, but I don't think they're hands. It's just like the conversion of, I feel like, Radianite into gold.
basically. It looks like Radiant crashed against Chocolate, and that's what came out. But moving forward, ladies and gentlemen, let's take a look at the Asian pick rate on the map of Split. So Astra is definitely going to be picked. Raze is definitely going to be picked. I don't know about Jet, though. Maybe SK Rossi will be shift on over to the comfort role. What do you think? Yeah, most definitely. I think the comfort role is what we're expecting from SK Rossi, the Jet Breed Sky composition for the side of GE. But man, I just want to say, VCC1, we saw the grand finals. We were all very happy for GE and all very sad for VLT. And we really wanted 2 slots so we could see both of our amazing teams make it. VCC2 now, we see VLT having made it. But now we're going to be in a situation where we're all happy for one team and sad for another team. And now I'm hoping we get 3 slots the next time. Because Enigma and GE both deserve a slot into that international playoff spot, but only one can have it. Only one can have it, ladies and gentlemen. We talked about these are the elimination brackets too, so only one team's going to be moving forward and securing their slot in the APAC Challengers playoffs for the VCT. And now CA, that's quite a huge thing in itself, but moving forward now, I feel like Global Esports, they've gotten enough amount of time to calm themselves down. Maybe they've also gotten the energy drinks in themselves, so they will also have a little bit of more energy to try and take down a team like Enigma Gaming. Because Enigma Gaming, they have been chilling. They have watched how Global Esports played on the map of Haven, and I feel like they're trying to exploit the same fact. But I feel like VLT is a complete different thing, man. You cannot really try to play the way VLT plays. Yeah. VLT thrives on control, and Enigma Gaming, you guys don't really thrive on control like that. No, the thing is, like, I think Enigma Gaming does thrive on control, but the key difference is that VLT Leading knows na when yaru to endha switch group on. poradhu? They know when to pick up the pace. They know when to Enna start solradhu? really exactly, using that control. Nariya nalla top la irukravanga vandu easy-ana group povanga They're a team that basically. likes playing very slow. I feel like Enigma is effectively the upgraded version of God Particles, because God Particles is the slowest team we have in the Indian subcontinent. Enigma do that slow play style, but much, much better, and in a way where they use the information they have very, very well. Which is why going into the map of Split, I'm not sure of the Neon anymore. Personally, I think it suits their playstyle a lot if they have the right combos, but that if was a big no-no yesterday. They had no combos. I went back, what's the word? Excali used the slide a grand total of like maybe 1 or 2 times. Less than 5 is what I can guarantee you. Neon slide being used less than 5 times, that's a question mark. Confusion. Yeah. Confusion. We didn't really see, I mean, it's like we didn't really see Neon being used to her fullest potential, right? And we know Neon has got a lot to deliver. I'm not going to lie, CA. Last night I was playing Valorant, and I unlocked Neon for the first time, and I was playing her. And in my first game, I actually got like 20 kills, 21 kills, and I was top fragging. So Neon is insane. I don't know. Neon is absolutely good. I was playing go. Operator with her, Oh, and I was yeah. able to... Okay. I'm sorry, I saw the Neon. What was that, CA? What was that? This Yo, is that's a it. sus Oh, yeah. moment. Tirmo Neon-a? That's a sus. Inga irukku Neon. Okay, Excali again on Neon. So hopefully this time they have some combos prepared, because I honestly feel like my all stakes here are going to be with Global Esports. My all eyes are going to be on Global Esports, because Enigma Gaming, if they play like yesterday, they don't stand a chance. They might just GG go next. Okay, Necro. Savage Necro right here. I mean, you know, I'm speaking the truth too, though. Yeah, that's what I was going to say, I think. But to be fair, you do have a point, Yeah. at least mathematically, because at this point, boy, oh boy, for Enigma Gaming, Neon is going to be a big, big test. I feel like they need to prove that they've improved. They've found a way to make her work, because I'm excited. You heard it from the sound I made myself. I just want to see as much of the Neon as possible, but I think at this point for Enigma Gaming, it's not just about the Neon anymore. It's about how they make her fit into this composition, as well as for Excali. Now, Excali, he's a man who thrives on confidence. When he's confident, it feels like he slaps everybody around. Even SK Rossi might be concerned about taking a peek against him. But when Excali is not confident, everything about his game goes down in the gutters. Yeah. That's when you actually know he used to be an Excali. You get it? You get it? God. Moving forward, though, ladies and gentlemen, Global Esports, I mean, it looks like they are quite tired. Look at the face of Skills. He's like, just end this game already. I just want to go to bed. Lightning Fast, too. He doesn't really have the energy that pumped up. But I just feel like that's just classic Global Esports for you. On the other hand, young faces, talented players on the hands of Enigma Gaming. Rafiel, too. His beard shining, man. I love it.
I personally love RVK. Just game face, the light shining Man, bright. he's literally flashed, bro. That's how I used to be when I played League of Legends professionally. Like, I used to sit extremely close to the monitor. I loved a dark background, light to get the brightness up high, nice, and so I could see every God, single pixel. That hurt my eyes. Oh my God, no. Yeah, it did hurt my eyes too, which is why I stopped doing it. But that's how you still don't have glasses, and I'm jealous. it's a strong, healthy diet, Necro. That's what caused That's it. kind of cap. Not That's even literally- kidding. At this point, I don't even believe in something like diet can help you with vision. I've tried, trust me, I've tried every single trick to try. No, I'm and not saying get you my should numbers go down. on a diet, but you should eat healthy food. Like, I eat a lot of greens, I eat a lot of vegetables, a lot of carrots, you know? So healthy fruits A lot and of vegetables. No, it's Sparkard. I did eat a parrot. I've talked about carrot. But right here, let's take a look at how effective this Neon is able to be. He's got the Ghost, the high gear, as well as the Relay Bolt in his hand. For everyone who has no idea what I'm talking about, that's a pedal to stun the in the metal. slide. Yeah, that's a pedal to the metal. Rossi able to drift back away to safety. Nah, bro, Excalibur இன்னைக்கு is able to actually find the opening, so Neon, he's able to make the Neon play stat worth it. Slide comes through. Easy entry on the Already start elbow. There we ஆரம்பிச்சிட்டாப்லே. go, CA. That's the first slide of the game. I'm going to try to count it as many as times it's being caught by the observers. No, you Excalibur can now see is it on the just- map as well. It's pretty obvious. I'll count Yeah, I pictures guess. though. I'll give you the count when it happens. At least as long as I can, because I feel like this map will get too intense at a point and we'll forget that we were even counting in the first place. But right now, 3v3 on the retake. They cannot give these duels. Exactly. They Isolated cannot. duels will be the downfall of Enigma Gaming. Hellring Close just left. found one, but Ralphio with a trade makes it a 2v2 again. Oh It's no, Hellraiser that's it. with the 3 Yeah, அடிச்சுட்டானுங்க. Excalibur again was a little too over aggressive in that peak on the elbow side. He should have just hold his ground and try to play off it with raw fuel, but no, that was not the case. Instead, raw fuel was just playing really safe. Excalibur playing really aggressive, and that's going to cost him the first round. Enigma Gaming. This is where the demise is knocking their door. Judge pulled out. Oh no, his take is getting his hands dirty, and we know what happens when Global Esports pulls out a judge. when lightning fast pulls out the judge, you mean? Yeah. Necro with the evil laughter. The judge coming through. And at this point, what is key is making sure this Neon is able to find some value offer utility. But no utility bot in this round. Of course, it is an eco for the side of Enigma Gaming, and the judge gets executed in the face by Ralphio. He's the jury of how that judge works. Indeed is the jury. That's the Hawks out too. Oh, 2 kills to follow it up. Skilled. Okay. I mean, as expected, they're supposed to win this round. Oh, a little bit of fall damage, but it's okay. That's not going to add on to his death points, trust me. Nice heals coming through too. That's going to be both those players healed up to max. Rexy posted up. It's a 3-on-4. The advantage is equally there. Excalibur the judge. But in that range, you cannot really make a lot of things happen. Pulls out the Sheriff, or actually switches up to the Sheriff. But it's not going to matter. Yep, there we go. Final man alive. It's going to be 1-on-4. A huge difference to make. Rexy with all the emotions online in this round. Normally, Rexy's got the sexy aim, but against the Phantom, Judge, oh my god, he gets the judge. and an aftershock coming out. Yeah. They make sure to keep their distance, you know. Lightning Fast probably warning them. Exactly. But that judge is being safe though. It's carried over. So you know, CA in the B main, honestly feel like if I have like a feeling, I take a judge and I sit behind that metal box. Right there. So what I do is I ask my Astro to smoke it, and then I instantly sit behind that metal box in the B main. Maybe we get to see that from Lightning Fast this time around, because they've retrieved his judge. And now he's going to have the ability to move it and make it happen. Or now though. It's all about what review Enigma have done, what combos they prepared. So far haven't seen much, but the fast lane, the wall now available. Excalibur just goes for a dry peek and shuts him down. Fair enough, Excalibur, he's got the confidence. But now setting up the stuns for his team as they look to execute onto site. Yeah, he's got the confidence indeed, the side control too, with the confidence to add it up. The wall's out to make sure RVK is going to be crossing over without any troubles. And now they're just going to try to play off of post plants. Look at the
rest of the players from Enigma, they're taking their sweet little time to try and make the take happen on the site, but it's okay. It's just Excali lining up bodies with a nice 2K. Kappa trying his best to try and equalize the man numbers. 3 on 4. This is certainly doable. That's going to be skills fighting a man. Now in the close range, Spectre can be detrimental, but it's Kappa making the Papa moments on the site with 2 players that are trying to play it off to each other. Antidote. He has 1 star. He's going to gravity well and deny the plant. There we go. Oh, he didn't place he it properly. misses it. Oh, he did not place it properly. He placed it on the diffuse. So small highlight to all the wannabe Astra mains out there. Well, I'm saying that because the Astra mains already know this. You know, I'm an Astra main myself. I know this, so I'm assuming all the Astra mains know this. But when you're using your gravity well to deny a diffuse or a plant, for that matter, it has to be away from the plant. The point being that it has to pull the person away from the diffuse to a significant Away from that reach. radius right there. Yeah, You see away the from spike that radius. radius. So Good that பண்ணி then they're வச்சிருந்தேனா not okay able to bad diffuse and they end up getting pulled into the center of the gravity ஐயோ well. If you put it in the டைம் எல்லாம் middle வேஸ்ட் பண்றாங்களே or இந்த even clan close to where the diffuse is, then suddenly they're just going to stand right there and they're going to keep diffusing. I mean, sit right there and keep diffusing, I guess. Yeah, Kneel but I right mean, there. honestly, it's just Kappa going to Papa mode. No, but again, It's man, insane. like Excali in that situation, he can use the fast lane, reposition himself, he can wall up and move into a different position, but he doesn't. This is why we were feeling sus about the Neon pick. Like, don't get me wrong, I loved it, but talking about no. GE, they're picking up just free peaks on Enigma Gaming, and it's really weird when they've got a Neon. The whole point of this Neon is to deny those easy peaks. And Excali, yeah, I mean, even though he's not doing that bad, I still feel like Neon's kit isn't used to perfection. Yeah. When it comes to the team play. It's more kind of like Excali trying to play it off a solo Neon duelist. Exactly. Which is okay. But I don't blame Cali. I think it's just a factor of the team maybe not being comfortable, the team not preparing enough. Yeah. It's clearly being seen, right? And they're trying to rely off of Cali's solo fragging capabilities, which is nothing wrong. He is capable of doing so, but this is a team game. You can never try and rely off of that. Antidote, again, a drive peak flows through. Held Ranger punishes him, even though the man's low. Expected here. There we go. Lining fast. With a great read on to Cali. And it's also because of the simple fact that this is what we were talking about, even though Enigma love getting control of areas which Neon is really good at. What they're not necessarily good at, Enigma Gaming, is picking up the pace with that Neon and when they have that control. So you've got to get Neon into advanced positions. They've got to put themselves into an area where the Neon can then start lurking, because go back to the double duelist meta, right? Remember when Phoenix used to be played on Haven? It was never the case that everyone just W's onto site with the double duelist. No. Usually on defaults, you help the Phoenix get into an advanced position and then you leave him there as a duelist to solo lurk around, be an active lurker, find duels and attract attention to himself. If he wins the duels, you can rotate onto him. If he doesn't, then you can just use that attention to fake and go to another site. But at this point, Cali is not able to do that because the team is not setting him up. And we're talking a lot about Neon, in my opinion, because this entire composition revolves around him. Similarly, if Cali was playing the race, I feel like he'd have a lot more impact for his team. 4-0 is the score line. And trying to find impact this late. I mean, Cali definitely wants to make some solo impact happen. But again, not gonna lie, sometimes those stun can be hard to place, man. வார் அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்காருல வருவாருல But yeah, the Seeker's got யாரு Is it bugged out? Hata. விஜய்க்கு இன்ட்ரஸ்ட் The Seeker's kind of bugged out there, but it's okay. இல்ல இல்ல இங்க வெறுப்பேத்துறானுங்க அட்டாக் பண்ண First மாட்டாங்க man's known, Rafiel instantly cloud burst onto there. Abax போலாம் Abax. Rafiel, oh, iffy aim, but it's okay. He wins that duel at the Uninstall end of the day. பண்ணிட்டேன் 30 HP in the hand. Serious ஆவா Kappa here, making sure not another man is Serious ஆவா அட பாவி Rexy's holding an off angle. Is he going to be expected? நான் நல்லா வரலாம்னு Summer ஸ்டிஃபன் down ஸ்கிப் line, செய்துட்டு timing might இருக்கேன் just not work in his favor. There we go. Expects the man in the close. Cuts his இதே head off. வார்த்தை Another man right there. Oh, a great fleet onto Serious ஆவா யா Enigma Gaming. They're just losing these duels. And they're being cost step for that. Viper's pit out. Lightning fast instantly spamming right next to the iron box. But still no connections found. 30 HP in the hands of Held Ranger. And Held Ranger life's going to be mattering a lot too. RBK holding off the off angle, waiting for them to just try and sneak through the edge of that Viper's pit. They do exactly that. He reads them like a book and shuts them down, lining them up, making sure that a round picked up for the side of Enigma Gaming. RVK almost single-handedly carried
Enigma yesterday against Exploit Necro. Seems like he's on track to maybe do it again. Very hard against GE, I'll say. Just maybe. If I'm not wrong, even in GE and VLT match, it was 4 rounds back-to-back from VLT, and then Global Esports won a round. And now it seems like the history is repeating itself. Global Esports are getting a taste of their own medicine. There we go. Neon is pissed. Is she going to be able to deliver, though? That's what I want to know. Stun's out. The finger gun's out, too. Overdrive for all the nerds like me is what we call it, but it's running out of charge as the Neon not able to find any frags. Now instead, GE retake that area, trying to get back. When's the Rolling Thunder set up? But Rafuel was not stunned, and neither was Anti. Shuts down one and is able to get a key space now. Exactly, look at Cali. He's just lurking on the edge of vents. Here's the rope being pulled up, so I think he's gonna assume that the Vents player is gone. They're not gonna expect Lightning Fast to come through on the lurk. That rope sound made by Hellranger is key. Lightning Fast should be able to pick up. There we go. SK Rossi just booms onto one. Excali, though, is trying to get their trade onto Kappa, and that's a big trade, too. Got a weapon, They have the lockdown available. Lightning Fast now is just waiting for them to flood on the A side. There we go. Turret gets the contact. Lightning Fast playing to perfection on the contact play. But I just feel like that's a little bit of desperation lockdown right there. No value being done from that lockdown. Lightning Fast should have tried to play things a little bit more safer and a little bit more calculated. Was just trapped in that corner, trapped in the cell. It's could have tried to play at least, yeah. It's almost a lockdown that he's expecting them to leave him be and respect him, but they don't. Instead, Rossi slaps him in the face, and Hellranger with another breaking his mirror, leaving RVK in a 1v2. Now this man, he pulled out a 4K yesterday on just a pistol. This time with a Vandal reveals his position on the elbow, and Hellranger with that information, that gun barrel, as you said, being spotted now, shuts him down. He didn't take a single damage. He didn't take a single bit of damage. Hellranger. He has full armor, CA. That's going to be saving so much economy. Yeah. Again, that lockdown, I 100% agree with. A bit of a panic one. Like, imagine at least he'd come back into A main and tried to hold A main, then they could have used the lockdown for the retake instead. Or maybe just saved it for the next round. But if he really wanted to use it that round, I feel like he really should push back into A main, use the lockdown there, and then just hold the attacker side spawn entry into A main. But instead, he panics, he uses it right there, hopes to find a fight. It's almost like he's trying to bait them into a fight, right? Because as soon as they see the lockdown, they're gonna want to push him. But that's relying too much on individual duels, individual prowess for that big a utility. Because of that simple factor. And almost lost that round, but they did end up pulling it back. And now EG on the eco, they're trying to push forward. Necro, they've got 2 key weapons. They're trying to get a thrifty, but not like that, Rafuel. You hit some cracked up shots and then you miss like that. That's going to be costing your team a lot, because now it's a 2-on-3, man advantage in their favor. Antidote with the operator. He's trying to give us some glimpse. Trying to give us some glimmers of what used to happen in the history. Oh, skilled. Being caught off guard on the ropes. But it's okay. RBK is going to be able to sneak away with a plant. It's a 2-on-2 situation. Global Esports, this is certainly doable. No ultimates available. Neither Rolling Thunder. Now you can clearly see the paranoia setting in for both these teams. That's a nice flick. Antidote. This is not something he's done for the first time. Yeah. Oh my god, what a shot. How is he so cracked? He's the Sheriff King, baby. RVK. But talking about Antidote for a second though, clearly you could see, as you said, not a stranger to this operator, flicks perfectly. And a fun fact, he's actually got a sniper on his right arm, tattooed, to signify his journey as the primary operator player across multiple FPS titles. Yeah, so I know. Unfortunately, now he's not an operator anymore. Pretty shifted down to a controller role. This maybe there'll be an op. Maybe there'll be a controller in the future who can also op. Poison orb emitting. That'll be cool, I guess. Poison's off. Yeah. Look at RBK. Ooh. Five and 5, ladies and gentlemen, or 5-2, my bad. I've got your 5 and 5 players alive.
Seekers out too. And there we go, the Seekers flow through, and now the position's gonna give away. And now they know one man's isolated on the site. Rawfuel is pedal to the metal, but this time he's being shut down. You cannot challenge solo duels like that, but it's okay. Excali gets the trade, but the trade's not enough. Oh, a lot of whiffs. Rossi able to retaliate back in style, and in time, as I would like to call it. Final man alive, Rossi's on a tear. He's looking unstoppable. Final Seeker's gonna give his position away. RBK position known, but this man's cracked up. You can't just challenge him like that. Shorty's out for Kappa. What is he trying to do here? He's trying to make some demonic plays happen. No charges left. 30 seconds left. RVK again. He seems to be left in these positions way too much. He's running out of time. He's been hit by the op, and the shorty most likely to finish him off. But a little too with late. A swing. 8 HP. Takes down Kappa, but as you said, Kappa made a dent. And now with just 8 HP, it's almost impossible. A thrifty for Enigma, now a thrifty for GE. All of the momentum that they had just gone, disappeared. Down A. Momentum gone, and it seems like Enigma Gaming will be gone too from the VCC. If they just keep playing like this. 6-2, it's the scoreline. Enigma Gaming will need to start stepping things up because Global Esports, once they get this momentum, it's going to be hard to put a stop. Technical break though. Seems like someone's having a couple of issues. Last time it was skills, but this time it's the IGL himself, ladies and gentlemen. Maybe this is another bladder break. Yeah, Hellranger went to the toilet, so yeah. I missed that. I was trying to take a look at what ultimates we had available. That's probably where I missed it. But talking about those ultimates, Enigma Gaming have got RVK's Viper's Pit back online. I just want to see them using that fast lane to get entry onto site. We've seen him using the fast lane today, but it's more for himself, you know. Again, I want to reiterate the fact that Neon is not like Jet and Raze. She's not a duelist that can easily make plays on her own. Like, she is a duelist that is able to continuously find a lot of space when she's paired up with her teammates. 6-2 அதுக்குள்ள வந்துருச்சா? Simple example would be you set up the fast lane from A main all the way. Enigma IGL antidote. That way you get a crossing smoke. Instead of a crossing smoke, you have the fast lane to get you. COC ல you can இது பண்ணிட்டு இருந்தயா? bend flash around that wall and then use it to peak ramps at the same time with the slide. If you time that perfectly, even if they dodge the flash, the Neon just comes in your face and shuts you down. That's the kind of aggressive plays the Neon is good at. Again, nothing to take away from Cali. I feel like he's trying to do the best with what he's got. But the Neon Battle இருக்கியா? மேட்ச் பாக்குறீங்களானே? இருக்காரு மேட்ச் பாக்குறாரு. Match எல்லாம் பாக்குறேன். Now you need to understand, they have breach. Global Esports have breach for stuns, but Enigma Gaming, they only have a Neon. And they can try and fill the shoes for sure, but there should be no room for error. And for now, considering how new Neon is, there will be a lot of room for error. Yeah, exactly. This technical break. Yeah. Because if he's just trying to create space for himself and then help his team get into those positions, I think he would be much better on the Raze. He'd have the boom bot to try and navigate certain rounds. He'd have more aggressive utility in the nades to try and create more damage and be more impactful for his team. It just feels like Cali is limited in his options when he's playing the Neon alone. All I can say, man, may the best team win. 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 Wee. Yeah, may the best team win. That's the sound Hellranger heard just now. When he was emptying his bladder? I didn't say that. You did, Necro. Yeah. He's like, wee. Okay, I'm gonna stop thinking about Ranger emptying his bladder because the tech break is on, and soon the pause. Never mind. Oh, now it's Enigma. They're like, all right, dude. All right, we might. For so long we've been waiting. Okay, now it's gone. Okay. All right, the timer's unpaused. 3, 2, 1, and the round's gonna be proceeded now. Kappa's ready with the stun. Now, again, a lot of criticism from my side.
not even criticism, I'd say a lot of plausible explanations of what the Neon could do, a lot of theory crafting, you know, but this Neon could easily get out of hand on the hands of Cali, even if he's just making individual plays. As long as he's able to make sure that he pushes on forward. But right now, instead, George sliding on through. Kappa with the tracking shuts him down. Executes that Neon. Spike down A. That's all she wrote. Yeah, she slid into her own death. Now Rafuel and Antidote. These two star players left all by themselves. Turret gives his position away. Now Rafuel will need to try and navigate through. Antidote kind of separated out with the matte black Vandal. 3 stars available for him. 21 bullets in the magazine. Kappa just holding a close angle. Knows he has to spike control as well. If Rossi misses out on the shot, well, that's not going to happen. The chances of that are pretty low. So Kappa, his work's cut off now. It's all down to Rafuel. I'm pretty sure he's probably going to go for either some exit frags or just a proper save. And that's what he's going for. Fan sound கேக்குதாயா? ஒரே கஷ்டமப்பா. Blossoming economy, they can afford even 2-3 members lost. மேட்ச பாருங்க, நான் கம்மியாவே பேசுறேன். மியூட் பண்ணிக்கிறேன். Quite devastating because even look at the shields, right? He's got 42, which means he's unlikely to upgrade into the full shield next round. He's probably just going to carry over with that 42 shield and give maybe his teammate a weapon or two. But they don't hunt him. She's just playing it slow. But again, imagine the same push that Cali did, but with the wall setup, the neon wall setup. Exactly. 30 seconds left. Could have changed the entire outcome too. Yeah. And if he just dashes away, that was an easy scroll through on either half or on the other side. But it's just Global Esports realizing the fact that how OP the judge can be on the defending side. And they do realize these stunts are not being used to perfection again. But again, man, like I think something that is under OBS push to attack பண்ணிரவா? She first came out, everyone was hyped about her stunts. Like, we saw her stunts. அதுதான் ஒரு வாட்டி Everyone underestimates on the neon. இல்ல அது புரியுது. அட்மினா ரன் பண்ணனும் அத பண்ணு இத பண்ணு. Just setting up that wall. Idea. No player is going to try to OBS push to attack எப்படி பண்றது? ton of damage. You can easily நீங்க இந்த key bindingல போய் பண்ண settings. enable push to attack னு இருக்கு. Does it do again? Let me check the exact numbers, but if someone stands in it for its entire duration, they almost die. So it does a ton of damage. But hold on, let me check its exact numbers. I mean, if they just cross through for a second, then it's not going to do that much amount of damage, right? Maybe like a Phoenix wall, I guess? Yeah. Hold on. Yes, Phoenix wall 30 damage per second. Oh, okay, so that's a lot of damage. Okay, It's so a when you lot of walk, you're damage. pretty much going to be taking out 30 damage So if you for- walk through the wall. Like, if you walk through the wall, like, at max, at least you're gonna walk through for half a second and then walk back, right? So at least 15 to 20 damage, which is a decent bit. Like, and if you walk for a full second, then 3 body shots you die, because 30 damage taken already. So I feel like a lot of players end up underestimating the amount of damage Shaw does, but what we're underestimating right now, and what G underestimated in the last round, was the impact of this Vandal save for Rafuel. The hero Vandal coming online, he's found a huge 3k and a thrifty for Enigma. G, you should have gone hunting. You couldn't leave Rafuel with விடுங்க அப்புறம் மாத்திக்கலாம். Yeah. The saved Vandal pretty much being the saved round for Enigma Gaming right there. Rafuel just saving their journey over here in the VCC in this round. Rafuel pretty much stepping up when his team needs him the most. RBK and Rafuel, these two players, even if the rest of the players aren't really able to wake up, these two players will always deliver on the mark. On the other hand, Global Esports, I feel like the kills are equally distributed. So many thrifties already in one half, both very, very well for this elimination matchup, Necro. Global Esports versus Enigma Gaming for one last slot, but anti, you can't be entry fragging as the Astra gets shut down by Rossi, but right now, Cali, with a long, fast lane, is able to get himself into sight and creates a lot of space for his team. Hellranger with a little bit of whiff, Rafuel shuts him down, and despite Rossi's heroics, despite Anti's errors, it's actually Enigma Gaming in control. Oh, lockdown's invested. Excali would want to shut it down. Now this is what I'm talking about. These are the great stunts. And this is where you utilize the stun to perfection, but you still get shut down like that. But as long as they get rid of the lockdown, that's all really does matter.
Oh, lightning fast. You should not give this man a chance. And there we go. Rawfield's on fire. He's on some raw fuel. Give it up for this man. Sheesh. Rawfield is cracked, bro. But Cali, finally, I love this from Cali. Just presses the W key, sets up the fast lane. Look at how much value it creates throughout. It's almost like a Viper wall, effectively, and then uses the bounces on the stuns. In those small angles, with those bounces, there's literally nowhere Lightning Fast could sit. Now, it's a different story. The Lightning Fast is just cracked and still manages to kill Cali while he's stunned. But at least Cali tried. Yeah, it's just that Cali, honestly, the Neon and Cali combination gives a little bit of unluck to Cali at this point. No, but I really liked the way he played in that round. It reminded me of the OG Cali, extremely aggressive, you know. That's what I want to see from him once again in this round, because they've got two huge ultimates. All they really need to do is rely on Cali to get them into sight, and then RVK will clutch out the round with his Viper Spit. That's true. Oh, but no. Look at the setup from Global Esports. A 3-stack on the B side. Kappa holding down with the breach on Heaven, while Skills plays solo on A because they have the Rolling Thunder to retake. Oh, now also getting the Vents control. Enigma Gaming trying to be really proactive in this round. Rawfield's presence known. Excali's presence known too from the wall now. Nothing much can be seen. Poison's off. I have the spike. Retrieving the spike 2 in the hands of RVK. 7-4 is the scoreline. Global Esports want to make it 8-4. And Enigma Gaming, the pressure is going to build up because Kappa with this judge right here, he has to be the playmaker. He has to be the difference maker. So Rawfield, if he takes down a man like Kappa, then there can be a difference maker without a doubt. But all he steps கேக்குதா push to talk போட்டுட்டேன் right time for Enigma Gaming though. But still they're not really able to make anything happen. Skills able to pull through another kill. Rexy shut down. இல்ல இது சவுண்ட் கேக்குது fan sound. On the map, it's all about RVK. He's going to be the entry flagger, create the space. Despite the rolling thunder, he's going to be able to get the plant, and now Kappa with the judge trying to find an execution. நாலு 5 ரவுண்ட் எடுத்துருவானுங்க போலே. That 1-for-1 1v1 for EG. But Skills with a huge shot. நீங்க எதுக்கு இங்க இருக்கீங்க மேட்ச் பார்க்கலாம் கீழ போங்க. We won now. He can just set up the Cosmic Divide and go for the Ninja Diffuse. சுதா RVK சுத்தலியே. backed up all the way. I think he's relying on his snake bites to pull off this round. But Skills has no idea. Set up the Cosmic that's great. Divide. Well divided. Just needs to go for the Ninja Diffuse. Lol. You need to wait for the Cosmic Divide to go through. Especially, you know, there was no one really available on the site. Hey, இன்னைக்கு நீ ஏன் ஆடுறானா? திருந்த மாட்டேன். இன்னைக்கு நீ ஏன் ஆடுறானா? அந்த ஆளு ஒரு 2-3 வாரமா நீ தான் ஆடிட்டு இருந்திருப்பாப்ல. If he'd gone for the diffuse, I hope we get a replay of it. So duelist தான் கண்டிப்பா ஆட வைப்பானுங்க நினைக்கிறேன். ஆனா ரேஸ் எடுக்கலாம். ரேஸ் பெட்டர் நினைக்கிறேன் நியான் ஆட. There was no way for RVK to push through the Cosmic Divide. நியான் டம்மி தான் என்ன கேட்டா. ஒண்ணுமே இல்ல அதுல. Or walk into சும்மா ஜாலியா விளையாடலாம். க்ளோஸ்ட் கார்னர்ஸ் நிறைய இருக்குல்ல, ஸ்டன் போர்ட்லாம் வெச்சிருப்பாங்க நினைக்கிறேன். ஸ்டன் போர்ட்லாம் அதுக்கு ரேஸ் அதை விட பெட்டர் தானே. ஒரு கிரனேட் போட்டா அவன் அந்த இடத்துல இருக்கவே கூடாது. நவுந்து போணும். ஆனா இதுல 2 ஸ்டன் போடலாம். Cosmic Divide doesn't work out. அந்த சறுக்குறது நாட் ஒர்த்தி தான் என்ன கேட்டா. அடிச்சிருவானுங்க நல்ல பிளேயர்ஸ் சறுக்குனாலும். ஆப்புகளை மட்டும் வேணா க்ளோஸ்ல மிஸ் பண்ண வைக்கலாம் ஐ திங்க். வேற என்ன அந்த வால் மேபி யூஸ் பண்ணலாம் அத. ஆனா விளையாடுறதுக்கு செம ஜாலியா இருக்கு நியான். கேட்டா அந்த க்ளோஸ் சின்ன மேப்போட பெரிய மேப் இன்னும் நல்லா இருக்கும். அந்த டபுள் வால் யூஸ் பண்றதுக்கா சீக்கிரமா ரொட்டேட் பண்ணிட்டு போறதுக்கு. Scally got a little bit more ஆமா to try to make some more space for his team, but didn't really work out in the end of the day. Rexy now trying to be aggressive, has a lot of util, he has some flashes, but he should not be caught while he's trying to fade away. Rawfield able to sneak away with 2 kills, now it's a 3-on-4, and Ranger on the B site has strolled in quite deep, lightning fast shut down, Antidote, now make it a 3-on-3. Man number equalized, threat neutralized, Spike still in control of RVK. Oh, they're not expecting Anthony. Don't. But look at this skill right here. It's really going to be mattering. A lot of damage dealt, even though he goes down. Look at the amount of HP they have. 11 HP in his hands. 3-on-2. The heal, Necro. One overgrowth from the side of Rex. It's over for G. Both Excali and RVK to tip-top shape. They have full HP bars now, and that's the power of the sky in these pistols. Cali will find another, and this pistol surely in the hands of Enigma Gaming.
Rofio stepping up, dropping that spike carrier, and his team reacting. இப்ப தோத்தா ஐ திங்க் எஸ்கே ராசி வேற டீம் போ ட்ரை பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். They end up winning the I have a round. With that pistol win, good feeling. Enigma, they get to go on to the next round with the Spectres. இந்த மேப்ல தான ப்ரோ அன்னைக்கு an opportunity. மிட் புஷ் நம்பர் பண்ணிட்டாங்க. ஆனா கேப்டனா போடலாம். யாரா? எஸ்கே ரசியோ. They spits the round Captain was Awa. fun in this game or in this map, and Enigma Gaming deliver when it was needed the most. YB is Captain definitely SK. happy for that win. Now moving forward, SK Rossi Sheriff. It's going to Vice be the hero Captain Sheriff play. TG. ஓ டிபிசி கூப்பிட்டு கேப்டனா போடலாம்னு சொன்னீங்களா For பட் the victims. But is he going to be the one to be the victim? That's what we're going to find out soon. Rexy peeks out. Oh, that's a great pull. Nothing really to be taken out. Put lightning fast. He's able to deliver. That's a great flash. Pushes the man out of his comfort spot. Rothfield's still alive. Not even a single bit of damage taken through the smoke. He's got some X-ray vision antidote to follow it up with two. They're just lighting him up on fire. அது என்ன நைஃப் கையில வரவே இல்ல டேஷ் பண்ணும்போது கன் ஏதோ ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு. இது வெறும் கையை வச்சிட்டு இருந்தா. நெட் பிரச்சனையா? Let that person, they give Rossi the Spectre and then let him lead the charge. Because they got a 1-for-1 trade over here. Rexy, he gets one, but he gets traded out by lightning fast immediately. Then you have to go pick up the Spectre. You know that Rexy had the Spectre since he got the one in the first place. So very weird in that particular moment in terms of decision making. Spectator bug. I feel like they could have done a lot more damage if they picked up the weapon up, but instead they all just fall prey to the spray. And an easy equalization for the side of Enigma Gaming. And talking about easy, this round coming through, a bonus round for Enigma Gaming. They're just going to try to hold down close cut angles and make sure that GE don't get free entry. Not gonna lie, today is the day of great matchups. Because in some other FPS games, there's another matchup going on between Navi and G2 Esports. Another intense game. Just a golden day, not gonna lie. I know, what just happened? Did this game just turn off? Because Lightning Fastwood looked kind of panicked. He kind of panicked right there. But it's okay, 7-7. Rage quit. We've seen those moments. 7-7 is the scoreline. 14 rounds in total, quick maths. Necro with the quick mass, and now hopefully Kali with the quick plays because the team's going to rely on him to create the space. They come down from heaven, the guiding light, though delaying him, the vulnerable is there. He's become the distraction while his team pushes in from multiple angles and finds Global Esports on this retake, on this bonus. Enigma reigning strong. Now the defuse was denied by the gravity well in the first place, but Rexy's guarding RVK while he holds it down, and Rexy plays it to perfection. Yeah. Skills will get It's over, guys. G fans, it's over. And just some Spectres. Enigma, they win the bonus, Necro. Now guaranteed, they get the operator online on raw fuel, and how does Ghost Global Esports body handle shot this? Remember, this is the bro. map of GE's choice. This is the map that Enigma really struggled in against the Exploit. I feel like going into Haven, they're going to be that much stronger. So GE in some hot water right now, Necro. They're going to have to find a way to bounce back. They're going to have to find a way to rally their momentum and push back stronger. And all eyes on SK Rossi because he's got that hero Vandal. Oh man, the hero Vandal. Oh, look at the dinks flowing through. Blade Storm's available. The Champions Vandal's glowing too. And now he's looking to light the skulls up on fire. He's looking to give them some haircuts. Where is the haircut antidote? Is he going to be finding one? No. Indeed, it's a little bit of spam coming through, but there we go. That's the first haircut on the board. Oh, another one to flow through. Antidote is looking unstoppable. And now he's going to be having to pedal to the metal of 4K and a flawless round. Woohoo! It's over, guys. It's over. GLT fans. GLT, Global Esports fans. கிளம்புங்க. முடிஞ்சு போச்சு. கடைசில டிப்ரஷன் தான். Don't know if there is a way for GE to bounce back. They've been through such trials and tribulations. என்ன மாதிரி Valorant fan, இந்தியாவோட ஃபேன்னா this tactical timeout, this will decide. You can continue watching Last round wasn't equal. and have some fun. Only SK Rossi on the hero Vandal. So now the rest of the team will be able to get the buy on. And GE, man, they're struggling with a comp that should honestly excel on the attack. The Breed Sky composition, it gives so much playmaking potential for the side of Global Esports to set up SK Rossi for success, but they're playing all separated. They're playing all
helter skelter. And again, this is the meme I was talking about back in the first game. It feels like GE's bootcamp is literally on fire. Velocity lit it up, and now Enigma Gaming, with the raw fuel they have, is just adding that fuel to the fire. Talk about fuel to the fire. Raw fuel is the man who's going to bring in the fuel. But yeah. I support every team except BLT. KW. Now shifted over to Enigma Gaming also with a fair I bit support of hate. Hate. cushion in their hands. Global Esports, indeed a sign of worries on their faces. How can they counter this? How can they counter this? Yeah, buddy. Now I they're got gonna all the strats in their book. They're gonna whip every single trick out because this map pick is the map pick of Guys, சந்தோஷமா இருந்தாலும் பரவாயில்லை இவன் சந்தோஷமா இருக்கவே கூடாது age check in chat guys. உங்க age போடுங்க, உங்க real age. எல்லாரும் எத்தனை குழந்தைகள் இருக்காங்க, எத்தனை பெரியவங்க இருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். That's the question though, because Enigma Gaming picked Haven themselves, so you got to assume they've got a plan available for them, because if VLT versus GE was a tale to tell, 22, we saw the teams 21, exchanging the maps of their 20. choices, so it could just as easily டேய் be மதன் bouncing இப்படிதான் back. பண்ண கூடாது. Talking about ஏதாச்சும் bouncing ஒன்னு back, போடு. let's not count them out on split just yet, Necro. This is the map where they pulled it back from 12-4. I'm sure they can try and do it again from 9-7. எட்டா யாரல அது டியூட்டி பார்க்கிறதுக்கே தகுதி இல்ல 8 வயசுல. There we go. One player's detained. -6. Because now they get side control. 69 years old. It's okay. 45 மதன் எவ்வளவு 22 20 plus தான் நினைக்கிறேன் மதன். Somewhere down line, is it going to be expected? மோஸ்ட்லி எல்லாம் 18 plus தான் இருக்கானுங்க. Taking a sweet little time, and there we go. Now it's going to flow through at the last second. இல்ல சும்மா ஒரு நம்பரை போடுறீங்களான்னு தெரியல. Moving in. Oh, that's a great wall right there. The cosmic divide is going to be dividing the site into two halves. BMH 24 அத திருப்பி போடுங்க 42. Kappa is the only man left in BMA. No line of sights on the actual spike. How is Kappa supposed to play this? Yeah. Not a lot of time left. He finds that crucial frag too. All down to the Happy வந்து தாத்தா அவனே ஒத்துக்கறான் பாருங்க 53 age. But he actually shuts down 53. Okay, diffuser. It doesn't matter. Yeah. They had a lot of time. Yeah, and half was done. I think that's why it did not. மதன் மாதிரி 18 plus இல்ல. நம்ம பேசுறதே நிறைய 18 plus தானே. Half diffuse done. Kappa not able to pull it through. And unnecessary peaks, Necro. Unnecessary peaks in these post plans. Rossi, you don't need to be so aggressive, man. You need to buy time. You need to play for the delay, because at the end of the day, the round, it comes down to Kappa having enough time to pull it out. Huge plays from Enigma Gaming. Despite the early losses in the first half, they adapted, they bounced back, and right now they're looking too damn strong. There is no way to stop them. And Raw Fuel is on an absolute tear, Necro. Nowadays 28. Gaming and Raw Fuel, they want to light it up. They want to get themselves to the final, represent their team right there. But SK Rossi, with his final dagger, he'll find one and shut down Raw Fuel. Is the anime battle truly come online? Don't know about the anime battles before now. It's the battle of the Valorant characters. There we go. 3-on-2 now, CA. Excali trying to be the There we go, slide straight in right next to Kappa. Lightning Fast should be able to retrieve him. ஒரே சரக்கு valuable சரக்கு. Nice shot. Who's going to be a big threat? Pulled out from Global Esports. Dark message. A message indeed. This is why you don't count out GE. The fighting nature of Global Esports clearly showing in this round. Look at the nature with which they execute that play, right? Get into the face of the first player, have the stun already set up for Rafters, expecting Raw Fuel to try and give him backup, forcing Raw Fuel into a position where he can't really give backup and move away and shut down, try to get away from SK Rossi, who shuts him down. Just like that, 8-10 now, and ooh, Rossi's got himself an operator. It's a little weird, Necro, because with the Breed Sky, you assume they want to keep playing aggressive, but Rossi going back to his comfort and slowing things down. We'll have to see if comfort is good enough. There we go, stuns out, a little bit of stunned concussion effects there. Head Ranger is able to sneak away with a frag and also fades back to safety. So now the man advantage in their hands. They have Cosmic Divide available to make this beat take happen. Rolling Thunder also used on the site. Excali is stunned with that. And Rossi with the operator making the entry happen. How is that possible? Yeah, a lot of things to deal with.
Oh, I'm getting lost of words. Rollins Because and it was so quick. 3 பேர் தூக்கிட்டானுங்க. Blink of an eye, they get the site control, and now we're down to the only man left alive. It's Antidote. SK Rossi with the operator just dashes in the site like that. How's that possible? Yeah, like SK Rossi is the only player in the world, I'm gonna say, that I can think of who flashes and dashes on an operator. Hamu? I don't know. That's what happens when you actually gain a lot of confidence, even in pro matches. Let me just revise that statement a little bit. SK Rossi is the only player in the world who can flash and dash with an operator and pull it off. Everyone can flash and dash with an operator. Rossi pulls it off. Like, sheesh, man. There we go. Flawless is exactly the word we need to describe Rossi's performance in that round. A 3K for the man. And honestly, a legend at this point. What is this? I get it that Rexy is flashed off, but the confidence to be able to flush and dash on an operator? Bro, Him and maybe Cena. That's pretty much it. I could imagine Cena doing it, but to be honest, Ascent don't play Breach as much. But that's pretty much it. Either ways though. Turret. Scoreline almost equalized. Necro, I think the eco is not in a great position for the side of Enigma Gaming. Yeah. Yeah, oh no, they have the buys. I can see the Vandal in Excali's hand, so this is going to be the final buy. They lose this round, they give up the lead. They do. Give up the lead and potentially also give up the match point. But yeah, Enigma Gaming, a final chance to try and stop the momentum that Global Esports has built up. The momentum just shifting back and forth. Oh, and finally it seems like Enigma Gaming, they're giving a fight to Global Esports, because yesterday it was just a complete one-sided affair. And this is what happens when every single player from all these teams, they start activating themselves. Things get way too close for comfort. Raw fuel. They've given up mid-control willingly, Necro. They're just trying to hold on onto site. Rexy trying to set himself up for the contact pop flash, but he doesn't peek soon enough. Instead, it's Rafuel trying to make it happen. Now he finds one, and you can see Excali on the other side with an operator. 30 seconds ends left. up getting isolated. This is very, very Oh no. Oh, Rossi was ready. Start for Excali. Rossi's got some sixth sense. He expects Excali to be there. Planted. And what a great expectations, not gonna lie. That's, you know, oh, there's unlimited amount of angles to check. There we go. Some of them are gonna left unchecked. And Antidote falls prey to that. And now it's all down to the clutch master himself, RVK. The lightning fast is a little too quick on his reflex. Might just get an overtime in the first map itself in this series, Necro. Global Esports growing through it all, fighting back strong now. Finish Aburila. They've broken the economy of Enigma Gaming, and they've forced the timeout out from YB. For YB, the call has to be simple. They need to start playing around the setups that Global Esports are doing. Again and again, GE get free mid-control, but what's especially, I think, scary for the side of Enigma is that while they get mid-control, Enigma get nothing. Imagine in that round, if Cali actually goes for an aggressive push, denies Rossi that angle, and then sits in garage, that way he's not going to get shut down by Rossi, while GE, even though they get the site entry, they can't actually go for the plant because of Cali's presence. I think that's what AG really need to do right now. They need to start getting proactive and aggressive with this Neon. Talk about being proactive. Oh, this break. Momentum broken, Enigma Gaming also economy in shambles. Thrifty round is needed desperately, ladies and gentlemen, to secure the first map of this best of 3 series. Operator in the hands of Ross. G overne solunga bro appadan even panna. It's looking inevitable. Hi Sandy, hi bro. Inevitable is SK Rossi. Blinded. He's like that player who occupies an end-free space in your head, and currently he's occupying it in Enigma's head. They were in cruise control, Necro. They were in the driver's seat. Ball in their court to try and pull it off, but it just will not happen. No. Instead, GE, they're fighting back, and SK Rossi's operator, it's unstoppable. Yeah, we talked about this man. Is just feeling it right now. When he starts connecting some inhuman shots.
It's going to be next to impossible to stop this man. Still a 2-on-3. Sheriffs can wring their heads. But again, this looks really impossible. If SK Rossi keeps on connecting shots like that, he's going to peek out. There we go. Head Ranger is going to seal the deal. The lead picked up for Global Esports now. That was an eco for Enigma Gaming. So next round is going to be crucial. It's going to be their buy and effectively match point. If they lose that next round, yes, that's when match point will be mathematically picked up for GE, but it will be on the essence that EG's economy is broken again in that match point round. So the next round right here is the decider. Now Rafael himself, he's got himself an operator, and you can see both of the duelists on 22 frags right now. It's truly the anime battle as Rafael and SK Rossi tried to settle themselves into a key position to help their team find the victory. But on the defense, it's going to be Rafael with a better angle. But with the operator, it's Rossi who's made the better plays already. Better plays. First to attack, தூக்கிட்டேன் guys. Okay. Marshall's out for Rafael. Or the operator's out, my bad. For now, it's got the Caster பயங்கரமான ரோசி ஃபேன் போல. Mostly எல்லாம் ரோசி ஃபேன் நிறைய பேர் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். That way Rafael cannot get a shot, but he still manages to peek out and catch a lightning fast. Shows himself a second too early, and that's all that இல்ல இன்னும் ஜி தான் லீட்ல இருக்கலாம். The operator building that jet diff, and as you said, a key error from Rafael. But it's really his identity, right? He is just like Rossi in that manner, but he likes to go for his aggressive peaks. He has the confidence to make that happen. But now இங்க என்ன இருக்கு சன்னா with Rafael down, it's down to Cali's lurk to make something happen, Necro. Cali's lurking out. Does he feel like the lurk's found? Lurks know he's blinded too. Hey. டேய் சுறா அவன. ஓ சுட்டா பிளேயா? But that's not going to be enough. Rossi's going to shut it down. It's 3-on-3. Rossi also has the Blade Storm available. With this round, Van Global Esports will get the match point. And Enigma Gaming, they're fighting for their lifeline here. And same thing for Global Esports. For Global Esports, they're just looking unstoppable. Momentum's in their favor. Antidote, 38. It's over. And it's over. The time's not in their favor. There we go. Global Esports match point in their hand. And also the economy looks pretty good. I wonder if Anti can save the operator though. ஆமால ஃபிளாஷ் ஆனால. That aiming position. He wasn't ஃபிளாஷ் ஆனானா எனக்கு டவுட்டா இருக்கு. But it should be somewhere around there. We'll have to see if Anti is able to pick it up. அது எக்ஸ்காலிபர் லக் தான் செகண்ட் ஸ்டன் கொஞ்சம் கிராஸா We வந்துச்சு. had early access for Neon. They explained that the best way to counter Neon is to hit headshots. Clearly, the best person to counter Neon is Rossi. Smacks Cali in the head. Even though Cali sets up that fight very, very well. The overdrive normally would win against any other player, but against SK Rossi, he's able to instantly find the headshot, and that's crucial, man, because if Rossi goes down, Cali comes through with the overdrive, he's going to be the one creating the space, and maybe Enigma... Overdrive, Alta. Instead, Enigma with the broken buys, going for some aggressive pushes. They got mid-control, and Rafael has the operator that I assume Anti did save, so yeah, he's got to make it count. Indeed, he's got to make it count. Yeah. That was the operator that was being saved, so yeah, you're right. Because, oh no, with that turret chip damage, the armor's gone too. No, he messes up the dash, but it's okay. He's got the cloud burst to burst in the sight. So many utilities to dodge. Also, the Seeker's out too. Global Esports, oh, they're making it count. It's over. And Enigma Gaming, GG go next. It's a 5-on-3. Excali trapped in hell. And indeed, now he's trying to pull his team back from hell. And that's a fine. That should be 1 in a million. And Global Esports, as I said, GG go next. It's going to be Global Esports who pull through the victory on the first map of Split. It did get really close, but as long as you get the win, that's all that matters. And you can see the team just making sure they calm down. Hellranger and Rossi especially telling their players just hold on, don't celebrate just yet. We need one more map victory to secure our spot in the APAC Challengers playoffs, and that's important, Necro, because this map was amazingly done, and honestly, SK Rossi diff right there, man. The minute he pulled out the operator into attack, it was either win or lose immediately on the Good order பண்ணிக்கிறேன். Hold on. Slowed down their gameplay to a large extent, but we know how comfortable Rossi is on the operator. We know the kind of plays he's able to create on the operator, and he just does it again and again and again. There is no stopping this man. Yeah.
Eskerosi is just looking really unstoppable, and the operator itself is something that gives him like a breeze. That is kind of like gives him a lot of hope. And he's like, all right, once I do get the hope, once I do smell the victory, that's where I'm going to start to thrive, and that's where I'm going to start to rip you guys apart. And we saw this a lot of times in the past, too, in the entire VCC 2022 journey. Global Esports thrives under a lot of pressure, and this is what it is. Again, Global Esports fighting for their life. They have never felt pressure like this, and they're able to deliver on all marks. Momentum was going back and forth for both these teams, but in the end, it was the breeze caught by SK Rossi and Global Esports. Yeah, exactly, and that's where I think at the end of the day, it's the win that matters, irrespective of what happened throughout the map. I do believe we're going to have a couple of clips to talk about what happened throughout the map. So it's really down again. Cali's Neon, I'd say way better than it was yesterday. It definitely did look like it had some combos, but unfortunately for me, still not as satisfied. impactful, I think, yeah. Exactly. I think there's a lot more the team could do with the Neon. I don't think Cali is to blame whatsoever. Yesterday, he didn't look confident. Today, he most certainly did. He tried his hardest, but you could see he was inhibited. He was limited and therefore not able to contribute as much as we expect that aggressive player to. I honestly feel like you should just stick to the basics and try and play the comfort role instead of actually trying to pull something out the box, because if Enigma Gaming did here, the outcome would have been way different. Imagine if Excali wasn't raised. Things could have been way different. He could have been able to use the Razor's kit perfectly. Could have been so much more useful. The paint shells too, to clear out some angles. That could have been just such a great part overall. But in general, the Neon just not really working out that well for Excali. But now moving forward, though, CA, you said there's going to be a couple of clips. And I would say there were a couple of rounds where, you know how I just felt like in the attacking side, Global Esports, right? They always had the pedal to the metal. And somewhere down the line, Enigma Gaming should have started to expect that maybe, okay, they're just putting the pedal to the metal. They should have started to be a little proactive. But you mentioned this. Enigma Gaming is one of those teams that they don't really like to be aggressive. But when you realize your passive nature, your complacency is being abused by the enemy team, that's when you start to step out the box, though. And I said this around the timeout too, like given the nature of Rossi's operator and the fact that Global Esports keep taking mid control with their double initiator composition, you've got to take one extreme control or just contest that mid control right there. Knowing that Rossi is going to be on an operator, you can force a multi-trade fight. That's the weakness of an operator. It wins 1v1s a lot, but it rarely ever wins 2v2s or 3v3s. And that's where you've got to punish GE for relying on that operator. But at no point did EG try to do that. No, they believed they could hold on to site, contest Rossi's operator, and well, GE, for that belief, I'm going to send you back to VCC1 and remind you of what VLT know now today, what Amit Rasu said today. When Rossi's got an op, when Rossi's got them knives, no. Yeah. You gotta be scared, boys. You definitely got to be scared, man. The operator and the Blade Storm combination is something that gives you a lot of movement at the same time. The one-shot kill. And the Blade Storm, of course, you're going to be also getting the moving accuracy with that. So, in general, it's just a tough thing to try and counter. And Rossi, a player like himself who's mechanically skilled, it's going to be looking next to impossible to stop him. Moving forward, though, next map of Haven, CA. Of course, the big map, and it seems like it was the pick of Enigma. They have been looking pretty decent in the map of Haven too, but we talked about how good they are in the map of Bind, but this time they did not pick Bind. Yeah, exactly. This time, Enigma having not picked up Bind, it actually hurt them later into the veto because GE immediately banned out Bind. But enough of that, let's head on over to the clips we have for this map of Split and talk about what went wrong for EG. Now 7-3 on the board. This was GE controlling the map entirely, but EG, they bounce back strong. I believe this is the round where actually Cali is going to set up the fast lane despite Anti getting caught out, which he shouldn't. This is where I really want to make clear that Cali was way better on this Neon pick, was able to create a lot of space for his team every single time. But it still wasn't as much as he would do on the race, is what our point is. Exactly, that is true. Raze is more kind of like a comfortable role for him. And the way he plays Raze, it just looks like he's a little bit more confident. Stuns are really great, don't get me wrong. There's 2 stuns right here, but still, imagine to flush out 1 man and you're going to be using 2 stuns. Is that really worth it? Swarm grenade out. And these kind of utilities we're talking about, right? Imagine if he had paint shells. He throws the paint shells, gets rid of the lockdown, and he can instantly just back out. Or he throws the boom bot, can get rid of the man. He's going to flow and flush him out the spot, get rid of the lockdown. Easy clap. Easy clap was what Enigma was able to achieve, though.
in so many rounds, but not able to actually find the win. GE fighting indeed. Even this round, I believe Enigma was the one who ended up with the victory. Now see, this is where on the attack, their slow playstyle does help them out. They know they've contested B main, they've burnt the utility from that sky. They're able to get info on A main with their Trailblazer, while Anti sets up the look, taking control of Vents. Because they have so much info throughout the map, then Cali sets up the fast lane, and he's able to set up the conditioning that now GE have no idea. Is Cali on ramps? Is Cali still on A main? They have no information. Again, a huge point here to mention where individually I feel like Cali did well with the Neon. But imagine if he actually pushes forward with that fast lane, takes ramps control, and that Sky Flash that came out right there helps him get the peak onto ramps. Then he's able to isolate SK Rossi and then maybe create some space. 30 seconds left. On the round, that's what matters. He's not able to translate this momentum onto the defense. Because when you're on the defense, you can't make masking plays like that. You actually have to be aggressive. He's ready with the rolling thunder too, as you can see on this round, right? The utility utilization from both the teams was perfection. But again, the influence is what Global Esports end up losing, and Excali was able to find those frags. Rolling thunder came to find this initial pick, but then instantly got traded by Rafuel. This placement right here of one player, this is really key, and keep this in mind. Skills, even though Rafuel was taken out, the Viper's pit gave him a huge advantage, which was pretty much Skills. There would be no way for a man like Skills to try and bounce back from this spot. So already took a lot of damage from the DK. And moving here to use the Cosmic Divide. We talked about the key mistake here. This Cosmic Divide right here. Not just here. Pause exactly pause. when the Cosmic Divide comes, production. Please play again. Pause right here. Pause. So right there you can see the way he set up the Cosmic Divide, right? Like he wants to sit on the spike and diffuse it because he's expecting the wrap from the pillar. So when he's sitting on the spike, you can't push the box. You can't push where he's sitting because his body will block the entrance, which means the Viper would have to go around. But RVK, he's just playing the mind games anyways. He's already in P main and he's like, lol, you think I'm wrapping from pillar? Joke's on you. Interesting. So it's pretty much like a wall that attackers would use to try to execute the site. Yeah, exactly. It blocks them from entering on from the wall, the other side of the wall, and lets him get the half defuse because if they try to enter, he can hear them, and then after the half defuse, he can fight. They just got outplayed in general. Yeah, outplayed, out-thought in every single way. RVK was ahead, but that's all it was for Enigma because then with this round, this is the flash and dash, I believe, with Rossi's operator. I think so, yeah, it is, yeah. This is where it comes through, there we go. The rolling thunder support the flash and dash combination, and there we go. They find the openings. We talked about this. As soon as he found that opening in Scally, that was just way too many. The cabbages to ate him alive. Nothing could be seen. A lot of the aftershock does a lot of damage. Nothing could be done right here. The man got shut down. And the blink of an eye, we were just down to the final man alive, Antidote. Yeah, exactly. Final man alive, and at this point, a huge play from the side of Antidote was all it would take, but what can he do, right? Like, it just felt like what can he do was the question that Enigma was facing throughout their... How to glad in mobile, will good, and everybody always supporting underdogs. But imagine he had the on the defense, they would have been able to delay pushes by SK Rossi to a much larger extent. போன வாட்டி Enigma third place தான் actually Conqueror championshipல. Unfortunately, just couldn't do it. I think this is something that EG are going to have to work on if they find the win on Haven and the win in the next map and move on to the final series, but that's a big if. Yep, take a look at the scoreboard too, CA, and we have 17.2k damage and 29% headshot. So they got out headshot percentage, but you can see the fragments, it's pretty much tied up. Yeah. Pretty much tied up, and at this point I think really we're clearly seeing from Enigma that they're crack talented players, but it was really the macro aspect where GE was able to take the cake and just shut them down, make sure that they are in a position now going into Haven where they just have to replicate what they did yesterday in Necro. Yesterday we saw GE absolutely demolishing Enigma, and now the question becomes Necro. We saw on split Enigma repeating the composition that they didn't necessarily find as much success with. Yesterday they won the map, but they didn't necessarily dominate, exploit the way they did before.
going on to Haven, Enigma had changed their composition again. They were playing the Breed Sky yesterday. So now my question is, do they do that again or do they go back to the Sova Sky? So Sky, I honestly feel like just stick to your comfort. Whatever team's comfortable playing, just go ahead and play that. That's the thing though, right? I think comfort is a really weird question here because 100% I agree with you on the point that comfort is the Sova Sky or even the Rays for them on this map. But I think throughout this week, from the grand final playoffs to the 4 days break, they've done every scrim on these compositions. So they don't necessarily have practice in this last week on those old compositions. So it's a weird trade-off. I mean, again, that's what I said. If they're comfortable playing the new composition, then go ahead and play it, right? Just stick to your comfort. Whatever team feels like you guys have more confidence or a little bit more edge over the winning team, which is Global Esports, go ahead and play that. Global Esports, on the other hand, what are you going to be expecting from their side? Because yesterday we saw a lot of curveballs coming through on the map of Haven itself. And now Global Esports, we're going to be moving on Haven. So the champions themselves, or the defending champions themselves, they're going to try to take down Enigma Gaming on Haven. Now, the first best of 3 series, Global Esports got absolutely demolished on the map of Haven by VLT. But now this is where they're looking for redemption against Enigma Gaming. And what do you think, Socia? Is that going to be possible or not? I really do think it was down to calling for why GE ended up losing that map. And if the EG are to win this map, it's down to Antidote. And I really don't want to see Cali on Breach. I just feel like, again, the Breach on Cali is something that holds him back. Just either put him on a Sky, play the Sova Sky, or put him on a KO. Let him play that secondary duelist role almost while still supporting his team. I think that's where he excels at. In the gray area between a duelist and a support is where Cali is at his very best. And unfortunately, you can't be in that gray area with a Breach. That's true. You're not wrong, yeah. But again, see, on the map of Haven, we're probably going to be seeing the KO pulled out. So if we do have a breach and if the KO is being played to perfection, as we saw from the side of VLT, the breach pretty much gets next to impossible to be used properly. So I would say if KO is able to get the grip on breach, that means whichever teams that is playing KO, they will have to win. And that's the thing, right? If the KO is pulled out for Excali, then it won't even be necessary for Anti to make those reads because we know Enigma Gaming in the mid rounds, they're a democratic team almost. Like every single one of them makes calls, makes reads, and every single one of them follows those calls. So it'll be the pressure on Cali to make those reads happen, I think, and he's really, really good at making those reads happen. I remember way back in the day when he used to play Omen, he used to pull off reads exactly like this, where he would appear out of nowhere with his From the Shadows, where he'd set up the Paranoia plays very, very well in combination with that Shrouded Step combo. He'd do it so that he'd just be behind the opponent instantly. And that's where I think Cali excels. He needs an agent where he can make individual reads of his own turn into something of value. Individual reads. I mean, Antidote talked about this, right? In mid games or sometimes Antidote is kind of like a new IGL. So most of the times he's not the one making the strat calls too. It's pretty much the entire team trying to contribute together. And that kind of adds on a plus factor too, but at the same time, that kind of adds on a little bit of negative factor too, because there's pros and cons. If there's going to be 5 minds coming together, it's really hard for those 5 minds to think alike. Yeah, exactly. It's very hard for those 5 minds to sort of be in the same page all the time, right? But having said that, we saw Enigma do it consistently in Qualifier 1. We saw them do it consistently in Grand Finals playoffs. But so far, in the actual Grand Finals, they haven't found that momentum just yet. All it takes, though, is one map to reignite the momentum, to bring back that consistency, to bring all of these players in the same page. Because right now, as you said, it does feel like too many chefs. They're spoiling the broth. Let's see if Enigma Gaming can fix their food and make it work. Because GE, they're hungry, man. I don't think they're going to give them an opportunity. They want to finish this off right here. They don't want it to go to the 6th map because then the physical and mental exhaustion will start to definitely play a part. Yeah, the physical and mental exhaustion. I mean, yeah, you said Global Esports will need to try and wrap things up right on the 2nd map because the exhaustion will definitely be a factor. And me being a gamer myself who plays like hours and hours of FPS games every day, I know what you're talking about, especially your wrist. At a certain point, your flicks do start to kind of mess up a little bit. You do start to underflick or either overflick because your wrist starts to hurt after a certain amount of time. And it also feels like it's kind of getting numb sometimes. You forget, you don't really get as much as grip, as much as control when you get, as soon as you start playing fresh
freshly or you get warmed up after a couple of hours. But moving forward, without wasting any more time, let's just find out what the agent composition is looking like on the map of Haven, and it's going to be the breach pulled out from Hellranger. Pretty much some classic stuff from Global Esports. Nothing really out the box, so no KOCA. And I feel like we Global weren't Esports... expecting the KO from Global Adam Esports. appo poma. KO I was What do you talking guys about think? was an Excali on EG, Doubt but down they do the breach sky instead. So உச்சரானுங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஜி. let's see. Maybe they have a new plan. Maybe they have some new defaults, and maybe Cali is going to be a lot more confident because we saw a lot of hesitation from him in the ability usage yesterday, where he was continuously thinking 2 steps back. மெயினா ஜி போக கூடாது. For example, when he was playing behind the தெரியல எனக்கு இதுதான் போணும் போல தோணுது. push forward, but என்ன சொல்றது? was made for his team. Antidote team. For the retake. Obviously, I'm guessing. But anyways, that call, you could see he pulled it back and then he pulled it out. ஏபாக்ல போய் எவன் அடிக்கறான்னு தானே நமக்கு முக்கியம். It's not good for a player like Cali, man. Cali is a player who பார்க்கலாம். snap, pop, and when he starts popping, that's when he starts really looking at his strongest. And this is what we talk At least இப்ப டாப் 3 கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுல இந்தியால. டாப் 3 இந்த மூணு டீம் தான் கன்ஃபார்மா. I don't know. I like that system. Personally, I think ஃபர்ஸ்ட் ஒரே ஒரு டீம் தான் இருந்துச்சு. but டாப் 1 ன்னு அப்புறம் இப்ப டாப் 2 ஆச்சு ஜி கொஞ்சம் நல்லா ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து எனிக்மாவும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்லா எல்லாத்துக்கும் டஃப் கொடுக்குறாங்க இப்போ டாப் 3 ஆயிடுச்சு இப்படி போய் நிறைய நல்ல டீம்ஸ் உருவாகி ஃபைனலி we can compete good against global teams maybe பார்க்கலாம் இப்போ வந்து கொரியாவுக்கு எல்லாம் ஒரு ஸ்லாட் சும்மாவே கொடுத்துறாங்க இதுக்கு இவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த ஏபாக் குவாலிஃபையர்க்கா அதுக்கு because that's not I get what you mean but again I'm talking about அப்படிதானா இல்ல இருங்க ஒரு செக் பண்ணிறேன் top tier teams in Korea கொரியாக்கெல்லாம் 3 ஸ்லாட் நினைக்கிறேன் ஏபாக்கு டைரக்ட்டா like for example version 1 they get themselves கொரியா இல்ல இந்த இந்தோனேஷியா வியட்நாம் இவங்களுக்கு எல்லாம் the IGL only comes into play when there are contrasting opinions and there are situations where two people are making absolutely different calls and then the IGL has to make a decision. Wait, which teams did you talk about? For example, I believe Newton used to do it. They didn't really have a dedicated mid-round caller. It was up to 3 people. I know for a fact that Ascend did it in VCT Champions because I was watching a stream of CNED and he was explaining that sometimes he makes the calls, sometimes it's down to Justarik. So and it really comes down to like those particular moments. Similarly, for Gambit as well, Nats a lot of times picks up the calling instead of his regular IGL. So there is the trust between these players that they can rely on each other, but that trust was what was lacking for EG with this composition. In general, there we go, the stuns out. WK ராசி 4 பேர் ஏலியா already with the aggression that சீ ரீடேக் பண்ண தான் போறாங்க போல it's the and there we go, the man gets tagged up all the way in the spawn. Rossi looks unstoppable. He's connecting the skulls and he's looking for every single victims. He's just going to start chasing them down. Excali's running away. There's a lot of threat on the back. Lightning Fast gets 2 dinks and there we go. Too quick. Last player standing. Bullets connected and headshot machine RVK done. Global Esports, what is this? Stop it. You guys are just humiliating Enigma at this point. 1-0 on board for GE and they're not going to stop it. That's a dominating 1-0, CA. You got to say dominating. Dominating. The way they were hunting them down. Yeah, dominating and traumatic because this is exactly what Global Esports did in the map yesterday. They pressed W Gaming all throughout. They just shut them down and at that point Enigma Gaming, it felt like they just turned off. I'm just scared that will happen again. Oh man. Up I go. Here we go, Rossi and the Marshal. This time Global Esports are going to amp things down a little bit. Understandable, but they're still going to go for the risky peaks. Because they of course have the gun advantage. Lightning Fast finds the second, lines them up. Third one found too. Nothing to worry about. Excali is still on the passive note. RVK quite close to B. There we go. This should be Excali's death, and there we go. There, that it is. Excali taking out the game, and now it's all down to RVK with the kill jar and the sheriff in the hand. His crosshair's so small, it's actually really hard to see. The Enigma pick பண்ணாங்க அதான் bro. இதுவா தெரியல ஃபர்ஸ்ட் ஜி தான் போல ஆமா இது Enigma தான் இருக்கும்
It's really unfortunate for the team right now because the funny fact is G is on the defense, man. You see the way they're aggressing. Imagine when they get onto the attack. Enigma Gaming, especially considering the fact that they're playing the Breed Sky, they need to make their attack count. The defense is not where this composition excels in. The Breed Sky, its strength lies in its Why is he running around like that? I think he's just trying to bait a peek. He's just like create a lot of noise, bait a peek, you know. But G just like, nah. He's in fact one player on Enigma and that's RVK. 20 seconds. 20 seconds. Being stunned, being alarm botted, being vulnerable for a lot of damage. 15 seconds in the hand. RVK. Don't know what the game plan is for this man. He can't really go for the safe. 10 seconds on the clock. He's looking for the plant. But Kappa's going to deny it no matter what. He's taking some damage from the turret. Dana swarms out. There we go. Flawless round from Global Esports. And it's the domino effect, CA. One man falls down from Enigma and the rest just follow it up. இது ஈகோ ரவுண்ட் தானே? Enigma, they need to pick up the pace. Like we were talking about the strength of this Breed Sky composition. It can't get you as much info as when you have a Sova, yes, but it has a lot more playmaking potential. So you get to set up raw fuel a lot more, take areas of control, get raw fuel into, for example, set up a stun at A-Long, get raw fuel A-Long control, leave him there, then go on to the other side of the map, let Rexy get into an advanced control area. You have A-Long, C-Long, then you can take grid control with that breach. This composition allows you to have the entire map for yourself. It helps you like right now, instead, அவங்கள்ட்ட பிரீச் இருக்கா? ஆமா. எக்ஸ்காலி பிரீச் ஆறா. Yep. This is a bonus round for Global Esports. They took their shot to try and win this round. For now, it doesn't really seem like the case, but still, there's 3 players alive, so anything can happen. 63 HP in the hands of Xkelly. RVK is still alive and good looking. Moves in slowly to the garden area. He's found himself a little bit of and there we go. Oh, Hair Ranger looks away at the wrong nick of time. The timing not really working on his factor. On the other hand, it's Enigma who gets the beat on the timing, and also a little bit of weapon upgrade for Lightning Fast. And Lightning Fast is one of those people you do want to give a weapon upgrade to. So that's a big Vandal in his hands, and now it's the hero Vandal play. Exactly. In this 2v4, all Global Esports want is some damage, Necro. Skills gonna go for the white peak, and the run and gun will work in his favor. Picks himself up a Vandal now, and in this 2v3, the pins are coming in from both sides, so Lightning Fast gets shut down, and Skills will too. இந்த ஃபிளாஷ் என்ன சும்மா அது ஃபேக் தான் போல. ஃபேக் ஃபிளாஷ். Again, think about this round. They take mid control, they take C-Long control, then they go for the execute. This is the kind of play Enigma really will excel at with this composition. If they're able to maintain this again and again, then it's going to come down to SK Rossi to shut down that early control. So அடுத்த பேட்டில் பாஸ் அந்த அளவுக்கு நல்லா இல்லல. சும்மா ஒரு மாதிரி தான் இருக்கு. Valorant. Nightmare for Enigma Gaming. பச்சைக்கிளி. Rexy, you better train your bird to be for perfection. Gains a little info. Someone is watching the pick. This operator right here. Yeah, as long as SK Rossi திரும்ப ஏறப்லாம். that could be right there, but SK Rossi didn't really peek out. Rexy ஓடிரு. 2 லைஃப் SK Rexyக்கு. Rexyக்கு 2 லைஃப் லிட்டரலி. If he does. ஓடிட்டான். அடிதான் அங்கே தான் இருக்காப்ல. வேற ரெண்டாவது டைம் ஸ்டார்ட் செஞ்சு. Positioning is going to but Rossi and GE, they're holding their ground, they're holding their strength, they're standing like a pillar. With Rossi's backup, Hellranger able to get himself into an advanced position. Down C-Long in timing, Necro, like you said, Rexy turns away at possibly the worst time for him, and Hellranger gives the info to Rossi, get the heck out of here. They're not coming to C. They're going to come on to A or B, and Rossi makes the read. He's going on over to this. Stack for GE. This is looking like disaster for Enigma. Oh, indeed, it's a 3-stack. Rossi still a little bit of misread coming through. Maybe he thought it was a beat take, but no, that's not the case. Oh, the blind's out, but it's okay. Skills is holding the crossfire. Antidote peeks out too. Tracer having back and forth. We talked about the domino effect. And Enigma Gaming, they're falling down. It's a 3-on-2 now. Man advantage in the favor of Global Esports. The operator is going to be trained heaven, area controlled. And Antidote holding quite an off angle, but this time he gets caught.
Not going to be able to sneak away. And what a bold peek. Bold peak is the how do I say this best? Bold peak is the innate nature of SK Rossi. It is what he was bred on, it was what he was built on, and it was what he made his name on. 30 seconds left. But again, man, these rounds are going down to the wire. Every single time each team looked like they could take it away, but GE just one step ahead. This is why the KO was so important for Amaterasu, because in these moments he was able to shut down the those flashes, and with VLT pressing that W button, able to continuously overwhelm Global Esports and make them think. Don't let them be confident is what VLT's motto was, and unfortunately Enigma are not able to replicate the same, because we talked about this in the pre-show. Enigma, they're a slow, methodical, composed team. That is their biggest strength and their weakness. Methodical, slow. Every single factor in the game of Valorant has its own pros and cons. Every single thing right here. It's okay. Fair trade. The operator's out the gate. And Enigma Gaming, they're looking to make this thrifty round come through. Oh, look at the push. Found on a lot of heavy presence. The alarm bot's shut down because it's RVK taken care of. Skills has got a lot of control. He even spotted out the spike, but he's gonna back up now. Rexy. Oh, timing again. Yeah, timing is just like SK Rossi right now. A pain in the ass for Enigma Gaming. Not able to actually help them. And at this point, Neko, you have to start wondering, with this Breed Sky, defense is going to be extremely hard, because we know Enigma Gaming is not a team that wants to get aggressive, does not want to get proactive. But hey, they're able to get the plant. They have the rolling thunder for the post plant. So we'll see if Cali is able to make some nutty plays happen. He definitely has the capability. He doesn't. Cabbage is out too. First time Rexy's not going to miss out. Final man alive, CA. Oh lol. X-Kelly. Cali just shoot his own teammates. What? And he gave his position away because he shot his own teammates Seekers. No. X-Kelly, are you kidding me? That is a rookie mistake right there. Nah, that's the heat of the moment position, to be fair. But I feel like Rexy should have given a call away. Okay, I'm going to pop the Seekers right here. And Excali should have realized that the enemy team just doesn't have a sky itself, so how is there a chance for enemy Seekers? Sexy shot from Rexy though. But yeah, 100% agree. A calm issue right there. The call should have been made. Or if the call was made, Cali should have listened. Presence of mind. Yeah. There's no sky available on the enemy team. Oh my god, So- yes, wait. Oh my god, So Cali. where did it go? That's what I'm saying. Like, that's what I'm trying to tell you. There's no sky available on Global Esports. So you should have realized, okay, this is your teammate Seekers. This is when you're playing Among Us with your friends and there's like a random guy just spouting random shit and being the Oh my third God. imposter. Oh, the flash and dash. Okay, but look at the amount of damage that's being dealt. That's the Breach taken out, CA. A big factor in trying to make the executions. Breach is out. Now they'll have to heavily rely on Rexy. Rawfield's down. அவ்வளவுதானா? But it's okay. Should be Rexy. GG, easy-யா? We'll back up to full HP. 4-on-4 lockdowns available for both sides. Rolling Thunder on the hand of Global Esports. Again, they're relying heavily on RVK's lurks. In that eco round, it was him who started off by shutting off SK Rossi, giving them an opportunity to go plant while the attention was on him. And now again, he's taken down the utility of lightning fast. தெரியாதமாயும் This time Rexy is getting செய்கிறாய். hella நான் aggressive. இடியப்பம் ஆர்டர் பண்ணேன் bro. Ranger spots him out, I think, and right there, he's gonna get shut down by lightning fast. Rexy, what is that play? Not so sexy. It did not so. 45 HP. Did Rexy just forget to heal Rawfield? 30 seconds left. 45 HP though still. Rawfield will make the entry happen, so that's the presence being found. There we go. Skills. Shano, hi. Some skills. Try and stop the entire push here. Oh my Another one found. He's being the headhunter. Third one found too. Skills is out skilling these players. Bro, that third shot was sauce. இடியப்பம் with egg masala. There's more than enough value. I wonder though, when you're going for the slash and dash, Rossi, maybe you pick up a Phantom. You know, I feel like a Phantom might have got 2 kills right there. It's over it seems guys.
சட்டு புட்டு மேட்சை முடிச்சு விடுங்க, நான் சாப்பிட போறேன். So if it was a Phantom, he wouldn't have got the one tap. True. But I still feel like It's over. at least at finding 2 kills because ஆனா போன மேட்ச் வின் பண்ணிருக்கலாம். Enigma கொஞ்சம் கரெக்ட்டா கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிருந்தானுங்கன்னா எடுத்துறலாம். maybe he wouldn't have got OB coach is very sad. Just been like, bro, 140 HP. Nah, we've all been through that trauma. அன்னைக்கே இப்படி தான் தோத்தானுங்க. Yeah, we don't want that. Yeah. That's why I always like usually try to play Vandal. But I don't know, it's like I have my on and off days with both these guns, right? Yeah, same. Sometimes I feel like I'm just not able to hit shots with the Vandal, so I whip out the Phantom when I feel like Phantom's not working. மேட்ச் அப்புறம் அவ்வளவுதான். நான் இன்னைக்கு ஸ்ட்ரீம் அவ்வளவுதான். நாளைக்கு வரேன். If I'm killing the enemy and they have Sad because of bad. Otherwise, Which chat? I have bare bones guns. I think the Phantom bare bone is better than the Vandal bare bone. GPay ya. If I'm not able to work anything, then I just start using my hands. Super fast delivery bro. Sama fast. இப்பதான் ஆர்டர் பண்ண அதுக்குள்ள டிலே ஆச்சு. I don't know. I'm not sure if viewers want to hear about the things you do with your hands. Never mind, guys. Back to the map itself, because Enigma Gaming's economy is broken. Again, they're losing the attacking side where their breach sky composition should excel. They're not able to create space. They're not able to find value out of this double Ice cream சாப்பிடவா? composition. And now our கீழ 30 ரூபாய் ஐஸ் கிரீம் தர மாட்டாங்க. ஒரு 100 ரூபாய் வாங்குவாங்க ஐஸ் கிரீம்னா. நன்றி bro. 30k. Thank you for support. Down instead. I think GE are running away with this map and series. They're ready for revenge against VLC. Thank you. Fight tomorrow, Necro. They're just not able to win these one-on-one duels. It's like the aim factor from Grand Finals நாளைக்கு நான் பார்க்கணுமான்னு தெரியல. எனக்கு தூக்கம் வருது மேட்ச் எல்லாம் பாதியில. Looks completely different, just like God Particles. And then later on it's like they just get washed up. Washed up. Yeah, there you go. Or out of gas, I don't know, because they've got raw fuel in their team. You think they never run out of gas, but clearly in this moment. ஒரு மேட்ச் போன மேட்ச் இன்ட்ரஸ்டா தான் இருந்துச்சு. என்ன சொல்றது? From Rexy spots out the alarm bot nano. போன மேட்ச் ஆமா. ஒரு 3 ஆமா மூணாவது மேட்ச் தான். நிறைய பேக் ஸ்டாப் பண்ணி தான் She has everything in the bag to make this happen. The flash and aftershock to flush out raw fuel. Rossi finds one, and Enigma Gaming, they're fumbling, stumbling, and they're crumbling. Ain't no way. COC clan warna விளையாடி தான் bro ஆவணும். Clan war எப்படி bro அட்டாக் பண்ணாம இருக்கணும்? That's what looking like in the first half, because 6 rounds back to back and Enigma Gaming, they're just not finding a reply to Global Esports. No matter what they're doing, no matter what they're bringing to table, it's like Global Esports have their exact answer ready for Enigma. And this team, man, it seems like YB now indeed is not working out, huh? The YB buff washed up. Oof. Necro savage. But I think it is just நிறைய வாட்ச் பார்ட்டி பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஃபீலா இருக்கு. அப்பப்ப பார்க்கறதுனா ஓகே. in this high stakes environment. Nerves can be a big issue. No, see it. Look, dude, these players have been playing since a long time too. I mean, Antidote, Excali, RBK2 has been there since a long time in the FPS scene. Any chance for a comeback? I feel like, I don't know about Rawfuel, I personally haven't seen, but he's able to perform, so Rawfuel's doing a great job. Nothing really taken away from that, man. But all the rest of the players, they've been here in the FPS scene for a long time. But not in the Valo scene. And it's so much harder to keep up your nerves when you've got so many things to keep track of, so many abilities to keep track of. It's not just the aim game that matters at the end of the day, Necro. But talking about the aim game right now, Rexy trying to hold on. He's got plenty of that. Some sexy shots, shuts down SK Rossi, makes it a 3v3 on the map. Rekill. 3v3 indeed. Rawfuel right there catches the man sleeping. Kappa shut down. It's a big play from Rawfuel. Free kill. Free kill. Enigma Gaming finally get a little grip in this round. But some key errors being made from Global Esports, so 4 பேர் ஏ ஆடிட்டு புஷ் பண்ணானுங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஆடுனது மாதிரி ஆடி இருக்கானுங்க போல. பி ல ஒரு டெரட் இது. ஓகே. சி ஃபுல் ரீடேக். பாத்துக்கோங்க गाइस. பேக் ஸ்டாப் வந்தவங்க தான் பேக் ஸ்டாப் பண்ணிட்டான். And like you said, over there Hellranger needs to have backed up the Sova. Need to expect someone coming through from C long on the ramp, because once you've got the C plant, usually there's someone on C long. Either ways though, Global Esports had a massive win streak going, which means they have a massive economy. And Rossi left himself the operator once again, but Rossi with a dry peak finally. புரியல தக்ஷின் படு. Rawfuel shuts him down, and Enigma Gaming, they're rallying back. They filled up their gas tank.
and now pedal on the metal. இந்த மாதிரி எல்லாம் நான் பார்த்ததே கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு. இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் இந்த மாதிரி ஏதாவது விளையாடுனாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஏபாக்லயும். இன்னைக்கு சென்டினலுக்கும் ஆஃப்டேக்கும் இருக்கான் bro மேட்ச் பேக். எல்லாம் மோஸ்ட்லி பார்க்க மாட்டேன். கண்டினியூஸா மேட்ச் பார்த்து டயர்ட் ஆயிடுச்சு. I think so it doesn't matter because there's 2 quick kills on the board. Rexy's going to miss out on a couple of shots. Skills capitalizes on top of it. RVK 70 HP in the end. And 3 players in the front. Even Nura can reach bronze. That he needs to pass through. And globally same deny it. Never mind. And see, even in this round, I hope we get a replay of it because I 100% agree with Hellranger. எனக்கு வந்து நான் நிறைய டெமோ டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன்ல அதெல்லாம் விளையாடணும் அந்த கேம் எல்லாம். நாளைக்கு வாட்ச் பார்ட்டி போட்டா அதெல்லாம் விளையாட முடியாது போல தோணுது. அந்த கொஞ்சம் டெமோ நான் டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதெல்லாம் என்னைக்கு லாஸ்ட் டேயோட முடிஞ்சிருமா இல்ல பெர்மனன்ட்டாவே அது டெமோ தானா கொஞ்ச நாளுக்கு? டெமோ தான் bro பெர்மனன்ட்டா 27ஆம் தேதி முடியும்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஸ்டீம் ஃபெஸ்ட்னு ஒன்னு ஓடுதுல. ஆமா அது முடிஞ்சா போயிரும்னு நினைக்கிறேன். அதான் எனக்கு டவுட்டா இருக்கு. This is not something they normally maximum do. demo எல்லாம் அப்படியே தான் taking proactive control. They're usually a team that plays mind games with their opponents. 10 AM லைவ் எல்லாம் போட மாட்டேன். என்ன சொன்னீங்க? டெமோ மேக்ஸிமம் அப்படியே தான் தெரியல. போன வாட்டி அது குறிப்பிட்ட நாள் தான் இருந்த மாதிரி எனக்கு தோணுது. For Rossi's perfection. Another one found too. அவ்வளவுதான் it's over. Jumping on top of these dead bodies and he's being the Grim It's going to end now. Or Grim Reaper. My bad. But yeah, he's certainly ripping them apart though. Spam found through walls as well. Final man's in window. Antidote, all eyes on him. To clutch it out. Now the position's revealed. This time Rossi peeks out of his Antidote with 2 quick kills. That's some great flicks on the head right there. The headhunter, but Skills as always from the flank is going to catch him. It's over. It's over. Yeah, Enigma எனக்கு வின் பண்ணனும்னு தோணுது. ஆனா அதே நேரத்துல குளோபல் ஈஸ்போர்ட்ஸும் நல்ல டீம் தான். எல்லாரும் தான் விளையாடுறாங்க. என்ன பண்றது? Have either run out of plays or run out of an ability to adapt. Their comms seem to be all over the place. They're playing so slow. Like they're I understand that themselves literally. Exactly, they're hesitating a bit too much. I love this composition for them theoretically because they're the kind of team that loves taking parts of the map and then relying on mid-round information to make rotations. இப்போ இந்த ஆக்ட் முடிய போதா? rank push. They have no information down A long. Rank push. W key. To be fair, this is the eco, but it doesn't give them much value if they do that. But yeah, Rafiel with a key pick, and Rossi is now isolated on the site. He's not expecting Rafiel behind him. Lockdown's going to force him off the site, so Rossi left with no other choice rather than back off. Nice quick kill from him. Rossi misses that shot too. Talk about key errors, and those are one of those, but Antidote is not going to miss out on that. Great shots from Antidote, pretty much showing why he is the IGL and why he deserves that position right there. Stepping up when his team needs him the most. Lightning fast, trying to move through the smoke as well. Is Rafiel going to expect him? The crosshairs are trained. Cosmic divides input too, but Rafiel does not expect Lightning Fast to be there. Alarm brought out. The man just be spotted. There we go. Skills will take care of him. Now it's a 2-on-2. Global Esports. It seems like Enigma Gaming now crumbling down again in this round. Some key errors were made from their side as well. Ooh, whip coming through. And Rexy will be given another lifeline. Hey. It's out in the open. 7 bullets. Needs the fresh magazine. Oh, he's going to smoke it and defuse. Yeah, there we go. Goes for the smoke. Goes for the defuse. That's a fake tap. Oh, no time. No time. Not a lot of time Perfectly yet. played by RVK. No time. RVK has always been the savior for Enigma Gaming, let's be honest. Every single time. So damn consistent. Yep. Anti though. Those 2 kills were key. Imagine if even if he gets traded out 1-for-1, SK Rossi actually gets the seal on hold with the operator. He'd be able to deny the plant and help on the retake. But this Thrifty is huge, Necro. It's going to give them some momentum coming back. It's going to make them believe once again that they can do it because I'm not going to count இந்த ரவுண்ட் எடுத்தாங்கன்னா வாய்ப்பு இருக்கு. They're the sort of team that shuts down these kinds of momentum with some aggressive pushes, and already the man who pulled out the clutch in the last round is the man who goes down first.
lightning fast one with one key frag on RVK already. And now anti-exposed, that will mean the controller goes down this early. EG, you got the momentum back just to hand it back on a silver platter to GE. Come on. 9-3 half, I'm calling it. Buried. Well, nice frag from Rexy. Still the man advantage in the hands of Global Esports. Enigma Gaming trying to steal it back though. Oh, the operator straight. He slow peeks this one, and this might just be his demise. And no, he doesn't slow peek it. A little bit of fast from inside. Rawfuel's good in the close, but Rawfuel misses his initial bullet, and he will have to pay the price for that. 2 bullets in the magazine of SK Rossi. All he needs is one single bullet, and Skills, as always, is on the flank. Exactly, Skills' presence is so important here because Rexy is trying to be the lurker and try to be a nuisance and find some space, but Cali's back was turned, but Skills doesn't push in all the way through. Rexy's position anticipated by SK Rossi. He's shut down. Cali left in a 1v3. The Rolling Thunder available to him, but he's not going to be able to actually find the first kill to make it happen. Instead, gets stunned and aftershock thrown in his face while he gets pulled to his death. The gravity well as Enigma Gaming going down. 9-3 short. Curse short. Does not matter because right now on Haven, with the Breed Sky, this map, this comp, it's attacking favorite Necro. Yeah. And EGI, they're gonna have to pull off some. They're gonna have to swing out wide. Insane is good enough for the description of what they have to do. So it has to be a miracle. If I am YB here, I'm calling a strat. We're saying, okay, Sky, you play on A. Breach, you play, or either Sky, you play on C. Breach, you play on That is A. a 6-4-4-4. Try to swing out deep with the Action flashes. bagala. Swing has to be the strategy for Enigma with the flashes. I don't know, They Necro. I think they just play 3-1-1, let the Killjoy So நாளைக்கு El Clasico வா இவனுங்க win பண்ணா Global Esports. for Rawfuel. Set him up in those aggressive angles. Let him go for the aggressive plays. And at this point, I don't think they're going to do that because they didn't do that in Split. They did not. They haven't done that throughout this tournament. And even when they aggress, it's not like the full W gaming that GE do, not like the full W gaming that VLT do. It's not full-on aggression, you know, it's the slow aggression. And yes, again, don't get me wrong, that's not necessarily a bad thing. It's just not the greatest thing when you're playing Breed Sky. If you're going to play slow, you should play Sova Sky. Oh, man. Yeah, the composition they have, it consists of a lot of flashes. Sky also giving you 2 flashes, Breach as well. A lot of flashes and I'm chasing. They need 7 runs from 22 balls. Overall, the Is clap. composition they have has to be a composition that is set up for bursts. And on the defensive half, I feel like proactive is the name of the game. If they're not being proactive, then Enigma, it's pretty much going to be GG, go home. I'm assuming that in their preparation with this composition, they watched the best team that plays this exact composition. I'm talking about Vision Strikers, now known as DRX. They still play the Breed Sky composition on Haven, and they are so damn proactive. They always take a part of the map, hold it for themselves, and play anti-flash angle. They always have a 2-man push. Because of that, they can always play an anti-flash angle where they can't be re-aggressed, you know, and if they get re-aggressed, they trade out right then and there, which gives them a lot of info and value. But instead, you can see on the back foot is EG's choice. GE fully aggressive, taking garage control, but they get caught out with a flash. Again, it's the pedal to the metal, and Skills able to retaliate back in style. That's one man being found, but it's okay. Breach taken down quite low. Global Esports, all players at full HP. Rossi, has he been spotted? No, it's going to be the answer. Initial bullets missed, but now he gets his hands on the Ghost. And now there we go. The A side control is in their hands too. The spike goes down, 57 seconds in the end. Ample amount of time, ample amount of utility. RVK should place down his turret because the turret can be the difference maker. Can be your 6th man, but no, it doesn't really do that. Rossi takes care of him before even it's going to be Scally trying to be the difference maker. Has a flash available to try and set through the burst, but no, the burst now is denied, and Kappa just doing It's over. moments. முடிஞ்சிடுச்சு அவ்வளவுதான். Kappa able to shut that down. போன டைம் மாதிரி தோத்துட்டாங்க bro. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் மாதிரி. Only objective theoretical hope at least now. They might pull out a Thrifty out of nowhere, don't get me wrong. Most definitely capable.
But you can see GE, like they thrived on the defense when they were being aggressive. On the attack, it's like a beast unleashed. 10-3 on the board already. The anti-eco coming through. Enigma forced onto just pistols. The doom is near, Necro. They can see the end for both the teams. GE trying to cross that finish line, secure international spot number 2, and get a chance to defend their title against Velocity Gaming. And for Enigma, the end of the line, the end of the series. Despite their amazing performance throughout VCC, they falter when it matters the most. Yep. Drawfield's taking a little bit of damage from the turret, and that's a lot of damage, not just a little bit. Down to 40 HP. Mana Swarm's available, instantly uses that too. Gets tagged by the alarm bot. And Akapa in this key positioning. RVK with the Sheriff has the turret available in his hands. He connects these headshots, but no, instead it's SK Rossi who connects the shots. Being a little hesitant with the peak, SK Rossi. Same thing goes with the enemy man too. And there we go, another round on the board. And after this win, it should be the match point too. Match point indeed. Global Esports, they are feeling comfortable. They're vibing and they're thriving. And this is why, once again, I want to down by 7 wickets and series. on this map. The way he was able to slow down GE, force them into situations where they had to go for mid-round executes, and then shut them down using that 0 point. That was absolute and utter brilliance. It is not easy to shut down GE, as you're witnessing right now, because once they get into a flow, they are just always on a tear. They open the floodgates, they press the double Sri Lanka India வந்து bread and butter மாதிரி. team down, and that's exactly what they're going to do in this round because it's their bonus. Sri Lanka செம்மையா அடிப்பானுங்க போட்டு எல்லாவற்றையும். Come back. Man, it's just like another day. Come back கொடுப்பானுங்களா? 9-3. வாய்ப்பே இல்லை bro. அன்னைக்கு மாதிரி 8 ரவுண்ட் இல்லனா 7 ரவுண்ட் எடுப்பாங்க. Flank வந்துட்டாங்க. Fanatic flank. Be a little proactive. They have a lot of flashes. Use those. And Lightning Fast is able to sneak away with a frag with a Lightning Fast fashion. Now realizes he's getting aggressed by quite a lot of players. Gonna back off to the site. He's gonna let the he's gonna open the floodgates and skill finds it. 3-on-3 situation. Enigma fighting for their life. I don't know why I just did that, but yeah, they're fighting for their life. Hold on though. 3v3 and Enigma is getting pushing from multiple angles. She is getting caught in a pincer, and in this pincer, it's not over yet. But they've done a lot of damage. 11-4. This was just a bonus. 3 weapons taken away, but Enigma, they don't give a damn. The round is what matters to them. The belief, the hopium is what matters to them, and they're able to get some of it back. But at this point, it's really hard for even a coach to keep the team's mentality that positive. Yeah, he needs to call attack, I think. Yeah, they really do desperately need a tactical timeout. Global Esports is not... Sri Lanka வந்து அதான் அந்த 2004 2005 அந்த டைம் அதுல இருந்து 2010 அந்த டைம்ல எல்லாம் நல்லா விளையாடுவாங்க முன்னாடி நல்லா டஃப் கொடுப்பானுங்க இப்போ ஸ்ரீலங்கா அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு டஃபே கொடுக்க மாட்டேங்கிறானுங்களே மோஸ்ட்லி எல்லாம் ஈஸியாக என்ஜாய் பண்ணுறானுங்க YB is the man with the golden touch, but unfortunately that golden touch is just not finding much value right now as the team is fumbling. And one key round can result in another. ஆஸ்திரேலியா எப்படி தான் விளையாடுறானுங்களோ வேர்ல்டு கப்புக்கு திடீர்னு நல்லா விளையாடிடுவானுங்க ஓரளவுக்கு அந்த அளவுக்கு நல்லா விளையாடாட்டாலும் வேர்ல்டு கப் வந்துட்டா விளையாடி வின் பண்ணிடுறானுங்க. They've taken a long control. As long as they keep doing this, they will force GE on the back foot. And if they force GE on the back foot, they put themselves in a great spot to pull it back. That's a nice aftershock. Kappa pretty much being here trapped in that spot. 3-on-5. Classic Enigma Gaming certainly looks like they are playing so well on the defensive half. Rawfield's posted up for succession. One quick kill on the board, and there we go. Also gets the Vandal in the hand. Nice dash to retrieve the Vandal. Another flash to follow it up, but Lightning Fast is too quick to dodge it. Flanks are expected, but skills, try to be the difference maker. Now it's all down to Lightning Fast. Has the lockdown available in the hand, but I'm pretty sure it's not going to go for it. Quick flick on Lightning Fast's head. It's not over just yet, Necro. We wanted to see proactive, aggressive gameplay from the side of Enigma Gaming, and they're showing us that. Now, the standard adaptation for Global Esports is something they've done in the past as well. It's just to let them get aggressive, let them take control, and re-aggress. Use their own இன்னும் ஒரு 2 ரவுண்ட் இல்லனா 3 ரவுண்ட் எடுப்பானுங்க அதுக்கப்புறம் முடிச்சிருவானுங்க நான் நினைக்கிறேன். That's not going to be something they can do just yet. They are on the eco. So a bit of a breathing room. முத்தையா முரளிதரன் பாருங்க வந்துட்டான்.
ஏலே And கேக்கே a moment of relief எங்கலே போன as they try to push back most definitely creates a குட்டி குழந்தை hello hi greenja hi Skelly's hands are actually sweating and he's just like wiping it off over and over again, and I honestly feel that just shows the amount of pressure these players have, and I'm pretty sure இந்த ரவுண்ட் எடுத்துவாருங்க ஈகோ அடுத்த ரவுண்ட் பாப்போம். Rexy, if I'm not wrong, he did spot out the man in the close. SK Rossi is found a lot of... Yeah, there we go, but the flash gives it away, so... No, that's the point though. I think they just leave them here, pull all the attention towards these two players, go for the full rotate, but they're not reacting in time. He thought he was on the Doesn't left. matter though, Rossi and நானும் அவன் கீழ குச்சான் தான் நினைச்சேன் ஒரு செகண்ட். ஈகோ ரவுண்ட் எடுத்துறாங்கடா There we go. They don't really need a second guess themselves, but Rexy is able to find another frag on the board. Rossi taken care of. That's a big threat neutralized. And also uses the lockdown on the side too. Both the teams using their lockdowns. And now it's Excali with the flank. Is going to be able to catch some players off guard, but oh no, looks away. In the nick of It's over. Skills is left here. Never mind. Oh. 2v2. 30 seconds left. He's bought the time, and now GE, they have Gun the weapons okay. upgraded. They picked up the Vandals, and in this 2v2, they've got 20 seconds to commit onto a site. Now the Killjoy is dead, and they know the Killjoy is playing C. So C is where they want to go. We'll see if they're actually able to make it happen, because their position now revealed. Rexy just trying to hold on for dear life, but he's stunned and he will be taken down. But the trades, It's over. It should be over. Hellranger turning around, and at this point, the turnaround for nice EG shot, shut nice down shot. as well. Nakra. என்னது? நைஸ் That's ஷாட் perfect. Nice. Literally played that to perfection. Global Esports. That was a thrifty round, right? ப்ரோ போன டைம் மாதிரி அப்படியே semi-buy, so it's not நினைக்கிறேன். exactly a thrifty, எனிக்மா இன்னும் ஒரு ரவுண்ட் எடுத்து Same எடுப்பாங்க. Yeah, But pretty damn, much. இல்ல இல்ல it's over for Enigma. I don't know if you noticed, but Oh, in the middle of all sama. of that, once again, என்னடா? RVK pulling SK Rush Enigma நல்லா shot. Gaming, even for a little bit ப்ரோ of pull அவர் back in that round. பார்த்துட்டே இருக்காரு. And I just want to give a shout out to him, because he's been ஏய் அமைதியா இருயா. not once has it looked like he stepped down, you know, consistently every single இப்ப டைம் அவுட் தானே ஓடுது. game, RVK? he has been Oh. the OG, yeah. And that's where I think என்னடா? even in that round, I don't think we actually got to saw the action, but I was looking at the map at the kill என்னையாச்சு streak, உனக்கு? and with the way he was positioned, it was இல்ல, his இல்ல, நல்ல round, performance நல்ல again round. that brought back Enigma into that round from where it was a 5v3 and ended up being a 2v2. But just not enough, just not enough. Match point. Global Esports looking to seal the deal. And The also looking to animation secure நல்லா the இருக்கு அந்த knife ஓட second animation. spot in the grand finals of VCC, and also looking to secure the second spot in the APAC Challenge Hey. playoff. டேய் என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கற நீ? That's going to be happening right now. நேத்துக்குள்ள மேட்ச் ஏதோ பார்த்து இது பண்ணிட்டு இருக்கற. Enigma Gaming, do they have a little bit of more left into themselves? இதோ கையில ஸ்டன் வச்சு நிக்கறார் ஹெல்ரேஞ்சர் கரெக்ட்டா இருக்கா? ஓகே ஓகே. 12-5 on the board, 7 back-to-back rounds is what Enigma Gaming needs, and they're going to go on the front foot. ஏய் யா. RVK leading the charge. He's got இல்ல இல்ல. himself under window நீங்க தான் லீவ் பண்ணீங்க. for the push, but this is what I was ஆமா. talking about. ஆமா. The adaptation for GE has to be போய் take a step பாத்துக்கறேன். back, ஓ. let Enigma be the aggressor, அதெல்லாம் find பண்றானா? out where they're ஒரு using the utility, Oh, and second react on guess. the other side of the map. Rexy, as you said, second guesses himself. He's taken down, and just like that, GE, they have full control. Sure, Enigma will try to retake with the rolling thunder, but GE have one of their own to answer. But it's all down to RVK. Look at his இது அணைய ரெண்டு இருக்கு. ஒரு ரெண்டு ரவுண்ட் Enigma Gaming's round. பிரகாசமா Rafael's actually got it ஒளிஞ்சிட்டான். down to the 50% too. Both these teams giving it everything they have, all the ultimates used, every single piece of utility used to try and save the lifeline for Enigma Gaming. Ladies and gentlemen, they're fighting here for their lifeline. Every single team's fighting here for their tooth and nail. Their plan's being done for நீ அடிச்சிட்டான். 50%. But Hellranger again saves What? the day as an IGL, and it's going to be Global Start. Esports who GG. get the second slot in the APAC Challengers playoff. Congratulations to the defending champions. ஆப் இருக்கா? That they are the champions. ஆப் வச்சிட்டு ஒருத்தன் நிக்கறானா? ஏம் இல்ல. Global Esports, they're ஓ defending கேம் champions. Will முடிஞ்சிருச்சு. get one ஏயா more கேம் shot பாக்குறியா to நீ? hold it on. But at this ஏன் point, பார்க்காம சும்மா what வந்து is எதுவும் really பேசிட்டு important இருக்கிறதா? is once again they நீ are தான்டா going to be சும்மா பேசுனது. representing India in
an international event. Moving on to the Apex Challengers playoffs, we've got both of our teams in the bag, and in this VCC2, it went up and down. We had many a new team come Tech-wise about. happy, Enigma everybody's won happy. qualifier 1. திரும்ப G நாளைக்கு got ஒரு beaten ஃபைனல் by இருக்கா? Particles, and in எத்தனை every ஃபைனல் single way, போடுறீங்க? it felt like these teams தெரியல, like நான் நாளைக்கு பாப்பேன்னு best of தெரியல. it's your 5. Alpha Titans, it is your familiar names, it's Velocity ஓ வாயா Gaming வாயா and Global Apex Esports ஆடுறோம். who once again Hey. get to that finals. எடா Enigma Gaming, man. அடுத்த வாரத்துக்குள்ள Look at டைமண்ட் our போணும். voice at this point. அதெல்லாம் You're right. அவ்வளவுதான் எபெக்ஸ். Enigma Gaming. I don't know what to say, man. You guys cannot choke like this at the final moment, and this is not something that can be let away. Slip off the radar too. That's a huge difference on your own map pick. This is okay. Look, I don't want to take anything away. All these players are phenomenal. They're skilled equally. They have mechanical skills. I love each and every single player. But honestly, it just felt like sometimes it was just, most of the times it was just RVK stepping up to the mark. The rest of the team just seemed absent. In the previous map, though, the map was split. It did seem like there was a little bit of more playthrough coming in from every single player. Excali 2 did try to shine through, but I don't know. அவ்வளவுதான் guys. I don't know. My chair is also done with me. It literally Yeah, almost it's- just tried to I kick don't me know. out of the chair. Like, no, see, go away. It's like it's done. Yeah, it's like, I'm done. No, on a serious note, I do 100% agree. I'm personally going to slide into RVK's DMs after this and just give him a positive note, because I'll say, as a neutral observer, when we ended VCC1, I was feeling very, very bad for the VLT players, because I felt like they nice deserved an shot. international spot. That's why I think we ended up getting 2 slots over now in VCC2. And now, coming into the finals of VCC2, I genuinely feel, despite Enigma Gaming not looking as strong as they did throughout the starting of VCC, I genuinely feel like they deserve another international spot. So maybe we've proven once again that India and South Asia together, they deserve more. We have these teams that are capable of such amazing plays. We have these players who have such innate talent within them. Just need the exposure to help them grow. Exposure, man. This is what we really need. This is what the India region in general needs. This is what SA in general need. Give us a lot of exposure to esports, and we'll deliver you guys the talent, because we have a lot of talent, trust me. And we did see a little bit of glimpse of that every single region, even from Nepal region, Kumbu Esports themselves. But moving forward though, CA, the action hasn't ended yet, ladies and gentlemen. Tomorrow we're going to be seeing the Val Classico again. The Val Classico is going to happen again tomorrow. The best of 5 series for the VCC. அது பார்க்க மாட்டேன் guys நான். Who's going to be taking the maximum amount எத்தனை of வால் stake கிளாசிக்கோ in ஒரு their மனுஷன் hand? பாக்குறது. Boy, oh boy, what a thriller of a weekend so far. But as you said, we've got one more day left, my man. We've got one more best of 5 series, and that best of 5, you might think that That these best teams of will யாரும் be பார்க்க in மாட்டாங்க. the grand finals, and it doesn't matter for them. அதான் இன்னைக்கே பார்த்தோமே bro, first match அதான் இன்னைக்கு. Nobody wants to lose to each other, especially when you're G and VLT and you've been playing for millennia, when you've been beating each other for millennia. Even if the prize pool was the same, which it is not, and is my point number 2, the prize pool is double for the winner. Literally $7,500 for second place, $15,000 for first place. So another key motivation. But number 3, and personally for me, the most important of them all, tomorrow you're going to get to know the exact system with which the APAC Challengers playoffs might come about. Maybe tomorrow, day after, soon you're going to get to know. And that's where you're going to realize how much seeding is going to matter. And both of these teams, they're going to battle for that seeding. Exactly. Tomorrow is going to be the battle for the seeding, for the prize pool, and for the pride. So, ladies and gentlemen, you guys do not want to miss out on the final day of the VCC. Has been a long journey with me and CA here. It has been a lot of ups and downs, has been a lot of roller coaster of emotion. But yeah, nothing taken away from the side of Enigma Gaming, though. They are a phenomenal team. They should keep on playing with each other. And I'm pretty sure a little bit more experience with each other. Also, as a coach, YB himself has been doing a phenomenal job. We did see a lot of glimpses of that in the Q1. But then later on, Enigma Gaming, somewhere down the line, they just started to fall down a little bit. But without wasting any more time, let's just take a look at a couple of clips. And let's find out how Enigma Gaming did screw up. சரி guys, அவ்வளவுதான். நான் ஆஃப்லைன் போறேன். நாளைக்கு வரேன். நாளைக்கு வேலரண்ட்லயே ஆரம்பிப்போம். வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணுவேனான்னு தெரியல. அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல. பண்ணலனா வேற கேம்ஸ் ஆடுறேன். பார்க்கலாம். They Bye. can say that since only one person is looking around mid, Bye bye. games ஆடுங்க bro. டெமோ எல்லாம் முடிச்சிருங்க. a short, they can easily understand that it is going to 28ஆம் be a தேதி முடியற மாதிரி தான் this பண்றேன். exact clip. This is, remember, 5 rounds to the side of both the teams. The
bonus just got over. Enigma were able to 30 win that. seconds left. And Oh yes, good night, good night. all